Okay, we're on again. Welcome back, everyone. Anyone who's watching this early. First, I'll do a quick update on the state of the fundraiser. And there's always something I haven't done when we do these things. So when I do these things, there's always something that I didn't remember to get ready. So today, I didn't exactly remember our timetable, so we're kind of playing this one by ear. But this time I'm going to be a little bit more run and gun with my... Oh, hang on, I haven't got the chat showing. Oh, I don't know how to show the chat. Anyway, I'll sort that out in a minute. And yeah, I already said it, but thank you, welcome, thank you for joining, welcome if you're here. If you don't know what's going on, look at the description, check the description. Basically where I'm streaming and learning Spanish while streaming, but also speaking in English to people watching so that it doesn't get ridiculously tedious for those who don't speak Spanish. I'm learning Spanish while we're streaming, and the more that is donated to the fundraiser, the GoFundMe that's in the description, the longer the stream goes for. So today's stream, which is kind of a max of like 10 or 11 hours, maybe 11, is kind of covered already by the fundraiser. But as that goes higher, that would extend the amount of time that I have to stream for tomorrow as well. And just because I can't see the chat and something yesterday, it just came up automatically, I feel like I'm doing something wrong. But I'm just going to go to YouTube and check that we are actually going. It is. If anyone, and just because I can't see the chat, if anyone who's watching knows how to get OBS to show me the chat, that would be really helpful, so that I don't have to be watching the YouTube stream in the background, because that's how I can see the chat. That's how I can see people saying let's go, I'm learning Spanish too, buenos días, hola mi amigo, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias. But yeah, I can't, that's the only thing. Don't tell me I have to look up a tutorial of how to see the how to see the chat with OBS. It came up automatically yesterday. Hey, Wish Dragon is back. I hope we get some new people today, because obviously I don't want to keep plugging the GoFundMe to people who have already donated. Obviously, if you've already donated, then thank you very much. You've done what you can. If you're new here and you haven't donated, if you haven't seen this stream before, you don't know what's going on, there's an explainer video. If you go, like, probably the last normal video on my channel is the best explainer to watch. It's only 4 minutes long. Just watch that. And yeah, if you want to see some Australian kids compete in the Junior World Robotics Championship in Houston, that's what we're doing. That's what we're raising money for. Hang on, guys, you're gonna have to bear with me. I'm gonna go full, like, I don't know, professional streamers who just stream all the time, and they'll just happily Google stuff while you oh, it's docs. Something to do with docs. Docs. Chat. Got it. Boom. Okay, that wasn't so hard. Vamos. Okay, so I've got a bit of it. Like I said, if you missed right at the beginning, I said I don't actually have a plan for today, because I did a few other things that I
wasn't ready for yesterday. I hadn't done a few things yesterday that I wanted to do before we started, but I did those things, but then I forgot to actually work out what we're doing. So in 1 hour, I have a call with Ben from Refold, who speaks quite high-level Spanish. He lives in Mexico, or he hasn't lived there super long, but he's been learning Spanish from before the time that he lived there. He speaks pretty good Spanish, and I think he used to do some coaching or something, and shows that I know what he does really well. And he's going to jump on a call with me, and we're going to talk through some pronunciation stuff. I know there were some people yesterday saying, you're pronouncing this wrong, and I tend to deliberately try to ignore those comments because it's like, yep, I'm not dealing with that yet. I don't actually, it's just not something that I'm super concerned with at this stage, while I still don't understand a lot of the words. But yeah, rango. Yeah, you know what? I would probably call my channel Señor Rango, if it didn't. I don't know. It's just, I feel like it's got the wrong vibe to it. Although it is kind of a cool play on words, because rango is Spanish for rank, or like position. So to be called Señor Rango would be like you've got a senior position, although I don't really want to assert myself as a senior position. But yeah, I love Rango, and did anyone watch it last night? I saw someone saying that they're watching it now or something. But anyway, I'm gonna save what I had planned for later. I'm going to save, I've got like a new surprise thing that we're doing today, that I think will be really fun. But I'm going to save that for later, for after the call with Ben. For now, what I'm going to do, I'm actually going to start with some boring stuff, which is very not YouTube optimized of me. Alto rango. Yeah, that could also mean stop rango. Stop rango, stop. But it could also mean high rank. Alto rango. Okay, so I am going to do some more story learning, even though yesterday I found it hard to actually kind of integrate that with the stream. But I'm going to do the grammar hero. Now, normally I wouldn't do that, but because I don't really know, like, that I was getting confused by some grammar things yesterday, so I'm going to start with that. Let's see, we got to high rank, yep. And I have Lamont, I have Destinos uploaded on my channel. Check in there for fun. Yeah, my Spanish often does sound quite Swedish, and sometimes when I've been speaking a bit of Spanish, my Swedish starts sounding Spanish. So it's an awesome situation. Grammar hero. And I'm going to wait. What's the one? I made a shortcut to switch between the screens, so you guys aren't always looking at me going, how does this work? Screen nothing else. Let's go to screen nothing else. Lingo Pi Spanish is good. I wonder if I still I might do some Lingo Pi later, because I'm pretty sure my account on that still works. I need to go to this one. And I want to pull the chat up.
Ah. Okay, mission briefing, error reporting. What's that? Ah, okay, yep. Please make sure to use this form to submit errors. Well, if Andrew, if your wife would like to trade her Spanish with mine, that would be great. I'll just get a Peruvian native speaker. Complete and continue. This is old Ollie. How long since Ollie's looked like this? Okay, wait, it's going all over the world here. Okay, Ilka is a young German girl. She was an orphan when she was a baby and later was adopted by a couple of Germans. When she has just finished her last year of university, her friend Hannah convinces her to get a generic test to know more about her ethnic origins. Ilka decides to do it. She travels to Berlin to get the test done and gets the results a few weeks later. The test says that she is 25% German and 75% Cuban, so in an attempt to learn more about her Cuban roots, Ilka decides to take a trip to Havana. Alright, okay, that was all just so someone could go to Havana. Read the story as many times as you like. If you find a difficult word, there's a word list in the PDF to help you out. As you read it, simply notice the grammar that has been underlined. Don't worry if you don't understand how or why the grammar is used. We'll be coming back to it later. Underneath the story is audio narration. Okay, so it's basically the same as other story learning, but it's just with a focus on grammar. Herencia cubana. Ilka y Hannah paseaban por la universidad vacía después de la graduación. No puedo creer que se terminó, dijo Ilka. Al fin se terminó, contestó Hannah. Quiero viajar, salir de Dortmund, salir de Alemania. Antes que nada, quiero visitar a mis abuelos en Finlandia. Ojalá yo supiera quiénes eran mis abuelos, dijo Ilka con tristeza, para tener algún lugar nuevo que visitar. Ilka era huérfana. Tenía 2 amorosos padres adoptivos que la cuidaban desde que tenía 1 año, cuando la encontraron cerca de la frontera de Polonia. Sin embargo, nadie sabía nada sobre sus orígenes. Ilka, eso es, dijo de pronto Hannah. He visto un anuncio en la televisión que es lo que necesitas. Ilka la miró con desconfianza. ¿De qué estás hablando?, le preguntó. Son unos nuevos estudios genéticos que te dicen todo sobre tus orígenes. En él podrá ver qué porcentaje tuyo es alemán y qué porcentaje viene de otros países. En el anuncio había un hombre inglés que se enteraba que tenía antepasados portugueses e italianos. Hannah, ¿realmente crees que puede hacer alguna diferencia? Pues claro que sí. Te encontraron cerca de Polonia. Quizá tus padres estaban migrando desde allí, o quizá son rusos o ucranianos. Quizá huían de la Unión Soviética. Ilka se sentía intrigada. Conocer sus orígenes podía ayudarla a reconstruir parte de su historia. El día siguiente, apenas se despertó, buscó el anuncio de los estudios genéticos en Internet. Tomó el tren hasta Berlín y al mediodía ya se encontraba frente al lugar. El centro genético era una habitación blanca con 2 puertas y un sofá. Detrás de una de las puertas había una secretaria que le cobró 50 euros y le pidió su dirección. En la otra habitación, un hombre con una bata blanca
Tomó una muestra de su saliva con un hisopo. 5 minutos después de entrar, Ilka estaba nuevamente en la calle. Aprovechó para pasear por la ciudad y por la noche volvió a su casa. 2 semanas después, en el correo había un sobre dirigido a Ilka. «Vamos, léelo», dijo Hannah. «No, ábrelo tú», le pidió Ilka. Cuando Hannah abrió el sobre, su expresión fue de sorpresa absoluta. Miró a Ilka, miró el sobre y volvió a mirar a Ilka. Finalmente lanzó una fuerte carcajada. «¿Qué dice?», preguntó Ilka. Hannah no podía parar de reír. Entonces Ilka tomó el papel y leyó lo que decía: 25% alemana, 75% cubana. «¿Qué?», exclamó Ilka. «Esto tiene que estar mal, ¿verdad?» «Bueno», dijo Hannah entre risas, «tu español es realmente bueno». «Sí, pero porque he estudiado muchos años, no porque esté en mi sangre». Hannah seguía retorciéndose en el piso. Ilka se miró al espejo. Nada en ella parecía provenir de América Latina. ¿Era posible? Con Hannah aún riéndose a carcajadas, Ilka llamó a la clínica genética. «Los resultados son correctos», dijo la voz de la secretaria antes de cortar. Ilka se quedó paralizada. No podía creer lo que oía. «¿Qué significa esto?», preguntó Ilka. «Pues», contestó Hannah, «si yo fuera tú, iría a Cuba a averiguarlo». Ilka no les dijo a sus padres por qué tenía tantas ganas de viajar al Caribe, pero ellos pensaron que era una buena idea después de tanto estudio y trabajo duro. Ilka no quería decirles la verdad hasta no estar segura. Quería ir al lugar, explorar la cultura, la gente, las comidas y quizá encontrar allí los orígenes que hacía tanto tiempo eran un misterio para ella. Después de un agotador viaje de más de 12 horas, la joven alemana llegaba a un pintoresco hotel en La Habana. «Bienvenida, señorita Ilka», dijo el recepcionista. «Mi nombre es Gabriel». «Hola», dijo Ilka. «Vengo a conocer la cultura cubana». Gabriel saltó de alegría ante esas palabras. «Pues es lo que vamos a hacer entonces. Vamos, deje las maletas. Tenemos muchas cosas que probar y hacer, si quiere la experiencia completa». Ilka se apresuró a cambiarse y prepararse para salir. Estaba algo cansada, pero también muy emocionada por conocer la cultura cubana. La primera parada fue el restaurante Amor Cubano, en pleno centro de La Habana. «Vas a probar el plato más típico de este país», le anunció Gabriel, mientras esperaban al mozo. «¿Cómo se llama?», preguntó Ilka. «Ropa vieja», contestó el cubano. «¿Ropa vieja?», exclamó Ilka. Gabriel rió. «Tranquila, tranquila, no está hecho realmente de ropa vieja, se llama así por su aspecto». El camarero llegó con una gran bandeja que tenía algo que definitivamente parecía una pila de ropa vieja. «Está hecho con carne, frijoles, plátanos y arroz blanco». Ilka miró el plato con desconfianza, tomó el tenedor y levantó una porción de comida. En el momento en el que se la iba a meter en la boca, sin embargo, imaginó que realmente se trataba de una pila de ropa vieja. «No puedo hacerlo», dijo con tristeza. Gabriel la miró comprensivamente. «Bueno, no importa. Vamos a comer una hamburguesa», dijo el muchacho. Salieron del restaurante y caminaron por las calles de la ciudad. Comieron en un puesto callejero y siguieron paseando. «¿Has ido alguna vez a Dortmund?», le preguntó Gabriel. «Claro», dijo Ilka, emocionada. «Es donde vivo. ¿Por qué preguntas?» «Soy fan del Borussia Dortmund», dijo Gabriel mostrándole sus medias que tenían los escudos amarillos del equipo de fútbol. Ilka también era una gran fanática del equipo. Estuvieron varios minutos hablando de partidos recientes y de sus jugadores favoritos,
hasta que pasaron frente a un ruidoso bar. Mira, ven, si quieres una verdadera experiencia cubana, debemos entrar aquí, dijo Gabriel. Entraron al local. Dentro mucha gente bailaba, tomaba tragos y fumaba habanos. ¿Fuman adentro?, preguntó Ilka sorprendida. Claro, dijo Gabriel. Entonces la tomó de una mano y comenzaron a bailar. Ilka, sin embargo, no era muy buena bailando. Pisaba a Gabriel todo el tiempo. Gabriel se reía. Solo debes relajar el cuerpo, deja que te lleve, decía el muchacho. Ilka sentía que era imposible relajar el cuerpo. Estaba más rígida que nunca. Intentó aflojar los músculos mientras Gabriel la hacía girar. Entonces, por estar tan relajada, se soltó y golpeó a un hombre que llevaba varios tragos. Los vasos cayeron al piso y se hicieron pedazos. «Oye, chica, mira por dónde andas», dijo el hombre enfadado. Mientras Ilka se disculpaba avergonzada, un camarero llegó y limpió el desastre. «Creo que es mejor si dejamos el baile para otro día», dijo Ilka. Entonces se sentaron en la barra y Gabriel pidió 2 tragos con ron. El camarero les preparó los tragos y les ofreció 2 gruesos habanos. «No, gracias, no fumo», dijo Ilka. «Vamos, mujer», dijo Gabriel. «Si quieres la verdadera experiencia cubana, debes probar esto. No es un cigarrillo común. Esto es placer puro». Ilka se decidió. Si realmente tenía tanto de cubana, quería sentirlo. Tomó el ron de un solo trago y a continuación encendió el habano con un encendedor que el barman puso frente a ella. El ron quemó rápidamente su garganta a medida que el humo entraba. Entonces Ilka comenzó a toser y toser. «¿Estás bien?», preguntó Gabriel. Ilka asintió mientras terminaba de toser. Sin embargo, sintió algo más. El humo del habano la había mareado. Sintió como todo giraba a su alrededor y cómo su estómago se revolvía con el ron y la hamburguesa. Gabriel notó su expresión y la llevó a la calle, donde en un segundo Ilka vomitaba dentro de un cesto de basura. Cuando terminó de vomitar, Gabriel le ofrecía un vaso de agua. «Perdón», dijo la joven. Gabriel rió amistosamente. «No pasa nada, es mi culpa. Fue demasiado para tus primeras horas en Cuba. ¿Volvemos al hotel?». «Por favor», dijo Ilka. En el hotel se sentaron a charlar y a mirar un partido viejo del Borussia Dortmund que Gabriel tenía grabado en vídeo, mientras tomaban una cerveza alemana que el muchacho guardaba para ocasiones especiales. Ilka entonces, al verse en esa situación, lanzó una gran carcajada. «No puedo creer que sea cubana. Nunca me sentí más alemana que en este momento». «¿A qué te refieres?», preguntó el muchacho. Ilka le contó sobre el estudio genético mientras Gabriel escuchaba asombrado. Le contó que era adoptada y que no sabía la verdad sobre sus orígenes. «Nunca pensé que parte de mí era cubana», dijo la muchacha, «pero me alegró la idea de tener algo en mi pasado para explorar, algo de mi historia para conocer. Sin embargo, llevo un par de horas aquí y está claro que la cultura cubana y yo no haremos conexión». Entonces el teléfono de Ilka vibró. Era un mensaje de su amiga Hannah. En el mensaje había un vínculo a una noticia. En la foto del artículo estaba el hombre que había hecho el análisis genético de Ilka. 2 policías lo llevaban esposado. El titular decía: «Fraude. Un estafador vendió estudios genéticos falsos a miles de alemanes». That was actually quite a good little twist there. Why European Spanish? Yeah, after I started listening to it, I realized that maybe I hadn't checked if there was any other
like on some of yesterday's lesson, on all of yesterday's lessons, where are we? There was Latin, Spanish as well. No, but this one there's only one, I'm pretty sure. Yeah, so I think these ones are actually a bit older. XKCD's opinion about ancestry testing. Yeah, there are some small differences in the vocab between why not European Spanish? Someone was asking. Yeah, because I'm going to Mexico, and also I don't want to upset anyone, but I don't really like the way European Spanish sounds. I just think Mexican Spanish sounds better. But sort of what I was trying to work on there was the idea of like it's very hard to concentrate on what you're listening to when you know that people are watching you and comments are coming in all the time. Even though I had them minimized so I couldn't actually see the comments, it's just very hard to concentrate on what you're doing. Even if you're talking like I am now, I often just lose my train of thought because I'm thinking about like, oh, I wonder what people will say about this. Oh, I wonder what they're saying now. I wonder what they're saying now. And it's like, and so while you're trying to listen to this story that went on for quite some time, I could kind of follow along, but I was missing a lot of like, wait, who are these people? Like, who were there 2 characters? Were there 3 characters? Just like sort of big little things, if that makes sense. So big things that don't really matter for understanding the language, but I couldn't really, like, I wasn't really following where they were and whatever. But if I was just doing this by myself, I would be able to follow much better. So I was sort of working on trying to be in like a meditative state whilst being live, because some people want me to do more of these kinds of things, but I honestly don't find it super beneficial to my Spanish. So I feel like I'd have to work on that and get better at it. I don't know. You don't need to memorize these rules. Just make sure you understand the concepts of this grammar point, so you can recognize them when you go back to the story. That's good advice. Learning happens when you see the grammar in action. Exactly. There, now you guys can actually see it. So if I see a lot of the people in the stream today are the same people as yesterday, so it would be really awesome if you guys could tell a friend who's interested in language learning, or just, I don't know, anyone whom you think may be interested in this. Tell them that it's happening. It will be happening for at least 10 hours today.
and share it with them so that I can get some different people. Not that there's anything wrong with you guys. I just don't want to keep plugging the GoFundMe to the same people. Actually, let's put it up there. That's what I should have done. Does that work? Yeah, that's good. Okay, let's read through some of this. Use the preterite when stating something said or done on one occasion in the past. And just to repeat, for anyone who doesn't know my thoughts on this already, I know that it's not ¿Cuánto tiempo llevas ya? Half an hour? Yeah, exactly 30 minutes so far. Wait, I said that in English, didn't I? 30 minutos. 30 minutos, no? Yeah, for anyone who doesn't understand my thoughts on this already, I think it's good to just get... It's not like you're not trying to memorize the grammar, you're not trying to learn it so that when you speak you can be like, oh, and that verb has to come before that verb, and this has to be in this kind of past, and this has to be this in this kind of past. This is just to help me when I read and listen to a lot of Spanish, which I plan to do, to see like, oh yeah, that's that one, until it becomes automatic, so that when I read and listen to it, I don't actually know which one is being used, but when I hear them, my brain makes the same kind of makes the same automatic pattern recognition that it did with English, for example. Like, I might not know the difference between I would have gone to the party versus if I had have gone to the party, or something like that. I might not actually be able to explain the difference, but I know what the difference means when I hear it and when I say it, and that's what I'm trying to do. So I'm not anyone who's like, oh, learning these grammar rules is useless. It's not useless, it's just not what I'm doing. Use the preterite when stating something said or done on one occasion in the past. Ella me dijo que fuera. She told me to go. Ella me dijo que fuera. Use the imperfect when making descriptions about people, places, or things. It's more common to make descriptions in the past without a specific start or end point, so the imperfect tends to be used more frequently. Era una casa vieja, pero hermosa. Era una casa vieja, pero hermosa. Pero hermosa. That's hard to say. Era una casa vieja, pero hermosa. Hermosa. One-time action versus continuous background action. Use the preterite when referring to one specific event or action. Decidí quedarme. Use the imperfect when there's a continuous background action. Escuchaban al profesor y todo lo que decía. Escuchaban al profesor. Use the imperfect when they were listening to the teacher and everything he was saying. Escuchaban al profesor y todo lo que decía. Decidí quedarme. I decided to stay just that time. Decidí quedarme. Escuchaban al profesor y todo lo que decía. Pero luego. Notice how decir in this case does not refer to a specific statement he once made, but rather in general what he was saying. Ser, estar, and haber.
Only use ser in the preterite for one-time descriptions or descriptions with a specific time frame. El examen fue. El examen fue muy difícil. El examen fue muy difícil. Muy difícil. No, el examen fue... examen. Fue muy difícil. Fue periodista por 6 meses. 6 meses. Fue periodista. Ser. Era, yeah. Use it to make. Ser is used much more frequently in the imperfect past. Use it to make general descriptions in the past, like origins, characteristics, impersonal expressions that are relevant over time, etc. Ella era de Argentina. Ella era de Argentina. Argentina. Era una buena idea. Era una buena idea. Era una buena idea. Estar. In the preterite, use estar for temporary states or locations that have a clear time frame or when it's certain that the action has been completed. La comida estuvo buena. La comida estuvo buena. Estuve en la oficina hasta las 3. Estuve en la oficina hasta las 3. Estaba feliz. Estaban en la playa. Estaban en la playa. Haber. Use haber in the preterite when referring to a specific one-time event. Ayer hubo una fiesta. Ayer hubo una fiesta. Ayer hubo una fiesta. I think it would be more helpful if oh wait, a ver. Okay, no, forget that. Ayer hubo una fiesta. Fellas. There you go. Hey Jay Lewis, there you go. First robotics, yeah. So for the people who are confused, the actual organization, like the competition of robotics that we're raising money for the kids to go to, is called FIRST, and I think it's an acronym. It stands for, like, you know, I don't know. It's an acronym. So it's not like my first robotics league or whatever. It's the name of the competition is called FIRST. Alita, did you ever say what it was from yesterday? What? Because I was wondering what was from, fellas, what that was actually from. I feel like it's vaguely rings a bell, but I can't actually. Obviously I've heard the word fellas, but I just feel like it sort of rings a bell. But anyway.
So FIRST stands for Inspiration and Recognition of Science and Technology. Awesome. I should learn that. For Inspiration and Recognition of Science and Technology. I'll tell you something funny. Project Bucephalus, which is the name of the robotics team that we're raising money for, they unveiled their robot yesterday, which basically means you invite parents and whatever to come and see what they've actually been building. So the robot is now ready to compete in competitions here locally, and then they're going to ship it to the USA and compete over there. But they do the unveiling, and it's like this thing that they do. It's part of the season, and this was like yesterday in the middle of the day while I was doing this, and they just did some general updates, and I heard from my family that they were like, oh yeah, we also want to thank Lamont, who's been doing this like Spanish learning live streaming thing, and he's raised a ton of money through the GoFundMe, so we want to thank him. Is he here today? And they're like looking around, and my wife's like, no, he's doing the stream right now. The R does not stand for robotics. Alita just loves hearing people say fellas. I don't know. That's weird. No, the R. Yeah, I feel like that's quite common in acronyms. That, I mean, I don't think it's like more common than not, but like when exactly what you think it would stand for is not actually what it stands for. So the R does not stand for robotics. What was it? First, for Inspiration and Recognition of Science and Technology. Yeah. Exactly, Toby. You prime yourself to notice it better. I remember even just like being corrected on something in Swedish, where I heard in a story, in a Swedish book I was listening to, ett nytt fall att lösa, a new case to solve. Ett nytt fall att lösa. And I was like, alright, because fall is an ett word, therefore it's nytt, not ni or nya. So I was like, ett nytt fall, that makes sense. And then I was talking to someone about a job I'd just gotten at the time, and I called it mitt nytt jobb, because job is also an ett word, so ett nytt jobb. And he was like, oh, mitt nya jobb. And which is just what it is in Swedish. So when you say mitt or min, it mitt or min, which is my, it turns into the adjective then, like new or big or whatever, becomes the plural form. It's just this weird thing. It's not actually technically a plural form, but it just turns into that form. And I was basically sure that this person was wrong. Like, mitt nya jobb. Exactly, Toby. I don't know if you're trying to correct me there, but that's my whole point. So it's ett nytt jobb, but it would be mitt nya jobb. Despite the fact that you're still describing jobb, it would turn into nya versus mitt. You can't say mitt nytt jobb. Sounds weird even just to say it out loud. And someone said this. He was like, no, it's mitt nya jobb, and I was like, no, I don't have multiple new jobs, but I couldn't. I was sticking to Swedish at the time, so I couldn't describe. I was like, oh, okay, I'll sort that out later, and then I noticed that in the same story that had been, yeah, exactly. Okay, predicting where I was going. In the same story that I'd been listening to that said ett nytt fall, I then later heard them say, like, vårt nya fall. And I was like, or maybe it was even mitt nya fall. And I was like, there it is. And I don't even, at the time, well, I still don't. I don't know why that is the case. But my point is, I then noticed it just because this one person pointed out, and corrected me, and then I was like, I don't know why that would be like that, but then I noticed it in the same story.
what was I going to say? Yeah, and Toby's mitt eget jobb, fun exception. Yeah, mitt eget jobb. I don't find that hard. To me, it sounds. Maybe it's because that would make more sense to me naturally anyway. Like, someone just. Swedish sounds like Norwegian with bad grammar. Norwegian sounds like Swedish with no grammar. Norwegian just sounds like Swedish, but with no grammar, and every time they finish a sentence, someone prods them in the back with a needle. So they go like, slå det mig? Like, they go like, I've watched Toy Story in Norwegian, and it's like, du har en vän hemma. I feel like someone's just prodding someone in the back at the end of every sentence. Du har en vän. Du har en vän i mig. Du har en vän i mig. Oj, sluta göra det, tack. Okay, this is fun, just watching me read the chat. Había mucha gente. No había mucha gente. Había mucha gente. Okay, one time completed preterite. One time completed actions. Abri la puerta. The one problem with watching Rango a bunch of times, which if you missed the end of last night's stream, I talked about that the fact that I've watched Rango in Spanish a lot. One problem with that is that pretty much every Spanish word I come across, I'm like, oh, that's like this moment of Rango. So there's a bit where like his plan for getting out is to bang on the door really hard and go, ayuda, abra la puerta, and that's where abri la puerta. I open the door. Oh yeah, it's right there. I open the door. Duh. Llegaron a las 6. Llegaron a las 6. Son las 6. Son las 6. Son las 11. Las 11. Llegaron a las 6. Llegaron a las 6. Ben hasn't found his Skype account yet. They arrived at 6. Oh, and wait, multiple actions. Íbamos a fiestas. Íbamos a fiestas. Siempre salía noche. Siempre salía. I feel like my Spanish is a bit pronunciation's not. It's not pronunciation. Sorry, my sounds, just things I would normally say, are not coming to me today. Siempre salía noche. Siempre salía noche. Íbamos a fiestas. Íbamos a... Yeah, it is good to form meaningful associations. Yeah, there's a video coming about this at some point. I don't know if I'll get it out before I leave for the USA, but yeah, there's a video coming out about the advantage. There's a video coming about the advantages of watching one thing a lot of times, or reading one thing a lot of times, or something. Siempre salía noche. Siempre salía noche. Íbamos a fiestas. Jugaban fútbol. Fútbol antes. Jugaban fútbol antes. Fútbol antes. Jugaban fútbol antes. Me levantaba temprano. Oh, that's getting a bit complicated, that stuff there.
Me desperté, me vestí y fui a trabajar. Tell me, would it not be more likely that you'd say fui a trabajo? Or a mi trabajo? A trabajar, and went to work. But that's like I went to perform the action of working. At least in English, that would be obviously not what you would say. That doesn't mean that's not what you would say in Spanish, but I just feel like if fui a trabajo is something I've heard rather than fui a trabajar. Me desperté, me vestí y fui a trabajar. I don't wish every language stemmed off Latin. It'd make them easier to learn, but it'd make them so boring. Both are correct. Okay. I woke up, got dressed, and went to work. Okay. Me desperté, me vestí y fui a trabajar. Limpiamos la casa y lavamos los trastes. Los trastes. Limpiamos la casa y... I often miss the Y, especially if it's in italics. I feel like the Y kind of blends into the... like that. You can barely see it there. Limpiamos la casa y lavamos los trastes. Oh, hang on. Ben says he's added me. I don't see it. Hang on a sec. Sorry guys, just sorting out. Ben says he's added me on Skype. I'm not seeing him though. Nah, I don't. I feel like a lot of people... I saw this thing on French... I forget which French channel. Here we go. Here's Ben. About the subjunctive. Yeah, I'm not doing it yet, and that's a deliberate... It's a choice thing. Okay, wait. I'll see. Can I put this up here? Okay. What? Too high. Where are we? Okay. We'll have to see if this actually works. I have added an extra element to my streaming today, so this might like send everything a bit haywire. and Ben's saying he might have audio problems as well. It should work. Oh, what? Nah. Can you hear me? I can hear you, yeah. Can you hear me? I can, yeah. Let's just see how this is in combo me and screen. Okay, and everyone on the stream should be able to hear me fine. Hear both of us fine, in theory. Only for some reason Skype doesn't want to connect to my camera. Yeah, me neither. I think I know why.
It's because I've got. I think it's because. It doesn't really matter, but it's because I've added my webcam to my list of resources in OBS. So. Oh, yeah. It can only be in one place at once. Yeah. Yeah, you'd have to make it a virtual cam and all that annoying stuff. Yeah. Okay. Well, we can just do it with no video, right? Yeah, it's a little. It's kind of helpful to see what the mouth is doing, since we're going to talk about sounds inherently. I could probably pull up the stream to see you. But that would be quite delayed, I think. Yeah, but I mean, it's not going to work any other way, right? Yeah. Unless you want to FaceTime me or something. Yeah. Can you see me? No, right? No, I can't. But I feel like I've never looked that closely at anyone's mouth when they're. Yeah, it's more of an exercise in help rather than because there's subtle distinctions between things. For example, we'll talk about the D sound, which in Spanish is made between the teeth, which for us feels more like a TH sound, that sort of thing. Yeah. Okay, so it just can't connect to my actual camera. It only has my built-in Chromie one. Oh, also it's using my that microphone. Is this better? Well, no, you just your audio just went really quiet. But is it better sounding? Yes, actually. Okay, yeah. That was using with the wrong everything. Okay. Because this is the built-in USB camera, which I don't even know if it's showing up. Yeah, there's that. Oh, there you go. But that's that's not. I mean, that's better than nothing. True. I could just. I suppose I could just remove. I could remove my webcam. Remove it from OBS and just capture the entire stream call. It's not a terrible idea. Let me try restarting Skype though, because it says I could try that. It's restart Skype to see if it works. Because it's not connecting. That's so weird. I'll be right back. Okay. Cool. Yeah. So for those wondering, I've connected my webcam to OBS so that we can do this and have two cameras. But there's a plan for that later, not just so that you can see two of my face. And for I have a reason that I did that. For the person asking who is talking, this is Ben from Refold. He's quite a high-level Spanish speaker. As far as I can tell, has quite a good Mexican Spanish accent. And he's going to give me a hand with some pronunciation. Andrew, any resources on how to understand why words like poder become puedo instead of puedo? Because language. Because language is weird. Why doesn't... If you think about why doesn't can have an infinitive form in English, you can't to can, right? So you have to be able to, but that's not the same thing. Sorry, Ben, you just came in the middle of me explaining something to someone. Yeah, the can versus poder and to be able to. Yeah, well, I think they were basically asking why Spanish be Spanish kind of thing. Why does this not make sense? But the verb to be able to or to can is almost always irregular. But I was more making in every language that I know, at least, it's super irregular, and I was more making a point about there's no point trying to understand why does it become puedo and versus pordo, just because it did, because at some point in time someone started saying puedo and they were like, oh, that sounds good. Dude, you've got anything a full that's studio there. Common. Yeah, this is I show you on my actual camera. It actually looks decent instead of terrible.
This is actually mostly a background. I don't know if you can hear, but my audio is still not amazing. Okay. But it does make me look sort of like I'm in space. Yep. I don't look nearly this pale as well with like actual bit of lighting that I've got like a purple LED back there. I've got this light that kind of turns yellow and it like just looks cool. Yeah. But obviously you're seeing my ceiling and it's not amazing. Does this help at all? No, that makes it worse. I know this is fascinating information for everyone watching, but Ben and I have like the same ceiling light. Like really? That's weird. I mean, it's. Do you like it? No. Yeah, me neither. I hate it. Is that? I never use that. Hang on, I'm just I need to switch to this one. If you look on the, no, that's not going to work. Yeah, it's slightly different, but I don't think Ben can see that. But you'll have to check the stream later. Yeah, I have my stream. I have the stream pulled up on my phone. Also, I can't see you on Skype though. No. Okay. So did you want me to fix that? I mean, it looked like you did something that was functional, maybe. No, I just switched it to the one that had the webcam. But hang on. Perfect. I don't know how to. Flawless. Remove. I'm not sure that I want to remove, but I'm going to have to try. And then let's go inställningar. That's not Spanish. No, it's not. See, now I'm going to have to restart, I think. Brilliant. I don't want to. Oh, hang on. No, it should work. Hang on. Whoa. Yeah. Hello. Oh, there you are. Yeah. Hello. Lovely. Okay. So let's talk about some pronunciation, some sounds. Yep. Some stuff like that. Or whatever. I'll stop trying to fiddle with my cam. Okay. So I guess first question, what do/don't you know about phonetics and phonology and sounds in general? Like how back to the beginning should we go? Probably most things, as in I probably don't know most things. Got it. Yeah. Cool. Well, I mean, I think we'll start with just talking. Should I share my screen so you can like see some charts and stuff, or sure? What do you prefer? Okay. I'll share the screen. No, I can't. Can you see anything? Yeah. Yep. We live? I've got cool. it. I've got it. Great. So, in like the IPA, the International Phonetic Alphabet, they kind of split, or not they split. So there's basically two different kinds of sounds. There's consonants, which you've heard of, and vowels, which you've also heard of. Yep. The main distinction is that vowels are like an open, non-blocked sound of some kind. There's shaping to it, so you get different vowels, but there's not something in the way of the air coming out of your lungs, essentially. Yep. And so there's a lovely big chart of all the consonants that are in languages. Supposedly there's also tons of diacritics and stuff to be more specific about it. Yeah. But the idea is to put the vowels on a chart in a way that is logical, right? So the left to right is actually like the front of your mouth, and over here is like back down in your throat. Mm-hmm. So as you go down or to the right on the chart, you get further back in the mouth. Mm-hmm. And then on the left here, the y-axis is about how you make the sound, right? And these can give us a lot of hints about the differences between Spanish and English and things like that. There's also pairs. Left is not buzzing and right is buzzing in the throat. And so those are the three different things that make sounds different. This is too many sounds. This is all the sounds on the chart. Mm-hmm. So you can look at more specific ones. Like here's the Spanish one, a lot simpler, right? You see it's mostly focused up here at the top with like just whole rows dedicated to just the R sounds. Yep. And then here's English, right? Again, much simpler, but pretty spread out over the chart. This one also, instead of doing left and right, it does above and below, right? There's the p, b distinction, but it's instead of left and right, it's above below.
So I guess let's just talk about some of these consonants first, because they're a little bit easier to just conceptualize, because vowels are kind of just weird. Yeah. But if we look at the consonants of Spanish and sort of compare and contrast, we'll hopefully uncover some really interesting things. So I don't have all my actual diagrams are on my iPad, which I have no way to show you. Yep. But I'll try to represent it, because like some of the really interesting parts of Spanish are in this like little triad here, here, and here and here. Yeah. Because you're learning not European Spanish, right? Yeah. This one is not actually a triad anymore, and this one also isn't really a triad anymore because of history, right? So like it's really just two triads plus like a kind of one that exists. Yeah. And the interesting thing is that in English, this sort of what is seen as a triad is actually 4 sounds, right? It's like these 4 here, and these 4, and so it's this total different like grouping of sounds that can sometimes seem normal, and then it like breaks for English speakers' minds sometimes, even though it shouldn't for Spanish. And also, for the most part, our difference in accent and dialect is not really going to affect this until we get to vowels, because consonants mostly stay the same between Australian and American English, but with some exceptions, but that's not the point. So let's just start by taking a look at this sort of this triad here, this sort of the labial one, which has to do with the lips, right? If you think of the word labios, right, it also is the direct root. Yep. So in English, we have the sounds pa as in pie, ba as in buy, fa as in fi, and va as in vi. Yeah. Fi is the only one I don't think is a word, but hi-fi, but yeah. Sure. And it's short for fidelity, but yeah. Mm-hmm. Wi-Fi. So I guess it's kind of a word. Yeah. But in Spanish, there's like this different distinction of ba. First off, is not aspirated. So if you put your hand in front of your mouth and you say a p as in pie, there's a big puff of air. Yep. There should be, at least in English. Yes. But there's not in Spanish. So it's unaspirated, right? Okay. El pato, for example. Pato. The duck. Ah, okay. Yeah, okay. Pato. Right. Yep. So, and actually, the T also isn't aspirated, so you should not get pato. It's pato, right? Okay. Yep. Pato. Yeah. Good. And then, so that's P, and then there's this F sound, which is pretty much exactly the same as in infarto. I can't think of another word. Yeah. So you're saying it's not unaspirated. An F sound isn't aspirated in English either, and the aspiration is the air coming out and hitting your hand. Yeah. An F is a fricative. So actually, if we look on this, we see here there's the stop versus the continuant. Yeah. Which all the names for that are plosive and fricative. Yeah. So it's just a different way that the sound is made. You can't. You could aspirate a f sound, like it'd just be. Yeah. It's not really a thing. Yeah. But it's only with these stops. So let's think of another word that starts with an F. Fallar. Fallar. Okay. Fiel is also a good one. Fiel. Yeah. And that's just a pretty normal F sound. But the thing that sort of gets a bit weirder is this BV sound thing that's in the middle of everything. Mm-hmm. For the most part, the P sound and the F sound kind of generally say the same, but the B sound kind of breaks. It becomes this B and V at the same time. Yeah. And it depends on where it is in the word, because if it's at the beginning, it's more likely to be a stop, but if it's in the middle of a word, it's more likely to be a continuant. But those aren't hard and fast rules. It depends on the speaker, it depends on the accent, it depends on how emotional they are. Like there's all these different levels, because they're essentially just the same sound that have different like tendencies at the most. Right? So a common word, if you've ever done the Harry Potter method of learning where you read Harry Potter, you might have come across the word varita. Mm-hmm. And it sort of looks like it's a B. Yeah. Varita. But it's a V. It's a V. Okay. Like it's just how it is. Yeah. Or vencer, right? Vencer are the same thing. Or even actually really common. I don't go by Ben in Spanish because ven aquí means come here, which is VEN. Yeah. Right.
in the middle of a word, it's much softer. It's like this. It's almost like it's a buzzing through the lips, right? It's actually more of this sound here, va, or in a sentence as well, el viento, for example. El viento, yeah. El viento, right? It's like sort of buzzing the lips rather than the teeth. Or what were you going to say? I feel like haber is... yeah, good. Yeah. Haber. Yeah. It's like, it's not haber, right? It's not that strong. It's I think of it as like looser. Yeah. Right? To me, as a sort of as a broader concept, to me, English is more about the consonants being stronger, and then Spanish is more about the vowels being like the thing that carries them through. So the consonants kind of fold away a little bit and they let the vowels sort of speak for themselves. It's just sort of a vibe thing. It's not an actual fact or anything like that. But the idea is that if you want to say haber, right, it's sort of those vowels flow better if it is not that like stop in the middle of haber or haver, right? To me, at least. So that's how I think of it. And so we get this like triad of ba, fa, and va, or ba, whatever it might be, instead of like a quartet, something like that. Whatever the four number of. Yeah. Triad. Yeah, I don't know that one. Good. Yeah. Okay. Let's go to the next triad. What was what is the one in English that is there that isn't there in Spanish? Oh, B and V are distinct. Right. Okay. Right. So Ben and or ban and van are completely separate words that we never confuse. Yeah. Right. Yeah. In Spanish, it's you can just switch them. Like they would be the same word. It happen to be spelled differently. Yeah. Right. Because like in Spanish, there is spelling of B and V. Right. Those still exist. Yeah. Right. So you like vaca, you still have to spell with a V. Yeah. But burro, you still have to spell with a B. I think I said that the right way. V for vaca. And, Yes. Yeah. So that's what's missing. Yeah. And like the hundreds of examples in English where it's like, you know, size is SIZE, but there are ones that apply in American English as well. I can't think of any right now, but like things that are ISE. Not that many because most spelling is arbitrary. Change. Yeah, but there's like heaps. I think I saw you wrote something in a chat that I saw, and I was like, oh, there's the European Australian spelling or non-American spelling. Oh yeah. The word analyze is one, but yeah. Spelling is a relatively arbitrary thing. Yeah. The thing with Spanish, at least if you can see a word, you can say it. Yeah. Because the pronunciation is regular, of like spelling is regular, but if you hear a word, you can't necessarily guess how it's spelled because there might be a random H in there. There might be an S or a C or a Z, right? There's like but reading it is fine. Yeah. Let's jump into the other triad, the dental triad. Yep. This is so the T, D, and TH sounds, right? So this TH only really exists in Spain, in the sort of when they say hacer instead of hacer. As a point of trivia, I met a guy. I just met this guy basically who was he was a Spanish guy, and he had just finished a PhD at the University of Wollongong here, this city. Cool. That was basically he's like, it's more complex than this, but it's you could basically think of it as being 50,000 words on how the different regions in Spain pronounce the THD sound, those three sounds. Like there's some really cool charts and maps. I'll see if I can find one, but like there's this cool page that I found quite a while ago. I don't even remember where. It's probably somewhere in the Refold Discord server, but it's like all of the different dialects of Spanish and like put into one like life's work sort of thing. Yeah. And it's like you can like find the different things, like these parts do this part, these parts do this, right? That's another just thing to think about with what makes Spanish so cool is that there are so many different countries that speak it, sort of like English in a lot of ways. Yeah. And then within all of those countries, there's so many different people that speak them or it, that there's just so many different dialects and accents and words and things that are just different. Yeah. Right. There's
if, like a favorite accent is various Caribbean accents where they might say the R sound is an L, right? Like albol instead of arabol, right? And you get these like really cool sounds when they're speaking. Yeah. There's actually a great YouTube channel called Cowboy TV or Cowboy TV of a Dominican guy who makes videos about living in New York. And he's got a lovely accent. It's so nice. So I definitely recommend that if you want to hear some Dominican Spanish. Sure. But yes, it's really cool. So anyways, the biggest thing about the T and D sounds is that they're very dentalized. In English, we have TD and TH, right? For example, tomorrow and darn, as well as thing and them. Yeah. Right. So we have those 4 different initial sounds. If we're not counting Spain, then Spanish really only has the T and the D sound, and so they kind of come to this middle place, right? So the T sound you can like see in the mouth, right? If you say tamaño, like you can see the T there. It goes right up against the teeth. Tamaño. Okay. Tamaño. So okay. Tamaño. Yeah, push it up there. Good. Because if you let it come back too far back, it has this like almost like think of it as like a deader sound, right? Like if you hit like a thick block of wood, it's like donk rather than like having like a almost higher pitch, right? So we get that tamaño versus tamaño, right? It's very subtle. But when it's in speech, you can start to hear it, right? Especially in like if we go back to the word with the P, like in pato, right? It just sounds better. I don't know how to explain it. Yep. And the D sound again, you see. Sure. Yeah. The D sound you see as well is in the same like spot on the chart as the B, because it does sort of the same thing. It like kind of shifts between a stronger the versus like a full-on the, right? Where you can actually say like the English the sound as a D sometimes, and it will sound normal, right? Like I need a place to find words. Here, let me grab this book. I need a word with a D. Podemos. Or we're talking about poder, right? Or podemos. Puedo, right? You can say a full-on D sound because it's right in the middle of two THs, or 2 vowels, sorry. Let's see. Or actually, right here, Madrid is actually the word that's written right here, has one as well. So that's what you can do with the D sound. So do not be afraid to really push out that D sound. If you watch some Spanish speakers speaking, you'll actually see their tongue come out and say the sometimes. Right. It's also part of the reason that it's so difficult for Spanish speakers to tackle the 4-way split of TH, D, T, D, TH, right? All those 4. Because to them, especially Latin American speakers, it's just 2 sounds. So to break 2 to 4, it's like, what? Yeah. Where are these lines? Where are they coming from? I don't get it. Question so far? Wait, so are you saying that the D in Mexico can become like the? Well, not the part, but yes, the yes. Yeah, so podemos. And that's actually in most of the Spanish-speaking world. Can do that. So like podemos. Podemos, exactly. Podemos, okay. All right. Or actually just like they. Entre tonos de gris. De gris. De gris. Right? De gris. Okay, yep. Good. Am I using you can hear me good, right? Yep. Well, you can hear me well, right? Yep. Cool, okay. Something to note here in the S section, that there's no Z, right? You mentioned this already. There's no distinction between sa, and sa, right? In English, we do have sa, za, sha, and ja. None of that here. Okay. And in fact, even loan words in Spanish often that have a sh sound often become cha. Yeah. Right. For example, in Mexico, I don't actually know if other places, but they'll say like todo ese show, right? Like all that show, right? It's like sort of like the show. I don't know. It's like it's all the stuff to do with like putting something on or having a show sort of thing, right? Yeah. But many speakers will say cho, right? Right. Okay. Cho, right? Cho. Yeah. Or whatever, because it's like I think of it as like a mental
magnet that your brain will snap to the sounds that you have acquired, you have in your languages, basically. Yes. Yeah. And so when people try to say a sound that's outside of their phonetic lexicon, their brain snaps to something else. Yep. Right? Whether it's vowels, or it's really, really common for. Yeah. But it's also very common. It's like that. That's why we say loch instead of loch, right? Because we don't have a ch sound in English. Yeah. So we said we just use the closest thing, which is a k, right? Yeah. It's like actually Spanish does have ch, but that's where that like k is. So that's sort of an interesting or like, reason, I guess, to think of it. I feel like some people don't do this, but most Americans, at least, I would think, would say croissant. Croissant, we put the stress on the end too. No, but not just that, the R. So you don't say croissant. Croissant, because you're not speaking French, and we don't have that as an R. Yeah. Yep. Or slightly tangential, right? Hors d'oeuvres. We actually pluralized, even though, like, with an American or English instead of having it be, because I think it's already plural. Or it was already plural? It's already plural, and in French you wouldn't need to say the S. It would use hors d'oeuvre. Yeah. It's already multiple of them. Yes. Even though Yeah. But anyways, that isn't not what we're talking about. Let's go to this palatal section though. That's like the top of your mouth that you might burn if you have a really hot bite of pizza. Yep. Right? It's pretty hard, and that's where if you push your tongue up against to get the ñ sound. Okay. Right, so if you get your tongue up there, you get the año. Todo el año. Okay, so I probably, if you hadn't have told me that, I would have been saying año. So you're saying like put my tongue further back and up against the higher part of the roof of my mouth. This is where I'd love to have head facing to the left. Phonology. Nope, that didn't help. Images. Mouth cross section. Here we go. That's pretty good. So, stop it. This is not helpful. Open image, a new tab. There it is. So this like bone here, that's your palate, right? And as we get down here to this gum ridge, your alveolar ridge, you're putting your tongue sort of right between there. If you can see my cursor. Yeah. Yep. Okay. It doesn't need to be like back necessarily because it is like still fairly forward. Año, but it's with the middle of the tongue, not the tip. The tip is down. Well, I feel like it doesn't even do that. Put it behind your bottom teeth and push it forward. Año. Well, that sounds pretty good. I feel like it may have sounded pretty good, but it didn't sound. It didn't. It doesn't sound different from how I was already doing it. Maybe I was already doing it somewhat correctly, but you might have been. I don't know. No, I think I was sort of leaving my tongue in the middle of my mouth and sort of just moving. I don't know. Año. Yes. Oh, I hear the difference now. Yeah, you get a more of a nyeh if you leave. Yeah, the description to me would be like leaving my tongue on the roof of my mouth for a little bit longer or more of it there, like as opposed more of to it. My normal sense wants to just go año, but año. It's got a little bit like I'm overdoing it on that one, but I feel it's got a little bit more of a twang to sort of say año. Yeah, año. Yeah. You don't really want to get to like año, right, where it's like got the e there. Yeah. But that's sort of what you're going for, right? It's like almost like an ny kind of thing. Yeah. The biggest thing is that it's not the tip of your tongue, right? The tip of your tongue is how you get an n sound, which would be a very different word if we use the same letters order. Yeah, someone was saying that in the chat yesterday. Yep. Yeah. And then, or another word is amo, where I might as well talk about the M sound. The M is pretty much identical, right? El amo. El amo. El amo. Good. There's also no velar nasals. There's no NG sound. Ing doesn't exist. Okay, yep.
Although actually it does exist. That's a lie, because if it's an NG or NK, like sangre, it almost always comes out as NG. Yeah. And you can also say an NG at the end of a word if you want to end it like that, like cabrón. Like some accents do say it with an NG. Yeah. Or other word maybe. Yeah, it's relatively common to end a word with an NG depending on the accent. Not really as much in Mexico. It's not a huge part of the accent, but it does happen, does exist, for sure. This sound here, this little weird funny J, that's the yo, right? Yo soy, right? It's almost like a ja like we have, but again, it's with the tongue tipped down. It's more with the middle of the tongue, and it's a bit smoother. It's like kind of one sound. It also can become, again, like the D and the B, can become a more continuant fluid sound, right? Ayuda, right? Can have that. Yeah, ayuda, ayúdame. Ayuda. No. I got the D. Remember the D. Ayuda. The D as well is also very smooth. Yeah. Ayúdame. Ayuda. No. Yeah, I'd need to work on the D separately. Yeah, you're rolling it more like an ayuda, like at the in what about it? Ayuda. What about it? Ayuda. Right, our sort of ayuda. Yeah. Say the full th. Right, think of it as AYUTHA. Okay. Ayuda. Ayuda. There you go. Ayúdame. Good. Because that j sound can become a bit stronger, especially if it's at the beginning of a word, like in. It would have been really nice to have a word list. So the only thing I think of was yo. Go ahead. No, I was just checking. So we're trying to think of Spanish words that start with the letter Y. Yucatán. Sure. We'll go to Mexico. Sure. Yucatán. It's weird. I literally don't see any on this page. Probably just blind. Probably just not seeing anything. Well, there's ya. There's ya, but it's a bit short. Ya basta. Yeah. No. Ya basta. Yeah. Cool. Then there's also the K sound, again, is very similar. It just doesn't have the H, like the air after it. The K sound also is normally not written with a K, because K is only for, like, if you're trying to look fancy or it's a borrowed word. But in color. So how is it said? Go. It's the same sound, basically, just without the air. Right? Instead of color, color, color. There's no puff of air behind it. Yeah, I also feel like they maybe do it. I feel like when I want to imitate Spanish color, it occurs further back in my mouth than when I say color. That also could be the vowel, because like the vowel is further back. The O is further back than the What about calvo? Calvo. It's bald. Right. Oh, bald. Or bald man. Yeah, okay. Yeah. Calvo. Okay. Yeah, that sounds fine. Okay. Calvo. Again, the G sound is another one of those funny sort of in-between sounds, because it can become a strong gustar. Okay, it's not that strong compared to English, but it has that same place. Or it can become this like pingüino, where it's barely like a G in there. You're like, where's the G? Yeah. Right? Yeah. Linguística. Right? Linguística. Yeah. And I'm not 100% positive of this, but I'm pretty sure that's how it works. Like Q, sometimes you write the G with GU, right? Because of the sound that it makes. So it's when it's like that, like sort of further back wa sound. But if you want to write that sound, but the U has to be said, that's where it gets the two dots. That's where it gets the umlauts. Linguística, because it's we instead of linguística. Okay, linguística. So is it the same in pingüino? Pingüino? Yeah, there's two dots as well. Okay. The only word that I knew before you said that has the two dots is vergüenza. Vergüenza, yeah.
because it has that ue, vergüenza. So if you're going to say that ooh sound, it's like, remember to say me, sort of thing. Pretty sure that's how it works. I've actually never checked that. Probably should do that before I say it to anybody else, but you know. Yeah. Hello, everybody. It's out there now. We'll see. The last sound if the is corrections come in, but yeah, right. Yep. The last sound here is the ch sound. The ch. It's further back in the throat. It's got that bit of can have a bit of a buzz to it, right? In like a J, a written J in certain places. Jonas that's just a name that I see here, or joder, or jornada. That's another one. Yeah. Agujero, it's also in the middle of words. It's got that atrajo, right? It's got that sort of just like buzz in the throat. This is another one that varies a lot depending on accent, right? I believe Colombia, they say like a full-on sort of Americanized H, right? So it'd be more like atrajo, Juana, stuff like that. Okay, let's finish up the consonants and touch some vowels. The L is similar. They don't darken it ever, right? You don't get O. It's sort of like a throaty L. It's always that tongue tip up. L, L, lamentablemente, la fuerza. Sorry, you don't. I tuned out there for a second. You don't do what? Darken it. So there's a thing that we do in, at least very much in American English, and I'm assuming other accents as well. We have these L's where we sort of bring up the back of our tongue, and it creates this darker L versus L, right? And so it's more. I think of it as a throaty L, right? It's a big thing for Americans to always use the dark L, right, and say like. Right, instead of like, which is a bit of a lighter L. And so Spanish is always more like lateral. Yeah. Good. Not too hard though. Just you have to get used to not saying ever if it's in your accent even. Yeah. And then we have the R's. Australians don't say all now that I think about it. At all. Maybe. Yeah. I think it's It often happens at the end of words in non-rhotic accents. Anyways, that's not the important bit. Then we have the flap and the trill, right? So how are your R's coming along? I think my R's are okay, but I'm not sure that I make a distinction between R's and I don't know. I feel like it's one R. Oh yeah, no, the 1 R and 2 R's thing I haven't worried about yet, but I don't know. I think they're okay, but yeah, you were saying the R earlier as a D, right? Because that is how we use it. For example, in the word butter, that those T's are the same sound as the one single in la cara or ahora, right? Ahora. Good. So just a single tap. Ahora. Is that right? Yep. Okay. Yeah. Sounds good to me. Okay. Yep. But if you want to tell somebody to save, you'd say ahora. Ahora. Right? That's the trill. Okay. Which is like to save isn't to save money. And the only distinction there is the R or ere. Right. Ahora. Wow. Okay. Yeah, that might take I'll probably have to notice that in spoken word. Very likely. Some other extra things to add on at the beginning of words. It's ra, always like so. Rostro, right? There's sort of those two different R's in there. After consonants as well, like in rostro. It doesn't really matter as much. Honestly, you can kind of get away with saying either if it's directly after a consonant. And at the end of words, especially in
certain accents, like in Mexican Spanish, it can become almost a sh-like sound. So for something like salvar, it can become a salvar sound. It's almost like an S, but with your tongue up, rather, not a sh. But that's also, it would also be salvar, can also be the rolled R. Salvar. So the trill is sort of more dominant because it's not always, if it can be written as one R sometimes, which is just a bit annoying because like you're like, oh, if it's always one versus two, not really. Yeah. So yeah, it sounds like you're on your way for sure. Just keep listening to it all the time. So here's some helpful words down here. Anyways, so yeah, those are the R and ere sounds that you'll hear, pretty common. So wait, is the flap, which one's the flap and which one's the trill? So a trill is when it's going like bouncing. Yeah. Right. So another fun trill I get is that, but which one? So I would assume that's called R. Oh, sorry. R. R. Yeah, that's R. a double R. Versus R. R versus R. Yep. Okay. Exactly. Yep. Sorry, I didn't. Yeah. No, you mean, they're written the way that kind of makes its logical sense. Yeah. Except the trill appears in some places as well. But yes. Great. That's the most of the stuff for consonants. Obviously, there's tons of distinctions. If you want to get into other accents or even further into the Mexican accent, right? There's all sorts of different consonants that sort of happen in places. Especially when things come together, right? So if we scroll down, there's a great poem at the bottom here, written in, here's the sort of regular, how it's written. Here's the phonemic transcription. So it's just the sounds that are being said. And then the phonetic transcription is what people actually say, right? So you see that like, instead of having it just be viento, they write that the person said viento del norte y el sol discutían por saber, right? And so you get this like actual deep dive into what they're saying, right? So again, you can actually see here, the speaker, which I believe is Mexican, does always say del, so the full-on the sound, which is this like fun Nordic-looking letter. De los dos discutían, that sort of thing. So definitely feel free to start saying the in your Spanish. Okay. Yeah. That's consonants. Make sense mostly? Yep. Makes sense. I'll probably just watch this back through. watch my stream. There's actually a video going out on Tuesday on the Refold channel of me just talking about sounds for like 27 minutes or something like that. Yeah. So there's also that option of like kind of getting a bit more into it. But yes, this is hopefully can give you a decent overview looking back to it. Yeah. Let's talk about vowels though. Something you might notice about looking at the vowel chart between the various languages is that there's a whole lot more going on the English page. Yeah. This is partly because this has RP, GA, and GA. Yeah. But like there's also still more within each of these than within the Spanish chart here. Yeah. Quickly, vowels are like colors. There's like the three primary colors: yellow, blue, and red. Yeah, I remember kindergarten, right? Well, yeah. With paint, it's yellow, blue, and red, and with light, it's blue, green, and yellow, red, blue, and green. Yeah. RGB. Yeah. Anyways, there's those three factors. Same sort of thing with vowels, and those factors are based off of the parts of the mouth that can move, or independently. Yeah. Like, so what are the three parts of your mouth that you have control over? Your jaw, your lips, and I would then say your tongue. Yeah, exactly. Jaw, lips, tongue. Up and down is jaw. Left and right is tongue. And then the sort of pairs are depending on if your lips are open or closed. Again, this is the face looking to the left. So this is the high front of the mouth, right? Is an E sound, so you know you're closed and you're sort of forward. E. Versus the far open and back, which is ah, because that's why when you go to the doctor they say ah, because it naturally will open your jaw and put your tongue down to the bottom and have your lips open.
right? So it naturally does those three things in the way that is easiest for a doctor to use, right? You're not going to go to the doctor and they're going to say ooh, right? That wouldn't make any sense. Yeah. It's kind of funny though. Mm-hmm. Wait, so I've got a question. If when you looked to your left, to me, I then saw that close IY part there. I saw that as being the back of your mouth. Oh, then it must be just reversed. Do you see what I mean? It would be looking. No, Yeah. This person that we're looking at is looking to the left. Yeah. So I should be looking this way because this is where the tip is, and this is where the E and the ah. Yeah, exactly. Right. So I think I just went the wrong way. Yeah. So if I No, but it's looking to the left and looking to the right are ambiguous distinctions if we don't know which side the person observing them is on. So it's not about I see what you're saying. Not about which way the person's looking, it's about which side of them we're on. So it should be looking to our left is what's important here. Looking to the observer's left, not looking to the person's left. Do you get me? Okay, so like when I look at... Well, I know what you're trying to say. Yeah. I think I know what you mean, yes. Yeah, so... but anyways... It doesn't matter which way... If you're being the model, it doesn't matter which way you look, right? It matters which side it's I 3D observe space. you from. Yeah. So sure. You've got to observe someone that is looking to your own left, and then this makes sense. Yeah. So, but they will be looking to their right. Yes. Yeah. Good point. So if we find somebody who happens to be looking to their right or left, we can see that their chart for Spanish is different than the one for it would be for English. Mm-hmm. They're actually, I don't know if there's a nice chart on here to pair up with, but the idea is that these are where the snapping, like the colors, come into play the most. Mm-hmm. Because, for example, there's this A sound in Spanish that we don't really have in English. Yeah. We have A. Yeah. Right? We have it as part of A, right? But that's only as a diphthong. So it's sort of hard for some English speakers to even pronounce this sound because it's not in their native accent, right? That kind of thing. And so it's important to think about those slight distinctions that create different sounds. Actually, I say that English and Spanish share 0 vowels because oo, it does not have movement, at least for American English, right? We have ooh, right? We have this action. It's actually more of a diphthong. Ooh. Yep. O doesn't exist. We only have O, and especially in my accent, it's very open. O, right? Oi is pretty low, actually. Ah is not the same as ah. Ah, right? Ah is definitely not ah, right? So you can't say gato. You have to say gato. Gato. Mm-hmm. Right? Also, all the vowels are shorter, first off. Yeah. They're crisper, shorter, because double vowels do exist, right? So no me golpes isn't a thing, but no me golpes is. Okay, yeah. Right, so double vowels do happen. And the last one is E. This is one that can often be tough because for English speakers, like it feels like it should almost be I, right? This like drop down sit vowel rather than E. So actually, here's a word right here. Optimista. Mista. But also opti. Opti. Okay. Optimista. Mista. Good. Mm-hmm. Yeah, I used to mispronounce universidad as universidad. Okay. Right. What is it? Just isn't a sound in Spanish. Universidad. Right. This is one of the things that won't sound super off to a native speaker, but will clearly not sound native. Yeah. Right. Yeah. So one of those, these happen all the time for learners of any language, where it's like, that's pretty good. Like you're pretty close. I understand exactly what you're saying, but I can clearly tell that you're not a native speaker. Yeah. Right. Because your vowels are slightly off. Right. Yeah. Imagine if you went to an art school and for some reason you had to use the exact same colors as everybody, but you had just come with your Australian pack of pencils or something like that, and they were sort of like just a little different. Yeah. Right. And the teachers are like, why do your things look wrong? Yeah. You're like, I don't know what's going on. It's like you have the wrong pencils. Right. So you want to change your colors, your vowels to fit better.
Yeah. Then we also have diphthongs in Spanish as well. There are quite a few. It's like 7 or something like that. Oh, here they are, yeah. So there's ai, as in aire. Aire. Oh, yeah, that was bad, but yeah. Aire. Au, as in pausa. Mm-hmm. Do you want to do them as well? Or should I just go through them? Pausa. 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 A is in rey. Rey. Mm-hmm. Eu is in neutro. Ooh. Neutro. Neutral. Okay, yeah. Neutral. Hoy, as in hoy. El día de hoy. Yeah. Hoy. So is it, I feel like it, I always picture like fishing. I always feel like someone I guess I picture it as like music written, right? And so I picture this kind of a thing. Well, like this is with any language. I picture it like when you're I was just saying oi, but now like oi. Like this is maybe not to do with vowels, this is more to do with pitch, but like hoy, el día de hoy. Yeah, pitch is definitely a big part of sounding natural, right? There's actually, I'll see if I can find it at some point and send it to you, but there's a really good video of two parents and their daughter who had recently moved to Mexico a few years ago, and they were giving an interview or something like that. And it was pretty clear that they spoke decent Spanish, but it's very clear that they were not native speakers. Yeah. One of them had better sounds, and the other one had just a pretty bad accent in general. But the one of them who had good sounds had bad rhythm and pitch. So it's very clear that like his sounds sounded decent, but he did not sound Mexican. He didn't sound native because he didn't flow with that Mexican flow. But their daughter, who had been playing with all the Mexican kids and had basically become a native speaker, had the flow down very, very naturally. She sounded just the same as the other kids because she had picked up those rhythms and tones way better than her parents had. Yeah. I think it's just a really good example of how important, like what I call the flow, the vibe of the sound is. Yeah. Totally. Good. Yeah. There's also O as in bow, which apparently means sign fishing. Don't know what a sign is. It's a method of surrounding that employ. Yeah. Okay, right. Bow. Wait, how did you say it? Bow. It's basically it's like that. Bow. Just like nice and closed. O. Uy is in muy. Muy bien. Muy bien. There's Asia. Yeah. Asia. Cuadro. Cuadro. Tierra. Yeah. Tierra. Oh, tierra. Tierra. Fuego. Yo. Radio. Remember, nice soft T. Radio. Wo, as in quota. Quota. Quota, yeah. Because the thing is, so with the diphthong is that it's 2 vowels in 1 syllable, right? Because if you somehow had quota, right, with 2 things, so like buo, for example, owl, buo is 2 syllables. It's not buo, it's buo. Okay, right, yeah. Right? I forgot about like what a diphthong is, right? So that's the distinction here. We're putting 2 things in one syllable rather than like it's having an asia, right? Because asia, cuadro would just be they don't exist as words, but they would be different words. Or asia, I think, is a word, but yeah. You, viuda, 2 syllables, and buitre. Good. So those are all the vowels and consonants.
just make sure to keep them short and make sure to keep them sort of pulled to the extremes, right? Rather than accidentally saying things like right? And saying fin, right? Super strong. Say fin, right? Fin. There are different accents and things, right? So there's stuff in there, but also the in English is very different from the one in Spanish. It's a big idea there. Good. Let's quickly go to stress then, because this is a big part of Spanish. In English, it's like an afterthought, sort of like pitch accent for a lot of languages, where it's not critical, but like it makes a big difference. Yeah. And like especially as part of just the words. Yeah. In Spanish, it's also a grammatical thing. Yeah. Which I is was saying, interesting. I think I noticed this last night as I was reading through something maybe on Busu, where I was like, wait, biso and biso. No, biso and biso. Biso and biso. Yeah. Yeah. Biso, yeah. Are very different words, but also like you can also find that for the most part, normal stressed verbs are in like the present or the indicative, present or imperative. Yeah. We'll start with an I, similar words. Whereas like ones that sort of have the accent on the end are going to be in the future or the past, right? And so you get these sort of like these slightly different feelings just from the verbs, how they end, basically. Yeah. One thing that I also discovered, sort of realized fairly late, the accents on like written on words are to represent how people said them already, right? Clearly, speaking came first, and then the Royal Academy Española decided to like write them basically to like formalize the standardize. That's the word. Yeah, and standardize how you put accents on words. Yeah. And so, for the most part, there's actually it's a pretty easy list to learn. For the most part, if there's no accent, like obviously if there's a written accent, it always goes there. But it's always on the second to last syllable, the penultimate syllable, unless it's a single syllable word or there's a written accent. Sometimes, depending on the ending letter, it could be a final stress. So, for example, the ending R is a final stress because almost all verbs that have like in their infinitive form have a stress on the end, right? Poder, ayudar, ir. Well, that's one syllable, right? Things like that. Yeah. And so those are actually there those rules are there to make it so that you have to write fewer accents, basically, which is like a thing that I thought was really interesting when I realized it. Yeah. It's like, the reason that R's change where the syllable or the natural stress goes is because there's so many R's at the ends of words, and it's so common to end the stress there that it's better to make a slight rule there rather than saying every time you write a verb you have to put an accent. Yeah. Right. And so because of that, that's why there's a good amount of accents written, but there's not as many as there could be, basically. Yeah. So, and also, it sounds like you have the stress to sound fine. It's basically the same kind of stress as English. It's a little bit longer, it's a little bit quicker, or it's a little bit louder, it's a little bit longer, and it's a little bit higher in pitch, typically, is how we make a stress, right? Piso, pujo. Pujo, pujo. Piso. Peso. Pujo. Peso. Pozo. Pozo. Paso. Paso. Pisó. Pisó. Pujó. Pujó. Pesó. Pesó. Posó. Posó. Pasó. Pasó. Good. Yeah, it's good to, I'd noticed some of this fairly, yesterday I was saying I actually barely did any, we can talk about this. Yesterday I was saying I barely did any Spanish in February. I just didn't have time. But there was a fair bit of stuff that I was like, this is confusing me right now, but only because I haven't bothered to go and check what's going on. Things like piso and piso, and there were
I was starting to like in movies get the like, oh wait, they're not saying I am doing something now, they're saying he or she did something before. Then. Yeah. It's a bit weird to get used to having it be like that important. Yeah. And like how the verbs work, Mm-hmm. because we have it a bit in like the object distinction, right? If it's a noun or a verb, but that's sort of arbitrary and it doesn't really matter that much. Yeah. And like it's always clear, right? Yeah. But then if it's changing who was doing the verb, especially if it's a pro drop situation, like you're like, oh, what do I do now? Yeah. Right. Yeah, I mean, Swedish gives you some warm up to it in that it's only as important as it is in English, but it's more important, but less frequent. So you don't have like object and object, but you have like Santa Claus versus the paddock or the field. I don't see a difference. Yeah. So like, but it's mainly just that you have like sounding like a complete idiot versus sounding somewhat Swedish. So like, like min flaska versus min flaska or something like that, or min flaska. It's just like weird. It's just a weird thing to say, and so that gives you a sort of less important introduction to it. It's I still will misstress, especially in irregular verbs, basically. It's like, but also this is misconjugate, right? If you wanted to say, because it's like when you get used to like dijo, for example, or digo, but dijo, no, that's not right. Me dijo. No, I was right. No, I was like, because the past tense of me dijo is the stress on the first syllable, so it feels like it's almost I told myself in the present, but it's not, because that would be me digo. But then like in the past, like te dije is like it just gets kind of annoying. Yeah, exactly. It's cool. This is why like acquisition and immersion are the only things that ultimately work, because you can't train your brain on a bunch of facts. No matter how well you know the facts and how many of them you know, you can't get it to make these distinctions as quickly as it needs to make them. It's got to be instant. And absolutely. Cool. So do you want to ask me any questions? You want to just like chat about some things you've noticed in Spanish, maybe get some gut checks, or do you want to do some reading, or should I leave you alone? You're welcome to kick me off whatever you want. We'll probably go with the last option, but I'm just trying to think of anything that I wanted to know. Actually, I'll give you an opportunity to do your thing for Refold. Is there, because do Refold do this kind of thing as like a regular service if people want it? Oh no, this is just me offering to chat about a language I like a lot. Okay. I am posting you guys a video do like on technical, like more like setup kind of coaching, don't you? Yeah, so our coaching program is basically to take people who are like, I'm really busy, or I don't really know how to what to do. Where some people just say like, I could do this all myself. I would much rather just pay you to tell me what to do every week, check in with me, and keep me accountable. Right. We will do sessions with people who need help with tech, for example. Right. One of my clients isn't the best with setting up his technology, and so he's like, sometimes he'll just message me and be like, hey, how do I do this again? Right. I know we talked about it. It's like, can you just walk me through it one more time, or whatever it might be. So the coaching is mostly for, so think of it as like a personal trainer, right? People who might understand that, I could do all this research. I could do all this myself. I could keep myself accountable and motivated. But I could also not do that. So it's a little bit different. I'd be happy to talk with anybody learning Spanish about this kind of thing, especially if they asked. We typically talk about the process because almost all of our clients are beginners. Not all of them, but most of them are not really at the point where this would even help.
they're like, how do I make sure that I do my stuff every day? What do I immerse in? How do I know if it's too easy, too hard, that sort of thing? So it's those sorts of questions. Yeah. Is what that is, but that's Yeah. not. Yeah. That's not the same as this, obviously. Yep. I know. I'm sure I will have more questions later, but for now I'll just sort of take the information dump and I think I have another lesson with Daniel in about I don't know, an hour and a half. Yeah, Daniel. Fun. Daniel. Yep. He's from Mexico? Yes. Cool. Yeah. The other thing I will leave you with, if you go to refold.link/Spanish_resources, that's also where the Notion pages that we collect are collecting. Wait, is it refold.la? Refold.link. It's a direct link to a page. Right, okay. Yeah, Refold.la is the main site, but our special links that we like. Yeah. It's a short link thing, but okay. Refold.la is the place you want to go for the information. Yeah. But Refold.link/Spanish resources is a nice place if you're like, what TV show do I watch? Are there good podcasts or a streamer that I should watch? That sort of thing is a nice place to go for that. But yeah, that's sort of all I got for you. You're always welcome to message me. I enjoy Spanish a lot. And there are also plenty of very knowledgeable people on the Spanish Refold Discord server if you ever have like more specific questions. Like today we were chatting about the proper way to say 1/15th, because I just looked it up and it was not quite right, and like the official term is never used, and so all the actual Spanish speakers like it's actually just 1/15. That's all we say. Right. Okay. It's like, oh, okay, that kind of makes sense. Yeah. So things like that are nice. Refill.link _Spanish resources. _Spanish resources. Is there a difference in spelling of resources? In Australia? Refold.link _Spanish resources. No. Spanish _resources. Ah, sorry. Yeah. That is not what you said that time. It's probably what you said the first time, but no, I was like, because when you said it, I was like, that's a bit weird. Yeah. Yeah, I am. The more I go on, the more I'm pretty sure that I'm dyslexic. Words and writing is confuse. Yeah. All right. Well. Okay. Cool. Well, thanks, Ben. And thank you for having me on. Yeah, if people don't know what Refold is, check out Refold. There is a link in my description as well. But yeah, I want to thank Ben for coming on. Ben volunteered to do this, by the way. I didn't ask him to do it, and this is not like an official kind of Refolding thing. Ben just can't shut up about Spanish, basically. True. When he sees someone learning it, he's like, "I'm in." Yeah, I'm in. Yeah, I'm here. Good. All right. Well, have a great rest of your stream, and I will hopefully see you in a few months. Yes. Well, in a month, really, basically. Yeah. Oh my God! It's What happened to February? Where'd it go? I know. Yep. Okay. Right. Thank you, Ben. Have a good one. Bye, Lamont. See you. Bye. Okay, let's go back to. Whoops. This one. Yep. You should just be seeing me now. Okay, what we're going to do now, I'm just going to get my mobile games thing that I set up so carefully here and didn't, and then had to undo so that we could have that Skype call. What? No. I feel like the Spanish chat, the chat there, not the Spanish chat, the chat there just went on a whole different, basically you guys weren't even listening to Ben and I, which is totally fine. I just, like, when I looked back at what people were chatting about, I was like, they've started a whole new conversation. This. Now, I've never done this before.
Oh, whoops. Hang on. So we're going to attempt something here. I want you guys to help me play some games. I am on mobile games. Whoops, I'm on this one already. So you guys are going to see this. Right, so let me know in the chat. You guys should be like looking at the bottom of my keyboard, right? Where it says Logitech. Hang on. I just got to move my mic up a little bit. No, my mic's not working. Yeah, you are looking, just as long as you are looking at my keyboard. Well, I'll show you why in a second. Thought this could be fun because I struggle with this game. So, product placement. Wait. I'm up to 18 hours on GoFundMe. Wait, so what is yeah, it's only a little bit. I mean, it's cancel. It's only a little bit above where it was when I woke up this morning. But yeah. Skype looked like it was set in Swedish, not Spanish. Yes, my Skype is set in Swedish. My entire operating system is in Swedish. So that's not something I change lightly. Like I actually don't think it's particularly helpful to change to Spanish this early in the stage. This early in Spanish learning. Because it's just not. Sorry, I'm trying to think about whether this is going to focus. My whole computer is set to Swedish. My YouTube and everything, it's all set to. Maybe my YouTube Studio is not at the moment, but yeah. Anyway, that doesn't matter. Yes, my Skype was set to Swedish. And okay, you guys aren't on screen right now, so I can just make this bigger, can't I? Exactly. It is. I agree with El Noruego that I haven't never studied Spanish before. That's not true. Yeah, I find it distracting. I've actually got a whole video about this that no one watched. Just about like whether it's helpful to have your devices and stuff set in. I don't know why that's not focusing. It really should be able to focus that closely, but anyway. So, any Spanish speakers, Spanish learners, or whatever looking at this, I need this word that goes in here. So the clue is, why is that not focusing? Wait, I wonder if I can turn autofocus off. Yes, it was the one where I mentioned that Adobe products were set in English, not Swedish, because it was impossible. You couldn't follow any tutorials or anything. People were like you'd go to a tutorial and they'd be like, oh, you want to grab this tool that's called this, and you're like, yeah, it's not called that in Swedish. But I downloaded this game, so this mobile game, it's called like Word Guru or something, I don't know. I downloaded this game, and at the time that I downloaded it, my phone was set to Spanish. So it downloaded the Spanish version of the game, or it now plays the Spanish version of the game, even though I've now set my phone back to English. My phone doesn't set in Swedish, by the way. It's not an option. And I'm going to go to configure video. Here, let's turn off autofocus. That's there we go.
So what do you guys think this is? Because we've got hang on, I'll just make sure autofocus is not going to turn back on. Doesn't seem like it's going to turn back on. Casera. Casera. Yay. Okay. Because, like, yeah, I got about as far as I could go in this game without, before I had to, like, start. Obviously, they want you to spend money on getting the clues and stuff. Alto, delgado y de figura proporcionada. And it starts with E, so it's got to be like eboleste, elobeste? No. So on shorter words, you can just try every combination. Do you mean can I move the like the camera back from the phone like that? Esbelto. Sorry, I know I should have this camera on a tripod. Let's see if I can do it like this. Yeah, that's trippy. No, I won't be able to do that. I've just got to do it like this. Esbelto. Okay. En mis sueños soy esbelto. See, this is great for me to remember what the words mean. So yeah, I will also be reading out any what's the word, like example sentences. En mis sueños soy esbelto. So like, yeah, tall and thin and elegant. Pieza superior de la camisa o blusa. Pieza superior de la camisa o blusa. The above piece of like the upper part of a shirt or blouse. Does that have a word in English? What a weird Aguenza? No. Oh no, it can't start with. It's got to start with. We don't know what it starts with, but it's. No. I feel like it's going to start with C. Oh, it's going to end in U. That's strange. Collar, yes. Okay, so the Spanish word for collar, if anyone knows that, termina con U. Sí, termina con U. Enu. Caseno? That doesn't sound like it. Ganeso. No. Cuello. No, it can't be cuello. It doesn't fit. When I bring up a dictionary. Hang on, I'm just grabbing a dictionary, then this might go a bit more easily. Yeah, see, these are quite hard, so it's not just me. Pieza superior de la camisa o blusa. But yeah, collar. No. Google doesn't like that one. Let's try a different. Ganeso.
Ganesu. There we go. Ganesu. Thank you for the person. Ganesu. I can't forget a letter. That's not possible. As in, it's not, the game won't allow you to do it. Thank you to the person who says Ganesu. But I couldn't have not hit the end because then it just doesn't get there. Ganesu? Yeah, some of these words are kind of weird. It's not necessarily like... hey, wait, is my... I feel like my audio's out again. Huh, weird. I don't know why. Yeah, yoke in English, yoke is a thing that goes around your neck. It's like, it's used on like oxen. It goes around someone's neck. It goes around one oxen's neck and then goes around the other ox's neck to use the so that they drag stuff together. It's like, it's a separate part that goes across the shoulders. Yeah, I know you hear me, guys, but I just noticed on OBS that it's out of sync slightly to the video. But anyway, so this one is recinto universitario. Recinto universitario. And those are the letters. And oxen is the plural of ox. Which is like it's kind of like a buffalo cow thing. Okay, voice matches the dubbing is on. Recinto universitario. But I'm gonna try to refocus the camera. No, I don't think I can. No, my headphones are Philips HRX or whatever, Fidelio. What's the thing you steer a plane with? So it's Campus. Oh yeah, of course it is, Campus. See, I can't concentrate on talking to you guys and do the game at the same time. Thank you for the person who said Campus. Person or people. Nivel 49, however you say that. Despedida. Despedida. I want to say, does anyone know that that shop that sells everything for like $3 and it doesn't matter what it is, it's always just $3? Adios. Yeah, adios. But I looked at that and wanted to say deso, which is like this. But adios. And now we've got da a entender algo con indicios. Con indicios de entender algo con indicios y señales. To understand something, yeah, to understand something with like indications and signals. Like to indicate something, so indica. Oh, what? Sorry, hang on. Yeah, the letters change. Soberano del Antiguo Egipto. Soberano del Antiguo Egipto. Yeah, I've got indica already. I know you guys are a bit behind.
but as in you guys are seeing the stream late, so I already had indica. Soberano del Farón, it would need an extra A. Soberano del Antiguo Egipto. Yeah, you've got to spell it weirdly, hey. Oh, well, sorry, I missed one there. Maravilloso. Thank you, Farón. So Pharaoh, yeah, which has the extra A in it. Siglas latinas de descanse en paz. So that's pretty easy. Ornia. Sovereign. Soberano is sovereign. Thank you. Soberano is sovereign. Hornilla portátil. Hornilla portátil. Yeah, some of them are really easy. Like, yeah. But some of them are really hard. Some of them are harder, and they want you to spend the money on the harder ones. Hornilla portátil. I don't know what any of those words mean, so... Anafe. Cool. What does anafe mean? What does any of that mean? See, that one I was able to get completely without like actually understanding any of what it meant. Anafe. Guaustepe. You got it. Guaustepe got it first. Que tienen alas. Which has wings. That which has wings. Yeah, alas is wings, isn't it? Que tienen alas. The thing that goes on top of an oven. What does that mean? Do you mean like what we in English we sometimes call it a range hood, that like it sucks up the hot air? Anafe refers to a portable stove or burner. Okay. I have no idea what this one is. Que tienen alas. Alados. Oh, so like a winged... is that like winged creatures? Oh, whoops. Hang on. Well done, Alados. Well done, 87 and Advil. I should be able to get this one myself. Baño de vapor. De vapor. Baño de vapor. Oh, sauna. That's a Finnish word. I don't know for a fact that this is true, but I've heard it said that the only Finnish word that is present in English is sauna. Sauna. Okay, that one I can... sofa. Oscuridad, falta de luz. Oscuridad, falta de luz. So a lack of light. Sombra. Oh, I'm on fire, guys. 3 in a row without the help of the chat. Labido. Voz del... Is it? No, it's not labido. It was an anagram of labido. Voz del canero. What is a canero? You could just use the... can't you just use the link that's like... If you just go out of the video, go to my channel, and it'll say like currently streaming. If you use the little 3 dots thing, you should be able to say share, or you should even just be able to say share from the video itself. And then... Oh, Diablo.
Is this Diablo? I just noticed you could do that. I don't even know what the clue is, but... No. Yeah, Balido? I'll try that in a second. But yeah, you should be able to share it just in a normal way. Just, what link? Yeah, use the link for this one maybe. Or the most recent video, the 4-minute one. Balido. Balido, thank you to the people who suggested Balido. A small goat. Asiento de los monarcas. Throne. Trono. Even I know that one. Trono. Yeah, I don't care how quickly you guys say throne, I got it. De los Andes. De los Andes. Someone from the Andes? Wait, Andino, maybe. Twitter will have forgotten about it tomorrow anyway. Nothing lasts for that long on Twitter. It might be a different stream too. I think it should still work. Andino. Que no está frío ni caliente. So it's like halfway. It's lukewarm. No está frío ni caliente. Bitio? Bitio? Wait, what does it even start with? Yeah, bitio. It's got to be that, really. No, it's got to start with O then. Or we... No, hang on. Debio. Debio, thank you. I figured it out just from like... I saw it in the chat after I wrote it, but I figured it out just from the number of letters. Utensilio de limpieza. Mopa. Porción del espacio. Porción del espacio. Lugar. Now I'm coming on to form. Se ajusta a la perfección. A la perfección. Se ajusta a la perfección. Ideal. Moneda de varios países europeos. Oh, well, that's super easy. Especie de avestruz australiano. Avestruz. Oh, emu. Conjunto de familias nómadas que obedecen a un jefe. Tribu. We were talking about this yesterday. Hacer versos, componer trovas. Componer trovas. Oh, this could be a bit hard. Oh, it's got no clues as well. Okay, I'm gonna need your help on this one, guys. Hacer versos, componer trovas. Votarar. Votarar. No, hang on. Oh, you can't do that. Votarar. Trovar. Trovar. Thank you. Thank you. Juauste. Juauste? Juauste. Trovar. I should have got that because it was something about finding, was it? Once you guys said trovar, I was like, yeah, like French trouver. Trouver. Level 51. This one's an underwater level. De esta manera, así. Pero nosotros sabemos que no va a ser así. Oh, let's get this one quickly. Animal fabuloso con rostro de mujer y cuerpo de ave. Oh, parilla. Oh, no. What?
I think it's called WordWorld's Guru, I think. Arpia? Arpia. I don't know where I've heard that, but I feel like I've heard that before. Arpia. Madero vertical que sirve de apoyo. Madero vertical que sirve de apoyo o señal. What? A post. That's easy. I say that's easy after being so crappy at so many of them. Mucosidad de la garganta. Mucosidad. So like the musicality of the throat, is that what they're... So like your singing voice? And it's the third letter's got to be E. Flema. Ah, so it's... Flema. Thank you. Thank you to the chat. I see it as being MAP who got that first. But Dios pagano del hogar. Dios pagano del hogar. What? That can only be that, like letters wise. Mucosidad is referring to mucus. That makes sense. Thank you. Granero. Cuando... Oh, wait, I'm going to read out this sentence. Cuando me resfrío, siempre tengo mucha flema en la garganta y me cuesta tragar. Right, what is this one? Granero. I 87, I just see it as being MEP in the chat, but it was very close. This can't be too many things. I need to stop and actually think about this for a sec. It's got to start. It's got to be that, hasn't it? Yes. Persona del sexo femenino. Mujer. Okay. Emitir su voz los polluelos. Emitir los polluelos. Where is this going? Well, with R at the end. VR. Ser supremo y eterno creador del Dios. Madre de Dios. Madre de Dios. Desluce manosea. Desluce manosea. What? Oh no, the. Hang on, let me check what it's called. WOW Guru. If you see that, it if you not with the E, WOW Guru. It's like worlds of words or something, world words or something, and then the Guru version is the normal version I first got in English, and it's just it's less helpful for language study because, I mean, even if I'd gotten it in Spanish, because it's just the, like, anagrams
So yeah, that's right. It's just anagrams with all the like, it's just like how many words can you make out of this word. I think that would be less helpful for this, where it actually, like, it says something that I can sort of understand in Spanish, and then I have to get another word from that I sort of know in Spanish. So I think this is more helpful. It is, I think I paid $2.50 for this app or something. You can get a free version, but after a while it asks you to pay. Roturar la tierra con el arado. Roturar la tierra con el arado. What? It's only R's and A's. There's only two combo, like, not two combos, but arar. Okay. De noticia a uno de algún hecho. De noticia a uno de algún hecho. Avise. Arar. Entonces, I don't. Deporte popular a nivel internacional. Tenis. Nombre de la duodécima letra. Oh, duodécima. As in 12th letter, L? Can someone tell me what L is called in Spanish? Because Ls. Yeah. Okay, that right there, guys, is my specialty. Except for the Spanish part, my ability, if you give me a random number, not a random number, sorry, a number between 1 and 26, I can tell you which letter corresponds to that basically instantly. And I was actually about 16 before I even realized that it was not a common thing for people to be able to do. It was my German teacher who discovered it. She was like, I don't know, it came up somehow, and she was like, how do you know that? I was like, what? I thought everyone knew that. So yeah, as soon as it was L, especially because my name starts with L, so just like, well, 12, obviously. Sentir amor por alguien. Sentir amor por alguien. Amar. Thank you. Sorry, I just wasn't paying attention there for a second. Thank you. 87, you got that one for sure. Destreza o habilidad. Habilidad para hacer algo. Destreza o habilidad para hacer algo. Right now I don't offer language coaching, but I may in the future. Destreza o habilidad para hacer algo. Maña? I don't know what maña means. Mantiene una relación de proporción. Igual. Mercado. I don't know what that. I'm stuck there. Does mania mean skill? The ability to do something. Mania. Okay, skill. Get it. Okay, cool. Thank you. Mercado. Feria. That was you, 87. Que no tiene hojas. Folia. No, not folia. I was thinking like foliage. Oh, the second letter's got to be F. Stupid. Efoli.
No. Que no tiene hojas. So I read that as being without leaves. Which doesn't have leaves. Que no tiene hojas. So then I want to say like a folie. A fiol? A fiol? Afilo. Afilo. Good job, el noruego. In noruego, you got that, as far as I can see. Peje. Pez. Surely pez. I don't even know what peje means, but Principe Ruso. Tsar. I mean, that's literally, that can't even be anything else, because usar mal o indebidamente una cosa. Like abuse. So abusar. No, whoops. Abusar. There. Okay. I'll do one more level and then I'm going to go get some lunch. It's going to take a little bit longer today because I didn't you're doing these like journey things for anyone who's like, what's going on with El Louvre? Yeah, you're doing these weird journey things. Anyway, I'll do one more level and then I'm going to go get some lunch but I'll have to leave some videos playing or something because it's going to take a bit longer today. It's going to take a bit longer today because I didn't get my lunch set up beforehand. Entregar, donar. Wow, this one's massive, this level. Okay, entregar, donar. Dar. Sorry, I wasn't concentrating, I was looking at the chat. Hacer o trazar rayas. Oh no, wait. O trazar rayas. Yeah, TMHC. Sorry, I was looking at the chat. That's why I spent about a minute just getting dar, which is obviously super easy. Hacer o trazar rayas. I don't know this one though. Arriar, maybe. No. Rayar. Well, that would have been the more obvious one. Is that it? That's a palindrome, isn't it? Yes, it is. Falto ero. Maro. Puede producir cáncer. Tumor. It's not a tumor. Color rojo claro parecido al de oro. Oh, rubio. Insecto parasito. Parasito. An insect parasite. I said it already. The game is, I think I'm not exactly sure what it's called, but it's like I think it's Word Worlds Guru. If you put into the Play Store Word Worlds, if you put into the Play Store, it should come up, and it's a Guru. It's got this little, hang on, I'll show you guys. It's got this little logo there. Piojo. What's a piojo? 87. You've told me the answer. What is a piojo? Picaro, astuto, granuja.
Picaro, astuto, granuja. I don't know what any of that means. Yeah, wow guru, exactly. Picaro, astuto, granuja. Whoops. I'm trying to do this through the camera. That's why my fingers are so unco, because I'm not looking at my fingers. I'm looking at the. Oh, it's a flea. Piojo. There you go. Color morado claro. Color morado claro. Ahí. No. Ah, lila. Lila, silly. Light purple. Oh, it's a louse. So, yeah, a louse, not a flea. Okay. Nombre de la 12ª letra. What? We talked about that already. We already had that, except it was eles. Dolor físico. Physical pain. Daño. Percibió el olor. El olor. Oleo. Oh, wow. I have no idea what any of that means, but anyway. Municipio Español de Guipúzcoa. Guipúzcoa. Thanks, Jim. Just so you guys know, super chats do also get donated to the fundraiser after YouTube takes their cut. Municipio Español de Guipúzcoa. Unir? It doesn't sound right. Runi. Wait, it's got to start with I. I'm not even looking at my own game. Stupid. Irun. Yeah. Yeah, daño does mean damage, but for some reason that is also what I thought of when I thought of like physical pain. So I feel like it can mean, but isn't it like, yeah, if you harm someone physically, can't it be called damage? Like daño, sorry, in Spanish. Prefiero sur. Well, it's really only got to be that. Pernil de cerdo. Pernil de cerdo. The person saying that, 87, this has to be a proper noun. I assume you were still talking about Irun. I'd obviously moved on from then, but I assume you're talking about Irun. What I like about this game is that you can't tell like what's proper nouns or anything, and it actually makes it easier. Sorry, not easier. It makes it more effective for language learning, because you actually have to pick up what's being said, and you can't use like clues, like whether it's got capitals or anything. Pernil de cerdo. De cerdo. Jamón. Jamón. Oh, what? Did I get that wrong? I did, didn't I? Jamón. Thanks, guys. Pronombre posesivo, primera persona femenino. Mía. Un con cuerdas. Une con cuerdas. I don't know what that means, but okay. Unidad de peso inglesa. Decisava parte de la libra. It can only be that. That's the level. Okay. ¿Te gusta? No. Alright, let's switch it back to this for a second.
Whoops. Come on. Sorry guys, I'm just looking for a playlist that I was sure Here, I'm going to start the playlist from here. And then I'm going to go to that one. There's this idea that some of us have that the process of learning a language is very low entropy. That is, the process can't be significantly altered or the order greatly changed without significant damage to the results. In other words, you could spend a lot of time and go to a lot of effort, but if you do something wrong, you'll wind up not speaking the language. Now, there is something to be said for efficiency. Things like guided learning material, spaced repetition, and only attempting material that is of just the right difficulty does shorten the process. But one thing we know for certain is that to gain a good command of the language, what matters more than anything else is time spent in the language. Not time spent studying the language, just in the language itself. Listening to, reading, writing, and speaking the language, the concept now normally referred to as immersion, with the emphasis of time being placed on reading and listening, known as input. In other words, learning a language is not so much a complex or intricate activity, it's just a long process. I've recently become interested in something that is also very long, and that is George R.R. Martin's series A Song of Ice and Fire, better known as the Game of Thrones books. I've never really been into fantasy, but somehow my wife and I just started listening to the audiobooks in English, and I used that to get me into the world and the complex family trees before I started listening to and reading the same books in Swedish. Going back to the task of learning a language, if we make broad generalizations, we can say that assuming a decent attempt to comprehend and increase comprehension of the language, then around 1600 hours of immersion should be enough to build a robust subconscious model of that language. Obviously, it will vary based on a bunch of factors, but in all cases, fluency results from having a firm subconscious model of how the language works, and the way to obtain that is to read and hear the specific patterns and the vocabulary that goes into those patterns in tons of permutations. Identical repetitions of a permutation, for example listening repeatedly to the same single sentence or paragraph, can also help, but after a time it's the slight variations on those permutations that will bring your brain closer to an intrinsic understanding of what goes where and how to express very particular meanings in the language. In case you didn't realise it, the Game of Thrones books are phenomenally long. The last book to date is 49 hours of audio and 1200 pages in print. There are also a couple of sort of prequels and accompanying books, and if we're optimistic in assuming that Martin will ever actually finish the 7 books of the main series, we can probably count on the entire universe totaling about 400 hours of audio, 8,000 pages of print, and an impressive 3 million words. So you can probably see where I'm going with all this, and you might be thinking, yeah, but I don't want to talk about dragons and treason and swordplay. Now that sounds fair, but remember, fluency is having automatic control of the grammar into which you can appropriately insert vocabulary. The grammar used to convey a meaning will be the same whether it concerns a queen, a dragon, a dwarf, or just your friend who's none of those things, and disregarding a small number of unusual idioms that fantasy books may call on from time to time. Fantasy is written using the same principles of the language that make up the ordinary language. When you add it all up, the words and phrases used that are specific to that genre make up a very small percentage of the entire work. But the purpose that genre-specific words do have, especially when it comes to fantasy, is to create a universe that conveys the idea that not only is this real,
But this is all that is real. This is the only thing that has ever existed. And when it does this successfully, we call this being immersive. It makes us feel like the only thing that matters is within this world. And another thing we know about language learning is that ideally the content will be immersive. It should flood your brain not just with the language, but also the meaning that the language conveys. Once you've picked up enough that content is comprehensible, even if only partially, we want to move away from breaking the language down into its specific properties and instead move towards having the language disappear behind the content that it's conveying. When you hear vocabulary and linguistic patterns and you understand the meaning that they're conveying, this seeps into your subconscious, and when your subconscious is steeped in this comprehensible input for long enough, it starts building a model of the language without you even knowing it, which is how you come to output fluently. You'll have a certain meaning that you want to express, and without even thinking about it, your subconscious just forms words and grammar around it that express that meaning. Look, in all honesty, this will take most people in most target languages more than 400 hours, especially if comprehension is low for a lot of that. But the way I'm listening to and reading these books at least, I often forget what was happening when I last had the book, so I'll just skip back and reread or re-listen to a fair chunk of it. So by now I've listened to the whole first Swedish book at least twice through. Assuming I were to do that for the entire as of yet unfinished series, we'd be talking about 800 hours of immersion in an immersive world, in content that I find compelling. I'm aware that I'm obviously framing the numbers to support my argument, and even in doing so I've still only come about halfway to the 1600 hours that I mentioned at the beginning. I'm not actually suggesting that you should learn a language using only one series. I'm just using this epic series to make a point about the value of immersion. By the time you've steeped your brain in enough of the language to develop a robust subconscious model, you'll have done the equivalent of reading Martin's entire series at least 4 times through. And if you're just starting out, that's the size of the road you're heading down. I know it looks daunting, but to me it also looks exciting and it relieves the pressure a little bit. If you're going to be spending this much time in your target language, then the fact that you missed a few days of Anki in your first month is nothing. There's very little damage that you could do even in your first year that would mean anything at all by the end of this. Whatever your language and whatever your level, if you haven't started immersing or at least trying to immerse in content you enjoy, you should start now, because to those of us who are willing to immerse in our target language when we barely understand it, who are willing to do the work to increase our comprehension while we patiently steep our subconscious in linguistic patterns until we feel them as our own, to us I say, winter is coming. Is it possible for someone who learns a foreign language as an adult to eventually sound just like a native speaker of that language? Opinions are pretty divided. Divided opinions on the internet, who'da thunk it? So this will be quite a long form video, and if you like this kind of long form content that goes deep on matters of language learning, you may be interested in checking out my Patreon, where there is more of this kind of thing. I'm making this video because although opinions on this matter are flowing thick and fast, nuanced discussion on the matter is flowing more like honey from a thimble in Oslo in December. Note that I am ignoring the question of whether sounding like a native speaker is a worthwhile goal. I will briefly pass it on the way, but as best I can, I am deliberately leaving it out because too many people mix that question into this question so that you can't even raise the issue before some idiot says, "Of course you can't, and why would you want to anyway?" Do you think people who have an accent don't speak the language? The point of language is communication. Do you think those people are less than human? My sister lived in Iceland for 8 years and she got by on 12 words. Everyone speaks their language in their own way. My dad spoke 15 languages and he didn't even know his own name. What do you think? You're better than me? Of course you can't. Why would you want to read 15 languages? What do you think? You're better than me? Shut up! We're not talking about that. For the people who are interested and who may one day have the goal of sounding like a native speaker, we are simply looking at whether that's possible and if so, what the requirements would be. The question itself is not complicated. What complicates matters is making it about a different question. So when the question, can non-native speakers sound like native speakers, is put so simply, people who have been listening calmly to that question answer, yes, people have done it.
Now at this point you'll probably hear from those who would like to convince you otherwise, henceforth referred to as unbelievers, and they will say, whoever you name as your example that this can be done, they don't count. Now I'm going to come back to that, but for right now I want you to watch this clip and tell me, who is the non-native speaker? Down at the pyramid! Come on down and join me, we're going to talk about some deity stuff. Does everyone else still not have service? My phone is completely broken. Wheeler's comet. Yes, thank you. Comments. I read something this morning about a comet in the 1930s. It was in Finland. After it passed, they would get lost, they would end up in the wrong home, they would forget things, they wouldn't really know where they were. What did you think? Well, it's this one. Her name's Emily Baldoni, and you get one guess where she's from. So, when you're ready. If you said Italy, you fell straight into my trap. That's her married name, she's Swedish. I keep telling people that this can happen. The chicken tastes like tuna. And just before we go any further, that film is called Coherence. You need to watch it. It is a criminally underrated masterpiece. Anyway, on with the video. To the unbeliever, Emily Baldoni obviously doesn't count. She's Swedish. Those guys are basically native English speakers, right? No? We mentioned the word ursäkta mig, which means excuse me in Swedish. We're going to learn how to use ursäkta mig, in other words, when apologizing in Swedish. Swedes who sound very Swedish are a lot more common than Swedes who sound like Emily. Also these other consequences that follows it. With some of the locals who offers that he can stay with them overnight. I did a big mistake, I think, of reading these two at the same time. Just don't do that. Very bad idea. I genuinely felt not recommended. I'm glad I read them, however, but I'm also glad... Here's another example. Not long after I started learning Swedish, I went to a company lunch where there was a Swedish colleague from marketing joining us, but it was a group setting and everything, so there was no time for Swedish. But I listened to every word she said super carefully, thinking surely sooner or later I'll hear one of those Swedish slip-ups, like all the people who have come today is having a good time. Now, not only did I not hear anything of the sort, but I didn't hear a single non-Australian sounding syllable the whole time. And bear in mind, Australian English is considered a difficult accent to nail for even other native English speakers because we have a very open palate. We've got a wide vowel system, and that's very hard to replicate rather than going from our wide vowel system back to a narrower vowel system. So eventually, when the opportunity came, I asked her, how long have you been living in Australia? You sound completely Australian. And she said 3 years, but then she said that for the first year she just sounded like a standard Swedish person, but that another colleague, another woman in marketing, had told her that sounding European can be a bit of a disadvantage in marketing. Now, putting aside that I think that last part is complete nonsense, here we have a Swedish woman who has come to Australia aged 28 sounding like a Swede and kept speaking like a Swede for a while here, but then deliberately adopts an Australian accent so convincingly that I couldn't hear anything even when I was listening for it, and I know what to listen for. At one point, I even doubted that I had the right person, and I actually had to check with someone else that that was the Swedish person. And by the way, these are not the only examples I've come across. One of the best ones was Norwegian, but that doesn't matter, because the unbeliever will say they're Scandinavian, they don't count. Even if they sounded Scandinavian until they were 28 years old, those languages are too similar to English. Det är ju inte hans fel, det är hon som är fram och tillbaks. Först är det en dålig kyss, sen var det en bra kyss. Sedan vill hon komma dit, sedan vill hon inte vara kvar. Sedan vill hon gå, sedan kommer hon inte tillbaks och sedan nu är de ihop. So as a native English speaker, you understood that, right? No problems there. If two languages being close to one another meant that it was easier to sound native in the foreign one, then why do French people almost never sound like native English speakers? You're here for what, you're here for how. What is your department? Yet, it can be done, just like Clément's poésie. They can invert that, so I see no reason they couldn't invert pretty much anything. And I'll come back to actors later, but first I want to mention a video that Steve Kaufman made in which he argues the other way. He says that basically it is impossible, and in this video he mentions Luca Lampariello, saying that Luca is probably the most impressive of the polyglots out there in terms of the number of languages that he speaks to a high level. But he says that even Luca, whose English is very good, like among the best you'll hear from a non-native speaker, still doesn't sound native in English. And I agree, when Luca speaks English, he doesn't sound Italian, but he doesn't really sound American either. But Steve's logic is a little bit off.
Luca is the last person who might expect to sound native in any of his languages because he has so many. It's not possible for him to give the kind of time required to reach that level to any of his languages, even English. Now, I know that some people are going to point out that some of the examples I've given here are actors, and therefore they'll argue that that doesn't count. But that's silly, because if someone has done it, then it can be done. And it doesn't matter if it's their job, it still proves that it can be done. The unbeliever goes back to this circular argument that it can't be done, therefore any example I give is not a valid example, and goes back to it can't be done, and it just keeps going round. The reason that I've used actors as some of my examples is just maths. Actors are on our screens, so we come across them more often, and it's easier to give examples of what they sound like. The same with Scandinavians in my life. It's not that there are tons of Scandinavians everywhere, it's that I come across Scandinavians more often, because there is almost certainly someone out there from China or Vietnam who has mastered American English to a native level, but they probably live in Boston and work for an IT company and don't have a YouTube channel, so we don't know they exist. I want to make my argument very clear, and it's in two parts. 1. It is possible for someone learning a language as an adult to eventually sound like a native speaker. Okay, hey guys, sorry about that. Just forgot to make my lunch this morning, so I actually had to make it. Now, I also just remembered that I have a lesson like very, very soon. I might even have to sort of cut my lunch short and eat the rest of it afterwards, because yeah, I have a lesson now. Whoops. Okay, hang on a second. Just organizing something with Danielle here. Okay, what I'm going to do yeah, Mark, if you go into my channel if you go into my channel and go into about, you can find an email address if you want to email me. That's how you can contact me. Okay, I'm going to have my lesson, so I'm just going to switch to this. You guys are seeing a massively confusing screen at the moment. Eat half a sandwich now, drink my iced coffee during the lesson, and then have the rest of my lunch afterwards.
Okay. Put the rest of my lunch down here. And bring up Skype again. And call. Listo. ¿Se ve bien? ¿Está bien? Sí, estoy bien. Y escucho, te escucho bien. Bien, ok, excelente. Sí, muy bien, lo siento. Estaba preparando mi lunch. Sí. Y pensé. Ajá, pensé, oh, no, hay una lección de Italki, ¿no? Exactamente. Sí, lo siento. No te preocupes, no hay problema, ¿ok? Bien, cuando dices pensar, bueno, suena bien, pero como ya lo sabías y es algo que retomas, ¿ok? You retake, you remember. Tienes que decir, me acordé, recordé o me di cuenta, ¿ok? Me acordé, me di cuenta. Me di cuenta. Me di cuenta que tú me dices ayer. Que me dijiste ayer, Me dijiste ayer, sí. Sí, se me hizo de hecho un poco extraño, estaba esperando y dije, ya pasaron 5 minutos, espero un poco más. Después pasaron 10 minutos y después pasaron 15 y dije, vale, pues quizás no viene, pero bueno, también estaba viendo el stream para checar, ¿ok? Si voy muy rápido o estoy hablando muy rápido o hay palabras que no entiendas, adelante, ¿ok? Dime, voy a repetir o voy a hablar más despacio, ¿ok? Sí, entiendo. Vale. Muy bien. Gracias. Y pues sí, estaba esperando. Normalmente yo espero 15 minutos. Si el estudiante no viene, me voy, ¿ok? Pero dije, bueno, vamos a esperar un poquito más, unos 20 minutos, tal vez, ¿ok? Tampoco me voy a quedar las 10 horas del directo de hoy. No, ¿ok? Solamente 20 minutos, ¿ok? Sí. Bien. Cuéntame, ¿cómo estuviste? Pero si tú tienes que ir. Si tú tienes que ir, cuéntame. Solo cuéntame. Ok, sí, no hay problema ahorita, ¿ok? Si tú te tienes que ir, ¿ok? Si tú te tienes que ir. Ok, si tú te tienes que ir o tienes que irte, ¿ok? En este caso, recuerda, el pronombre te puede ir al final o al principio, ¿ok? Porque tienes dos verbos, no importa, puede ir al principio o al final, no hay problema, ¿vale? Sí. Muy bien, ¿ok? Entonces, sí, no, en este momento no tengo que irme y bueno, está todo bien, ¿ok? Sí. Cuéntame, ¿qué tal estuvo el directo del día de ayer? Vi un poco la parte, ya lo último que pude alcanzar yo porque, bueno, como sabes, aquí en México pues ya era un poquito tarde, apenas llevabas como 3 horas de directo, nosotros estuvimos en la primera hora, pero sí, no, pues como sabes es un poco tarde. De hecho, ¿qué hora es ahorita en Australia? ¿Son que las 3, 4 de la tarde? Sí, 3. No, 3 de la tarde. no, perdóname. Son las... no, son las 1. Ok. Bueno. Son las 1, es singular, ¿ok? Singular, sí. Es... Ajá, es la... ¿Es la 1? No. No. Ok, decimos es la 1, ¿vale? Es la 1, ok. Es la 1. Ok. ¿Por qué? Bueno, porque en este caso, como es singular, es la 1. Y sí, tendría razón, tendría lógica decir es la 1, pero no, es la 1, ¿ok? Con las demás horas, pues como son plurales, 2, 3, 4, etcétera, decimos son las, ¿vale? Sí, pero en México usan 1, 2, 3 a la tarde o... Sí. Por ejemplo, 13, 14, 15. Sí. Vale. Bueno, depende de la persona, ¿ok? Normalmente dices, bueno, en general, normalmente dices, bueno, pues nos vemos a las 4, a las 5, etcétera.
es raro, o al menos yo no he escuchado que una persona diga, nos vemos a las 14 horas o nos vemos a las 13. Es un poquito raro y no sé si hay alguna persona mexicana en el chat que sí lo utilice, entonces será una excepción dentro de mi caso, ¿ok? Pero creo que es más común decir 1, 2, etcétera, ¿ok? Y ya especificar a la 1, 2, 3 de la tarde, ¿ok? O de la mañana, tal vez, pero bueno, eso sería un poquito loco, ¿ok? Sí, sí. Vale. Sí. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo llevas de directo hasta ahora? Ahora, estuve. Ajá, No, he no. estado, al fin, he estado. He estado. He estado. He estado. Gracias. He estado en vivo durante 3 horas, sí. 3 horas, ok, 3 horas, wow, sí. entonces sí, ya era tiempo de un lunch, ¿no? Ya era tiempo de un break, ok. Bien, al principio, bueno, ahorita lo repetí para ver si ponías un poco de atención y veías el error, ok. Al principio mencionaste lunch, ok. Sí, es lunch, pero en español decimos más lunch, ¿ok? O lonche también, ¿ok? El lunch es muy común cuando hablamos de, por ejemplo, un niño que va a una escuela, un kinder, primaria, secundaria, etcétera, lleva su lunch, ¿ok? Vale. Sí. Y bueno, ese era el único detalle, la pronunciación, y que también decimos lunch, no lunch, ¿ok? Sí, sí. Puede haber excepción. ¿Conoces a Dreaming Spanish? Dreaming Spanish, no. ¿Por qué? Es una cita, por la red. Ajá, ¿es una cita? Una cita, no, perdón, no, not a date, website. A website, ok, ajá, un sitio web. Un sitio web por aprender español. Ok. Y hay muchas personas diferentes, unas de México, unas de Argentina, unas de España, y yo veo solo los vídeos de personas de México. Y una de las personas se llama Andrea y se llama Andrea la Mexicana. Y en el mundo de aprender español, en el ámbito de estudiantes que aprenden español, Andrea la Mexicana es un poco famosa porque Dreaming Spanish es un poco famoso y Andrea la Mexicana es un parte regular de Dreaming Spanish. Casi todas las días. Sí, todas las días hay un nuevo video de Andrea la Mexicana. Y escuché que ella dijo, sí, ella dijo lunch. Sí, escuché lunch y pensé, lunch o lunche o no, lunch no soné español, pero exacto. Sí. Entonces, en México dicen lunch, ¿no? Lunch. Sí, mira, te voy a decir algo. Lo que pasa es que hay palabras que
como son de Estados Unidos de inglés, las palabras en inglés, a veces las pronunciamos tal cual. Por ejemplo, la primera palabra que se me viene a la mente cuando dices un receso es un break, ¿ok? Y ya es común decir tomar un break, ¿ok? Entonces, depende también si utilizas mucho la palabra, puedes decir, voy a tomar un break. Y para ti puede ser común, pero para otra persona no. Puedes decir, ¿qué es un break? Pues un break es como un receso, ¿ok? Entonces, si dices lunch, lunch o lonche, te van a entender, ¿ok? Porque es muy similar la pronunciación y va a ser muy similar el contexto, ¿ok? Entonces no va a haber diferencia. Pero sí, como tal, la palabra que yo he escuchado más es lonche, pero también puedes decir lunch, ¿ok? Sí. Como te he dicho siempre, el chiste no es la perfección, sino que te sepas comunicar, ¿vale? Sí. Muy bien. Y antes de continuar, bueno, me gustaría corregirte algunos detalles y me estoy riendo un poco porque mencionaste que ves videos de personas de Dreaming Spanish, de personas que hablan español mexicano, ¿ok? Entonces mencionaste que Andrea, que es de México, se denomina Andrea la Mexicana. Entonces me dio risa porque como si no quedara claro que es de México, aparte se pone Andrea la Mexicana. Entonces me hizo un poco de gracia, ¿ok? Pero vale. Bien. No, perdón, no entiendo. No entiendo las palabras, pero no entiendo qué quieres decir. Ok, que Andrea de por sí es mexicana, ¿vale? Sí. Ok, entonces al ponerse Andrea la Mexicana, como que afirma que es mexicana, ¿vale? Sí. Y me hizo risa, me hizo gracia, ¿ok? Sí. Vale, eso era el detalle. ¿Okay? Es un chiste para ella. Es como un perdón, como un chiste para poner un sentimiento de es familiar, es casi, sí, cada video, empezar, no. Empieza, she starts. Empieza con hola chicos, una vez más, soy Andrea la Mexicana, aquí hablando con ustedes, ¿cómo están el día de hoy? Cada video. Entiendo, eso es como su intro, ¿no? Su intro, sí, pero es también para nosotros que no entienden español muy bien. Entonces imagino que si Andrea y si Andrea hecho para ella. Okay. No. If she has done. Hacer. Si Andrea hace. Gracias. Si Andrea hace videos para personas que hablan español perfectamente, entonces su intro podría ser hola o buenos días. No, una vez más, soy Andrea la Mexicana. Una vez más, soy Andrea aquí hablando con ustedes. ¿Cómo están el día de hoy? Es una acomódense, no. Acomódense. To make us comfortable. Ok, es para bueno, sí, to make us, para hacernos sentir bien, ¿ok? Puedes decir para hacernos sentir bien o para hacernos sentir cómodos, ¿ok? Para hacernos
sentir bien, sí. Ok, vale, entiendo, ya entendí mejor lo que me querías decir con la intro de Andrea, ¿ok? Sí. Vale. Bueno, nada más unos pequeños detalles, pues estabas diciendo todas las días, no, recuerda que es todos, ¿ok? Todos los días. Toros, sí, Sí. toros. Día es masculino. Exacto. Sí, día. Y el día de hoy. después mencionaste un sitio web por aprender español. Bueno, no para, ¿ok? Por una razón. Sí. ¿Vale? Sí, vale. Muy bien. Y, ok, bueno, cuéntame, ¿qué estás bebiendo? Sí estabas en tu lunch, ¿no? ¿Perdón? Ok, repito. ¿Qué estás bebiendo? Sí estabas en tu lunch hace un momento. Sí. Mi comida es allá. Está allá. Está allá. Ok, en el suelo. En el suelo, sí. Okay. ¿Por qué en el suelo? ¿No tienes una mesa o una silla o algo así? Sí, pero no me gusto con el comida o demasiado de cosas. Demasiado de cosas en mi escritorio. No me gusta. Entiendo. Entonces, sí. Está bien en el suelo. Sí, está bien en el suelo, sí. Okay. Después de la lección, entonces, sí. Entonces te lo terminarás, ¿ok? Sí, me lo terminaré. Exacto. Terminaré. Exacto. Sí. Ok, vale, muy bien. Y bueno, ok, Lamont, entonces, pero adelante, ok, si quieres comer mientras estamos teniendo la lección, no hay problema, voy a platicarte yo un poco más para que tú comas despacio, ok, no te apures por eso. Bien, el día de hoy, bueno, como sabes, es una lección un poquito improvisada, pero pensaba en que ya que estás comiendo, podemos hablar un poco acerca de la gastronomía de diferentes países. ¿Por qué? Bueno, porque tienes audiencia de muchísimos países, ¿no? Entonces, ellos también podrían participar dando su platillo favorito de su país o un platillo muy, muy típico o representativo de su país. ¿Te parece? Sí, me parece muy bien. Ok, bien. Entonces, bueno, vamos a empezar con ¿qué te parece Australia? Y después México y después comentamos algunos de los de tus seguidores. Sí. Ok, ¿repito o está claro? Repito. Australia y entonces y luego México y entonces yo perdí. Ok, empezamos con Australia, Sí. México y después con algunos platillos favoritos o típicos de los países de tus seguidores. ¿Ok? Sí. Vale, muy bien. Adelante, te escucho. Sí, en Australia, sí. En Australia no hay un plato famoso, creo, sí, un plato famoso, pero hay tenemos snacks. Ajá, sí, puedes decir snacks, ¿ok? Tenemos snacks bastante famosas, bastante típicas. Ok. Creo. No sé si si tú conoces Tim Tams. Tim Tams, no, es completamente nuevo. Explícame qué son los o las Tim Tams, no sé qué sea. No lo sé. Son cookies. Galletas, ¿ok? Galletas es las, ¿no? Las galletas. Las galletas. Entonces, Tim Tams, creo. No Okay. sé, pero... Tal vez, aunque suena un poquito mejor con los Tim Tams, me suena mejor, pero bueno, podemos decir que... Sí. Bueno, cualquiera de los dos, ¿ok? Adelante. En Australia no dicen... no decimos, no.
no decimos? No decimos cookies tan seguido. Tan seguido, no. Seguido, Very often. Sí. Sí, tan seguido o tan a menudo. Sí, tan a menudo, tan seguido que de Estados Unidos. Estados Unidos cookies se llama cookies. Galletas, tal cual. Pero en Australia tenemos cookies y biscuits. Y son diferentes. Son un poco diferentes, sí. Pero es muy, muy difícil de explicar la diferencia, pero sí. Tim Tams son definidamente son definitivamente biscuits. ¿Y qué son los biscuits? ¿Qué son los biscuits? No sé, pero Tim Tams son perdón, ¿qué son los biscuits? Mira, ¿qué te parece si vemos una foto? No sé si hay fotos en Google de los biscuits para que sea más fácil, ¿ok? Puedes mostrarlas si quieres o puedo compartir yo la pantalla, como quieras. Sí. ¿Repito? No. Es bien. Está bien. Está bien. Ok. Es una diferencia sutil y también no, es muy complicado, pero sí. Yo te enviaré. Te envié. Un link. No una foto, un link. Sí. Ok, dame un momento, voy a abrirlo. Ay, no se abrió aquí, bueno, como sea. Vale, entonces voy a compartirlo para que tus seguidores, lo que sea, followers, viewers, también lo vean, ¿ok? Sí. Entonces, este es el chocolate como tal, el Tim Tam. Sí. Ok, es como tal un chocolate. Sí, me dijiste que no es un snack, ¿ok? Sí. Puedes decirle golosina, un dulce, etcétera, ¿ok? Sí. Y vale, $6.50 o dólares australianos. ¿Eso es la moneda de Australia? ¿Dólares australianos? No, creo que la cita de web, istillcallaustraliahome.com es un cita americana, cita de Estados Unidos, para comprar los dulces y los snacks australianos. Los exportan. Sí. Entonces, $6.50. $6.50. Con 50. $6.50 es muy, muy caro. Ok. Y es un... imagino que es dólares de Estados Unidos, dólares americanos. Bueno, en ese caso sí sería, la verdad, un poquito caro porque al tipo de cambio mexicano, que bueno,
Tomando como referencia, si el peso estuviera en 20 pesos, sería bastante caro, pero ahorita está más bajo. Sí. Y sí, no sé, pero en Australia, they cost. ¿Cuestan? Sí. Gracias. Cuestan solamente $3 australianos Okay. dólares. Entonces es igual que $2. $2 estadounidenses o americanos. Sí, americanos, sí. Ok, no, entonces nada que ver, porque en Australia cuestan más baratos que en Estados Unidos, entonces, Sí. wow, le ganan muchísimo. Sí. Okay. Pero en Australia yo dijo que es muy yo dijo que es muy peligroso. Ajá. Es peligroso de poder comprar los dulces y los cookies. Oublié. Galletas, lo olvidé, ¿ok? Lo olvidé. Oublié es francesa. Lo olvidé. Galletas es peligroso. Es peligroso de poder comprar las galletas. ¿Las galletas? ¿Por qué es peligroso? Peligroso por la prisa, no, that price. El precio. Pero el precio tan bajo. Es peligroso para mí. Ya entendí. Sí, porque ya entendí, sí. porque vas a comprar muchos Sí, y te los vas a comer todos y vas a engordar al final. Sí. Ok, entiendo, vale, ya entendí. Ok, no había entendido porque me perdí en eso de la prisa, pero no, es el precio, Sí, ¿ok? prisa. De hecho, ¿sabes qué quiere decir prisa? Prisa, date prisa. Exacto. Is Okay. hurry up. Hurry. Sí. Exacto. Ok, muy bien. Y sí, entonces, no sabía que había snacks específicamente, o sea, que son muy famosos en Australia, ¿ok? Sí. Yo pensé que iba a ser más como un platillo, pero bueno, al parecer el Tim Tam es muy famoso en Australia. Habrá que probarlo para ver si el precio de Estados Unidos lo vale, ¿ok? Porque vaya que es caro en Estados Unidos, ¿ok? Sí. Bien, entonces, bueno, gracias por compartirme esta comida o este snack de Australia. Ahora voy a compartirte una comida que a mi parecer, bueno, me gusta mucho a mí, pero como sabes, la gastronomía mexicana, es decir, la cocina mexicana es enorme. De hecho, en un día no puedes probar todos los platillos y yo creo que ni siquiera en una semana. Yo creo que necesitas más tiempo porque hay muchísimos platillos tradicionales muy ricos. A mí no me gustan todos, me gusta la mayoría, pero no todos. Ahorita te voy a explicar cuáles sí, cuáles no, etcétera, ¿ok? Pero bueno, cada quien tiene su gusto. Entonces, dame un momento, voy a compartir la pantalla y bueno, vamos a empezar con algo muy sencillo de hacer, pero que también es muy rico. Entonces, mira, estos son unos de mis favoritos, es un platillo de mis favoritos que se llaman chilaquiles, ¿ok? A mí me gustan mucho, no sé si ya los habías visto o ya los has probado. No he aprobado. ¿Aprobado? Ok, no los he probado. I haven't tried them. No los he probado. No los he probado, sí. No. Correcto, ok. Y bueno, te explico cómo van. Los chilaquiles son una tortilla de maíz frita, ok. Bueno, partida en trozos como tipo nacho, pero no es exactamente la tortilla de nacho, sino tortilla de maíz frita, ok. Hay una pequeña diferencia. Entonces, es frita, bañada en salsa, puede ser salsa verde, salsa roja. A mí me gusta más la verde porque es un poquito ácida, ¿ok? La roja normalmente es de tomate, pero también puede ser con picante, ¿ok? Bien, con la salsa verde, por ejemplo, le puedes poner queso, crema, cebolla, puedes ponerle pollo, puedes ponerle huevos, por ejemplo, aquí tenemos que está con huevos.
arrachera, que la arrachera me parece que es un corte mexicano, la carne arrachera, déjame ver. Bueno, la arrachera también es creo que muy famosa aquí en México, que es un corte muy rico, muy suave también, es un corte muy suave. Y bueno, ya me dio hambre de nada más ver y estar platicando aquí de comida, ¿no? Pero bueno, estos son los chilaquiles y uno de mis platillos favoritos de aquí de Veracruz, porque como sabes, bueno, yo vivo en México, pero exactamente en Veracruz. Aquí hay un platillo famoso que es el arroz a la tumbada, ¿ok? El arroz a la tumbada es, la verdad que muy rico, es muy similar a una paella, ¿ok? Mira, es un arroz con mariscos, ¿ok? Es un poquito, su consistencia es un poquito jugosa, ¿ok? Caldosa, y solo lleva mariscos. Es parecido a la paella porque es un arroz con carne, ¿ok? Pero este solo lleva mariscos. La paella me parece que tiene carne de cerdo, carne de res, etcétera, ¿ok? Entonces, no, este específicamente solo mariscos, ¿vale? Vale. Bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta o alguna duda, algún otro platillo? No, sí, tengo muchas preguntas, pero son las preguntas más complicadas, sí, y Okay. no sé cómo explicar. Vale, Sí. no te preocupes, ¿ok? Si encuentras la manera o si quieres podemos intentar, no hay problema, ¿ok? O podemos continuar, como tú quieras. Sí, podemos continuar. Vale. Sí, me alegro que tú hablas y Ajá. entonces yo escucho. Ok, Y bien. sí, Bueno, no sé. sí. Ok, adelante. Bueno, No entiendo todo, pero es mi manera de aprender español, escucho y luego aprendo. Sí, aprende. luego eh, en, entenderle, no, Entiendo. entiendo en el futuro un poco más, etcétera. Vale, muy bien. Ok, suena bastante bien tu manera. Bueno, no sé si escuchas a unos perros ladrar, son de mi vecina, No, discúlpame, la sí. verdad, qué vergüenza, ¿ok? Pero es que no hay manera de controlarlos, No hay ¿ok? problema, es bastante bajo. Ok, vale, está bien. Bien, entonces, bueno, dentro de la gastronomía de México hay muchos platillos. Está, por ejemplo, el mole. El mole me parece que es típico o es originario de Puebla, me parece. No estoy seguro, ¿ok? Sí. Pero es un platillo muy rico. Es un platillo, depende cómo lo guises, ¿ok? Depende cómo lo prepares. Puede ser dulce, puede ser entre dulce y picante o picante, ¿ok? Normalmente es un platillo dulce y un poquito picante, ¿ok? Bien. Si tienes alguna pregunta o hay alguna palabra que no entiendas, puedes interrumpirme, ¿ok? No hay ningún problema. Sí. Vale. Normalmente se acompaña con arroz y creo que ya. Creo que eso es todo, ¿ok? El mole con arroz y ya, ¿ok? No, no necesita más, ¿ok? Con eso tiene suficiente. Sí. Después, bueno, también creo que de Puebla o si no de la Ciudad de México, están los chiles en nogada, que son también muy característicos, muy famosos. Estos chiles, por así decir, se venden más en las fechas de septiembre, ¿ok? Cuando es el Día de la Independencia, ¿ok? Sí. Tienen su mayor auge en esa Sí. etapa, ¿ok? Sí. Como puedes ver, se dice y se asemeja a la bandera mexicana, verde, blanco y rojo, y digamos que un poquito de café, refiriéndose a la nuez, ¿ok? Que sería el águila, ¿vale? Vale, sí. Muy bien. Y bueno, la verdad es que hay muchísimos platillos, no sé, por ejemplo, bueno, es que hay muchos, y la verdad no me da para pensar ahorita. Entonces, ¿qué te parece si ahora vamos con algunos de los platillos que nos han comentado tus seguidores y los buscamos aquí para ver qué tal, cómo son, cómo se ven, cómo pensamos que sabrían, etcétera? ¿Ok? No entiendo, no entendí. Sí, mira, bueno, ya terminé yo la parte de
gastronomía mexicana, ¿ok? Sí. Ahora, Sí. ¿qué tal si checamos algunos de los platillos de tus seguidores que han mandado, ¿ok? Sí. Vale, entonces, bueno, no sé si puedas decirme tú algunos. Yo no estoy viendo el chat ahorita, tendría que abrir la página, entonces no sé si me das un momento. No, Ok, no entiendo. sí, tal vez fui un poco muy rápido, ¿ok? No te preocupes. Ok, ¿puedes decirme qué ves en el chat? O si quieres, yo Sí. abro una página en el chat, ¿ok? No hay problema. En el chat de YouTube. Sí. Sí. Sí, pero mi chat es un poco, bastante mucho detrás Ok, de tiempo. retrasado, Entonces, ¿ok? sí. Entonces, si tú ves la live, es mejor. Entiendo. Es mejor. Ok, dame un momento, entonces voy a abrir el en vivo. Un momentito, ¿ok? No va a tardar nada. Y, ok. Bien, entonces, cuéntame hasta ahora qué tal, cómo has estado en el en vivo, te ha ido. Ok, hasta ahora piensas tú que has mejorado tu español o no? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Perdón, no. Em, no escuchaba. Ok, bien, hasta ahora en todo lo que has llevado de en vivo, ¿ok? Sí. ¿Piensas que has mejorado tu español practicando y practicando? Yo creo que sí, ¿no? Sí, un poco, pero no es un buen ámbito Ujú. para mejorar, para mejorar mi español más rápido. Ok, Creo que no es el ámbito correcto ujú, para mejorar. Em, es, es bastante, para mí, es es casi mi premio, casi mi premio tiempo, mi premio mi primera vez, ujú. Mi primera vez. mi primera vez, gracias, es casi mi primera vez por en vivo. Y entonces es bastante distrajando, Es, es muy distrae. Ok, puedes dis- decir distrae mucho, ¿ok? distra- Distrae mucho. distraen Ujú. mucho, sí. Eh, es, em, n- no sé, tú, escu- tú escuchaba, Ujú. tú escuchaba, hablan de flow. Flow, no. Flow es un estado, no, es Ujú. una etapa de aprender eh, de, de una manera más, más eficiente, más. Ujú. Y si, por ejemplo, em, si por ejemplo yo quiero leer eh, Ujú. es, este libro y eh, em- empezó como Hombre, empezó así, pero luego, después de algunos minutos, o que, tal vez una hora, si no me distrajo, Ujú. si no me distrajo, después es a la set distancia o que creen es una etapa de flow de Ok. Entiendo. cuando todo ayúdate sí, todo ayúdate de aprender de una manera
mejor, una Entiendo. mejor Una manera. mejor manera. Una mejor manera. Vale. Y entonces, hacer en vivo, no, si estoy en vivo, si mi canal de YouTube está en vivo, no es el ámbito contrario de flow. Entiendo. Es te el ámbito. te pones nervioso, no entiendes muchas palabras, etcétera. Sí, Ok, sí. entiendo. Entonces, pero en febrero, ¿Febrero? ¿Correcto? en febrero no tengo, pero No tengo. no tengo en febrero, en el pasado. No tuve. No tuve la oportunidad de estudiar español. Ok. Entonces, en febrero no estudié. Gracias. No estudié español. Okay. Entonces, ayer, en el vivo, estudié el español la primera vez desde enero. Entiendo. Entonces, creo que sí, mi español mejoró un poco. Porque sí, es mejor que aprender español. Ni siquiera es aprender malo, es aprender no bien. Okay. Pero es mejor que aprender español que no aprender español. Sí. Entiendo. Ok, vale. Bueno, de hecho, en esta última parte como que te costó un poco de trabajo, ¿no? Te pusiste un poco nervioso en esta última parte explicándome. Hay algunos pequeños errores, pero bueno, nada que no pueda entender. Te diste a entender y bueno, eso es lo que importa, ¿ok? Eso es lo bueno. Bien, entonces, vale, ya tengo abierto el chat. No sé si quieras que empecemos con algunas de las comidas de tus seguidores. Perdón. Sí, tengo abierto el chat y no sé si quieres que empecemos con las comidas de tus seguidores. Sí. Vale. Bueno, uno de los primeros, o bueno, de abajo hacia arriba es mondongo, ¿ok? Bueno, a mí el mondongo, déjame, te comparto la pantalla, ¿ok? Un momentito. El mondongo no es una comida que me encante, ¿ok? Pero tampoco le hago el feo, ¿ok? Si la hay, pues adelante, ¿ok? Ese es el mondongo. Es como un caldo, normalmente es rojo. La verdad no me fascina, ¿ok? Si lo hay, sí lo como. Pero es como decir, si me ofrecen una hamburguesa y mondongo, prefiero una hamburguesa, ¿ok? O unos tacos y mondongo, prefiero los tacos, ¿ok? Sí. Pero respeto a la gente que sí le gusta. Entonces, cada quien tiene sus gustos, ¿ok? Sí. Bien. Esta es la carne, por así decir, es de la panza del cerdo, me parece, ¿ok? O la panza de la res. No estoy seguro, la verdad, con cortes de carne, pero es de una parte del cuerpo de un animal, ¿ok? Sí. Bien. Ese es el primero del mondongo. Ahora déjame ver cuál otro pusieron, porque, bueno, no me los grabé todos, ¿ok? ¿Cuál más? Vamos a ver. ¿Qué más? La paella de Valencia. Ok, sí, bueno, la paella yo creo que de España directamente sí debe de ser muy, muy rica, la verdad. Yo nunca he tenido la oportunidad de probar una paella. Supongo que deben de ser muy, muy ricas. Y sí, la verdad es que siempre he tenido ganas de probar una paella. Se me antojan. No sé si tú alguna vez has probado una Lamont. Paella, sí. Paella. Sí, paella es
no es común en Australia, pero escuchamos, comemos paella. Paella, ok. Paella infrecuentemente, pero okay. sí. Pero no sé, yo no sé si nos paella, no, de paella de Australia es paella, es paella verdad paella. Una paella auténtica. Auténtica, Una paella sí, auténtica. Exacto. O una paella australiana. Australiana, Sí, entiendo. Sí, es sí. como muchos de los platillos mexicanos muchos de los platillos mexicanos que están en Estados Unidos, ¿ok? Eso es lo que pasa normalmente, que los cambian, no son mexicanos auténticamente, ¿ok? Bueno, Lamont, pues la verdad me dio mucho gusto estar aquí contigo y bueno, con tus seguidores en esta hora. Ya hemos terminado, ya son aquí en México las 9 de la noche, en Australia las 2 de la tarde, ¿cierto? Cierto, sí. Vale, muy bien. Pues eso sería todo por la lección de hoy. Espero que te haya gustado. Has hecho un buen trabajo, te has expresado muy bien, me he entendido la mayoría, vamos a decir todo, ¿ok? He entendido casi todo lo que me has querido decir. Eso es muy bueno. Recuerda que va primero la comunicación y después la perfección, ¿ok? Sí. Bien, eso sería todo por la clase de hoy. ¿Quieres agregar algo? ¿Tienes alguna pregunta? No, solo a decir gracias. Muchas gracias, Daniel, por tu thank you for agreeing to be in the live sessions. Thank you. No te preocupes, ¿ok? No hay ningún problema, ¿vale? Bueno, pues que tengas un buen día y hasta la próxima clase. ¿Okay? Hasta la próxima. Chao. Adiós. Adiós. Okay, let's go back to this. Yeah, sorry about that confusion, guys. I completely forgot about my lesson with Daniel, and then and then when I did remember it, I was like, oh, it's at 1:30 or maybe even 2 o'clock. Not, which is, by the way, it was 1 o'clock. Like, it was 10 past 1 when I started thinking that. So yeah, that was Daniel. I also want to thank Daniel again. I know I just thanked him and I had to do it in English because it was like I could see so many words in front of me that I was like, there's no way I can get this out in Spanish. Also, he was going over time because 2 o'clock here is when the lesson should have finished, and it was 9 o'clock at night there. So he was going over time. So anyway, I want to thank him again because I asked him if he would be willing to be in the live sessions, and he said yes. I feel like, I don't know, but I feel like my Spanish was actually a bit better yesterday with him. Maybe, I think sometimes this thing happens where, like, as you level up even just a little bit, you then reach for like more complex verbs, like more complex things to say, and I felt like more Swedish was coming into my head today than yesterday, and I already felt like yesterday wasn't great. So yeah, I didn't feel like it was coming. To Adam Bode, he seems to be picking the Spanish up a bit faster than he did the Swedish. Yeah, oh, totally. Way faster, because I actually know what I'm doing this time. Luca Lampariello has said, like, it, even if your first language is like Mandarin and your second one is like German or something, it will, even if your first one is Mandarin and your second one is German, the other way around. If your first language is Miguel, you've got to check the you got to check what this video is about. Check the description, please. Yeah,
for the person who was saying that I seemed to be picking Spanish up faster than I did Swedish, absolutely, by miles, because with Swedish I was just bumbling along. I had no idea what I was doing. It wasn't for about 3 years in Swedish that I even discovered that I wasn't learning the right way at all. Like I wasn't really doing anything well. If you want to book lessons with Daniel, you can. For the people who are asking if they can book lessons with Daniel, he's on italki, and at the moment his lessons are only $7 US an hour, which is crazy cheap. Yeah, you get on italki, and you can book a lesson there. If you're new to italki, if you're not on there at all, my link should be in the description of this video. It'll certainly be in the description of one of my other videos. That gives, curiously, it gives you $5 and me $10. They used to just give both parties $10, but anyway. Let me decide what I'm doing next. Oh, right, I know what we're doing next. We're watching Dreaming Spanish. So I'll share this with you guys. It's not actually, let's see how we're doing on the fundraiser. 7,600. Good job, guys. Well done. Thank you. Oh wait, you guys aren't watching my screen right now, are you? You're only watching me. Yeah, so we're up to 7,600 on the GoFundMe. Awesome. I don't know what that, I think that's not that far ahead of where, like, in hours. That's 19 hours. So that will complete today. If I do 10 hours today, which was my plan, that will, that will like take us up to the end of today. But I am coming back tomorrow because, firstly, I don't think that's going to stay at 7,600. I'd say it's going to go up a little bit. And then that'll, once I have to show up tomorrow, then I might as well show up for a certain amount of time. No thoughts on Destinos versus Dreaming Spanish because I've only heard of Destinos for the first time yesterday. One thing I don't heaps love about Dreaming Spanish is that they don't have transcripts. Yeah, one thing I don't love about Dreaming Spanish is that they don't have transcripts. And some people say, well, I know that Pablo from Dreaming Spanish says, like, you should just pick it up. But that's actually, I have a whole complex series of thoughts on that I think transcripts are massively helpful, I think, and I wish that they had them. They seem to have changed their... It seems to have changed its layout. Like, just literally from yesterday. No, I don't watch the Easy Spanish channel, not because of anything I have against it, just because I just haven't sort of done much of it yet. Okay, wait, I should share my screen. Yeah, I'm going to share my screen. We'll watch a video. Let's watch one that I already watched yesterday because I'm going to go and refill my drink, and I'm going to go and refill my drink and come over my screen. There we go, and then start eating my lunch. But you guys can watch this in the meantime. Hoy tenemos a un animal que come madera. Madera. No. Yo no voy a hablar sobre el castor. No.
El castor no. Yo voy a hablar de un pez que come madera. ¿Come madera? Ok. Hola, el pez panaqué. ¡Tron! ¡Tarán! El pez panaqué. ¿Panaqué? 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 Panaque. 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 Tú y yo vamos a ver a este pez, el pez panaque. Vamos a ver a este pez. Este es un pez que puede nadar. Nadar muy bien. Bien. Él puede medir 43 centímetros de largo. 43. Uf. Pero su boca es así. Así. Él va a un lugar y él pone su boca ahí. Él puede estar pegado a eso por mucho tiempo. Así, él va, nada y él está pegado por mucho tiempo. Él tiene unas espinas aquí. Espinas. ¡Auch! ¡Au! Si otro pez quiere comer a este pez tiene estas espinas y este pez no puede comer a este pez. ¡Auch! ¡Auch! Tú puedes ver a este pez aquí. Puedes ver a este pez aquí. Ver aquí. A este pez le gusta comer madera, zanahorias y espinacas. A este pez le gusta estar despierto en la noche. Y a este pez le gusta estar
durmiendo en el día. Ok. Tú puedes tener a este pez en tu casa en una pecera. Dentro de una pecera. Sí. Pero yo no puedo tener a este pez en mi casa. No. Mi casa es de madera. Las paredes son de madera. Uy, no. Este pez va a comer toda mi casa. Uy, no. ¿Y a ti te gusta comer zanahorias, espinacas o madera? Ahora vamos a ver a un dinosaurio, un T-Rex. No sé. Me quedé encerrada afuera de mi propio país. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Agustina, soy de Argentina y hoy voy a hablar sobre cuando no pude entrar a mi propio país. Vamos a hablar sobre esta graciosa pero muy difícil historia. El año pasado, en 2021, todavía estábamos en plena pandemia, en el medio de la pandemia. Entonces podíamos viajar, pero era un poco más difícil. Necesitábamos hacer tests de COVID, necesitábamos llenar muchos documentos del gobierno, muchas cosas que había que hacer. Entonces, mi papá y yo decidimos ir de viaje a Estados Unidos. Este era un viaje que nosotros teníamos planeado, que nosotros íbamos a hacer 2 años antes, en 2019 o no, en 2020. Pero no pudimos hacerlo por el COVID. Entonces lo movimos a 2021, específicamente a julio de 2021. Bueno, unos días antes de salir de Argentina, de viajar desde Argentina hasta Estados Unidos, nosotros no sabíamos qué iba a pasar, porque había muchas restricciones, muchas reglas que limitaban, que prohibían poder viajar. Entonces no sabíamos si nosotros íbamos a viajar desde Argentina a Estados Unidos o no. Bueno, fue muy raro porque 2 días antes, 2 días antes de viajar, de nuestro vuelo, nos comunicaron que sí, que podíamos viajar. Obviamente yo estaba súper emocionada porque me encanta viajar y hace casi 2 años que yo no viajaba. Pero también estábamos un poquito preocupados porque sabíamos que había muchas restricciones y que muchas personas tenían problemas para volver a Argentina. Nosotros llamamos a la aerolínea, que era American Airlines, y hablamos con ellos sobre los vuelos, sobre qué iba a pasar. Ellos nos dijeron que todo depende del gobierno argentino,
y de las medidas, de las decisiones que el gobierno argentino tomara. Finalmente, American Airlines nos recomendó, nos dijo, es mejor volver por Miami. Entonces que nuestro vuelo de vuelta desde Estados Unidos a Argentina sea Miami-Buenos Aires. Y cambiamos ese vuelo. Supuestamente, sí, se suponía que volviendo desde Miami, nosotros teníamos más chances, más oportunidades de que nuestro vuelo funcionara, de que nuestro vuelo fuera desde Miami hasta Buenos Aires y que nosotros pudiéramos, sí, volver, pudiéramos regresar a Argentina. Así que después de todo ese cambio, después de pensar mucho y decidir, dijimos, bueno, vamos a Estados Unidos. Y fuimos. Volamos desde Buenos Aires a Miami. Después hicimos un viaje súper lindo, ¿sí? Fuimos a Washington, D.C., a Nueva York, a Boston. Vimos las cataratas del Niágara. También fuimos a Chicago. La verdad que el viaje fue hermoso. Pero estábamos en nuestro último destino, el último lugar antes de volver a Argentina. Este lugar era Filadelfia. Nosotros estábamos pasando un día muy lindo, caminando, vimos las escaleras de Rocky, todo lo típico de Filadelfia, hasta que nosotros teníamos que hacernos un test, ¿sí? Teníamos que hacernos un test de COVID para volver a Argentina. Y antes de hacer el test, pensamos, vamos a ver, ¿no? Que el vuelo esté bien, que el horario, la hora del vuelo esté bien, porque necesitábamos un test con 24 horas, un día antes. Nosotros pensábamos que todo iba a estar perfecto, pero cuando fuimos a ver, cuando miramos el vuelo, no estaba, no había vuelo. Nosotros no podíamos creerlo porque no recibimos un correo, un mail, no recibimos una llamada, nada, absolutamente nada. De repente, de un segundo al otro, no hay vuelo. Entonces, obviamente, llamamos a American Airlines y empezamos a preguntar, hola, ¿qué pasó? ¿Por qué no tenemos un vuelo? ¿Qué hacemos? Y American Airlines nos dijo que por las restricciones, por las medidas, las decisiones del gobierno argentino de COVID, nosotros no íbamos en ese vuelo. ¿Por qué? Bueno, Argentina puso una restricción que en los aeropuertos solo puede haber 1.200 personas por día. Entonces, había muchas personas que estaban en otros países, como en Estados Unidos, en Brasil, en España, y que no podían volver a Argentina, porque el avión lleno tiene muchas personas. Cuando en el avión están todos los asientos, los lugares, las sillas ocupados, o sea que hay personas en todos los asientos, hay como 300 personas y con 2, 3, 4 aviones ya está. No pueden haber más personas en el aeropuerto. Entonces los vuelos desde países hasta Argentina iban vacíos, solo con la mitad de las personas. Obviamente una locura, porque las aerolíneas tenían un avión donde puede ir 300 personas e iban 100 o 150. Obviamente que esto fue un gran problema, no solo para las personas que estaban en otros países, sino para la economía,
porque obviamente que un vuelo desde Nueva York, desde Miami hasta Buenos Aires, es muy caro. Y las aerolíneas quieren llenar, quieren tener el avión lleno con muchas personas para vender y tener más dinero. Pero el gobierno argentino dijo, no podés. Y ahora las aerolíneas tenían que ir con los aviones con la mitad, ¿sí? Con la mitad de las personas. Una locura. Entonces, nosotros hablando, ¿no? Llamando a American Airlines, les preguntamos, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cuándo podemos volver a Argentina? American Airlines nos dijo, bueno, hay muchas personas que están encerradas, que están varadas, ¿sí? Afuera del país. Hay personas que se fueron, que salieron de Argentina antes, hace más tiempo que ustedes. Esas personas tienen prioridad. Esas personas tienen que volver primero. Tienen que volver antes que ustedes. Entonces ustedes tienen que esperar hasta septiembre. Sí, hasta septiembre. American Airlines nos dijo, chicos, tienen que estar en Estados Unidos por 1 mes y medio. Y nosotros pensamos, ¿qué vamos a hacer? No sabemos qué hacer. Es muy caro para nosotros estar en Estados Unidos. Todo era súper complicado. Y además, lo peor es que en septiembre mi papá y yo teníamos otro viaje a Estados Unidos. Básicamente porque estos 2 viajes, ¿sí? Estaban entre 2020 y 2021, pero tuvimos que cambiar todo y los 2 viajes terminaron súper cerca, uno en julio y otro en septiembre. Y la aerolínea nos dijo que no sabe exactamente cuándo, qué día de septiembre nosotros podemos volver. Entonces estábamos muy estresados, no sabíamos qué hacer. Pensábamos, bueno, pero tenemos que volver a Argentina, pero además no sabemos si vamos a volver a Argentina a tiempo de ir de nuevo a Estados Unidos. Y no podemos perder el dinero, no podemos perder el viaje de septiembre. Después de pensar mucho, decidimos estar en Estados Unidos todo agosto y desde Estados Unidos ir a el segundo viaje, que es en Alaska, ¿sí? Y después volver a Argentina. Entonces llamamos a la otra aerolínea, la aerolínea del viaje de septiembre. Nosotros teníamos un vuelo desde Buenos Aires hasta Los Ángeles y lo cancelamos. Dijimos, no necesitamos ese vuelo. Después llamamos a American Airlines y les dijimos, bueno, queremos volver al final de septiembre. De esa forma, nosotros teníamos 1 mes en Estados Unidos que todavía no sabíamos qué íbamos a hacer o dónde íbamos a estar. Después teníamos el viaje a Alaska y después volvíamos a Argentina. Después de pensar mucho, decidimos que íbamos a estar en Estados Unidos en Kansas City, en Missouri. ¿Por qué? Bueno, por muchas razones, pero una es que el Midwest es lo más barato y nosotros necesitábamos estar en un lugar barato, porque para los argentinos es súper, pero súper caro poder pagar un apartamento, un lugar en Estados Unidos, la comida, todo es carísimo. Así que decidimos ir a un lugar en el Midwest, una ciudad no muy grande. Además, yo tengo en ese entonces un amigo que vivía en Kansas City y era útil, ¿no? Tener a una persona ahí.
Entonces fuimos a Kansas City, nosotros nos quedamos en un apartamento, en un Airbnb, y vivimos ahí por un poquito más de un mes. Una experiencia estresante y cara, pero que estuvo buena. Fue divertido. Por suerte, todo esto pasó en la pandemia y mi papá trabajaba remoto, yo trabajaba remoto, virtual, desde casa. Y mis clases de la universidad también eran remotas, algo excelente. Bueno, al final todo salió bien y después de eso pudimos ir a Alaska, un viaje que queríamos hacer hace mucho tiempo, en un lugar hermoso. Creo que voy a hacer un video hablando de ese viaje porque fue excelente. Y después de eso pudimos finalmente volver a nuestro país. La verdad que cuando pienso en esa historia no lo puedo creer. Hay muchas cosas que los países, que los gobiernos hicieron durante la pandemia que deberían ser ilegales, que fueron inaceptables. Pero bueno, no podemos hacer nada. Por suerte todo salió bien y pude finalmente volver a mi país. Espero que les haya gustado este video, esta historia tan especial. Si les gustó, por favor, miren otros y comenten qué piensan de esta historia tan loca. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao! Okay, hang on one sec. So we can go to that. Okay, I'm gonna play one more quick video. I liked that. I enjoyed that Argentinian Spanish kind of thing. I don't want to learn Argentinian Spanish, but I enjoyed listening to that. I thought it was interesting. I just have a quick. It's to do with this, but I can't share it yet because I don't know. Like, it involves another person, so I don't want to. Wait, what was that about glamping? It involves another person, so I can't say anything yet in case they say no. I just have like a text to send, basically. So I'm just going to choose another video and send it while I send this text. There was something about glamping that looked funny. Spanish here. Cuando yo era pequeña, yo odiaba 7 cosas. En este video voy a hablarte de 7 cosas que yo odiaba cuando yo era pequeña. Cuando yo tenía 6 o 7 años. 6 o 7 años. Número 1. Cuando yo era pequeña, odiaba los platos de cuchara. Los platos de cuchara son comidas que se comen con cuchara. Se comen con una cuchara. Por ejemplo, la sopa. La sopa es un plato de cuchara. Es un plato líquido. La paella no es un plato de cuchara. La paella se come con un tenedor. Cuando yo era pequeña, cuando yo tenía 6
o 7 años, yo odiaba los platos de cuchara. Los platos como la sopa, las lentejas. ¡Oh! Odiaba las lentejas. Número 2. Cuando yo era pequeña, yo odiaba los ruidos fuertes. Odiaba los ruidos fuertes. Por ejemplo, odiaba la música muy fuerte. Yo odiaba la música muy fuerte. ¡Oh! Era terrible. Yo odiaba la música muy fuerte, los ruidos muy fuertes cuando yo era pequeña. Número 3. Cuando yo era pequeña, yo odiaba la escuela. Yo odiaba ir a la escuela. ¡Oh, la escuela! ¡Oh! Yo odiaba la escuela. Número 4. Yo odiaba las matemáticas. Yo odiaba las matemáticas cuando yo era pequeña. ¡Oh! Odiaba las matemáticas. Número 5. Cuando yo era pequeña, yo odiaba estudiar matemáticas en verano. Yo tenía que estudiar matemáticas en verano. ¡Oh! Era horrible. Mi mamá, me obligaba a estudiar matemáticas en verano. Yo tenía un libro de matemáticas para el verano, pero yo odiaba las matemáticas. ¡Oh! Odiaba las matemáticas. Número 6. Yo odiaba ir a la playa cuando hacía viento. Cuando en la playa hacía viento. Cuando hacía viento, mucho viento en la playa. Yo odiaba el viento en la playa. Número 7. Yo odiaba hacer ballet cuando yo era pequeña. Yo odiaba hacer ballet. Yo tenía que hacer ballet 3 días a la semana. 3 días. Lunes, miércoles, viernes, yo tenía que hacer ballet. Yo odiaba el ballet cuando yo era pequeña. ¿Y tú? ¿Qué cosas odiabas tú cuando eras pequeño? Cuéntamelo en los comentarios. Chao, chao. Yeah, 87, I thought that was a bit strange. I was like, what's he so sad about? Or she, I don't know. Okay, hang on. Has it gone up? It has. The fundraiser is almost at $8,000, which is awesome. To give a bit of context to
to that, even though obviously Freudian emoji slip. To give a bit of context to that. Actually, you guys don't know. I might have said it during the stream yesterday, but how this kind of came about was that anyone, like, they formed like a fundraising committee basically, because they have the coaching of the team and the building of the robot to do, and that is like a double full-time job, as in like they don't get any, they barely get any sleep. I often get emails from them at like 2 a.m, and then I know that they're at the workshop at like 8 the next morning kind of thing. So they don't get much time to do any fundraising, and they formed like a fundraising committee. And initially my head was going to all the standard stuff. There's like, that you do for fundraising, like in Australia, trivia nights, stuff like that, pretty common fundraisers. And I quite like trivia, and I'm quite good at hosting it, so I was like, I will do a trivia night. But like after to do a trivia night well, it takes quite a bit of time and energy, and you've got to get a venue, you've got to get people to go to that venue, you've got to find people who otherwise don't have anything to do with the team. Like, you don't want just like mums and dads from the team, because then like what they're contributing to their own cause. It doesn't really make sense. Yeah, and I was just thinking about trivia and everything, and I was like, I'm always trying to think about how to do things as like non-zero sum games. So that is like, to achieve one thing, I don't want to take time and energy away from something else if that's not necessary. So I started thinking about how I could do something related to the channel, and I was trying to think of like trivia for the channel and whatever, and then I was like, wait, I can talk to way more people on the channel than I could ever get to a trivia night. So that's how the idea of this came about. But when the other day, when it was up to like the donations first started coming in after the first video, they said, hey, the GoFundMe is up to $2,000, and I was like, well, yeah, like it, I would, I would hope it would be at least that high. They said like, well, the most we've ever gotten from our GoFundMe before is like less than $1,000, and I was like, what's the most? What about a trivia night? And they're like, oh, about the same, about 1,000. And then I was like, they said no, sorry, they said a bad trivia night would be about 1,000, and I was like, well, what would a good trivia night be? Like, what would it be if it had been a really successful trivia night? And they were like, oh, 4,000, and I was like, well, that's at least like, I at least hope we can do 4,000, because instead of putting my time and energy into a trivia night, I've put it into this. So yeah, but I was like, I reckon we can get 4,000, and that's when I decided on the number where 30 hours would equate to 12,000, because 12,000 would be absolutely incredible. So even though initially I was like, come on, we can do 30,000. Okay, obviously that was a bit too ambitious. I still think that we can do 12,000, and the team are already absolutely blown away, and that would just take it into orbit. Like, they would just be so thrilled with that. And like, for context, pretty much every kind of 2,000-ish raised probably means another student can come to the actual trip. Anyway, but I know most of you guys in the chat who are watching this right now, I'm not trying to guilt you into donating more. Almost all of you have donated already. Like I said before, like earlier today, if you can find friends and stuff who might be interested in some kind of language learning stream, please let them know so that they can jump on, rather than me just always talking to you guys. But thank you for being here. Give the live stream a like. I hear YouTubers all the time say that it makes a difference for live streams, but it doesn't make a difference for videos. I'm not totally convinced that that means anything, but just give the live stream a like and give it a comment after once it goes up as a stream. Give it a comment. So MEP, one question: do you have any doubts with Spanish, or you're understanding everything so far? I mean, I obviously don't understand everything. It
it depends so much on context and what people are talking about and everything. It took me a very long time in Swedish before it was like that it took me a very long time to get to the stage where nothing a native speaker would say would be like completely lost on me. Like that does native speakers still say things occasionally that I'm like, hey, what was that? It's particularly in like movies and things, but it for a long time I was like, oh yeah, I like got the gist of what you were saying, and there were a few bits I missed, or I heard this and I heard this and I heard the important bits, or I thought I understood what they were saying, but they actually were saying something different. That happened a lot in Swedish, but it took me a long time before I sort of one day I just realized I never have a problem understanding anything you guys are saying unless it's something I probably would have had a problem with anyway. Like, you know, they're talking about some topic I've never heard of or something like that. That took a very long time. Like when Daniel talks, you guys saw before, like I was like, because I know I'm on stream and I know I'm being watched, I was a bit more like, sorry, I didn't understand. Can you repeat, kind of thing, like no entiendo. But Daniel talks like, just the way he talked, I was like, I understood a lot of the words you said, but you were just saying blah, 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 blah. And then he was like, vale? And I was, vale or entiendes? And I was like, nah. So yeah, I have lots of problems with Spanish, but it's not a thing of like, oh no, I still have problems and I have to fix that up. You just build it up and build it up and build it up. That's like, in a way, language learning is like build it up, build it up, build it up, and in a way it's like try and fix these specific problems, but really, it's the same as learning an instrument. It's the same as playing a sport. Like if you're a baseballer, you might have baseball player, you might have a problem with like your swing or something, but like, and so you can address specific problems and that can be really helpful, but at the same time, you just want to face a lot of pitches. At the same time, if you have a problem with the curveball, you just want to see a lot of curveballs. That kind of thing. It's everything, becoming an expert in anything, not that I'm necessarily anywhere near a Spanish expert. I'm not even necessarily near a Swedish expert. Becoming an expert in anything is just about building up, addressing specific problems, building up, addressing specific problems, building up, addressing specific problems over and over and over again. I would say that you have a decent level for tourist type conversation. Yeah, I mean, my conversation is much worse than my understanding. I feel like Daniel actually talks quite fast for a teacher. But even like when we first had our lessons, I think he spoke more slowly and I never had a problem with what he was saying. And then from there, he was just like, oh, just talk like normal then. And, yeah, and so I feel like Daniel maybe sort of got an unrealistic expectation of my Spanish from the start. From memory, he had a video on it. Adam, what do you mean I had a video on it? It's all like it's a thing that the longer I study languages for, the more I feel like I inherently understand what I'm trying to do, but I also feel like explaining it to someone else gets harder and harder because it's like explaining how to walk. It's like it's like explaining how to walk. The better you get at it, the worse you get at actually knowing what it is you're doing. Oh, the baseball. Yeah. Wait. Basketballer versus baseball player was a reference to my own video. Sorry. Basketballer versus basketball player versus and baseballer versus baseball player was a reference to my own video. Yeah.
That's what that was. But that video is not a language learning video. Not really. Anyway, we should watch some more Dreaming Spanish. What we'll do, we'll watch like... we'll watch another conversation between... We'll watch this conversation between... is it Sofia? Yeah, Sofia and Andrea la Mexicana. And then I might just go and watch some normal YouTube, although I'm a little bit scared of normal YouTube because I discovered yesterday how easy it is to be Content ID flagged. And that's a story for another date, but anyway. Sofía. Hola. ¿Lista para la fiesta de esta noche? Lista. ¿Compraste el alcohol? Claro. Perfecto, vamos. Vamos. Hola chicos, bienvenidos a otro video de esta serie maravillosa, increíble, donde Sofía y yo hablamos sobre ideas erróneas, equivocadas, sobre la cultura mexicana. Sofía, ¿cómo estás? Muy bien, Andrea, muy feliz. Un episodio más. Creo que va a ser un episodio muy divertido, así que lista para empezar. ¿Por qué divertido? A ver. Pues porque vamos a hablar de fiesta, ¿cierto? Ajá, pues sí. Hoy vamos a hablar de fiestas y de la idea que muchos extranjeros tienen sobre los mexicanos. Ellos dicen que en México los mexicanos siempre tomamos y siempre estamos borrachos. Ok, no lo sé. No sé, pero empecemos. Empecemos. Comentar, vamos a hablar, ¿a qué edad es legalmente autorizado, bien visto, tomar en México? A los 18 años. Exacto, 18 años. Y tú sabes que en otros países esta edad pues no es buena para tomar todavía. No, es a los 21 en algunos países, ¿cierto? Exacto. 21, Estados Unidos, en Canadá 19, por ejemplo. Así es. Y en México 18. 18, un poco, bueno, ahorita ya lo pienso y digo, está chiquito cuando tienes 18, pero pues sí, es la edad legal. Así es. ¿Y tú tomaste alcohol antes de los 18? Sí, claro que sí. Yo. ¡Policía! Mamá, no veas esto. No, sí, claro que sí. Obviamente, por ejemplo, en lo personal a mí no soy fanática del alcohol. No necesito ni tequila, ni cerveza, nada. O sea, no me gusta casi tomar. Pero claro que desde antes de los 18 ya había probado, no sé, una cerveza, todo eso, ¿no? O sea, ya, claro que sí. Ok. ¿Y probaste el alcohol sola, con familia? ¿Cómo fue? La verdad es que no recuerdo, pero creo que fue con amigos, también familia. Típico que te dicen que estás en una fiesta familiar y te dicen, ¿quieres probar un poco? ¿No? Entonces, creo que fue algo, pues no sé, no, hasta ahorita no es delito que te inviten un poco tus padres, ¿no? De alcohol. Y tampoco fue una borrachera. Una borrachera es cuando tomas demasiado alcohol y te pierdes y estás borracho, ¿no? No fue eso. Simplemente fue probarlo, ok, me gusta, no me gusta, ya está ahí. Sí, Yo también tomé antes de los 18, pero fue con familia o con amigos, pero en un lugar seguro. Es que es como normal, ¿no? Sí. La verdad. Sí. ¿Y fue como mucho alcohol o poco alcohol? ¿Recuerdas cómo fue? Creo que inicié con amigos y con mi padre fue el que primero me dio alcohol. Ok. Sí, como, toma, hija, para que conozcas, porque yo soy la mayor, soy la más grande, entonces siento que los más grandes tenemos esa ventaja. Presión social. También presión, pero presión también.
De probar, ¿no? De ser el ejemplo de los hermanos, bla, bla, bla. Exacto. Sí. Y no sé, los papás te ven como muy grande a comparación de tus hermanas o hermanos pequeños. Y es como, bueno, hija, ten, ¿no? Prueba, está bien, estás grande, tienes edad, ¿no? Sí. Sí, pero no sé, las generaciones de ahora están tomando más jóvenes que lo que yo tomé. Sí, definitivamente. Ahorita ya ves, incluso vas a un antro es una discoteca, y ves, yo no les veo cara de 18 a los niños, la verdad. Yo les veo cara de 16, 15. Las famosas quinceañeras, que antes yo siento que eran más inocentes, ahorita los 15 años se festejan con una borrachera, ¿no? Es que, ¿qué onda? Sí, o sea, yo recuerdo que es que yo a veces veo a niños, de verdad niños borrachos, y yo digo, es que mi mamá me hubiera matado. Sí, claro. O sea, de verdad, ¿cómo no les da miedo la mamá? O sea, deja tú ellos, ¿cómo no les da miedo llegar a su casa y que su mamá no les pegue o algo así? Claro, no sé, pero sí es como, siento que la generación o las generaciones recientes más jóvenes ahorita están, pues quieren ir más rápido, crecer más rápido, no sé. Sí, definitivamente, como tienen todo más al alcance, como estamos en una era de mucha tecnología, de todo rápido, también lo quieren para este tipo de cosas, para crecer ellos rápido, y pues se pierden de etapas muy bonitas también, que es tener 15 años, apenas empezar a crecer, ¿no? Claro. Sí. Esto nos estamos saliendo un poco del tema, pero aún así lo quiero decir. ¿Por qué no? Es entretenido. No? Comentario. Creo que sí, y además, por ejemplo, dime tú si cuando tú tenías 15 años, número 1, estabas tomando. Número 2, salías de fiesta, como las niñas de ahora. Y número 3, estabas haciendo TikToks, como estos bailes que hacen, ¿no? Los chicos y chicas bailando frente a una cámara. Yo a esa edad estaba jugando, no sé, algo. Sí, no, o sea, a tus 3 preguntas mi respuesta es no. O sea, no estaba tomando. De hecho, yo recuerdo que a mis 15 años fueron mis 15 años, ¿no? Mi fiesta de quinceañera de 15 años. Y literal, mi mamá es una mamá muy estricta, muy conservadora, y no se permitió ninguna bebida alcohólica en mi fiesta. Cosa que era como, mamá, pero ¿por qué no? Si mis amigas sí. Claro. Pero ahorita digo, tienen 15 años, o sea, no. Y lo de TikToks, ni se usaba TikTok, ni se usaba Facebook, ni se usaba Instagram, entonces, claro que no. Sí, y eso me ha costado como trabajo adaptarme. Sí. Porque, pues ahora el internet es todo. Sí. Como si quieres darte a conocer, el internet es todo, así que te vendes de alguna manera. Sí, la cosa es que estás vendiendo, ¿no? O sea, porque hacerte famoso creo que ahorita es muy fácil, ¿no? Exacto. Es muy fácil hacerte viral por hacer cualquier cosa y hacerte famoso, pero pues, ¿cuál es tu fama? ¿Cuál es tu éxito? ¿Cuál es tu chiste? ¿No? Eso es lo que ha cambiado. Antes era un poco más complicado y ahorita ya es más fácil. Así es, pero estoy de acuerdo con. Pero bueno, retomemos el tema de la borrachera, de estar otra vez borrachos. Desviamos. Ahora, sí, nosotras no tomamos tan seguido, tantas veces, ¿cierto? Sí. Yo no. ¿Y tú crees que los mexicanos sí toman mucho? La verdad es que yo creo que sí. Fíjate que este mito creo que es un poco más real. Creo que sí, no tanto como estar borrachos todo el tiempo, no, tanto tal vez así, no, pero sí creo que sí es muy popular. Incluso tengo familiares que es como medicinal, no lo sé, el tequila en la mañana que para la circulación, no sé, ¿no? O el mezcal que no sé qué, o una cerveza para el calor, ¿sabes? Sí, como que siempre hay pretextos para tomarte una cerveza o un mezcal,
Pero de eso a que estemos borrachos todo el tiempo, yo creo que no. No. Sí, no. Una cerveza por el calor, sí, es cuando es caliente afuera, es... Sí, absolutamente es correcto. Es cierto. I like the deadpan way they make Dreaming Spanish videos. Mexicans are always partying and getting drunk. I kind of didn't notice that until just then, but yes. El tequila en la mañana que para la circulación, no sé, ¿no? O el mezcal que no sé qué, o una cerveza para el calor, ¿sabes? Sí, Como que siempre hay pretextos para tomarte una cerveza o un mezcal, pero de eso a que estemos borrachos todo el tiempo, yo creo que no. No. Sí, no. Cuando pudiéramos estar borrachos, no sé, es en alguna reunión familiar que todos están felices y poquito, ¿no? Sí, una fiesta, cualquier cosa, pero bueno, a menos que seas alcohólico, que tengas un problema de alcoholismo, sí te vas a despertar y emborrachar, pero si eres una persona común y corriente sin ningún problema de alcoholismo, no vas a estar borracho en tu casa tomando tequila en lugar de agua. O sea, no, claro. Y yo no sé cómo algunas personas que no tienen este problema pueden tomar como 3 días seguidos o toda la semana. Es como, ¿cómo le haces? Es que yo no lo entiendo, de verdad. Y antes, no de tomar, pero yo hacía eso. Cuando estaba como a los 18, 19, yo me iba de fiesta jueves, viernes, sábado, y como si nada el domingo. Y ahorita me desvelo un día a las 12 y al día siguiente ya me duele la cabeza, ya estoy viendo borroso, entonces es wow, no cabe duda que la juventud es la juventud. Sí, no puedes ver bien y dolores sí. Sí. Sí, dolores por todos lados, ya tienes que trabajar, ya tienes que esto. Sí, es verdad. Fíjate que cuando yo llegué aquí a Canadá, normalmente en México, o sea, sí, cuando era más joven salía y todo, pero llegué a Canadá, conocí personas mexicanas y querían salir todo el tiempo. ¿Quién? ¿Los mexicanos? Como restaurantes, a bailar, a tomar, y yo como... We learnt this last night for the people who were here last night, whatever time that was for you. Towards sort of 3/4 of the way through yesterday's one, I was doing busu, and it was like talking about salir, meaning to go out, not like, but meaning it, salir meaning to go out, like partying and drinking and to pubs and whatever, not just like to go out. In English, you have to be a little bit more specific, I think. Like, you can say go out, it depends on the context, but some of the time, if you just say go out, that will mean literally just leaving your house. So I'm glad otherwise I wouldn't have known what they were talking about just then. I would have known what they were talking about, but it wouldn't have been as clear. Salía y todo, pero llegué a Canadá, conocí personas mexicanas y querían salir todo el tiempo. ¿Quién? ¿Los mexicanos? Como restaurantes, a bailar, a tomar, y yo como... Lo hice 2 veces y dije, chicas, o sea, no puedo, necesito un espacio. Claro, necesitas descansar, necesitas tu tiempo, no se puede salir de fiesta todos los días, definitivamente. No. Y si tú me preguntas, o si yo me pregunto, ¿qué me gusta más? Si voy a tomar, yo prefiero sentarme en un restaurante, tomar algo y comer rico, platicar, que ponerme borracha en una fiesta o en una casa de alguien.
totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que a mí jamás se me va a antojar que me digan, ay, vámonos a tomarnos 7 shots. No, no. O sea, igual que tú. Lo mismo que dijiste, yo también. Pues, Sofía, ¿qué te parece si yo hago una reservación, marco un restaurante y nos vamos por algo? Va, perfecto, me encanta. Muy bien, pues ahora la siguiente pregunta es, Ok. ¿quién bebe más alcohol en tu familia? Ay, es que fíjate que Nadie. no sé si este video va a salir antes o después del otro video. Y como ya lo mencioné, mi familia es muy conservadora, es muy tradicional, como no sé cómo explicarlo, entonces creo que nadie. Creo que tal vez yo, o sea, pero yo entre comillas, ¿no? Porque a veces se me antoja una cerveza tal vez, pero ni mi papá ni mi mamá, la verdad. Tú eres la borracha. Yo, aquí miren. No, pero no, la verdad no. Casi, en mi familia no. Mi familia sí es como la excepción a esa regla. ¿En tu familia quién es, Andy? Mira, todos tomamos. Ok. Pero no borrachos ni nada, no. Ajá. Tenemos como, sí, una cerveza, 2 cervezas, un vino, un tequila. Exacto. Pero ahora que mis hermanas están entre los 18, 20 años, pues ahorita como que están tomando más. Y ya están creciendo, ¿no? Sí, yo sé que a veces se van con sus amigos, toman y están un poco borrachas, pero pues, es normal, es la edad, ahorita están en la edad de descubrir, conocer, experimentar, entonces es completamente normal, todos pasamos por ahí. Así es, pero sí, yo creo que mis hermanas y mi papá, a mi papá le gusta mucho tomar, pero no se pone mal. No se pone borracho. Solo disfrutarlo, ¿no? Exacto. Disfrutarlo. Es que, bueno, no sé qué opinas, pero es que tampoco tiene chiste. Me ha tocado ver personas que están desmayadas de alcohol. Entonces yo digo, ¿cuál es el punto de eso? Entiendo que tal vez te guste tomar, ok, pero ¿cuál es el punto de llegar a ese nivel, ¿no? En lo que estás en el piso dando pena, ¿no? O sea, es como, ¿por qué alguien querría eso? Sí, yo también me pregunto, es como, puedes disfrutar 1, 2, 3 a lo mejor, pero... Sí. No. Sí, o sea, en el momento en el que te sientes como que estás relajado, bailando, risa aquí, risa allá, padrísimo. Pero ya cuando estás en ese punto, en el suelo, donde ya es como, ay, no, eso es mucho. Sí, estoy de acuerdo, no me gusta. Y algo que mi madre me dijo, y lo recuerdo muy bien, me dijo cuando tenía 18, creo. Nunca voy a querer verte borracha. Dijo, puedes tú hacerlo, pero no lo quiero ver. Porque verlo me pondría muy mal. Como la decepción. Tú haz lo que tengas que hacer, pero yo no lo quiero ver. Y cuídate, ¿no? Exacto. Sí, fíjate que si yo tuviera una hija ahorita, que ya estuviera como en edad de tomar, yo le diría eso, o sea, yo no le prohibiría nada, porque yo creo que entre más le prohíbes a un hijo algo, más lo hace. Sí. Yo no le prohibiría nada, yo simplemente le diría, experimenta lo que tengas que experimentar, haz lo que tengas que hacer, pero cuídate y no hagas nada por nadie. Exacto. ¿No? O sea, por presión, hazlo por ti, tú conoces tus límites y también tienes que saber que esta es la parte peligrosa del alcohol, ¿no? Entonces... Exacto. Tiene razón tu mamá, que no te quería ver. Sí, no, y yo creo que es feo para una mamá ver a su hijo o hija borracha, tirado y llegando a vomitar a la casa. Claro, porque no es normal, es como un desliz de adolescente a fin de cuentas, ¿no? O sea, que a cualquiera le puede pasar, pero pues no hay necesidad de que tu madre vea eso. No, claro. No. Y bueno, nunca sucedió. Así que muy bien, tú muy bien, Andy. Sí, pero bueno. Y la siguiente pregunta. ¿Realmente tenemos muchas fiestas en México personalmente? Personalmente no. No, personalmente no. Que salga con mis amigas a cenar o con mi novio a cenar, eso sí, mucho, ¿no? Pero fiestas, así como que, fiesta, no, ¿tú? No, yo creo que los extranjeros nos recuerdan
o nos ven teniendo muchas fiestas porque, no sé, la mayoría de las familias en México son grandes, la mayoría. Sí, sí. Y entonces siempre hay como reuniones o encuentros con las familias y tienen una comida, una cena o algo especial. Sí. Y se parece una fiesta. Sí, porque casi siempre termina en alcohol, gente borracha, bailes, música, bailes, exactamente. Y creo que también porque las fiestas patrias o las fiestas importantes en México, como en todo México, las hacemos en grandes, son fiestas grandes donde se ven muchos colores, bebidas, comida y eso, pues parece ser, podría entenderse que México es un lugar de mucha fiesta y de gente borracha. Sí, completamente de acuerdo. Y es que es un poco, volvemos a lo mismo del estereotipo, ¿no? Como México, piñatas, ¿no? Claro. Salsa, ¿no? O sea, como el estereotipo. Y sí, pero no. O sea, porque sí, cuando hay una fiesta es muy latina y muy animada y mucha música, pero no siempre es así, ¿no? O sea, no vives en una fiesta, si eso es lo que piensan. No, claro que no. Y sí va a haber mexicanos que tomen todos los días, que hagan fiesta todos los días, pero yo siento que todos se cansan. Sí, o sea, yo creo que estás escribiendo a un chico que vive solo, que tiene 18 años, que tiene un departamento pagado por sus padres y está estudiando en la universidad. Ahí sí te creo que fiestas diario, tomar diario, y algunos no, obviamente no es en general, pero es como lo que podría ser. Yo en lo personal, no. No. Creo eso que no. Ajá. Y yo que he tenido mi casa o mi departamento en México y aquí, yo no utilizaría mi casa para una fiesta, honestamente. Yo tampoco. No, yo tampoco. Tienes toda la razón del mundo. Yo ahorita tengo mi casa, mi propia casa, y jamás se me ha antojado decir, vénganse a mi casa a la fiesta. Porque sabemos, Andy, lo que significa una fiesta. Totalmente. ¿No? O Qué sea, peligro, basura, que se derramen bebidas, no. O sea, yo jamás he ofrecido mi casa para una fiesta, la verdad. No, es algo que no debemos de hacer. Y, o sea, sí ofrezco, sí digo, mi casa, vamos a cenar, ¿no? Vamos a comer en mi casa, pero una fiesta, no. No. Algo tranquilo, una película, noche de chicas, algo que sabes que va a ser tranquilo, ¿no? Claro. Pero así de que una fiesta, vénganse 30 personas que no conozco a mi casa a una fiesta, no. No. Y luego, deja tú, o sea, 30 personas, ok, pero esas 30 personas siempre hay alguien desconocido. Siempre. O sea, tú invitas a 5 personas, ¿no? Tus 5 mejores amigas. De esas 5, una, oye, está aquí mi amiga de paso, ¿la puedo llevar? Sí, está bien. Y la amiga de la amiga también llegó, entonces siempre se corre la voz, y más cuando se trata de fiestas. Sí, totalmente. Es un poco raro, peligroso, pero bueno. Sí. Fiesta en grande. Fiesta en grande, así es. Pues, mi última pregunta. A ver. ¿Tú sabes o tú piensas que México es el país más fiestero, con más fiestas en el mundo? No lo sé. ¿O crees que hay otro país que tiene más fiestas, que es más fiestero? No lo sé. Fíjate que no lo sé, porque pues México sí es pues latino, ¿no? Se vive esa vibra de fiestas casi por cualquier cosa. Claro. Pero no sé si puedo decir que México es el más fiestero del mundo. La verdad es que no lo sé. ¿Tú qué opinas? Pues yo decía, sí, tiene que estar en Latinoamérica, ¿no? En algún lugar. Y me puse a investigar. Perfecto. Para decirles a todos que este mito del que hablamos hoy, esta idea sobre mexicanos borrachos o no borrachos, pues tiene algo de verdad. O sea, sí, nos gusta tomar, sí hacemos mucha fiesta, pero no somos borrachos. No, tanto no. No.
Poquito. No, poquito, en los fines de semana. Exacto. Pero de los países más fiesteros, por ejemplo, en Latinoamérica, México ocupa el 10º lugar. O sea, el número 10. Y el primer lugar del país fiestero A ver, es de... espera, ¿puedo adivinar? Ok. ¿Puedo adivinar? No lo digas, no lo digas. ¿Puede ser Brasil? No lo sé. Ok, sí, Brasil está en los primeros, pero no es el primero. Ok, no tiene. Ok, dilo. Sí, pero Brasil tiene mucha fiesta, definitivamente. Y me atrevo a decir, puedo decir que los brasileños... Wait, where are we up to in the chat? My guess is... So they're talking about, for those who are not following or who just got here or something, they're talking about like what the most party kind of nation of Latin America and South America is. I would think either Costa Rica or... She already said Brazil. That probably would have been my first guess, but she said it's not the top place, so I would think either Costa Rica or Venezuela. That would be my guess. But I'm gonna do that thing that people do if they're like, if they don't get it and then they just go, oh, that was my third guess. That was my third guess. I've already guessed 3, so... No lo digas. ¿Puede ser Brasil? No lo sé. Ok, sí, Brasil está en los primeros, pero no es el primero. Ok, no tiene. Ok, dilo. Sí, pero Brasil tiene mucha fiesta, definitivamente. Y me atrevo a decir, puedo decir que los brasileños son más borrachos que los mexicanos. Puede ser, definitivamente. Sí. Pero, ok, el país número 1 en Latinoamérica es Chile. Chile. Ok, No lo hubiera pude pensado. creer. Nunca pensé en Chile. Pero Yo tampoco. La verdad es que yo tampoco. De hecho, no es la... I feel somewhat vindicated that she said like no one thought of Chile, because I also didn't think of Chile. So I feel good that it's like, at least I seem to be thinking like a Spanish speaker, in that I was like, oh, I wouldn't have thought of Chile. I get the idea that Chile is like quite an industrious place. No lo pude creer. Nunca pensé en Chile, pero sí. Yo tampoco. La verdad es que yo tampoco. De hecho, no es, la verdad, malamente, no está mucho en mi mapa Chile, la verdad. Entonces, wow, interesante, muy interesante, ¿no? Totalmente. Pero bueno, pues creo que hoy terminamos el video aquí. Sí, y ya saben que si quieren irse a un país con mucha fiesta, váyanse a Chile. Así es. Y a México. México también. Y a tiene México, fiestas, claro que sí. México es México. México. Sí. Me encantó. Bueno, pues Sofía, ¿qué te parece si nos vamos al siguiente video donde tú y yo vamos a hablar sobre la idea que dicen que los mexicanos usamos poncho y sombrero? Ok, vamos a desmentirlo. Ok, te veo ya. Ajá, bye. Bye. Yeah, I mean, it's weird because here's something. Tell me if you agree. Don't you think that every country has its own version of being regarded as like the heavy drinking country? Like, I've absolutely heard that joke made about Australia, although with every country it's a different drink. So with Australia, the joke is always made about beer, right? We all drink too much beer. And it's not untrue. Like, Australians do drink a lot of beer. But then, like, and then, like, you also think of, like, Germany. They've got a reputation for... I think Germany actually does consume the most beer per capita, or is it just overall? Hard to think that it would be overall. But anyway, I think they consume the most beer, or produce the most beer. They certainly produce the most beer. And then you've got, like, the Netherlands,
who are regarded as quite sensible and whatever, but then they've got the whole like the whole pot thing, which is not the same as drinking, I know, but that's sort of thought of being as in Poland and Russia it's vodka. Like everyone thinks, oh, Russians, they're all drunk on vodka all the time, and like probably I totally associate Germany with drinking beer. Exactly. I mean, they literally have Oktoberfest. Like, I bet in Russia, it's thought of as being another place, like in Poland. And in Poland, they probably think of it being in Germany. And in Germany, they probably think of it being in Austria. And in Austria, they probably think of it being back to Poland or like, you know, I don't know, Switzerland or something. Ireland, exactly. Ireland has to be up there. Like, you can't have this conversation without mentioning Ireland. But one place I haven't mentioned yet, that the truth of it is absolutely that they drink a lot, is Scandinavia, right? Because Swedes, I've never been tempted to consume. I don't really get drunk, but I've never been tempted to consume so much alcohol as when I'm around Swedes. They go ridiculous. To them, beer is water, and hard liquor, hard spirits, that's like that's the one that they drink. Oh, like take it easy on the schnapps and the absinthe and stuff like that. Yeah, or Denmark. Like so in Sweden, alcohol's really expensive. But here's the weird thing, and it's owned by the state. Like if you're buying beer in Sweden, if you're buying alcohol in Sweden, you can only really do so from like the state-owned alcohol place, the state-owned alcohol shop, right? But then you're allowed to drive to Germany or Denmark, but I think they go to Germany because it's cheaper. You're allowed to go to Germany and like fill up your car with alcohol and come back. And like it's not, and there's some really loose rule on it, like it's meant to be enough that one person could consume in a year or something, but it's like they don't check how many times people are going, so you could come back with enough alcohol that looks like you could consume that in a year, but you could do that once a month. Nordic countries, high rates of alcoholism, depression, suicide, but then like surely in Sweden, Finland is regarded as like the drinking country, and I know that Iceland actually do drink a lot. There's this Icelandic comedian who makes a joke about like, if you're Scandinavian, if you're a Nordic person and you meet like a Norwegian person, you figure they must be rich, and if you meet a Finnish person, you figure they must be drunk, and if you meet a Swedish person, you figure they must work in Norway, and if you meet a Danish person, you just figure you can't understand anything they say. So like I just don't. Back in Shakespeare's day, the Danes had the heavy drinker stereotype in England, apparently. Okay, I wonder. I haven't read Hamlet, or if I have, it was like when I was in year 10 or something. But like I wonder if that plays into the whole Hamlet thing at all. I wonder if that's present in the script for Hamlet anywhere, that the Danes had the heavy drinker stereotype. But it's I think the only one, well, not the only one, obviously there's a bunch of countries I haven't named, but one of the only ones, I haven't heard Switzerland. That's definitely not. They're regarded as like the sensible, neutral chocolate eaters, basically. And it does come up in Hamlet. Okay, interesting. And the another one I haven't heard much, although it probably is at least partially true, is New Zealand. So certainly New Zealanders like a drink, but I don't think they have like their drink that is kind of their drink, if that makes sense. Like certainly I've seen some very drunk Kiwis, but Hamlet thought he was talking to his father's ghost. Yeah. But I don't think that was because he was drunk, was it? But yeah, I think in New Zealand they regard Australia as the beer drinkers, and we just don't regard New Zealand as being anything. Not in a bad way. We just don't.
sensible, neutral chocolate eaters. I did say those words, that's true. I haven't heard it about Norway either. I don't know that it's not true in Norway. I think more of Sweden, Denmark, Finland, and I know that they do actually drink a lot in Iceland. And there's Ismo, the Finnish comedian, has a joke about like the main thing you need to learn to say in any language. If you're a Finnish person, the main thing you spend most of your time saying is like, can I take my beer to this place? Because he's used to the laws in Finland that are like, you can only drink it here if you're holding your phone in your left hand or something. Hey Liam, do you guys think that do you guys have a stereotype of Australia being drinkers, or if not, is it like what is the New Zealand opinion on like who drinks, who are the drinkers? Because Australia doesn't really think of you Aussies drink beer out of shoes. Well, yeah, I mean it has been done. The Prime Minister did it once. But that doesn't mean we drink a lot of beer. That just means we drink beer out of shoes. See, New Zealand, they make good beer in New Zealand. But New Zealand, as far as I'm concerned, isn't a great country for drinking beer because it's too cold. I don't like drinking beer when it's cold. I only like drinking beer when it's really hot. So I don't think of New Zealand as a good beer drinking country. But yeah, and then there's all, and we started with like South America, Latin America. Thank you, Brian, for the super chat, much appreciated. And like, yeah, Mexicans get a lot. I think Australians are even worse with their like stereotypes of Mexicans because we don't actually know any Mexicans. So at least in the USA, you guys actually interact with Mexicans, so that kind of, that kind of squashes the stereotype a little bit. But in Australia, we're just like, oh yeah, Mexicans do this and Mexicans do this, and like, they're all like, dealers, and they're all mules and stuff like that. And obviously none of that's true, but in Australia, we just have these ideas and we don't actually have to interact with any Mexicans to squash that. But yeah, anyway, I liked that video. Hang on, just checking everything still. I mean, it wouldn't stop, but morning routine. Oh, this is a beginner one. I might actually sort of shadow this one a bit because it's a beginner one. It's not that it's easier to shadow necessarily, it's that it's drinking culture is probably the same in New Zealand and Australia for the most part. Yeah, probably. When, I don't know why this was, but when the show Highway Patrol or Motorway Patrol or whatever first came out in Australia, it was only from New Zealand. It wasn't actually, like, the clips were all from New Zealand. They weren't from Australia. And so I've seen some crazy drunk people, unfortunately, behind the wheel of cars, which is obviously horrible. And they're all from New Zealand. But that's not because it wasn't happening in Australia. That's because that's where the clips were coming from. Anyway, I'm going to shadow this because she'll be taking breaks, like she'll be doing things slowly. It's not shadowing, I'm doing something slightly different, but anyway. Hola. Hola. Hoy te voy a contar mi rutina de mañana. Así que ven, vamos a verla. A ver. Primer paso. Lo primero es quitarme la pijama y ponerme ropa. Así que vamos a quitarme la pijama. ¿Listo? ¿Ya? Me puse ropa. Ahora, siguiente. Vamos a tender
la cama. La cama. Tender la cama. Así que vamos a tender la cama. This camera has some, forgive me, I always notice things about how things are being filmed because that's another interest of mine. This camera has some weird stabilization on it. They're using like a mobile gimbal or something and it's going like, it's got this weird amount of stabilization that's a bit strange. Tender la cama. Tender la cama. Así que vamos a tender la cama. Tender la cama. Tender la cama. ¿Listo? ¿Listo? La cama está lista. Ahora, siguiente paso es lavarme los dientes. Lavarme los dientes. Ahora me lavo los dientes con pasta y con un cepillo. Así que me lavo. ¿Cepillo? Y siguiente, me lavo la cara. La cara. Me lavo la cara. La nariz. Toda la cara, la frente. I don't do any of this. Me lavo toda la cara. Toda la cara. Ahora me seco. Me seco La cara. Me seco la cara. Y listo. Listo. El siguiente paso es cepillar mi cabello con esto. Vamos a cepillarlo. Y her hair straightener has like a dryer and hair straightener in it in the one go or something. What's the go there? I've never seen that. Well, Liam, I don't know. She may not have breakfast. I don't have breakfast. I have coffee, and then I clean my teeth. But I don't have breakfast. And if I'm not going to have coffee, then I just clean my teeth. Y ahora un poco de cuidado de la cara. Yo me pongo crema. Un poco de crema en la cara. Un poco de crema en la cara y en los brazos, y en la cara. Y ¿listo? Ahora sigue un poco de maquillaje. Ponemos un poco de corrector. Poquito. Y nos ponemos el maquillaje. Solo un poco. Listo. Un poco de rubor. Sonreímos y en los cachetes, rubor. Los cachetes. Un poco. Solo un poco. Sí. Ahora peino mi ceja con esto. Ajá. ¿Listo? Ahora, un poco de labello para hidratar los labios. Poco. Hidratar, to hydrate, yeah. Hidratar los labios. Sabe a durazno. A fresa. Es de fresa. Yo pensé que era durazno, pero es de fresa. Ahora, I don't know what durazno is, but I understood that she thought it was a different, like, flavor, basically, but it ended up being strawberry. Oh, maybe vanilla. No, I don't know. Que era durazno, pero es de fresa. Ahora, esto. Es para refrescar. Y ¿listo? Maquillaje. Listo. Ahora vamos a desayunar. She does eat breakfast.
Yeah, I wonder if she really does brush her teeth before eating breakfast. I don't understand that at all. But after all that effort she went to, and look at the frame I stopped her on. Sorry, Sophia. That's a bit better. That's better. ¿Qué desayunaré hoy? Tal vez un poco de pollo. Vamos a comer. Para desayunar, preparé un poco de pollo. Un poco de pollo saludable. Este es pollo saludable. No tiene aceite y tiene harina de avena. La harina es de avena, así que muy saludable. Y un poco de espinacas. Se están lavando. Un poco de espinacas y pollo. ¿Listo? El siguiente paso es... ¿Ven, Bimba? El siguiente paso es pasear con ni más ni menos que Bimba. Así que, Bimba, vamos a pasear. Y listo. Esta es mi rutina cuando me despierto en la mañana. Espero les haya gustado. Nos vemos en el siguiente capítulo. Bye. I'm not quite buying the argument. Basically, there's a lot of crap that builds up in your mouth overnight, so you can either consume it with your drink or breakfast, or just get rid of it first by brushing. I'm not quite buying that argument because, like, I agree with you that may be what's happening, but like, for thousands of years we must have done that, right? We must have just, like, because people didn't used to brush their teeth. I mean, maybe if you rinse water and spit and just spit it out, if you rinse water and just spit it out, that's fair enough. I probably do that anyway. I probably do that, like, during the night, like, as in, yeah. I think I do that without even kind of noticing that I do that. But yeah, I don't think there's necessarily like an argument for brushing your teeth. But yeah, definitely an appetite suppressant, well, I find, because everything tastes gross after it. So wait, on the topic of breakfast. Pero algo que tenemos mucho en la cultura mexicana es desayunar picante. Desayunar chile, cosas picosas, cosas con chile, cosas que te queman la boca y necesitas mucha agua. Sí, así somos los mexicanos. ¿Y por qué? Hola chicos, una vez más su mexicana aquí hablando con ustedes. ¿Cómo están el día de hoy? Chicos queridos de Dreaming Spanish, oigan, hoy vamos a hablar de un tema que me parece muy peculiar, muy diferente. Y vamos a hablar de los mexicanos. Ustedes saben que yo soy mexicana de corazón y mexicana de nacimiento y de alma, de todo, de piel. Vamos a hablar de algo que hacemos los mexicanos que no nos damos cuenta que es algo extraño para el resto del mundo. Por ejemplo, vamos a pensar en, no sé, culturas como la cultura china. Ellos tienen una cultura diferente a la cultura mexicana. Y lo mismo si hablamos de la cultura canadiense, de Estados Unidos, no sé, de Europa, de algún lugar de España, Francia. Todas las culturas son diferentes. Cada quien tiene algo que lo caracteriza. Por ejemplo, si piensan en los mexicanos, van a pensar en tacos, van a pensar en tequila, en sombreros, un sombrero gigante, y van a pensar en, no sé,
chile, tal vez. Entonces, pues sí, ¿no? Bueno, pues ¿qué les digo? Les digo que quiero hablar con ustedes sobre los desayunos mexicanos. Sí. En general vamos a hablar de este tema porque me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque cada cultura, cada país, cada ciudad de este mundo tiene desayunos diferentes. Si pensamos en un desayuno americano, lo que yo considero un desayuno americano, no sé, van a ser huevos estrellados, pan tostado, tal vez salchicha o jamón. ¿Y qué más? O unos pancakes, unos hot cakes, unos waffles, algo así, ¿no? Si me voy a Brasil, van a tener un poco de fruta, un pan con mantequilla y unos pedazos de queso. Ahí está, o un pan de queso. Si me voy a otro lado, la India o Francia, sus desayunos son completamente distintos. ¿Pero qué pasa en México? ¿Se han preguntado? ¿Se han dado cuenta qué es lo que desayunan los mexicanos? Yo, claro que me había dado cuenta porque pues he vivido en esta cultura toda mi vida, pero me puse a ver que somos casi la única cultura que hace esto. Por ejemplo, sí, nosotros desayunamos pan tostado o huevos o tocino, ¿no? Pero algo que tenemos mucho en la cultura mexicana es desayunar picante, desayunar chile, cosas picosas, cosas con chile, cosas que te queman la boca y necesitas mucha agua. Sí, así somos los mexicanos. ¿Y por qué? No lo entiendo, no lo entiendo, porque si tú piensas, ok, vamos a desayunar, nunca piensas en desayunar con picante o desayunar chile. Ustedes sí, porque nosotros los mexicanos sí. Lo primero que pensamos es, ok, vamos a desayunar, ¿qué chile vamos a desayunar hoy? Bueno, no es tanto así, pero siempre tiene que haber una salsa en todos los desayunos. Al menos que sea un desayuno dulce como unos pancakes o waffles. Pero si no, todos los desayunos, y digo todos los desayunos tienen una salsa. Si vamos a desayunar huevos revueltos con jitomate, tenemos una salsa siempre a un lado, una salsa verde, una salsa roja, una salsa, cualquier tipo de salsa para ponerle a nuestros huevos. Si vamos a desayunar una torta, así un pan con jamón y queso y lechuga y así, tenemos nuestro chile que vamos a cortar para ponerle en el sándwich o en la torta y nos comemos este sándwich con chile. Algunas personas todavía le ponen salsa verde o salsa roja o cualquier tipo de salsa. Es impresionante lo que los mexicanos hacemos, que en otras culturas no es algo muy normal, como comer chile la primera hora del día. Y seguimos vivos. Los mexicanos seguimos vivos a pesar de esta dieta, este estilo de vida que tenemos. Sí, por ejemplo, yo no soy la mejor comiendo chile de mi familia, pero si me comparas a alguien que no come chile, como mucho chile, ¿me entienden? Como mucha salsa, mucho picante. Sí, como salsa, me encanta lo picante, me encanta el chile y todo eso, pero no soy la reina del chile en la casa de mi madre o en la casa de mi padre. Soy de los que comen menos chile, pero aún así como. Mi padre come tanto chile que cuando él come chile le lloran los ojos de lágrimas y se está siempre secando las lágrimas, pero es algo que a él le gusta hacer y le gusta comer y le gusta el chile. Así que tenemos platillos que son picosos para la mañana, que son picantes. Por ejemplo, tenemos un platillo que se llama chicharrón o prensado. No me gusta a mí en lo general. El chicharrón, más o menos, pero el prensado no. Es básicamente, por ejemplo, el chicharrón o el duro. Es un platillo que es de chicharrón. El chicharrón es la piel del cerdo, ¿sí? Y esa la cortamos cuando está ya como
frita, la ponemos en salsa verde o en salsa roja, y todo eso hacemos como mucha salsa, ponemos el chicharrón y después ponemos la salsa y queda listo para comer. Queda todo aguadito, todo... no sé. ¿Y cómo se come eso? Pues así, lo pones en tu plato con un poco de frijoles, un poco de queso, una tortilla, te haces tacos, le pones más salsa. Otra cosa que tenemos así como irritante para el estómago es una sopa para desayunar que se llama menudo. El menudo es una sopa también de un caldo, una sopa de cerdo, y tiene carne de cerdo, es picosita y le puedes poner más salsa, limón, cebolla, chile picado. Les digo que México realmente es algo del otro mundo. Por ejemplo, las quesadillas de la mañana siempre llevan salsa. Las personas que venden quesadillas en la calle tienen su puesto con sus quesadillas y con la salsa a un lado para que tú le pongas. Mi padre es de las personas que siempre que come fuera en la calle necesita un chile serrano o un chile jalapeño para morder cada que come, como un pedazo de quesadilla o de taco y un pedazo de chile. Siempre. Ay, mi padre. Pero así en general somos los mexicanos y no entiendo qué cultura tan rara, ¿verdad? Pero es maravillosa y es delicioso. Jamás me he enfermado por desayunar picante. Creo que es algo saludable también, pero no en exceso. Nada en exceso es bueno. Yo digo que lo que yo como está bien. Mi padre, por comer tanto chile, a veces tiene problemas aquí del estómago, ¿verdad? Ya sabemos. Así que hay que, pues, llevarlo con cuidado, amando lo que comemos. Y esto es México. Esta es mi cultura y espero que ustedes también tengan sus características en su propia cultura. Bueno, chicos, una vez más, su mexicana habló con ustedes y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Yes, for the people who missed it in the chat, I've had this sombrero just sitting up there the whole time, and I was like, I don't know how I can wear it. Like, I can't have the headphones, and I can't use my speakers rather than headphones because that'll create all sorts of echo problems and blah blah blah. And I was like, I just have to, I'm not going to be able to do the sombrero. But that's because I was thinking about it like a baseball cap, and with a baseball cap I would just put the headphones over the cap. But then I was like, wait, sombrero can just put over the headphones. Duh. Okay, now we're going to go to a real Spanish video. As in real, sorry, Dreaming Spanish is real Spanish, but we're going to go to like something that's designed for native speakers. So te aseguro que al finalizar este video tendrás todas las herramientas para poder al fin entender muchísimo más inglés que cualquier cantidad de meses, años que has pasado en clases tradicionales. Y lo mejor, con la módica cantidad de absolutamente nada de dinero invertido. No es que vas a aprender tu idioma en estos 7 días, sino que te vas a dar cuenta que no necesitas instrucción formal o una tutoría o que te ayude un amigo o algo así. No necesitas ni siquiera gastar dinero, y quiero que te des cuenta de eso, de que puedes aprender más y mejor de manera autodidacta desde ahí en donde estás ahora. Eso sí, quiero que me hagas un favor. Quiero que pongas abajo en los comentarios: empiezo el... How many jump cuts did he make then? It's like 3 words in a row. Tuk, tuk, tuk. Ahora, eso sí, quiero que me hagas un favor. Quiero que pongas abajo en los comentarios: empiezo el día tal. Pon la fecha de hoy, porque tienes que empezar hoy. ¿Ok? Si puedes empezar ayer, genial. Si no, hoy. Quiero que regreses en 7 días para decirnos
cómo te fue. Voy a estar fijando comentarios para que la gente vea qué resultados tuviste o qué resultados no tuviste, ¿de acuerdo? También, o sea, en caso de que digas, no, esto no me sirvió, adelante, no hay nada de censura aquí. Hay veces que dejé este reto por muchos meses y yo sé que pasan algunos meses, se pierde el comentario o algo así y la gente ya no lo encuentra, ya no puede comentar, así que creo que en una semana aún debería estar tu comentario por ahí disponible para que lo comentes. ¿Te parece? Adelante, es lo único que te pido. Muchas gracias de antemano. Hola, soy Mr. Salas, maestro de profesión y lingüista de corazón. Y sé que muchos van a llegar a este video pensando que es clickbait o algo así, pero no, absolutamente no. Tenemos que hacer esto con nada de dinero, absolutamente nada. No nos vamos a gastar nada. Tampoco vas a pagar por mi libro de Cera Políglota disponible en Amazon. Más allá de tu internet, la electricidad y todo esto, no deberías gastar nada extra. Y por cierto, esto no nada más aplica para inglés, así que si estás aprendiendo cualquier otro idioma o quieres aprender algo a la par de inglés, eso también te va a servir para eso. Para empezar, necesitamos tener todos los recursos a la mano, así que eso es lo primero que vamos a hacer. Crea un nuevo folder en tu computadora y en ese folder vamos a tener todos estos recursos para que esté organizado de una vez. Todos abajo en la descripción, todos los recursos pertinentes y demás, ahí van a estar abajo. Y vamos a empezar con el número 1, que es Refold. Refold es la empresa con la que trabajo y nos dedicamos básicamente a hacer el input comprensible un método. Si no sabes qué es el input comprensible, claramente eres nuevo en el canal, te voy a dejar un video acá que lo explica. Pero, primero haz el reto, porque si este reto no te funciona, tampoco te va a servir eso de por allá. Te voy a dejar un link directo. En ese link te vas a suscribir a un curso introductorio para empezar a aprender cualquier idioma en 6 días. Lo cual va a estar perfecto, pues esa será la piedra angular para darle continuidad a todo lo que vamos a hacer y decir en este video. Entonces ve, suscríbete y empieza a recibir los correos de una vez. Debe quedarte en claro que todo esto es gratis. Sí, suscribirte es gratis y todos los correos que vas a recibir son gratis y los recursos que están adentro son gratis. Todo es gratis, vamos, de una vez. Ahora, esos correos que vas a ir recibiendo, ¿te acuerdas de la carpeta que hicimos? Por favor, haz una subcarpeta donde diga correos de Refold o algo así y vas a empezar a copiar y pegar los correos ahí para consulta si quieres verlos después o algo así, para que no los tengamos ahí perdidos en la bandeja de entrada o algo, para que sí los usemos durante el trayecto de todo este proceso. Ya que entramos a Refold y tenemos nuestro correo registrado, tenemos que conseguir la aplicación de Anki. Te dejo el link abajo en la descripción, nada más tienes que descargarlo por ahora. También te voy a dejar por acá un video sobre Anki, cómo utilizar Anki, cómo instalarlo, cómo hacer todo esto. Ahorita nada más tienes que descargar el ejecutable, eso es todo, ¿de acuerdo? ¿Ya descargaste Anki? Perfecto, ponlo en la carpeta de allá y ahora hazme un favor, sigue viendo el video. Ok, lo siguiente ahora, piensa en algo que te interese, algo que te guste, algo que definitivamente dices, ah, sí, esto me encanta, este es como que mi hobby. Por ejemplo, a lo mejor te gustan los videojuegos o a lo mejor te gusta Japón. Vas a buscar este contenido en YouTube, pero por favor no uses tu cuenta que tienes ahorita. Vas a crearte una cuenta nueva simulando que eres del país de donde quieres aprender el idioma. Por ejemplo, en caso de que quieras aprender inglés, deberías poner que eres de Reino Unido, de Australia, de Estados Unidos al momento de crear esa cuenta, para que YouTube entienda que, ah, yo hablo inglés, yo quiero consumir contenido en inglés. Vamos a usar el algoritmo de YouTube para aprender idiomas, ¿de acuerdo? Y que tampoco se te olvide darle like a este video, ya que estamos por ahí en la plataforma de YouTube, con ambas cuentas, con la tuya y con la que te acabas de crear, ¿por qué no? Para que te des una idea, esta es la cuenta de YouTube que yo utilizo para aprender japonés. Ahí te puedes dar cuenta que tengo puros resultados en japonés, un montón de cosas de japonés, con anuncios y demás, porque el algoritmo piensa que yo soy japonés y me da contenido en ese idioma. Muy bien, lo siguiente, la novedad hoy en día, ChatGPT es como hablar con una inteligencia artificial y lo vamos a utilizar para hablar con alguien, o más bien chatear con alguien en inglés. En caso de que no tengas el link o no sepas de qué estoy hablando, te dejo abajo el link en la descripción para que puedas hablar con esta inteligencia artificial que, la verdad, que está de súper miedo en mi opinión. Si ves este video el día que se publicó, aún no tengo ese video hecho, que es sobre el ChatGPT, pero cuando lo tenga hecho te lo voy a dejar por acá, el link para que veas ese video específicamente de qué hacer. Muy bien, futuro políglota. Ahora lo que sigue, la siguiente esfera del dragón sería tener Netflix, HBO Max, Disney Plus o alguna de estas plataformas. Y ahora tú dirás, ay, eso cuesta dinero. Sí, si ya incurriste en el gasto y ya tienes alguna de esas plataformas, excelente y listo, no tienes que pagar más, ya lo tienes. En caso de que no, si nunca has usado HBO Max o Disney Plus, tienen una prueba gratis que me parece que es de como 7 días o algo así. Utiliza esa prueba gratis durante esta semana que vamos a estar haciendo esto, nada más para que veas si vale la pena hacerlo o no, o si YouTube es suficiente para ti. Aquí te puedo dar un consejo con tarjeta de débito o crédito, donde al momento de suscribirte te van a pedir que tengas una tarjeta de débito o crédito para que pues se te olvide y te hagan como que el cobro después. Lo que puedes hacer es
activar la prueba gratis e inmediatamente cancelar la prueba gratis. No te preocupes, no te quitan los días, sino que no te van a hacer el cobro automático cuando terminen esos 7 días y aún vas a poder disfrutar de esos 7 días de HBO Max o Disney Plus o lo que sea. Me parece que Netflix no tiene prueba gratis. Y no crean que me olvidé de las opciones de alta mar. Si ustedes conocen alguna opción de dudosa procedencia, díganla abajo en los comentarios. Y en esta plataforma lo que vamos a hacer es que vamos a ver contenido en ese mismo idioma. Por ejemplo, si es el inglés, vamos a ver audio en inglés, subs en inglés durante todos estos días. Yo les puedo dar una para los otakus aquí que ven el canal. Y aunque tú no te consideres otaku, quizá te guste esta página también. La página en cuestión es zoro.to. Puedes entrar y ver animación japonesa completamente gratis. Lo genial es que puede ser con subtítulos o sin subtítulos o incluso con doblaje en inglés. Y sí, en efecto, hay subtítulos en inglés también. Audio en inglés, subs en inglés. Si nunca has visto anime o no te gusta, no te preocupes, no todos podemos ser hombres de cultura, pero te animo a que intentes ver algo. Te recomiendo, si nunca has visto anime o algo así, no te llama la atención, que veas Death Note o Attack on Titan con el doblaje en inglés y subs en inglés. Es básicamente como ver una serie de acción o algo así, o de misterio. Siento que te va a gustar. No importa lo mucho que odies la cultura japonesa o el idioma japonés o el anime en general, esas dos series estoy seguro que te van a llamar bastante la atención. Y finalmente, por favor, si no lo tienes todavía, descarga Discord y deja el acceso directo en la misma carpeta que estamos haciendo, ¿de acuerdo? Discord, haz de cuenta que es como una plataforma para hablar con otras personas en tiempo real y también poder chatear con ellas, así que te imaginarás que es bastante útil para aprender un idioma también. Ok, ya que tenemos todas las esferas del dragón listas en nuestra carpeta, aún no podemos pedir el deseo, tenemos que poner todo en orden. Y cuando me refiero a poner en orden, es ponernos un horario. Y no nada más un horario de, tengo que hacerlo o algo así. No, esto no es una dieta, ¿ok? Esto no es algo que vas a hacer a fuerzas. Eso es algo que tienes que volver parte de tu rutina diaria, al menos por esta semana. Si te preguntas, ¿cuánto tiempo tengo que estudiar o cuánto tiempo le vas a dedicar a esto? Piénsalo de esta manera. En el caso hipotético que tuvieras que estudiar inglés o el idioma que quieras por el resto de tu vida, así es, desde hoy hasta tu último aliento, ¿cuánto tiempo crees que le podrías dedicar todos los días del resto de tu existencia a estudiar ese idioma? Es el resto de tu vida, o sea, vas a tener ese tiempo menos, o sea, restado de tu día para siempre. Piénsalo. ¿Cuánto tiempo sería? No te asustes, no vamos a hacerlo en realidad, es nada más una pregunta hipotética. Ya que tengas ese número, lo vas a multiplicar por 2 y ese es el número realista que tú podrías estudiar esta semana sin dejarlo. Le vamos a dar cierto porcentaje a cada uno de estos pasos y cada una de estas herramientas para que tenga un poco más de sentido. O sea, no te voy a decir 10 minutos, 20 minutos porque va a depender del tiempo que tú hayas elegido. Te voy a dar como unos porcentajes, ¿de acuerdo? O sea que, por ejemplo, si decidiste estudiar por 1 hora y cierta actividad representa el 20%, eso quiere decir que tú vas a dedicarle a esa actividad 20 minutos. Si decidiste media hora, el 20% serían 6 minutos y así nos los llevamos, ¿va? Bien, los correos de Refold los vas a recibir todas las mañanas, va a ser probablemente lo primero que veas en tu bandeja de entrada todos los días. Te van a decir el proceso que vamos a seguir de todo esto. Eso te va a dar como la pauta para que entiendas qué demonios estamos haciendo aquí. A la par que estamos recibiendo estos correos de Refold todos los días, tenemos que estudiar nosotros. Y vamos a estudiar con la aplicación gratis que se llama Anki. Ahora sí, para que veas, ve ese video, te lo vuelvo a dejar por acá si quieres, pero es el video de Anki, también está abajo en la descripción. En ese video menciono un mazo de cartas de Refold que tiene costo, pero recuerda, en esta guía estamos haciéndolo todo gratis, así que te voy a dejar otro mazo de cartas completamente gratis que quieras abajo. ¿Cuál es el mejor mazo de cartas? Obviamente es el de Refold, pero insisto, como es gratis, te voy a dejar primero la opción gratis y tú eliges si quieres pagar o no. En caso de que quieras probar Refold, recuerda que Refold puedes comprar el mazo y si no te gusta lo puedes devolver después de esos 7 días, o sea que realmente no tienes nada que perder. Anki y estudiar estas cartas y demás debería representar aproximadamente el 10 o 15% de tu tiempo. Excelente, llegamos ahora sí a lo divertido y lo grandioso de este método que es YouTube y la inmersión. ¿Ok? Vas a buscar cosas que te gusten en YouTube. Entonces, en este momento, por ejemplo, puedes buscar, no sé, si te gusta el ajedrez, buscas ajedrez inglés, pero no lo busques así en español. Tienes que buscarlo en inglés. Por ejemplo, buscas cómo te dice en Google Translate, cómo te dice ajedrez en inglés, que es chess. Y vas a buscar chess master strategy o algo así en inglés, nada más para ver personas que hablen de esto en ese mismo idioma. YouTube tiene una opción súper genial que es poner subtítulos generados automáticamente. No son perfectos, pero es mejor
que nada, ¿verdad? Y te vas a poner a consumir este contenido, ¿de acuerdo? Ve todo lo que te interese. Si eres una persona que le gustan, por ejemplo, los dramas coreanos, no te pongas a ver cosas en coreano. Ponte a ver personas que discutan estos dramas coreanos en inglés. O sea, la idea es que si tú quieres aprender el inglés, tienes que consumir contenido en inglés. No importa que estén hablando de otra cosa que nada que ver, mientras el idioma sea el inglés o el idioma que tú estás aprendiendo, eso es lo importante. Esto de YouTube y de ver contenido en el idioma que te interese, con algo que te interese, tiene que representar un 25 o 30% de todo lo que vamos a hacer a diario. Ok, chatear con ChatGPT, literal, pregúntale cualquier cosa que acabas de aprender o descubrir en el video que viste. Al ChatGPT le puedes hacer la pregunta en español, pero pídele que te conteste en inglés. O sea, dile: oye, te voy a hablar en español, pero contéstame en inglés. Y te juro que lo hace, es impresionante. Yo te recomiendo que intentes hablarle en inglés, pero probablemente si estás muy principiante, si estás haciendo esto desde cero, obviamente no vas a poder. Así que hazlo en español, no pasa nada. Aquí, la primera semana se permite, no pasa nada. El ChatGPT debería representar un 5 o 10% de todo lo que vamos a hacer a diario. Muy bien, y ahora el contenido principal, que sería Netflix, HBO Max, Disney Plus, pueden ser en sitios de alta mar, como el que te acabo de pasar por ahí, la de Zoro.to. Esto debería representar el 50% mínimo de lo que vas a consumir. No recomiendo que sea doble YouTube, porque entonces YouTube se vuelve como el 80-70% y creo que eso es demasiado. Llega a ser un poco cansado estar en la misma plataforma todo el tiempo. Si eres una persona a la que le gusta, que está, oye, esto está súper cool, me emociona, me gusta, adelante, te va a servir. Pero creo que variar el contenido y el tipo de cosas que estamos haciendo, mientras sean un medio audiovisual, es lo mejor. Es por eso que recomiendo esto. Pero recuerda, es una guía completamente gratis, así que si no puedes darte el lujo de pagar estos servicios, no pasa nada. Simplemente vas a tener que consumir más de YouTube y pues aguantar un poco estar tanto en la página. La solución más fácil es las páginas de alta mar, la verdad. Ok, te voy a decir cómo utilizar Discord ahora. Discord en esta semana va a representar el 0%. Así es. No vas a hablar con otra persona. Si quieres hablar con alguien, para eso está el ChatGPT. ¿Por qué? Porque el chat no te va a juzgar. Alberto and I agree that Discord is no good. we both dislike it. What's going on in the chat? Si quieres hablar con alguien, para eso está el ChatGPT. ¿Por qué? Porque el chat no te va a juzgar, tienes todo el tiempo del mundo de buscar palabras para hablar con él, etcétera. No se va a quejar de quedarse esperando ahí a que contestes, y esto puede llegar a ser frustrante al intentarlo con una persona real. Sin embargo, si no estás en cero, si estás un poquito más avanzado y lo que buscas más bien es empezar como a hablar, entonces definitivamente tenemos que interactuar con personas de verdad. Puedes hacer lo clásico, que es por ejemplo entrar al Discord de Refold y buscar personas para hacer un tándem, o sea, un intercambio de idiomas. Hablemos en inglés martes y jueves por una hora y luego hablamos español miércoles y viernes por una hora, ¿no? Puedes entrar y buscar a alguien que esté interesado, pero yo te voy a recomendar algo que a mí me gusta mucho hacer, que es meterme a Discord de algo que me interese también. Por ejemplo, si a mí me interesa mucho jugar Fortnite, algún Discord de Fortnite en inglés, donde puedas entrar y hablar con las personas o incluso ponerse de acuerdo para jugar juntos en inglés. O sea, te das cuenta que el inglés no se vuelve lo principal, sino que es la herramienta mediante la cual vas a jugar el videojuego. Y si no es un videojuego o algo así, a lo mejor es un interés en común, como, no sé, el rock o algo así. Estoy seguro que hay Discord de cualquier cosa. Simplemente intenta en esta semana no buscar un Discord de intercambio de idiomas, sino intenta buscar un Discord de algún hobby que tengas, donde las personas se reúnan y hablen de eso. Esta es, en mi opinión, de las mejores maneras para empezar a aprender un idioma, y ni siquiera es la más óptima, sino que es la mejor manera para que te des cuenta que no necesitas gastar dinero o necesitas gastar el mínimo realmente. No hace falta ir a una clase tan estructurada, ni a pedirle ayuda a un amigo, ni nada. Realmente todo lo puedes hacer todo de manera autodidacta, y quiero que en esta semana entiendas eso. Espero que te sirva y nos vemos en la próxima. Class dismissed. Que por cierto, eso significa se acabó la clase. ¿Aprendiste algo nuevo? Empieza hoy, de una vez. Hazme el favor. Bye.
Has Spanish been as easy as one might think it is? I don't really know. I don't like. No, Spanish is definitely. Spanish has its difficult elements, but I don't want to act like no one knew about them and like I didn't know about them. Like in my video about learning 1,000 Spanish words in a day, I pointed out that like Spanish is well known for Spanish is well known, like notorious for having like crazy verb conjugations and, you know, really just I think I called them complex and colorful verb conjugations is one of Spanish's more notorious points or something like that. So like it was only really that. It has only really been that, and I'm terrible. Like I don't really know all my conjugations and everything. I just kind of throw them in there. But I mean, I understand a lot of it. I'd say I already understand more Spanish than I ever understood in French. Yeah, I would say I understand more Spanish than I ever understood in French. And as a total, I studied French for over 2 years, and I've been studying Spanish for 4 months. How much of that did I understand? It's really hard to give percentages because it's like I understood like the message of everything he was saying, I believe, but if he had used the same facial expressions and things but ended up saying the opposite of what he seemed to be saying, then I probably wouldn't really be clear. Like, as in, I probably wouldn't have really understood that. So, if he'd said something like, if he had said something like, es lo mejor, or something like that, but then instead of saying es lo mejor, he had used some weird way of negating that, like, that I wouldn't know, but like some way of saying, sin embargo, no es lo mejor, but said it really quickly and gone like that, no es lo mejor, then I probably wouldn't have heard. I'm picking up more from all his visual cues and everything than I am of the actual language. But really, most of understanding language is understanding all the context and everything. So it's really only language exams that will throw out these like weird situations at you where like people will say things that are not what you would think they would mean. ¿Qué consumís en español para entender tanto? Like what am I consuming in Spanish to understand so much? Well, I just learnt I learnt sort of the most common 1,000 words, and then I did some reading and I did some stuff on story learning, and I did a fair bit of dreaming Spanish, and I listened to Spanish. I listened to Spanish books that I'd already listened to while I ran, while I was out running, and I listened to the dialogue edited version of a movie, so a movie with all the non-dialogue parts cut out, and I listened to it a lot. I've got a video coming about that at some point. And so even the things in the movie that would be normally way too hard for me to understand, after a while I just understood them because I listened to them so much. And yeah, but also French helped. Like, the fact that I had studied French before, that did make a difference. But it's like I understand a lot more meaning than I do actual words. I would still get absolutely smoked if I were to try to do a Spanish exam. No music in Spanish yet. No. I take music very seriously, so I don't. Music is something that I don't into lightly. Already, one of my favorite, like, bands or groups in music was, they were already Mexican, but they don't sing. They just play guitar. Rodrigo y Gabriela. But yeah, what was I was going to do something next. Hang
Okay, so this is... I just want to give a quick update to the fundraiser. Someone made a massive donation, and that donation has taken it up almost $500 from where I said that it was at last. So it was just under 8,000 before, and now it's up to 8,445. So thank you to whoever that was, particularly if you're in the chat. Thank you very much appreciated. And we're going to go to another of Mr. Salas's videos. That was you, Someday Korean. Oh my goodness, thank you so much. Someday Korean has been just a generally large supporter of the channel in terms of always I get comments from them and everything, comments from her. So thank you very much. And beautiful Mexican music. Okay, I might... Oh, wait, I can't play it through here though, because I'll get content ID'd. Okay, we're gonna watch this. So there's this really weird situation for anyone who does not know anything about this, which I'd say is most of you. There's this weird thing. There's a Swedish guy named Kalle Anders. Well, I'm not sure how you pronounce his name actually, because it's spelled Kale, like K-A-L-E. Normally that name in Swedish would be pronounced would be spelled K-A-L-L-E, and that would be Kalle. But I don't know how to say it otherwise. If it's Kalle Anders, it might be Kalle Anders. But anyway, he's got quite a big YouTube channel, and yeah, it would get flagged. Anything. I found out yesterday that everything gets flagged. I mean, I already knew that everything gets flagged, but the music absolutely would get flagged. Anyway, Kalle Anders is this Swedish guy, and he's got quite a big YouTube channel, and it's this really weird thing where he by his own admission... Wait, we'll go to his channel. En unos segundos va a ser... I say he's got a big YouTube channel. Wait, we'll switch this to... So there you can see it. A Swedish guy helping Latinos learn English. And he's one of those like expensive course kind of guys. Like, here, I'll tell you how to use this tense in English, and then like sell you a sort of a $500 course. Now, just for the record, I'm not saying that all, $400 or $500 or $600 courses are like a scam, but they don't seem to be worth it. Like, from the people who have bought his courses to see if they're any good, they seem to be extremely basic. And he just does a lot of viral kinds of videos, like like inglés en solo 30 minutos. Sí, inglés en solo 30 minutos. Diálogos básicos para tener conversaciones fluidas. So, like, that's got 10 million views. Like, but from what I've seen of him, he says he kind of teaches things about English that are kind of bordering on untrue. Like, I saw this Colombian guy reacting to him, and he's like, oh, there's this like funny joke you can say, and he says this joke, and all the native English speakers are just like, no one would ever even think about laughing at that joke. Even if you're a non-native speaker, it's just not even, like, we would just be like, who taught you to say that, and what did you do to them? Because anyway, but what's really strange is
it seems like he's kind of leveraging the fact that Swedish people get exposed to a lot more English when they from a much earlier age, and just grow up speaking a higher level of English than most Latin Americans and Mexicans, and he sort of seems to leverage that to sell stuff to Latinos, as he says, a Swedish guy helping Latinos to learn English, but he doesn't ever really, like, kind of, it doesn't seem to me like he ever admits that that's a massive advantage to be Swedish rather than to be Latin American. Hej, du kanske har nämnt detta redan, men hur fortsatte du att hålla svenskan vid liv nu när du fokuserar på spanskan? Alltså, jag gör ingenting speciellt. Det är bara att jag har redan mitt vanliga liv. Jag kollar på saker på svenska. Jag pratar med min son på svenska ibland, alltså inte hela tiden, men han förstår svenska ganska bra, så vi kollar på teckningar och sånt tillsammans, och så ibland så hör jag någonting eller lyssnar jag på jag lyssnar på en ljudbok eller någonting sådär, men alltså inte jättemycket. Det är bara när jag kommer tillbaka från USA och Mexiko, så planerar jag att göra någonting riktigt, alltså ordentligt, för att hålla för att liksom gå tillbaks till min svenska och håller det vid liv, som du sa. Som du hör redan har mitt uttal tappats lite här och där, så det är inte bra, men det är inte något stort problem som jag måste lösa just nu. Det är bara liksom, det kommer att hända på grund av att jag pluggar spanska just nu, och det är helt okej. Jag har ju en chans att besöka Mexiko, att besöka ett annat land, och det är väl okej med mig att min svenska ska tappas lite, och det är helt okej. Så när jag kommer tillbaka från Mexiko så planerar jag att göra någonting ordentligt för att ta min svenska tillbaka till den nivån, eller ännu högre än den var förut. Okej. Yeah, you're right. There are plenty of YouTube channels by Brits teaching English, but most of them, the good ones at least, go really in depth on, like, this is what natives can say, like, this is how you sound more native and stuff. I'm not suggesting that people who have a huge advantage, i.e. being a native speaker or near to a native speaker like a Swedish person, should never teach. I'm saying that it suggests that Kalle seems to suggest that, like, if you just do what he did, that it's like he seems to suggest that he knows something that Mexicans and South Americans don't, beyond, like, just get lots of input from an early age. He seems to suggest that, like, he can fix the fact that they didn't get input from when they were 8 like he would have. And also, his English is far from perfect. In fact, for a Swedish person, it's not even that good. I've spoken to many Swedish people with much better English than Kalle Anders. And so he often says things, oh, you can say that. And native speakers are like, actually, that's not quite right. Like, exactly. Like, someone says, I'm honestly more concerned that he thinks people down here have $600 USD to spend on a course to learn English, of all things. So, like, yeah, they're pretty expensive. I get expensive courses if there's a lot of work put into them. It's to do with the amount of work and the amount of value that people obtain from it against the cost of it. So, like,
there's no like right answer to this, but there's a sort of a line that most people consider, okay, that's a bit aprovechar. Yeah, Toby, exactly. His advice is officially no, don't grow up with somewhere that speaks English, but it's almost like he doesn't let on to, I don't know, maybe I'm speaking out of turn because I haven't seen all of his videos or even that many of them, but it's almost like he doesn't let on to South Americans that, like, hey, by the way, Swedes actually have a huge advantage here. And I know that at least Mexicans don't know this, because my Mexican students, they've said to me, like, they've asked me, like, oh, and how do you go with speaking to Swedes and stuff? And I'm like, well, like, let's be honest, it's not actually necessary. You can just speak English to Swedes. And a lot of them are like, what? Like, what do you mean you can just speak English to them? I'm like, well, they speak really good English. And they're like, what? How? And I feel like Karl Anders is kind of leveraging the fact that there's this, that it's not a known thing in Mexico and in South America and Mexico. Also, it's somewhat of some of this is just a YouTube thing, and it's not it doesn't suggest anything about him as a person or his content, but in the last month his videos have had the same, maybe even fewer views than my videos, right? However, he has 2.14 million subscribers. That's always just a bit weird. It's like, what, how much are you recycling your old content that only 4,000 people wait, you guys can't see, can you? No, combo me on screen, you can see. How much are you recycling your content that only 4,000 people are interested in this video, even though you've got 2.14 million subscribers? That's weird. Like, anyway, so that's the situation. I actually have my own theory about him, about Karl Anders, but there's a couple of either high-level Spanish speakers or native Spanish speakers that have made videos about him, and we're going to watch Alberto, Mr. Salas's Sharon, I always read your name as oddly enough before like that's how you start your sentences. Like, I read that as oddly enough his son is participating in a robotics competition in Texas, so he's using that as an excuse to learn Spanish. The fundraiser is for his son's team. Oh no, Sloop John B. No, I'm not going to Mexico to live there. Very quickly, basically, Story Learning offered me, they said, like, Black Friday's coming up, would you like affiliate codes? And I was like, yes, but I want to be reminded of whether I actually like Story Learning. Could you please send me a course? And they sent me the Spanish course, because that's just the most popular one. They didn't, like, give me a choice about the language. They just sent me Spanish. So I was like, okay, I'm learning Spanish this morning for a couple of hours. Then that day, I went to a book fair. It's a used book fair, so used pre-loved books kind of thing. It comes to the city every 6 months, and that day, for some reason, they had a lot of Spanish books. I don't mean books on learning Spanish, I mean books in Spanish. And I was like, oh, that's kind of weird. They don't normally have that in Australia, at least not in this city. So I bought some of them because, you know, they're like $2 and it goes to charity. And then we got home from that, still the same day, got home from that and found out that my son's robotics team have qualified to go to Houston. And Houston is a 2-hour flight from Mexico City. And whenever anything is a 2-hour flight from anywhere in Australia, that's regarded as like the neighbors. So I was like, I want to try and go to Mexico. And the biggest thing that's been sort of holding me up with like whether I can actually go, and which I can now, has been like just whether we would have time for that in the itinerary with the team. So like, but yeah, I'm going for about 10 days. Should be awesome. Yeah, I'm going for about 10 days, and
or 9. It's like 9.5 days or something. So that's why I'm learning Spanish. Wait, why is that so low? Sounds really quiet. Aburridos, sin profesores y métodos obsoletos, independientemente de tu edad, tu talento o previa experiencia, incluso si empiezas completamente desde cero. Ahora, yo sé que eso puede sonar demasiado bueno para ser verdad, pero no lo es. Te lo voy a probar en esta clase gratuita. Entonces, si quieres aprender inglés para prosperar en la vida, para sacar un Alberto is quite a good actor. viajar por el mundo, ganar más dinero o simplemente por fin integrarte en este mundo global. ¿Quién es? Hola, yo soy Cale Anders y tengo una nueva clase gratuita buenísima en la cual te voy a revelar los secretos de cómo dominar el inglés en solo 3 meses. Hello there, Mr. Sebastian. Cale Anders ha vuelto. Así es, mis futuros políglotas. Si aguantaron el cringe que fue este intro, supongo que ya se enteraron también que Cale Anders ha vuelto a las andadas. Estuvo como un año más o menos sin hacer demasiado revuelo con su curso Rayo, o no sé cómo rayos. Ok, demasiado cringe en un solo video. Se llame ahora, no tengo idea cómo rayos se llame ahora. En caso de que te lo hayas perdido, hace un año ya había hablado de él. De hecho, te voy a dejar el video por acá en caso de que lo quieras ver. No creo que el curso haya cambiado demasiado. En ese entonces compré el curso, lo probé y la verdad es que está horrible. No, Chicos, si tienen Spotify, pueden encontrar podcasts ahí. That's right. It was Mr. Salas himself. I think he did it. He bought the course so that he could show, like, he bought the course so that he could see if it was any good, and he was like, nah, it's terrible. No, Chicos, si tienen Spotify, pueden encontrar podcasts ahí gratis y va a ser exactamente lo mismo. No pude más, me aburrió, no me gustó. Lo chistoso es que hay personas tan desesperadas que incluso en ese video, a la fecha, hay gente que me dice, oye, dame el link del curso si no lo vas a usar, si lo compraste y no te sirvió. Es como, chicos, recuerden, como siempre les digo en el canal, cualquier persona que les diga que van a aprender un idioma, especialmente un idioma medio complejo como lo es el inglés, en meses, les está mintiendo, ¿ok? I just realized this has music in it. Man, okay, so yesterday I got content ID'd for the music that was on the ad in Busu. And because of that, that at least for now, it depends on what they say to my contesting that, but at least for now, none of the 9-hour live stream can be monetized from yesterday because of one ad. The music that was in one ad for Busu that played through the thing. And I just realized that this has music, so I should probably stop it before it becomes like that this gets, before this also gets content ID'd, assuming that Alberto got this from a non-free source. He may have gotten it from a free source, I don't know, so it doesn't matter. Sorry, I'm not making any sense. He may have gotten it from a free source, so it wouldn't matter, but I don't know that. And the other thing is, because the live is so long, I didn't know that this would be the case, but the editing tool doesn't work in YouTube. It says this video can't be edited, which means you can't even cut out that section. Like, it would be easy just to cut out the 30-second section that was the Busu ad and have the video then be monetized, and it just would be missing that section. But apparently you can't even do that. So I'm going to be really annoyed if they hold up their thing and say, no, this is like legitimate. We're not going to remove this claim because, like, it's not legitimate. It's very clearly fair use, but I'm not going to risk it happening again on this video, so I can't watch this. Normally he doesn't have music though. To be fair, it's not actually YouTube that it's not exactly YouTube that's doing it. So there's a good video by Tom, what's that guy, he does like sort of
his name's Tom something. He does like, he just does videos on like stuff that's happening in the world. Like, he went to like, I don't know. I'm sure if people know who I'm talking about, they're gonna know who I'm talking about. But he's got a video called "YouTube's Copyright System Isn't Broken, the World's Is," and it shows how like what's wrong is that the amount of content has gone. Yeah, no, it's not Adam Neely. Adam Neely has a really interesting video about the copyright thing as well, but that's a specific case. But I can't remember his name. Tom something has a video about how it's just YouTube complying to like the world's legal standards. Tom Scott, is that right? Yes, Tom Scott. Thank you. Yeah, YouTube's copyright system isn't broken. The world's is. So it's not actually YouTube. The other thing is if they hold it up, in this case, like if they go, no, we were right to initiate that content ID claim, then it will be the company, and I will write them a strongly worded email, and if they don't respond to that, then I will make a strongly worded video about it, because like it's very clearly a case of fair use, and I'm actually a bit sick of this company in general. They've been giving me a headache in the last couple of months over stuff that's like, it's literally like I do have the rights to the music because I've got I've got the stock music service that they come from, but they just claim it and hope that you won't contest it, or they just claim it without doing their due diligence and actually checking that whether you have so they're just like making me do the work. They're just going, oh, that's ours, and like they don't check the description that says I have the license for this. But anyway, so hopefully they just come back and go, oh, sorry, we flagged an ad that was in, it was an ad that happened to be in your video that was a 9-hour live stream. So it's pretty clearly a case of fair use. Okay, as well. Hello there, Mr. Salazar. Recuerden, todos recuerden en este canal, antes de cualquier cosa, antes de hacer contenido en YouTube o subir videos, hacer directos, tener un canal de Twitch, haber escrito este hermoso librito por acá también, por favor, cómprenlo, disponible en Amazon. Antes de todo eso, recuerden, soy un profesor. Soy un profesor de inglés, y una de las preguntas más comunes que curiosamente me hacen tanto en el salón de clases como aquí en el canal de YouTube es: Mr. Salas, ¿cómo le hago para dejar de pensar en español y dejar de estar como traduciendo? ¿Cómo le hago para pensar en inglés directamente sin traducir del español? Esta pregunta me la hacen siempre un montón de veces la mayoría de mis alumnos y muchos de ustedes. Hoy les voy a decir 5 cositas que tenemos que... 5 cositas que tenemos que tener en cuenta para poder al fin empezar a pensar en inglés. Ahora, quiero dividir esto primero en 2 cosas que tenemos que tomar en cuenta antes de, y luego les voy a dar unos 3 como tipo de ejercicios con los cuales van a poder al fin pensar completamente en inglés sin tener que depender del español. ¿Ok? Entonces, vamos de una vez al video. Mira, para empezar, estos 2 puntos que tenemos que tomar en cuenta antes de realmente dejar a un lado el español para poder simplemente pensar en inglés es: por favor, deja de darle prioridad a la gramática y a las listas de vocabulario. Por favor, la gramática tiene su lugar dentro del aprendizaje del idioma, pero sí, por supuesto que sí, claro. Al principio especialmente, de hecho yo recomiendo utilizar una aplicación como Busuu, como Duolingo, como lo que sea, para tener un poco la noción de la gramática. Y obviamente la gramática al principio está bien si la quieres aprender en español, directamente en español, para tener un poco de conocimiento de las palabras, de cómo funciona, de las reglas. Ok, ahora, ¿cuánto tiempo? Ya saben que siempre recomiendo 1 o 2 meses, 3 meses máximo creo, al principio con uso del español, y de ahí creo que nos podemos lanzar directamente al inglés. Esto es si no tienes una persona que te pueda ayudar. Si tienes algún profesor que te va a dar clases de inglés, entonces es bueno que el profesor intente usar inglés desde la primera clase, así como yo lo hago con las mías. Ahora, ¿por qué las listas de vocabulario no las recomiendo? Bueno, lo que pasa es que las listas de vocabulario son decentes para sacar más vocabulario una vez que ya sabes tú
el vocabulario como estándar o base, digamos. Pero no tiene mucho sentido hacerlo al principio porque todas esas palabras van a estar un poco desconectadas o van a ser inconexas de un contexto realmente útil para ti como alumno o como para persona que quiera hablar en inglés o que lo necesita para algo. ¿Ok? Ahora, si eres una persona que vende pasteles, por ejemplo, quizás sea obviamente útil saber vocabulario sobre panaderías o, no sé, como de cocina o algo así. Va, puede ser. Pero en general, para la mayoría de nosotros no nos sirve tener las puras listas de vocabulario aisladas ahí nada más. Y eso hace, ¿qué pasa? Que estés pensando en español o incluso peor, y esto lo he visto mucho, en el orden en el que estaba esa palabra en una lista. O sea, que te acuerdas así como que, era la 1, 2, 3, 4. O sea, no. Esto es muy, muy malo para generar fluidez al hablar, para nada. Gramática no nos sirve para generar fluidez, por supuesto que no, porque no puedes pensar activamente la gramática, y listas de vocabulario son malísimas también para generar fluidez al momento de hablar o pensar directamente en el idioma. Así que si en este momento tú estás pensando así tal cual en usar listas de vocabulario para mejorar tu pensamiento en el inglés directamente, déjame decirte que estás en un error capital. O sea, no va a funcionar, deja de hacerlo, o al menos que no se vuelva lo principal que estás haciendo. Y esto me lleva al punto número 2. Sé realista contigo mismo. O sea, a ver, ¿hace cuánto empezaste a aprender? Si dices, es que no sé por qué me la paso pensando en español todo el tiempo y llevas aprendiendo 2 semanas. Vaya, o sea, es normal. De hecho, de 2 a 3 meses, insisto, eso es como el tiempo mágico, si lo quieren ver así, trabajando 1 hora al día sobre el idioma. 2 o 3 meses vas a seguir pensando en español de repente, pero sí, por supuesto, o sea, porque pues, es como la base, digamos. O sea, tú partiste del español para poder aprender el inglés, pero ¿qué pasa? Que mucha gente quiere dar clases así o quiere aprender inglés así durante toda su vida, dependiendo del español. Muy, muy, muy mala idea. Es muy mala idea, definitivamente, porque entonces no creas esa fluidez al hablar y tienes que estar pensando en ciertas estructuras gramaticales o en ciertas palabras muy específicas del español. Esto le pasa muchísimo, por ejemplo, a personas que dicen, rayos, ¿cómo digo trazar? No sé cómo digo trazar. Trazar en inglés. Y se quedan así trabados y ya no dicen nada. En vez de simplemente a una persona que ya piensa en inglés, no sabe la palabra trazar, va a buscar una manera y va a decir como draw o make a line o algo así, ¿sí me entienden? No tal cual buscaría la palabra trace porque aún no la ha adquirido, pero sabe la idea, identifica la idea porque está pensando en inglés en cómo decir esa idea y busca una alternativa. Eso es pensar en inglés. Pensar en inglés no quiere decir saber la palabra, todas las palabras, todo el diccionario de inglés en tu mente. No, para nada. Ni siquiera yo podría decir que sé eso. ¿Ok? Seamos un poco más realistas con cuánto tiempo tenemos que llevamos aprendiendo el idioma y cuánto tiempo le queremos dedicar también. Y además, en que realmente el adquirir el idioma y el pensar en inglés tiene mucho que ver con tener el vocabulario ya en la cabeza, pero no el vocabulario tal cual de la palabra, sino el significado y que nos demos a entender a través del inglés ese significado que desconocemos. ¿Ok? Ahora, si tú dices, bien, ya tomé en cuenta esas dos cosas, o a lo mejor ni siquiera eres principiante ni intermedio, sino que ya estás un poquito más avanzado en inglés, puedes ver una película, puedes leer un libro, y aún así no puedes pensar en inglés, estos 3 tips te van a marcar la diferencia totalmente. Ahí va. Mira, lo primero que vas a hacer, obviamente esto pues sería nuestro número punto 3 del video, y obviamente si eres un veterano del canal ya sabes que voy a recomendar el input comprensible. Ahora, para los que no me entendieron o que son nuevos en el canal, no se preocupen, les voy a decir más o menos de qué trata esto sin meterme mucho en la materia de la pedagogía detrás del input comprensible. Miren, básicamente lo que vas a hacer es escuchar el inglés de alguna... yo recomiendo series y películas, pero podría ser de donde quieras, mientras sea inglés nativo. Escuchar ese inglés y aprender lo que significan las palabras en contexto. Porque esto es muy importante, porque cuando tú estás viendo una serie o una película o algo así, lo que está pasando es que lo que está pasando en la pantalla, en la imagen, lo estás viendo, lo estás analizando y estás equiparando lo que está sucediendo con la palabra. Y es por eso que yo también recomiendo utilizar subtítulos cuando estás viendo, por ejemplo, una película en inglés, en Netflix, digamos. El audio en inglés, subtítulos en inglés. ¿Por qué? Porque así equiparas el audio, lo vinculas a la palabra tal cual que aparece abajo en los subtítulos y además te das una idea de lo que está pasando porque en la imagen de en la televisión, en la pantalla, está sucediendo algo. Entonces, así te puedes dar cuenta de lo que significa una palabra.
¿Por qué esto realmente es importante? Porque muchos dicen, oye, pero es que eso lo puedo hacer en español. O sea, realmente puedo buscar, por ejemplo, una palabra, ver el significado, hacer a lo mejor una tarjeta para recordar qué significa y listo, es lo mismo, me toma menos tiempo, se supone, y entonces es un poco más eficiente. No, están mal, ¿ok? Están simplemente mal, porque en inglés, recuerden que el inglés tiene menos palabras que el español en general. ¿Ok? Es por eso que pasa que en inglés muchas palabras pueden significar muchísimas cosas y no hay tantas palabras tan específicas como en español, por ejemplo. De hecho, hace unos días tuve una clase con unos alumnos a los que les doy clase presencial de inglés y tuvimos una discusión sobre la palabra kind, K-I-N-D. Esta palabra tiene muchísimos significados, pero hay 3 principales en inglés. Uno, por ejemplo, en la palabra kind of, que significa más o menos, ¿no? Kind of. Que a veces la gente lo pone como kinda por culpa de las canciones pop, ¿verdad? Pero kind of es como más o menos. Luego tenemos el two kinds of people, que es 2 tipos de persona. Y lo que estábamos viendo en clase, que es she is very kind. Ella es muy amable. Entonces, habría sido un error y un desacierto de parte de mí como profesor el decirle a los alumnos, chicos, kind significa amable. No es cierto. Profesor, estás mintiendo. Podrías decir... all right, students. So, kind in this context means amable. Ok, en este contexto, kind significa amable. Va, ahí sí está bien. Pero entonces, por ejemplo, si tú nada más les dices kind significa esto, estás haciendo que los alumnos se confundan. Porque si en algún momento ellos ven la palabra kind of, no van a entender. Van a decir, pero ¿qué no es amable? ¿Amable de? ¿Kind of? ¿Amable de? Ok, se van a empezar a confundir. Y es por eso que si tú estás viendo en la pantalla que alguien dice, oh, you're very kind. Y dices, ok, lo dijo así, como con una voz enternecedora. Ajá, debe significar algo así. Y a lo mejor el alumno lo busca y ve que en ese contexto en el que sucedió en la película significa kind. Y después de eso vuelve a ver la palabra kind, pero ahora es, hey, how are you today? Do you want to do something fun today? Yeah, kind of. Entonces es como de, oye, espera, aquí este contexto fue distinto, no sé qué, y entonces te das una idea más o menos un poco más específica de qué significa, y estas palabras, al aprenderlas en contexto, nos va a ayudar muchísimo más a pensar tal cual en inglés, porque no estás dependiendo del español para el significado, sino del contexto mismo, que es lo que dije en el punto previo, ¿te acuerdas? Ahora, el punto número 4, si tú eres más como de estudiar, como que quieres hacer algo de manera un poco más activa para mejorar ese inglés, entonces yo te voy a recomendar que utilices Anki. Insisto, este video no está patrocinado por nadie, simplemente son herramientas que yo he utilizado o que yo utilizo tal cual. Y Anki lo vas a utilizar, ahora a lo mejor dirán, oye, pero ¿qué no acabas de decir que no pongamos este significado en español? Correcto, no vas a hacer eso. Vas a poner Anki con imágenes de frases enteras. ¿A qué voy? Por ejemplo, digamos que tú quieres hacer una flashcard, una tarjeta de Anki para la palabra walk, caminar. ¿Ok? Entonces, si tú dices walk, ok. Creo que un error en el que caemos muchísimos profesores es dar a los alumnos, ok, chicos, no hagan listas de vocabulario, pero entonces cuando hacen sus tarjetas con imágenes, les decimos, ok, walk y pon una persona caminando. Y ahí está tu tarjeta. No, para nada. Eso es básicamente lo mismo. Nada más que pues requiere un poco más de esfuerzo. Ahí sí eso no es tan óptimo. ¿Por qué no mejor darle a los alumnos de una vez una frase entera? Y ese es el punto 4 a que quería llegar. Y Anki con imágenes de frases enteras o frases largas del inglés para entender qué significa eso. Por ejemplo, digamos que en vez de walk... Y digamos que quieres que los alumnos aprendan la palabra walk, perfecto. ¿Por qué no mejor darles una frase como walk backwards? Para los que no sepan, walk backwards sería hacia atrás, ¿no? Entonces, walk backwards, y a lo mejor pones una persona como yéndose hacia atrás o con una flecha indicando movimiento, y ahí tienes ya walk backwards. No nada más el alumno va a entender obviamente que walk significa caminar, sino que va a aprender la palabra que es un poco menos común, pero aún así pues, bastante recurrente, de backwards. Y entonces el alumno va a walk backwards. Además, esa palabra es mucho más fácil de recordar que nada más walk, que es como muy general. Entonces, si van a hacer frases de Anki o van a hacer tarjetas en físico para recordar vocabulario con imágenes, es mucho mejor hacerlo así como les estoy diciendo, con la palabra, pero metida en una frase para que recordemos toda la frase y tener una imagen. Eso sí es cierto, la imagen nos ayuda, pero que sea de una frase entera o al menos una oración un poquito más larga de lo usual. Y finalmente, algo que yo sigo haciendo al día de hoy, creo que nada más fue porque se me quedó la costumbre cuando estaba practicando mi inglés, es intenta describir lo que estás haciendo unos 10 o 15 minutos al día en inglés. Y esto es muy importante para mí,
que sea en voz alta, ¿ok? O sea, en voz alta de preferencia, porque yo entiendo que algunos de ustedes viven con gente o les da pena o lo que sea. Bueno, en voz alta de preferencia y puedes buscar las palabras que no sepas. Ahora, ¿cómo sería esto? Digamos que estoy aquí en mi cuarto haciendo algo y de repente digo, ok, voy a describir lo que estoy haciendo en este momento. Por ejemplo, alright, so let's see. Now, today I am here in my room and I am recording a video. I want to drink coffee now. Yeah, this cup of coffee looks very good. I am going to drink my coffee. I drink my coffee. Perfect. Yeah, I'm good. Now, I think I'm going to call my mother. So, I think I'm going to call my mother and ask her how she is doing. And then, where's my phone? Oh, here's my phone. Okay, I'll call my mother. 3345, etc. Como que así, y a lo mejor dicen que estoy siendo payaso, pero así, como exagerado, para ver qué palabras sabes, qué palabras no, y de repente te vas a quedar trabado, así como de, rayos, ¿cómo era llamar? ¿Era talk, speak, call? Y entonces la vas a buscar, ok, talk o call, ¿no? Call my mother. Y la vas a buscar y vas a seguir hablando después. Esto es muy útil y yo recomiendo que lo hagan unos 10 o 15 minutos al día. No recomiendo que sea pasivo. Recomiendo que esto sea un pensamiento activo, 10 o 15 minutos al día para empezar. Y después, si por ejemplo vas a la calle o vas a comprar algo o estás lavando los trastes o así y quieres pensar en inglés mientras haces eso, está bien. Pero creo que es mejor estar describiendo lo que estás haciendo o lo que estás pensando en ese momento en inglés para poder desarrollar ese pensamiento activo en inglés. No quieres que tu pensamiento sea nada más pasivo, quieres que sea activo, quieres poder hablar eventualmente, supongo. Así que esta es una de las mejores cosas para poderlo hacer y pues es básicamente unos 10 o 15 minutos al día que no te van a tomar nada, simplemente vas a estar como pues ahí describiendo lo que estás haciendo y demás. Ok chicos, pues ¿qué tal? ¿Les gustaron estos 5 consejos? Espero que sí, porque son 5 cosas, bueno, más bien 3, ¿verdad? Porque 2 eran puntos a tomar en cuenta y luego 3 cosas que podemos implementar para mejorar el pensamiento en inglés. Y la verdad que son cosas que yo recomiendo a mis alumnos, que yo en algún momento hice también, excepto lo de Anki, la verdad, pero todo lo demás sí lo hice en su momento para poder hablar en inglés y poder pensar más en inglés, que al final eso está pues básicamente conectado, ¿no? Es para no trabarte. Entonces, estos 5 cosas es la mejor manera para dejar de pensar en español, ¿ok? Y empezar a pensar ya directamente en inglés y poder, por consiguiente, hablar un poquito más fluido al momento de producir el idioma. Espero les haya gustado y déjame en los comentarios si les gustó el video, si quieren a lo mejor más tópicos así. Y también quiero presumirles que grabé todo esto en una sola toma. Era un reto que me autopuse y creo que lo logré. A ver si no lo arruino ahora cuando me despido, porque siempre me equivoco. Saludos a todos nuestros alumnos autodidactas y futuros políglotas. Class dismissed. Me equivoco un poquito, pero ahí más o menos lo hice. Hasta luego. Déjenme en los comentarios. ¿Qué hacen ustedes para mejorar su speaking o su pensamiento tal cual en inglés? Nos vemos hasta el próximo video y muchísimas gracias. Bye bye. Okay, sorry guys, I wasn't I'm on my phone trying to arrange something for tomorrow's stream, and like they're in a different time zone, so I have to make sure I don't do it like go into their bedtime and still try to arrange something for tomorrow, which by the time I get up tomorrow they'll be like well into their day. So yeah, just that's why I was on my phone. I'm not trying to what's the word? I'm not trying to do less Spanish. I'm not trying to tune out of my Spanish. What do we got in the comments here? Estoy desayunando. ¿Qué onda con el sombrero mexicano? Yeah, so what's happening with the hat is that it's been up there. I've had it for about 2 years or something. There's a long story as to why I have a sombrero, despite the fact that I wasn't learning Spanish or anything. But yeah, it was just up in the corner there, and I was like, oh, I should wear it. Someone actually suggested in the community tab, they were like, oh, you should do something like make a
you should do something like for every $5 donated in this hour or something like that. For every $5 donated, I wear this hat for another minute or whatever. And I was like, oh, my sombrero would be perfect for that. But then I realized that I need to wear headphones for most of the stream if I'm going to be listening to anything. I can't use my speakers because then that will come back through the mic and sound really weird. I could do that, but yeah, there's various downsides to doing it that way. And I was like, I can't wear my headphones and a sombrero. But then before, when Andrea La Mexicana was talking about like what people in the US think about Mexicans and stuff, she was like, oh, they like maybe they just think like we wear sombreros and stuff. I looked at it and was like, hang on, I could put it over my headphones. So now that's why I'm wearing it, only because she brought it up. Basically, she brought it up in a pre-recorded video that I then played. Daniel, the teacher is here in the chat. So my teacher from earlier, for people who weren't here earlier, I had a lesson with Daniel. Wait, am I pronouncing that name right? It sounds like the English name for a female, Danielle. Danielle. So Danielle, maybe. And Hey to Seabolt speaks in the chat as well. I really want to watch an Alex video like the one we watched yesterday. That like 22-year-old or whatever who talks really fast. She's like, who starts all her videos with así que, but I know she uses music in all her videos, and I don't want to get content ID'd again. Yeah, I'm gonna have I'll have like barely any luggage when I get to Mexico, but then when I leave, I'll have like this huge amount of luggage. What can we watch? That's right, Daniel. Yes, I do mean how to pronounce it in Spanish. Because like Ben, the guy from Refold who lives in Mexico, he corrected me before when I was calling you Daniel, which I feel like is fair. Like I'm speaking English, so I feel like it's okay to say Daniel. But he was like, oh yeah, Daniel. Daniel. Just say Daniel. Yeah, I guess that works. I'll tell you who seems to think really quickly is Luca Lampariello. When I spoke to him and we were trying to plan like what we were going to do in our collaboration interview, he was just like, yeah, and I think we should do this, and I think we should do this, and that's really good, and I'm just going to put this over here, and then I'll write this out. I like that idea you had before about doing this. Yeah, I'm going to write that down. And I was just like, Luca, you think so fast. He was like, I do think very fast. And anyway, blah, 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 blah. I was there yesterday. Oh, I should just get that. Okay, so it's Alex with an I. I mean, I watched most of this one yesterday. Well, not most of this one. I watched some of this one with the music yesterday and didn't get copyright struck for it, or content ID. It's different to copyright. Yeah, Lucas. I can imagine Lucas' Spanish is very good because his English is crazy good, and Italian is a lot closer to Spanish than English is. Sorry, it's Italian. Spanish is a lot closer to Italian than English is. Wait, let's just see if any of Alex's videos maybe. Así que sí que les contó. She always uses that like
Alex always uses that. It's isn't it like the Nintendo Wii, Nintendo Wii menu music or something? I feel like everyone uses that. I'm sure there must be some copyright loophole with it because everyone seems to use it and no one seems to have a problem. Wait, what we're gonna do though? I'm extra hesitant now. So what I'm gonna do is actually watch it on 75%. I know it's kind of annoying to listen to at that speed because it does that weird thing, but like, whoops, that is not what I meant to do. Oh, I did go to combine. So. Daniel, damn, I could barely understand. Sé que les he contado. Now I cannot imagine you having a hard time with that intro, huh? With what intro? What are we talking about here? I don't know where Daniel... Así que... Sé que les he contado muchas historias de Japón, pero ¿saben que nunca he hecho? Mostrarles mis fotos en Japón. Ok, por si no lo sabían, yo soy un amante de la fotografía y estando en Japón, obviamente no fue la excepción. Literalmente tenía mi celular como con 10,000 o 15,000 fotos, pero desafortunadamente ese celular fue atropellado por un camión. No es broma. Una vez estaba en la calle, casi me atropelló un camión. Afortunadamente no pasó, pero lo que sí pasó es que mi teléfono se terminó estrellando y perdí casi todas mis fotos. Pero gracias al cielo existe Google Fotos, que no es un sponsor ni mucho menos, pero es esta aplicación que te guarda las fotos de tu celular, literalmente todas. Y aquí tengo un buen de fotos de Japón. El día de hoy decidí que se las voy a mostrar y les voy a contar como la historia detrás de estas fotitos. Pero antes de continuar con el video, déjenme contarles acerca del sponsor del video del día de hoy, que es Mova de Video Suite, que es un editor de video 3 en 1. Así es, oíste bien, 3 y graba todos los que quieren edición, ligero y fácil de usar. Es genial. Si van a la cajita de descripción debajo de este video encontrarán un link en el que podrán descargar una prueba gratis de este programa por 7 días. Y si luego se convencen de comprarlo, tenemos un código de descuentoso que aparte de descontarles el 20%, te estarás llevando un set de efectos muy cool completa. ¿Sí? Oh Dios, no, ¿por qué? Ok, ya empezamos mal el video. No sé por qué mamá me tomó una foto de mí comiendo una dona Krispy Kreme mientras tenía una gorra y encima de esa gorra tenía otra gorra. Y la historia detrás de esta foto es que para irme a Japón tenía que hacer escala de México a California y de California a Japón. Y estando en California tenía hambre, así que me compré una dona y sí, creo que eso es todo. Y bueno, ahora me va a saltar hasta la parte en la que llegué a Japón. Ok, entonces la primera foto que tengo es del speech que nos hicieron hacer como en la compañía de intercambios. Porque las escuelas de Japón tienen esta cosa en donde los estudiantes de intercambio el primer día que llegan tienen que dar un speech enfrente de toda la escuela en japonés, presentándose. Entonces en la compañía que me fui de intercambio nos ayudaron a hacer una speech para que al momento de llegar a la escuela no nos friqueáramos tanto, que de todas maneras yo me friqué, pero todo salió bien, o sea sí lo dije bien y todo, pero igual estaba súper nerviosa. Después tenemos la foto de mi primera comida. ¡Ay, qué rico! Tengo que ser sincera con ustedes, amigos. La mitad de mi carrete de fotos es básicamente fotos de comida, porque la comida japonesa es bonita y aparte es súper sabrosa. Entonces aquí tengo una foto de takoyaki, que son estas bolitas como de masita rellenas de lechuguita y pulpo. Y luego tengo una foto del perrito que vivía con mi host family. Y quiero por favor que observen de cerca el peluchito que tenía. Era un aponio. Ay,
Y luego tenemos foto de los cerezos, que justo esta semana que llegué a Japón fue la semana en la que florecieron los cerezos. Entonces yo estaba súper emocionada tomándole foto a cualquier cerezo que veía y mi hermana se me quedaba viendo con cara de... Are you sure about that? Supongo que es como si un extranjero le tomara foto a un Oxxo porque cree que es muy padre y muy novedoso, cuando para nosotros se ha vuelto algo completamente normal. Y luego este fue un gesto súper bonito de mi familia porque me pusieron un kimono de verdad. Y esas cosas son súper difíciles de poner y son súper caras. Entonces se me hizo como muy lindo de su parte que me lo pusieran y nos hicieran una sesión de fotos en los cerezos. Y también incluyeron al perrito en la sesión de fotos. Díganme si eso no es adorable. Ok, las siguientes fotos las conté en un story time que hice hace muchísimo tiempo, hace como 2 años. Era de mis primeros videos, pero lo borré porque, no sé, me dio pena. Entonces se los voy a explicar ahorita. Que es que me llevaron a la ciudad de los ninjas. Tal vez Mieken, que es donde yo vivía, no sea un lugar conocido, pero algo súper padre que había en Mie es que ahí fue donde surgieron todos los ninjas. Entonces nos llevaron a este lugar que era como especial de ninjas e incluso me pude vestir de un ninja. Ok, después tenemos una foto súper random que de nuevo yo estaba súper emocionada por todo llegando a Japón. Y entonces yo estaba súper emocionada por ver un tren en Japón. Entonces súper casual me tomé unas fotos en el tren. Estaba sentada en el piso y... ¡ay! ¡Qué recuerdos! Después tenemos una foto de mi uniforme estando en Japón, la primera vez que lo usé. Y sí, la verdad es que los uniformes japoneses son súper bonitos, pero como que no son muy favorecedores a la figura. O sea, vean eso, de verdad me veo como un cuadrado, pero bueno. Y vean, Alex estaba usando cubrebocas desde antes de la pandemia, qué loco. Después tengo una foto de las bolsas de mis compañeras, no sé por qué, de nuevo yo creo que se me hicieron muy bonitas, que la verdad es que están muy bonitas. Y vean, ahí están los casilleritos para los zapatos. Y después nuevamente estábamos caminando de regreso a la escuela, a mi casa con mi hermana. Y solamente vi un campo de arroz y yo estaba así como... ¡wow! No manches, qué padre, esto se ve increíble. Entonces literalmente le dije a mi hermana que me tomara una foto a la mitad del campo de arroz. Y... amigos, sé que les dije que ya no les iba a mostrar como mis videos y fotos de comida, pero es que tienen que ver esto que son los bentos, que es la comidita que te llevas al lunch. ¡Ay no! ¿Qué es esto? Después tenemos una foto super aesthetic de Alex en la estación de trenes con una sombrilla. Miren esta foto, está loquísima. O sea, a mí me explotó el cerebro cuando lo vi, pero son Doritos japoneses. Allá el sabor de los Doritos es tacos mexicanos. Después tenemos una foto de una farmacia. No sé por qué se me hizo muy aesthetic que era una farmacia, pero en japonés. La verdad es que todo se ve más aesthetic si está en japonés. Y después tenemos la foto de un castillo japonés al que nos llevaron de excursión. Estuvo muy padre. Y recuerdo que esa vez estaban grabando un programa para la televisión. Entonces mi amiga me dijo: deberías acercártele a los actores. Seguro porque eres extranjera te van a dejar salir en la tele. Entonces ya llegué, yo me les acerqué súper segura de que iba a salir en la tele. Y bueno, al final solamente se tomaron una foto conmigo. Después unas amigas me invitaron a un parque de diversiones llamado Spainmura, que básicamente es un parque de atracciones con temática de España, literal, el país. Ok, entonces recuerdo que estábamos en la montaña rusa y le dije a mi amiga: oye, deberías tomar una foto ya que estemos en la montaña. I feel like Alex is not as clear in her pronunciation as like Mr. Salas and the people from Dreaming Spanish, which makes sense because Mr. Salas is in a way a language teacher, even if he's not actually teaching Spanish. And so it's not necessarily about the speed. It's also just the in fact, obviously the 0.75 thing makes it slightly harder to understand in a way because you get that like unnatural distortion effect. But I think it's also just about like
she's much more monotone, quite like a French person, like just whereas I feel I'm not saying she's boring in her delivery. It's kind of part of her delivery is that she's kind of monotone, whereas Alberto, Mr. Salas, is kind of more, I don't know, there's more variation, and it's slower and clearer to help you understand it as well. But yeah, so yeah, her enunciation is not distinct. Yeah, that's true. Well, or you could just say she doesn't enunciate as much, but she's a much more realistic representation of how much Mexican Spanish you can actually understand than yeah, I'm not going to go into that now, Dune, because there's just there's so much I could say about it. But the problem is the internet isn't really, like, copyright law as it stands wasn't really designed with the internet in mind. If her speed was slow, that's because I was watching her on 0.75. She's not actually that slow. Parque de atracciones con temática de España, literal, el país. Ok, entonces recuerdo que estábamos en la montaña rusa y le dije a mi amiga, oye, deberías tomar una foto ya que estemos en la montaña rusa, toma mi celular. Ahora que lo pienso, eso fue muy peligroso, mi celular se pudo haber caído, pero bueno. Logró tomar la foto sin que se cayera y ¡yay! Solamente que salimos así como... Yeah. Tenemos una foto súper aesthetic de Alex caminando con un paraguas a la mitad de una calle japonesa. I don't know. I think this video is kind of boring anyway. Sorry to hear about your sore throat, Harry. Alita, yeah, I have that, what is it, like, qualm as well with acronym, like people using acronym when they actually mean like 3 letters that you say, like, you know, NAB or something, I don't know. NBA, I know, I wasn't referring to the NBA incorrectly, I was referring to the bank here in Australia, which is called NAB. But I think it's so, like, there is no other word for, like, a shortening that isn't an acronym, so I'm kind of okay with that one, just saying it acronym. Yeah, that's her whole thing with exactly. Fast videos, because the other thing is, like, it's good for retention, because if most people watch YouTube in their native language on probably 1.25 or 1.5 speed, maybe even 1.75 and sometimes even 2, but well, an abbreviation, yeah, but that could be an abbreviation, like abbreviate is ABBRV dot so it's good for, yeah, about this speed of the videos thing, it's good for retention to speak really fast in your videos, because then then people watch it at normal speed and you get a higher watch percentage. Not a higher watch percentage, but a total watch time. I can't remember which way around it is. Some people have said they liked my voice, or that they liked a particular brand of English that I speak. I've never had anyone say that my voice is very soothing, but I'm glad you find it soothing. I'm gonna try and find that first video that someone was saying that is that like her first video ever, which doesn't have music in it, or just a video about going to Japan. Playlists. That's.
¿A dónde se fue? ¿Por qué desapareció? Y obviamente nadie me sabía responder. No me sorprendería que hubiera algo rarillo ahí. Y abajo de la escuela había salones y me dio muchísimo miedo y me salí inmediatamente. La verdad, no sé qué creer. Ah, sí, que yo sé que ustedes estarán preguntando, Alex, ¿qué onda? ¿Estás bien? ¿Todo bien en casa? Y la respuesta es sí, amigos, todo bien en casa, solamente que decidí hacer un especial de Halloween. Y no sé, para la ocasión decidí disfrazarme porque pues Halloween, no sé. Y una de mis películas favoritas es Coraline. This is not to say anything of her character, but she just actually strikes me as the sort of person who wouldn't use a stock music service anyway and would just use the free music from YouTube. Like, not because she's cheap or anything, but just because like that's the kind of music she uses. She doesn't actually need like really good stock music. Yeah, oh right, you don't sound really Aussie to me. I was going to say I don't sound really Aussie. Toby, thanks for that. An initialism is an acronym you can't say. Okay, thanks for that. That's what I'm going to say from now on. No, I don't sound really Aussie. To Aussies, I sound less Aussie than them, and to other people in the world, depending on where they're from, some people say that I sound Australian, but not like really, really Australian. And some people who think that all Australians just sound the same are like, oh, well, you just sound Australian. Así que decidí disfrazarme de Coraline. Pero bueno, no me critiquen, ¿ok? No soy cosplayer profesional, no sé maquillarme, no sé qué hice aquí. Pero antes de empezar con el video quisiera hacer una pequeña pausa para decirles que si les gustó la peluca que voy a estar utilizando durante el video es de Silvia Style y tenemos un código de descuento para ustedes. Les voy a dejar el link de la tienda en la descripción. ¿Cómo se ve mejor? ¿Sin sombrero? Con sombrero. Yo digo que con, ¿no? Pero sí, he visto muchos comentarios en los que dicen con sombrero es mejor, en mi opinión. que quieren que les cuente historias de terror que pasaron mientras estuve en Japón. Y la verdad no tengo muchas historias, solo tengo una, que es la que les voy a contar el día de hoy, pero espero que les guste. Y sí, así que empecemos con el story time del día de hoy. Ok, primero que nada tengo que meterlos un poco en contexto. Is it just me, or is this video easier to understand? I'm understanding her, and I was so distracted by everything else, talking about the copyright and all, talking about everything in the chat, that I kind of forgot that I was actually understanding this video quite well. And then I was like, hang on. Just then, when I got that little hit of dopamine from my brain going like, I want to know what happens in this story, suddenly I was like, whoa, I've understood everything. She's not speaking as fast in this video, that's for sure. Primero que nada tengo que meterlos un poco en contexto. Siempre que mis compañeras tenían clase de japonés, ya que el nivel era muy avanzado, a mí me decían que estudiara por mi cuenta en la biblioteca japonesa. Entonces me tocaba ir a la biblioteca en horarios en los que los demás grupos tenían clase, por lo que nunca había nadie. Don't you reckon any story would be exciting as long as you put Hall of the Mountain King by Grieg under it? I feel like they got ruined by like all those people trying to make some political point about like either like this party, they said this party wasn't going to win, they said this party wasn't going to win, and people like used it. But the piece of music, the Hall of the Mountain King from the Peer Gynt Suite by Grieg is just an amazing piece of music. Whatever your political take. Los que los demás grupos tenían clase, por lo que nunca había nadie en la biblioteca, siempre estaba vacía. Y la biblioteca estaba dividida como en dos salones. Bueno, la parte principal donde estaban como los libros, las sillas, las mesas, todo eso. Y un saloncito especial como de inglés, al que yo nunca quería entrar porque no sabía si tenía permiso de entrar. Porque luego veía que ahí tenían clases y cosas por el estilo, entonces pues yo creí que no podía entrar. Pero en mi escuela eran la verdad muy estrictos. Tengo un video en donde les cuento acerca de las reglas súper locas. My chat.
que tenían en esta escuela, pero como eran muy estrictos no dejaban utilizar el celular y teníamos iPads en la escuela, pero no nos dejaban utilizarla como para ver YouTube, obviamente. No nos dejaban escuchar música, no nos dejaban usar audífonos, no nada. Y estoy segura que no soy la única que se motiva un poquito más estudiando cuando está escuchando música. Pero como no nos dejaban, pues yo me aguantaba. Sin embargo, como yo veía que no había nadie en la biblioteca, se me hizo fácil un día entrar a este saloncito y pues escuchar música. Dije, YOLO, pues nadie me va a ver. Si alguien entra no alcanza a ver ese saloncito. Y dije, bueno, si me voy a la esquinita, nadie me ve, escucho musiquita un ratito y ya me regreso. Y al entrar, mi sorpresa fue que me encontré con una niña ahí sentada en la esquina. Y fue como que, ok, esto está muy raro porque, pues les digo, nadie entraba a ese salón en horario de clases. Realmente no tienes permiso de salir del salón en horario de clases, ni siquiera para ir al baño. Tienes... The comment about big YouTubers not just paying people to make music for them instead of using the same few songs over and over for every video. Depends which YouTubers you're talking about. Some do, some don't. So you've got everything from like really big YouTubers who just use the same like free song from YouTube's tracks or any or you know some place that they're able to get something for free. You've got like really big channels who do that, but a lot of them do it kind of for the meme of it. Like they just do it because it's like that's become like the music that goes with their thing. And then you've got all the way to the other end, which is channels like Mighty Car Mods, who are musicians and they write all their own music for their videos. But their music, they also sell their music. Now, I'm sure they make much more from the car videos than they do from actually selling the music. I'm sure they make much more from that. But they still get a creative outlet for their music. But like that's the reason that people don't just pay. Like you would have to pay a musician so much of your revenue to be actually worth their time to write like specific tracks for your videos. You would have to pay them so much. Like I can write music and I don't write my own music for my videos because it would triple the time, maybe quadruple the time of making any one video, and it probably wouldn't be as good as just finding really good stock music. So I'm like in between. I pay for a stock music service, and during the year during which I'm subscribed, I can use any of the music that is on there, on the service. So that's what most YouTubers do. Some are big enough that they just pay for like all the different main stock music services like Epidemic Sound and Motion Array and Soundstripe and everything, and that way they can always it's just increases their chances of being able to find music that is suitable for their video. I know James Jarney does that, for example. But like I'm obviously I'm small enough channel that I would just use the stock music websites. For the free music archive, if someone's talking about the YouTube one, I don't think you are talking about the YouTube one. The one in YouTube just isn't very good, basically. And it's come into legal problems of its own before, where like the license has run out, but someone's been using the license has run out and it created massive complications for one particular YouTuber, and I'm sure it happened for other YouTubers too. So yeah, clear licensing is what most YouTubers are after. But I think it's quite possible that Alex is just using some kind of free music archive, hence the classical music. Like classical music itself is normally like, what's it called? Not Creative Commons, the one where it's like out of public domain. It's normally public domain, but the recordings of the classical music are not public domain. So whichever orchestra recorded this, unless they agreed to then have it released on public domain, there is like a studio somewhere who owns this particular orchestral recording, who owns the rights to this particular orchestral recording of Hall of the Mountain King. And so that's normally, but if you go on a lot of stock music services and search like the Moonlight Sonata by Beethoven, you'll find someone who has put it on there for free. That is, they've recorded their own version of it, and because the Beethoven music itself is public domain and they've allowed the version to be on there, then you can
use that. So that's where a lot of people get their classical music too. But it's like really complicated and really annoying. But yeah, I can see why it's mainly the production time that YouTubers are paying people to write music for it. Like, you think of the time that it adds to a film, right? Like, you've got like a whole team of experts working on a film just to make the music good. You can't be doing that for YouTube videos unless you make your YouTube videos outstandingly well and get billions of views. De clases, realmente no tienes permiso de salir del salón en horario de clases, ni siquiera para ir al baño. Tienes 5 minutos de break entre clase y clase para ir al baño, para hacer todo lo que necesites. Entonces me hizo rarísimo que estuviera esa niña ahí solita, ¿no? Obviamente la saludé y todo, pero ella no me regresó el saludo. Entonces fue como que, ok, ¿quieres tu espacio? Te dejo, me voy. Entonces pasaron como 2 semanas y dije, vamos a volver a intentarlo, porque la verdad no le veía nada de malo a escuchar música. Pasaron como 2 semanas y dije, vamos a volver a intentarlo, porque la verdad no le veía nada de malo a escuchar música mientras estudiaba. O sea, imagínense toda la biblioteca sola y yo ahí estudiando, pues no sé, me sentía vacía y dije como que la verdad no estoy haciendo nada malo, solo estoy escuchando música, traigo audífonos, ni siquiera es música como heavy metal, algo así como súper intenso. La verdad es que a mí me gusta estudiar a veces con música clásica o jazz, cosas por el estilo, muy tranquilitas. Entonces dije, la verdad no creo que haya problema. Así que decidí volverme a meter al salón. Para mi sorpresa, la niña volvió a estar ahí, pero pues como que esa niña se me hacía rarita, entonces como que no quería entrar. La cosa es que sí, todos los días la niña estaba ahí. Entonces me di la tarea de hacer mi pequeña investigación de quién es, de qué grado es, por qué estaba ahí. Entonces ya llegaba con mis compañeras y era como de que, oye, es que he visto a una niña que está en la biblioteca, como que no sé ni de qué grado sea, no sé por qué está ahí. Y obviamente nadie me sabía responder porque nadie va a la biblioteca en horarios de clase. Pero el tiempo pasó, lo olvidé, lo dejé por la paz, hasta que de repente una miss empezó a entrar todos los días al salón. Igualmente no tenía ni la menor idea de quién era esta miss, de a quién les enseñaba, nunca la había visto en la escuela. Pero era muy raro todo porque la miss entraba y yo nada más escuchaba como que le hacía preguntas. Y luego nada más escuchaba a veces que la niña empezaba a llorar, algo por el estilo. La verdad es que todo era muy raro y no decidí preguntarle a esta miss porque dije, bueno, es su privacidad, la verdad, ¿por qué me voy a ir a meter en los asuntos de alguien más? Pero sí estaba súper raro y me da... She's got mad YouTube flow. She's got awesome, like, the way it moves between each part of the section, and the music matches and everything. That's what I find, I think is really satisfying about her videos. She's got YouTube flow. You see people trying to do it, like trying to move between one section and another really quickly, but it's actually like a bit of a skill in itself. Well, it is a skill in itself. I'm still trying, by the way, I'm still trying to communicate with this person about being part of the stream tomorrow. So. Un poquito de cosita, no les voy a mentir, era como que ¿qué le pasó a la niña? ¿Por qué está llorando? Pero ya saben lo que dicen, la curiosidad mató al gato. Así que un día después de clases fui con la bibliotecaria y le pregunté directamente como de que, Miss, ¿quién es esa niña que está ahí encerrada? La verdad me da muchísima curiosidad, no entiendo. Y me sacó súper de onda porque la Miss me dijo que no había ninguna niña con autorización de estar en la biblioteca en horario de clase. Y yo traté de explicarle como de que no, Miss, es que en serio, hay otra maestra que entra al salón y habla con ella y yo la he visto todos los días y no entiendo de verdad qué onda con esta niña. Y la misma seguía diciendo como de que no, es que no hay nadie en la biblioteca, nadie tiene permiso de estar haciendo eso. Yo creo que estás confundiéndote o algo porque no hay nadie que yo tenga registro que pueda estar aquí en horarios de clases. Y después de eso ya no volví a ver a la niña, ya no volví a ver a la maestra, ya no volví a preguntar, ya lo dejé. Y en el momento sí fue como... ¿qué onda, no? ¿A dónde se fue? ¿Por qué desapareció? Una parte de mí dice como, nah, seguramente solo era una niña que tenía problemas en casa, la cambiaron de escuela, X. Pero otra parte de mí no dudaría en que algo estaba medio raro, ya que esta escuela, primero que nada, era católica. Segunda, fue fundada hace un buen de años. Y tercera, pues fue creada por monjitas. Entonces, esa combinación de 3 cositas como que sí me da un poquito de miedo, no les voy a mentir. No me sorprendería que hubiera algo rarillo ahí. Y no sé, la verdad es que esta escuela estaba medio rara porque incluso las monjitas tenían como su casa ahí donde vivían, pero nadie tenía permiso de entrar obviamente a esta casa. Y abajo de la escuela había como salones que nadie utilizaba, que estaban vacíos, que se veían hasta viejos, y como eran subterráneos estaban como súper oscuros. Y alguna vez llegué a meterme, pero sí me dio muchísimo miedo y me salí inmediatamente. La verdad, no sé qué creer, no sé qué pensar.
Y yo sé, amigos, estoy consciente de que no es una historia 100% como de terror, pero ustedes me pedían una y otra vez que les contara alguna historia de terror, y esto es lo más cercano que tengo a una historia de terror. Y nada, déjenme en los comentarios ustedes qué creen que haya sido de la niña, y sí, espero les haya gustado. No se olviden que estamos al 100% de descuento, lo que significa que suscribirse, dar like, comentar y seguirme en mi Instagram es completamente gratis. Así que, ¿qué estás esperando? ¡Los saludos! Gracias a todas esas personitas que me etiquetan en dibujos, en edits. Siempre me la paso checando en las cosas en las que me etiquetan y de verdad son increíbles. Gracias por todo el apoyo. ¡Ay, yo! Así que... Oh, I forgot it was a playlist. Yeah, anything on YouTube is going to be fast. Like, I definitely don't talk fast, but my YouTube videos are fast because I literally cut out breathing. Like, and that's pretty common for YouTubers too. It starts that, like, it strikes you as normal to not cut out breathing until you've watched a bunch of YouTube, and then you have like breathing and you're like, why is this taking so long? So only in my learning 1,000 words in a day video, I did not cut out the breathing, but I did cut out some of it. But like, yeah, the bits where I was just talking to the camera, I wanted those bits to seem a bit more like normal, so I didn't have them scripted, and I didn't cut out the breathing. But like, yeah, it's very common for YouTubers to cut out breathing, cut out filler words, and say everything that they need to say, like, because they're scripted, even if they don't seem scripted. Even if they don't seem scripted, like, the videos are at least scripted enough that they know exactly what they want to say. Well, not necessarily word for word, but they generally know what they want to say. And so just that alone means you'll speak so much more quickly, because just that alone means you'll speak so much more quickly, versus the first time I said it, when I was like, just that alone means that you'll speak so much more quickly. Just that alone means you'll speak so much more quickly. She definitely does talk faster, but we heard how fast Danielle was talking in the lesson. I think generally people just talk fast when they're comfortable, basically. Quick check on the fundraiser. Don't think it will have gone up that much, but at all. Hasn't gone up at all. That's okay. What was I going to do? Oh, I think we should go back to mobile games, because that's when people were having the most fun, I think. So let's move that over there, get that out of the way. Actually, it doesn't really matter. Hello? No? Why are we not seeing that? Oh, hang on. Hang on, you guys are about to get a really ugly shot when I add the webcam. There we go. Hello. I should have taken that opportunity to reset the focus. Sorry, I'm just seeing how far away I need to focus. Oh, I almost gave away tomorrow's potential guest there. That wouldn't have been good.
Whoop. Oh, the light is not doing us any favors, is it? Okay, so I need to focus a bit further away so I can take the camera back. Configure video. Gael Garcia Bernal, is that the actor, the guy who played Che Guevara in the Motorcycle Diaries? I feel like that's him. He's got a name similar to that if that's not him. Okay, let's bring this over. It isn't. It's not him. Not someone quite that famous. Okay. Que emite. So for those of you who weren't around before, the game's pretty self-explanatory, really. And it basically just... Yeah, no, definitely not him. No one that famous. Alfonso Cuarón. It's not that famous either. What's the... Oh, I forget his name right now. But the... Benicio del Toro. He's probably... Benicio del Toro? He would have to be one of the most famous Mexicans, no? Okay, so... Que emite. I have no idea what this one is. I'm gonna have to bring this mic up. Give me 1 sec. Alright, I'm losing the sombrero. Frida Kahlo. Frida Kahlo. Yeah. I don't. Yeah, they talk. That's who they mentioned in a chat between Andrea and Sofia. They were talking about Frida Kahlo as the most famous Mexican, but I don't feel like she was that famous. But at least in Australia, before they made a movie about her with Salma Hayek. So like, I feel like she was more made famous. Like Benicio del Toro is in a bunch of yeah, no, I actually can't use BlueStacks. I've had problems with that before, but I certainly couldn't set it up during the stream if that were the case anyway, because it would need to restart. But I used to have BlueStacks on my old PC, but on this PC, it's, for whatever reason, it always just completely rejects it. Guillermo del Toro. I thought Guillermo del Toro was Spanish. Maybe he's not. Does anyone know the answer to this? Que emite. No, hang on. Emisor. Mahu says emisor. Thank you. Mahu, you got that one. Oh, wait, I need to test. I need to turn off auto exposure. It's too... Oh, he's Mexican. Okay, sorry. Video. Yeah, let's go like that. Dañar. Causar mal o perjuicio. Dañar. Hombre con mayor habilidad en las extremidades izquierdas. So someone who's left-handed
a man who's left-handed. I have no idea what the Spanish for that is. The older English word from the Latin was sinister. Zurdo. Okay, I didn't know that. Zurdo. So is that basically lefty? Is that a lefty in Spanish? Algas verdes unicelulares. Algas verdes. Okay, this can't be very many things. You can also skip them like this. I know we don't need to necessarily, but the Suiza. We need Danielle back in the chat. Suiza versus Suecia. Arar. No. What else can it be? What? Okay, never heard of it. Figurativamente, it's called Wow Guru. Figurativamente ardid para burlar a alguno. Para burlar a alguno. There's a lawnmower in the background really, there's a lawnmower in the background really annoying me, but the mic is right now really close to my mouth, so it shouldn't be bothering anyone. Trampa. Yeah. Yeah, it would probably show up in crossword puzzles because it's useful to have a short word with two A's next to it so that you can make other things work and not have to say aardvark. Man. Of course someone's chosen today to bring out their 1500cc whippersnipper. So someone says can't hear the lawnmower. Believe me, it's all I can hear. What do we got here? Ausencia de elementos. Cabio? No. Vacío. Ostra. Yeah, it's for me. It's not a buzz in the background. It's like, yeah. Some people are like, you just have to accept that like the chat is way behind for me. Like I got Vasio like 2 minutes ago now, but it's still coming through on the chat. I don't know what this one is though. Ostra. Is it anything to do with like Asia? Asito? No. Oh, I don't. That was a guess. Ostia was a guess. Ostia. I don't know what it means. Gran Cordillera del Sur de Centro Europea. What's a cordillera? Cordillera. Like a mountain range? Cordillera. What is that? Del Sur. Alps. If it is, whoops. Yeah. Don't know what a cordillera is, but I'm assuming it's a... They're a bit on Switzerland today, aren't they? Cubre la mandíbula. Cubre la mandíbula. What's mandíbula? What's mandíbula?
Encia? Oh, I don't even know what that is. It just sounded right. Dark Muffin MX, your answer came through like 1 second after I wrote it, but I don't know what it is. Encia, it was a total guess. Hija, even I know that one. Bancal pequeño y estrecho formado en un terreno pendiente. Jaw. Okay, thanks. Not burnt out yet. I'll tell you what. I am looking forward to going to bed. But this one's got like so many. Yeah, hija. That was a few ago now. Oh no, it wasn't. Sorry. Encia is gums. Okay, thank you. I'm on this one that's like, so when these messages are coming through saying hija, encia is gums, and encia is the gum of your teeth, I've now been looking at the one that's P, T, R, and 3 A's for like quite a while now. Yeah, I'm looking forward to going to bed, but I'm pretty close to locking in a special guest for tomorrow afternoon. Yeah, the name is Wow Guru. It's Word of Worlds, or Word Atrapa. Yeah, sorry, maybe you're right. Atrapa, yeah, that's like to go up, isn't it? Like to escalate. Oh wait, I typed that wrong. No, it's not atrapa. Bancal pequeño y estrecho parata. I don't really understand any of what these, except estrecho, which means narrow, right? Parata. This will be funny to me, like in a few months when I go back through this stream. I'll go back through this stream and be like, "What? How? I didn't know anything. What was I doing?" Alias verdes. Oh, we had this one before. Except now I know it ends in A, so it can only be like vosa or sova. Or what? Oh no, sorry, wrong place. It ends in S, stupid. Ovas. La enfermedad de los. Good work, TMHC72. It was a guess. Good work then. Good guess. La enfermedad de los raíz. Gota. Here we go, guys. Level 55. You guys are awesome. It's not as if we're totally cheating against this game by using like everyone against it. This is what super intelligence is going to be like when it happens. It's going to be like you're going to be competing against all of humanity all at once. Regir un rey o príncipe un estado. Oh, like reign. Reinar. Dark Muffin, I think you have probably that you're getting the feed slightly before everyone else, because you've been the only one who's even been close to like saying, yeah, unless I take ages and ages and ages to get the answer, you're the only one. Like if I just take a little while, you're the only one who's actually writing it as I put it in. Everyone else is like, I've like moved on about 3 words and they're still writing words from 3 times ago kind of thing. So I think you must have a faster, somehow you're getting the feed before everyone else. Descanso. Descanso is like relaxing, a state of relaxing or something. Oh, repos. That's a word in English. No, it can't be that. Reposo.
The shaky pet cam. Reposo. Sí, estaba reposo. Fiesta de las Semanas o Pentecostes. Festividad judía. I've gotten like 4 people saying reposo. I put it in a while ago. Toby's getting it in pretty well real time, he thinks, but he can only suggest words in Swedish. Oh wait, I know what this one is. Is it? Yeah, it's something to do with like, it's the Sabbath. It's like Fiesta de las Semanas o Pentecostas, Festividad Judía. Yeah, it's something to do with Sabbath. Sabot. Thank you, Mahu. Borracho. Sabot. Borracho. Oh, they were talking about that in Dreaming Spanish before. It's like drunk, isn't it? Ibero. Ebrio. Yeah, as in inebriated. Yeah. See, I love this stuff. Ebrio. Yeah, they were talking about that for those who weren't here before when I was watching Dreaming Spanish. They were mentioning the word borracho a lot, talking about like the stereotype of Mexicans being always like drunk and being at parties all the time. Prefijo entre en medio. Inter. Yeah. Provecho. Pro. Raposo. Raposo. Zorro? Zorro? What's a Zorro? Is that any, like, what? Okay. TMHC is like the one before that. Lugar espacioso en el interior. Oh, Zorro is a fox. I did not know that. Lugar espacioso en el interior de una población. Plaza. Foxy fox. Don't you think that wait, I'm not going to show that one for a bit because I want to talk about this. Don't you think that animals, like, they often get names that are way different? I guess because they were named longer ago, or like the names developed, the names for those animals developed longer ago, but they often get names that are like way different to the names we have, like clearly related languages that have a lot in common, like Spanish and English. Like Zorro is not at all like the word fox, and the Swedish word for fox is räv. Like, it's weird. Like, entrada concava del mar en la tierra. Entrada concava. Oh wait, someone said it in the chat. They happen to see it fast enough. Bagia. Octavo mes del año. Agosto. Yeah, but see, what's weird is 87. What is strange is that they're not. They're like, if you say, I bet most English animal names are Anglo-Saxon, not Latinate. But
they're not either, because like for example, fox. Where did we get fox? Because Swedish has räv. What is it? Spanish has zorro, and zorro, and we have fox. With, say, the Swedish for wolf, varg, varg, I can see that maybe, okay, wolf, at least it starts with the same thing, because most W's in English were V's, become V's in Swedish, or V's, you know, there's a, yeah, see, Fuchs in German, at least you can see that. I didn't know, there's a brand of motor oil that, like oil for your internal combustion engine, that's called Fuchs, and I didn't realize it was Fox. Exactly, the Latin for fox is vulpes. Vulpes is closer to Fuchs, is closer to fox. So basically Spanish has made up its own word for it. Fox isn't German, ? Well, Fuchs is German, right? So someone's saying Fuchs in German. The Latin for fox is vulpes, which is closer to Fuchs and fox than it is to zorro. So it's basically like Spanish has come up with its own word. You got zorro from Portuguese. For some reason, Majo is a native Spanish speaker, and for some reason we got zorro from Portuguese. Dog is a weird one because they don't know where it comes from. Yeah, I've often thought that about dog as well, because you have like Hund and Hound, Hund in German and Hund in Swedish, and that's obviously related to hound. But yeah. It's just that's one of my favorite things about languages, is finding the words that you're like, where did they pull that from? Like, that's random. Yeah, but in Polish, like that could obviously be different for lots of reasons. But pieza de tela usada para limpiar, secar o cubrir algo. Baño? Dog. Ah, but it refers to Great Danes. Well, surely that means, yeah. And I'm guessing most people here know the thing about tea, as in like a cup of tea. There's only got 2 origins of word in the whole world. So, no, it was bruma, not umbra. There's only 2 origins of the word tea in the whole world. So there's like chai, which isn't even that far off tea anyway, but there's chai, and that's like all your Eastern languages, all Hindi and Arabic and everything. And then there's like tea. So tea, te, un tasse de té. That was a bit Spanish sounding, but you know, it was meant to be French. Yeah, cha. Yeah, it all comes from, it's like, no matter which language. Yeah, exactly. Chai means tea. Is that, I don't know if that's a question, Dark Muffin, but yeah, chai is just like that part of the world language, that part of the world's word for tea. And when we refer to chai in English, we are talking about a specific type of tea or a specific flavor of tea, but it actually just means tea. So when people say chai tea, they're just saying tea. I think one came from Mandarin and the other from Cantonese. Maybe. Okay. Yeah, see, tea in Spanish. In all the Latin and like Anglo-Somnolent languages, it's just tea or some variation of that. There's no language as far as I've ever heard, or no language as far as I've ever heard has a totally different word for it, like, you know, spestazo or something like. Aditamento
añadidura. Aditamento añadidura. Meti. Item? Oh, what? Hey, how come I didn't get my butterfly for that? What does item mean? Item. Sosegada. Apacible. Apacible? No, apacible. Sosegada. Sosegada. Mansa. Oni de. No, there's heaps of multilingual tautology. Oh, multilingual tautologies. There's certainly not. Yeah, maybe you're right, but there's certainly in normal tautologies. There's heaps that are not places. ATM machine. Volcán de Filipinas. En Midano. Apo? Pau. No, Pau. Apo. Devota, piadosa. Pia? Oh, Gobi Desert. Yeah, I mean, but is that though? Because like, okay, so Gobi means desert. My favorite is East Timor because is east. Oh, Timor means east. Well, then it's because it's also called Timor, like sometimes in French it's called like Timor del Oeste or what Timor del Este or whatever it is. Opta. Yes, I hadn't even read for TMHC. You got it, and I hadn't even read it yet. Oscogo elige. Opta. Yeah, that makes sense. Opta in. Yeah, I agree. 87. Obviously, cafe has its own meaning. Yeah, and in most languages, there's no distinction. It's cafe for the place and cafe for the drink. Like the drink, only not spelled the same. Pista. Yeah, indicio que permite deducir algo. Pista. Pocas pistas. Aro pequeño. Aro pequeño. Wait, what are people saying? What? Oh, apto. No, it was opta. Fika. Fika specifically refers to the coffee break, though. This one is easy. I'm just saying stuff. This one is easy. Okay, wait. Is aro? I don't know what an aro is. Aro pequeño. Pequeño. The word for tea travelled by sea. The word chai by land. You measure how a word's been travelling. I'm not saying... Sorry, I don't mean to laugh at the fact. It's just a funny idea. It's like, oh, this one got here by land. I can see how they would actually get that because it's like, well, these were people arrived on foot or on horseback. Aro is an earring, a small earring. Areta? No. Oh, that was a total guess. That was a total guess. Arete. No idea.
Oh, yeah, well, I think every country in the world has a Swedish place called fika. So there's a couple in Sydney, actually. Take your fika in fika, yeah. This one can't be that hard. Post. It literally has to be that. Can't be posot. Suplicar. Gorar. I don't know. No. Garor. No. Rogar. Yes. Very good. Felicidades. Okay, hang on. I'm going to put that there for a second. I check something secret on my phone. Oh, they haven't messaged back yet. And now it's getting towards bedtime for them, I think. But I mean, last I checked, it seemed like they were saying that about 3, is about 3? No, about 2 or 3 p.m. my time would be good. Which means that we have to get the stream to go for that long, because at the moment it's not. It doesn't. It gets me a pretty long way from actually being that far. So I would like to at least somewhat stick to the rules of saying like, no, what have we got? 445 times, whoops. We're at 21 hours. So if today's stream, 21.1. So if today's stream is 10 hours, that would be 19 and that would be that we're up to 19. So that would get me 2 hours into tomorrow, and plus a bit. Yeah, I mean, we say that about Spanish, but I don't know if you're Mexican, Dark Muffin, or if you just like Mexican Spanish. But we say that about Spanish, but Ben and I and many other Americans and I have discussed the fact that Australians don't say certain things, and like we understand them because we see so many American movies, but there are still a lot of things we just don't say, and even if we did, Americans wouldn't necessarily understand us. I'm just going to check something, and I'll come up with another activity for us to do, because we've probably had enough of that game for now. No, okay. Okay, I think I should take some. Whoops, wrong way, wrong keyboard. I think I should take some votes on what video we should watch from Dreaming Spanish. I hope Pablo doesn't mind. I don't think he will. So wait. Oh, there was that glamping one. I thought that looked interesting, actually. Glamping in Argentina. Yeah, it's pretty short. Let's watch this one. So I'll show you guys the options, and then basically whoever writes the most stuff in the comments, whichever one. It's not whoever writes the most. Whichever
whoever, like, yeah, whichever one has the most people saying, and when I say the most, it's most likely going to be 2 people saying, let's watch this one. So there's like the flying slipper, intermediate Mexican, the Brazilian helicopter bug, beginner Mexican, playing Overcooked. No, that one's too long. We're not watching that. My mum left Mexico for 30 days. Photographing the moon, filming the moon from an observatory in Argentinian Spanish beginner, safety in Canada versus Mexico, romantic relationships in Canada versus Mexico, the cost of living in Canada versus Mexico, the shrimp that can break your finger. I know about this thing. It's crazy. It sees in 4 colors. But anyway, how to eat without gaining weight. Okay. The high school experience in Argentina. Carlitos gets scolded by his mum. Wait, what? Who's Carlitos? Okay. Chinese New Year in beginner Mexican Spanish. Anyway, there, you get the idea. If I see one basically 2 or 3 times in the comments, I'm going in the chat. We're gonna watch that one. Filming the moon, yeah. Oh, we watched my aunt won the lottery yesterday. It was weird. In the story, she keeps the money in 2 plastic bags, and then someone accidentally throws the plastic bags in the rubbish. And I'm like, who wins the lottery and keeps it in plastic bags? Like, what? It's weird. But first I was gonna watch glamping. Where'd that? I keep losing it. It's only short. I know that, and it's Argentinian. Right. Well, let's at least filter by Argentinian so I can see it. Here we go. Keep your votes coming in and we'll watch that next. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Agustina, soy de Argentina y hoy estoy en Mendoza, Argentina, y estoy en un lugar muy raro. Estoy en un domo. A hacer un tour del domo. Primero les voy a hacer un tour del domo. Primero tenemos 2 sillas y una mesa. Las 2 sillas y la mesa están afuera del domo, no están adentro. Las 2 sillas y la mesa son muy buenas para sentarse y mirar la vista del domo. La primera cosa del domo son estas ventanas. Estas son ventanas y puertas, porque puedo cerrarlas y abrirlas. Las ventanas son muy grandes y son muy buenas porque puedo ver la vista. Después tenemos una cama. Sí, muy simple, una cama. También tenemos una mesa de luz. Y algo muy interesante de este domo es que la electricidad es solar, es energía solar que viene del sol. En el domo también hay otra cama. Acá tenemos otra cama. Ignoren esto. Es una cama más chica. Yo no la necesito
y tengo mi valija, mi bolsa de la cámara y ropa arriba de esta cama. Vamos a ver el baño. Acá tenemos el baño. Tenemos una ducha con una cortina muy linda, blanca y negra. Tenemos el inodoro y tenemos el lavamanos y un espejo. El baño es muy simple, pero muy lindo y cómodo. Por último, tenemos este espacio. Tenemos una mesa y arriba The table is shaped like a cam from a camshaft in a car. De la mesa muchas cosas, una coca, a mí me gusta mucho la coca, un agua con gas, un agua sin gas, una Red Bull, muffins, las llaves del auto. También tenemos una silla y en la silla tengo mi computadora, 2 camperas como esta y la mochila de mi novio. Por último, acá tenemos el placard, un lugar para guardar las cosas y tenemos una manta para la cama y toallas para el baño. Algo muy interesante es el material del domo. El domo es como una carpa muy grande y tiene como un material un poco de plástico y una tela. Bueno, chicos, ese fue el tour del domo. Espero que les haya gustado y escriban en los comentarios qué pensaron de este domo. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Y recordad. Well, that was a free one, so if you want to watch that again, you can go to the Dreaming Spanish YouTube channel. Whoops. Why have I done this? Taking that up there. Coca. Yeah, the stream would have been going for 8 hours now, yep. Shisha, sho, kashe. Playing Overcooked. We're not watching Playing Overcooked, it goes for too long. Go for intermediate, flying slipper. Wait. Film. Okay, so the first suggestion I got was filming the moon. My aunt won the lottery. High school in Argentina. All Mexican girls have mustaches. We watched that yesterday, actually. My aunt won the lottery. Sounds fun, yeah, but we watched that yesterday. And it wasn't fun, it was sad. Beginner's Spanish can be very slow. Yeah, that's not a video. High school me in Argentina? High school in Argentina. Okay. High school in Argentina is the only one I see so far that has 2. High school Argentina has 3. 4. Yep, alright. We're going high school in Argentina. Todos los alumnos tienen las mismas clases y las mismas materias. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Agustina, soy de Argentina y hoy voy a hablar sobre la experiencia de la escuela secundaria en Argentina. Bueno, primero vamos a hablar de cómo se divide la escuela en Argentina. Es decir, cuántos años estás en cada parte de la escuela. En primer lugar,
tenemos el jardín de infantes. El jardín de infantes es la primera etapa de la educación en Argentina y vas cuando sos muy chico. Tenés entre 2 y 5 años. Después de eso está la escuela primaria. La escuela primaria son 5 o 6 años. Depende de dónde vivís en Argentina. En la provincia de Buenos Aires, donde yo nací y viví toda mi vida, siempre fueron 6 años. Entonces tenés 6 años de escuela primaria y después 6 años de escuela secundaria, que es de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, la escuela secundaria es desde que vos tenés 11 o 12 años hasta que tenés 17 o 18. Y es la escuela más avanzada, más difícil antes de la universidad. La escuela secundaria en Argentina se divide en 2 etapas. Los primeros 3 años, que son el ciclo básico, todos los alumnos tienen las mismas clases y las mismas materias, y los otros 3 años, que es el ciclo con orientación. Una orientación es cuando la escuela secundaria tiene un tema, un tópico que se sigue y se estudia en específico. Entonces, en el primer, segundo y tercer año de la escuela secundaria tenés clases básicas de todo, de matemática, de literatura, de español, de geografía, de historia, etc. Y en los otros 3 años tenés clases básicas, generales, que todos los alumnos tienen, y también tenés clases específicas de tu orientación. Hay muchas orientaciones que podés elegir. Las más famosas son economía, ciencias sociales, ciencias naturales, arte y deportes. Pero también hay comunicación y otras más. En mi caso, yo elegí economía y durante los últimos 3 años de la escuela secundaria tuve clases específicas de este tema. Por ejemplo, tuve clases de contabilidad. Contabilidad es los números de una empresa, de una compañía. Las compras, las ventas, todos los movimientos de dinero en la compañía. También tuve clases de microeconomía, la economía dentro de una empresa, de un país, etc. Y macroeconomía, la economía global. Para mí, la orientación economía fue muy útil, fue muy buena, porque me enseñó, yo aprendí sobre muchos temas que son básicos para la vida en sociedad, para la vida de un adulto y del trabajo. Pero obviamente otras orientaciones también son muy útiles. Por ejemplo, ciencias sociales, si a vos te interesa estudiar psicología, cómo funciona el cerebro, cómo pensamos las personas. Si te interesa estudiar, no sé, algo relacionado con historia, con todo lo social de los humanos, de las personas, entonces ciencias sociales es muy bueno. Y obviamente si te interesa la biología, la geografía, todo lo que es naturaleza, ¿sí? En ese caso, las ciencias naturales son muy útiles. Entonces, todas las orientaciones tienen cosas buenas y cosas malas, pero algo importante es que no todas las escuelas tienen todas las orientaciones.
Entonces, en mi escuela había 2 opciones, 2 orientaciones que podés elegir. Uno, economía, la otra, arte. Eran 2 orientaciones muy diferentes y para mí eso fue un problema porque en general, sí, de todas las personas en Argentina, de todos los estudiantes, los alumnos en Argentina, muy pocos estudian arte. No es común en la universidad estudiar una carrera relacionada que tiene que ver con el arte. Entonces, pocas personas eligen arte. Sí es común estudiar carreras de, no sé, ciencias sociales, de ciencias naturales, de economía. Y en mi escuela, si no querés arte, solo tenés economía. Entonces muchas personas estudiaron economía porque no tenían otra opción, porque sabían que era más útil, era mejor para la vida que arte, pero tal vez ellos querían estudiar ciencias naturales o ciencias sociales y no podían porque solo había economía. Para mí, ese es un problema de la educación secundaria en Argentina. Pero bueno, ahora vamos a hablar de las notas, de cómo funciona, de los exámenes. En Argentina, nosotros tenemos clases desde marzo, aproximadamente, hasta noviembre o diciembre. Y el año escolar, el año en la escuela, se divide en 3 trimestres. 3 trimestres. Como el nombre lo dice, son 3 meses en cada uno. Entonces tenés marzo, abril, mayo, primer trimestre, junio, julio, agosto, segundo trimestre, y septiembre, octubre, noviembre, tercer trimestre. Entonces, en cada clase, nosotros tenemos una nota, una calificación, ¿sí? Un número sobre nosotros como alumnos en cada trimestre. Los números van del 1 al 10. El 1 es lo peor y el 10 es lo mejor. Entonces, nosotros necesitamos 7 o más para pasar una clase, para aprobar una clase. 7 o más. Pero, ¿qué pasa? Nosotros necesitamos un promedio de 7. Esto significa que no necesitamos 7 en el primer trimestre, 7 en el segundo y 7 en el tercero. Nosotros podemos tener, por ejemplo, 6, 8 y 7. ¿Por qué? Porque al final el promedio de esos 3 números da 7. Espero que se entienda. Pero bueno, durante cada trimestre tenemos exámenes, tenemos presentaciones orales, tenemos muchos tipos de evaluaciones, de formas en las que el profesor, el maestro, evalúa nuestro aprendizaje, las cosas que aprendemos y que sabemos como estudiantes. Cada una de esas evaluaciones tiene una nota y el promedio es la nota del trimestre. Al final del año, nosotros tenemos evaluaciones integradoras. En Argentina le llamamos los integradores. Es decir, que vamos a tener una prueba, un examen sobre todos los contenidos del año, sobre todo lo que aprendimos en el año. Cada año de secundaria, los integradores cambian. Entonces, tal vez en el primer año tenemos integrador de matemática y de literatura. Y en el segundo tenemos de geografía y de historia, ¿sí? Y nosotros no sabemos qué integrador tenemos hasta
más o menos un mes antes del examen. Por eso es importante aprender todas las clases, todas las materias y saber el contenido, porque vamos a tener esa prueba que es muy, muy importante. Y esa prueba necesitamos tener 7 o más. Pero bueno, puede sonar un poco complicado o difícil, pero no es tan difícil. La realidad es que hay muchas oportunidades para pasar las clases, para aprobar estas materias. Algo interesante de las clases en Argentina es que generalmente en la escuela secundaria no se le da mucha importancia a los deportes. Hay muchos países en donde los deportes son parte de la identidad de una secundaria. El equipo de fútbol, el equipo de básquet, el equipo de vóley, entre otros. En mi secundaria y en la mayoría de las escuelas que yo conozco en Argentina, esto no es así. No hay una identidad deportiva en la escuela. Obviamente nosotros tenemos clases de deportes, pero solo eso, es una clase más. No hay un equipo de competición, no hay un campeonato, no hay partidos contra otras escuelas y ligas, no. Es simplemente una clase más. En mi escuela y en la mayoría de mi zona, al menos, la clase de deportes estaba separada en mujeres y varones. ¿Sí? Entonces las mujeres tienen su clase de deportes y los hombres tienen su clase de deportes. Ellos no hacen deportes juntos, todo separados. También en mi escuela yo tenía clases de handball y voleibol y los hombres tenían clases de rugby y fútbol, soccer. Pero bueno, esas son diferencias culturales. Otra diferencia es que las escuelas en Argentina suelen ser bastante chicas, no hay muchas personas. En mi clase nosotros éramos 60 personas en total. Entonces había 30 más o menos en arte y 30 en economía. Y ya está. Entonces, las escuelas son chicas, nosotros conocemos a todos nuestros compañeros, a todos nuestros profesores y es muy personalizado. Es como que no somos un número, no somos como un estudiante más. Nosotros tenemos una relación cercana con todos nuestros compañeros y con todos nuestros profesores. Además, algo interesante es que nosotros tenemos un aula, una habitación en donde tenemos todas las clases. Entonces, todas las clases, todo el día, nosotros, los estudiantes, los alumnos, estamos en una habitación y los profesores cambian de habitación. Entonces, nosotros tenemos nuestro lugar, nuestra silla, nuestro escritorio y tenemos una hora, bueno, viene el profesor de química, otra hora profesor de matemática, otra hora de lengua. Son los profesores los que van cambiando de aula, de habitación, no los alumnos. Pero bueno, creo que ese es un buen resumen. También se puede decir que no hay muchas fiestas o bailes en la escuela, que también es algo que yo vi en otros países, principalmente, mayormente en Estados Unidos, que tienen bailes y los reyes y las reinas con la corona de prom y de esto, lo otro. En Argentina eso no es común, no tenemos ese tipo de fiestas en la escuela, pero sí tenemos los campamentos. Los campamentos son viajes que hace cada clase. Generalmente se hace un campamento por año y es un viaje a otro lugar de Argentina.
Generalmente no dura mucho tiempo, son entre 3 y 5 noches, pero es algo muy común que se hace en Argentina. Y en mi escuela, en cada año, nosotros íbamos a un lugar diferente de Argentina. Es algo interesante que no vi en otros países. Además de eso, creo que es importante hablar sobre la escuela secundaria en Argentina y el dinero. Las escuelas públicas, que son gratis, y las escuelas privadas, que hay que pagar. Generalmente las personas que pueden, ¿sí?, que son de clase media o media alta, van a una escuela privada, ¿sí? Esto cambió en los últimos años, porque antes, hace unos años, la escuela pública era muy buena y todas las personas iban a la escuela pública, la escuela del gobierno, del Estado. Pero en los últimos años esto cambió y ahora la educación pública no es muy buena en las escuelas secundarias o primarias. Entonces, generalmente los niños y los adolescentes van a escuelas privadas, que hay que pagar. Pero las escuelas privadas no son muy caras. Obviamente hay algunas que sí, que son exclusivas y caras y bueno, muy elegantes. Pero las escuelas normales para las personas de clase media no son muy caras, se pueden pagar, ¿sí? Creo que es importante decir eso porque hay países en donde las escuelas privadas son muy caras y una persona de una familia normal no puede pagarla. Pero en Argentina sí se pueden pagar y la mayoría de las familias las pagan. Bueno, ese fue un resumen de la escuela secundaria en Argentina y mi experiencia. Nada, es un tema interesante y quería hablar sobre él porque es muy diferente en los países y me parece que cómo es la escuela en un país de verdad cambia y forma a la persona, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado este video. Muchas gracias por verlo y nos vemos en el próximo. ¡Chao! I'm thinking, I think that I'm doing the same thing that I did in Swedish, which is to be told, like, well, in Swedish I was sort of just going for like a kind of a Stockholm / neutral kind of dialect. I wasn't / accent. I wasn't really going for anything in particular, but I also wasn't, I was like told to avoid certain accents and stuff. But then like pretty soon into it, I was like, hey, I like the, I actually like the Småland accent. So, and I think I'm kind of doing the same thing. I'm going to Mexico. I know lots of Mexicans. It makes sense for me to learn Mexican Spanish. But when I listen to this, I'm like, I kind of like Argentinian Spanish, but I know that Mexicans generally don't like Argentinian Spanish. I watched this video about like what accents people don't like, and most of the Mexicans interviewed in it said Argentinian Spanish. Some said Spanish. Yeah, that might be possible. 87 that with multiple people speaking, but yeah, I almost don't want it to be that good yet because I decided that I was going to pay for Daniel's time to transcribe Rengo for me, and then later I found out about Whisper, and I was like, probably didn't really need to spend $50 doing that, although it wasn't really $50 because I have that credit, I have italki credit, so it doesn't actually work out to being like dollar for dollar. Probably consider it about half that, so it's $25, so it's not the worst. I'm not, so quiet music, I'm not talking about people who are saying like don't listen to this accent or don't listen to this accent, but
certainly people will have like strong advice on, like, don't get me wrong, I don't think I actually want to try and learn the Argentinian accent. The Mexican accent is much more useful to try and learn. Not useful to speak, but it's easier to try to learn because there's so much more material. But I'm thinking, like, I don't agree with the Mexicans on that. I quite like the Argentinian accent. I like this like una silla, not una silla, una silla. Godmorgon från Sverige. Hej på dig, Andreas. Does anyone, I brought up this screen because does anyone else think that Pablo, he's the owner of Dreaming in Spanish, I believe he's the owner anyway, he's the guy who started it. Pablo, here in this picture, he looks like Vin Diesel. It's probably a bit late. Hang on, I might have. Sorry, I'm just texting someone who requires an answer. Yeah, I just texted, I just messaged, instant messaged Elise De Vega from Elise Speaks to see if, I wonder if she has any videos completely in Spanish that we could watch, but I don't know if she has videos in Spanish. I think she has some videos that have some English and some Spanish in them, but it's just that photo. I don't think that Pablo actually looks like Vin Diesel. It's just in that particular photo. I mean, I guess looking like Vin Diesel isn't the worst, but you wouldn't want to be compared to Vin Diesel. Vin Diesel is dodgy, man. He's like a real creepy dude. I don't know, if you hate another accent, I don't know that there's something there. Some accents just sound weird. They're like the sort of an uncanny valley thing. Yeah, Ben was on a bit earlier. Ben was giving me the full rundown of all the Spanish sounds. Photographing the moon. It's so short. Man, it takes me. I've taken a pretty good photograph of the moon. Just for the record, I have actually gotten the equivalent of 900 mils on my camera, so 600 mils, but on a 1.5 times crop, so 900 mil lens, and taken a pretty sweet photo of the moon once. It's very hard to do. It just it's just a lot. You have to pull out all the stops in terms of getting the camera to sit really still and everything. It'd be easier today with better technology. I did it about 5 or 6 years ago with a camera that was like probably now 10 years old. Let's watch this one. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Agustina, soy de Argentina y bienvenidos a otro video. Yo estaba en una ciudad pequeña, en Chile. Yo estaba en los Andes, en Chile. En los Andes había un observatorio. Yo visité el observatorio. En el observatorio había telescopios, había muchos telescopios. La luna estaba llena. Yo
vi la luna por el telescopio. Yo vi la luna por el telescopio. Después yo usé mi teléfono para sacar un... Is she really small or is her telephone huge? Is her mobile phone... Is her mobile massive? It looks like a tablet. Una foto de la luna. Yo puse el teléfono en el... Dark Muffin, yeah, but that is kind of the Dreaming Spanish standard. Like, they do hold to a standard. It wouldn't pass for beginner if she didn't do all that. So, like, that's really, like, they've got pretty good quality control there. They don't allow too many videos anymore. They probably did at the beginning, but they don't allow too many videos that sort of slip through with where you can't see what they're describing or whatever. Telescopio y tomé la foto. Esta es la foto que yo tomé de la luna. Es muy linda, ¿no? ¿Y vos? No. ¿Tomaste una foto de la luna? Muchas gracias por ver este video. Espero que te guste y nos vemos en el próximo. Chao, chao. There's no way I'm going to find it, but I've got a print somewhere of the photo that I took of the moon. And I would have it somewhere on my computer, but I'm not going to go searching around for it now. Okay, here we go. Supposedly advanced. Generally advanced with this, it just means it's not necessarily about the speed and the vocabulary they use. It's just that there's all these other sounds going on, because this one looks like they're out and about. Elise has an interview with Mike Ben in Spanish on his channel. Okay, let's see what we got. Hola Liz, ¿cómo estás? No pica. Yeah. Well, there's quite a few videos about that already. I haven't seen that video, but I know that Andrea ate her dad's food she didn't realize it was chile, and her dad's hardened. Chile? Sorry, not the country. She didn't realize it was hot food, and he's been hardened to. So by most Mexican standards, he ate very chilly food, and she was 2 or 3, and she ate his food and almost had to go to hospital. I think it was something like that. Anyway. Oh, this is really long, so we won't watch all of it, but. Hola Liz, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, muy bien. Como yo te acabo de decir, mucho gusto, primero mucho gusto, y muchas gracias por estar dispuesta a aparecer en mi canal de YouTube. Claro, es un placer. Sí, o sea, como te dije, no estoy en un proceso en donde me gustaría mostrar a la gente lo que me ha servido en el proceso de aprender el español, y tu canal me ha servido mucho. Entonces, qué bueno saber. No, de verdad, de verdad. Entonces, al inicio siempre puedes presentarte un poco, decirnos de quién eres, de dónde eres, de ti, porque tienes muchas cosas para contar. Cuéntame de ti. Pues, la famosa pregunta. Pues siempre que me preguntan eso no sé qué decir. Bueno, yo soy Elise La Vega, yo vivo en Estados Unidos. Pues yo vivía en el sur, pero ya vivo en el norte.
Ujú. Yo llevo 10 años más o menos Mucho aprendiendo tiempo. español. Fue el primer idioma que aprendí, pues aparte de mi lengua materna, el inglés. Ujú. Y yo soy una persona a quien le gusta aprender idiomas, es como mi hobby principal, mi Ujú. pasión, lo que me gusta en la vida. Y bueno, solo eso. ¿Cuántos idiomas hablas? Es una pregunta difícil porque depende de cómo defines hablar, Ujú, ujú, ¿verdad? ujú. Bueno, yo me siento como cómoda en tal vez 5 o 6 más o menos. Y lo dijiste tan suave, ¿no? Pero eso es un logro muy grande, 5 idiomas. ¿Eso Sí. incluye inglés o no? Es una pregunta difícil porque depende de cómo defines hablar, Ujú, ujú, ¿verdad? ujú. Bueno, yo me siento como cómoda en tal vez 5 o 6 más o menos. Y lo dijiste tan suave, ¿no? Pero eso es un logro muy grande, 5 idiomas. ¿Eso Sí. incluye inglés o no? Bueno, sí, creo que sí. A ver, entonces el inglés, español, francés, alemán, portugués, em, lengua de señas americana. Y eso sí. Y ahora voy aprendiendo turco, aunque pues yo hablo muy poquito, pero estoy, Wow. estoy Wow. tramando en eso. Ok, entonces, ¿nos puedes explicar, o sea, nos puedes decir qué te motivó a empezar a aprender tantos idiomas? Y, o sea, entiendo que es quizás una cuenta muy larga, una historia muy larga, Ajá. pero ¿cómo ibas aprendiendo, adquiriendo esos idiomas en tus habilidades, digamos? Sí, no hubo como un momento donde me di cuenta como que quiero aprender 10 idiomas y Ujú, no sé, chingámonos, pero es ujú, como yo aprendí el español primero y ujú, luego como en la secundaria teníamos que aprender otro idioma y no me ujú. dejaban hacer español porque ya lo hablaba. Entonces, Ah, ya. y después me di cuenta como que yo tenía una facilidad para aprender idiomas Ujú. porque, no sé, no tenía muchos hobbies aparte de tocar cello, porque yo Ok, tocaba cello. ok, ok. Y no sé, como que me di cuenta que sí tenía esa facilidad y después lo Ujú, intenté con el alemán, que es bastante diferente ujú, que el español y el francés y ujú. todavía todo bien. Entonces, no Wow. sé, fue como ¿cómo lo puedo decir? Un proceso de adquisición, tal vez, Ujú. de mucho tiempo. Pero sí, ya se me olvidó la pregunta, o sea, ¿cómo lo hice o por Sí, qué? sí, y no, sí, contestaste todas las preguntas, o sea, cómo ibas aprendiendo y adquiriendo idiomas en tus habilidades. Pues, sí, como decimos en inglés, el snowball effect, donde te Ah, das eso, cuenta de eso. que quieres hacer algo y Ujú. mientras más lo haces, pues más fácil te viene. Ok, ¿y cuál idioma te fue el más, o sea, fácil de Me aprender? costó más. Exacto, y el más difícil de aprender. Creo que el español fue el más fácil porque es bastante similar con Eso es, inglés, sí. Ujú, pues hablando de la orden de las palabras, ujú, el vocabulario también. Bueno, el más costoso creo que ahora con el turco, bueno, más costoso no diría, ujú. pero es más diferente, es el idioma más diferente que he aprendido porque es un idioma, no sé si sabes qué significa aglutinativo o No, aglutinante, no me acuerdo cómo no. se dice, pero es como donde hay palabras muy largas porque estás agregando como prefijos. Wait, I just want to address something in the chat here. So Dark Muffin, yeah, I mean, she's, like I said, she's a pretty humble person. So, the only time I've ever really seen her make any kind of claim to her abilities in languages, other than saying like, oh, I speak 5 or 6 languages, sort of depending on how you count, is when she made a video about choosing a Spanish dialect and said that once she chose to sort of go all in on Mexican Spanish, she was like, oh, I got a lot better, but I wouldn't. She said something like, my Spanish was already quite advanced, and something like that, and just kind of implied that her Mexican Spanish specifically had now gotten to the stage that it was really pretty good. She never said that she would pass
she could totally pass any day of the week. I assume you mean as a native speaker. She never said that, and I wouldn't imagine she's the sort of person who would say that. But you would totally ask her what state she's from. See, she's being humble then. Like, what about her, like the fact that she's like pretty pale and like has reddish blonde hair though? Like, would that throw you off at all? Yeah, so she used to live there for a bit. I think she had been there for a whole heap of times, for like long enough that it could be mistaken for her living there, and then she went around a bit and lived back in the USA, and now she is staying in Mexico again. So yeah, she'll be glad to hear that you thought she could pass for a native, that you think she can pass for a native speaker. She'll be glad to hear that. Although I'm sure she gets told that all the time because she lives in Mexico now. So. Hay palabras muy largas porque estás agregando como prefijos, sufijos. Entonces, sí. yo fui a la tienda, es solo más de Yagit Medin, 2 palabras nada más, porque hay prefijos, sufijos. Y es como que he tenido que cambiar mi forma de pensar para poder aprenderlo, pero todavía ando en como A1. Ok, entiendo. Entiendo lo que estás describiendo, porque creo que, no sé cómo se dice este idioma en el español, pero Thai también tiene ese aspecto, creo. Tailandés, sí, tiene ese aspecto. No sabía. Ok, Elise, para mí, no sé por qué tengo esta duda, este miedo, pero sí tengo las ganas de aprender otro idioma. Pero sí, me has motivado a aprenderlo. Pero lo que me pone en duda es si mi español va a ser un poco peor, sí, exacto, disminuir. Entonces, ¿tú piensas que eso te ha afectado? O sea, cuando aprendes otro idioma, los otros se van un poco de tu memoria. Sí. Eso sí ha sido mi experiencia, o sea, es de verdad, wow. Es un miedo válido, pero hay formas de evitar eso. O sea, pero depende, porque, por ejemplo, yo no creo que mi aprendizaje del alemán me haya afectado en mi español tanto. Creo que, por ejemplo, con el francés y con el portugués, porque son relacionados, o sea, tienen muchas palabras en común y a veces... No sé, me sale una palabra en portugués mientras estoy en español y viceversa. Y bueno, pero hay formas de evitar eso y es lo que estoy haciendo ahorita yo tengo como mi idioma principal que estoy estudiando, que es el turco, y luego en los fines de semana tengo lecciones de alemán y de portugués para poder mantenerlos. Y sí, como que también si sigues páginas en varios idiomas en Instagram y tienes una forma de exponerte a los idiomas mientras no los estás estudiando como muy seguido, ¿sabes? Una forma de mantener el contacto mientras tienes tal vez otros enfoques. Pero no sé si es el mejor método del mundo, pero a mí me ayuda. Sí, y te está funcionando, me imagino. Creo que voy a tener como un rotation, algo así, como el mes que viene tal vez el alemán será mi idioma principal y luego los fines de semana practico el turco, tal vez. Bueno. Pero sí es posible y hay que saber cómo aprendes mejor. Y mientras estabas hablando, yo sonreía y es porque cuando te escuchaba hace unos segundos, no pensé, me parece que si estuviera hablando con un nativo de español, o sea, de verdad, si estuviera hablando con una mexicana, de verdad, tonalidad y exacto, y aún las palabras que usas, ¿no? Es como... ¿Cuáles? O no sé si hay palabras específicas que no tengo. No sé, es como el orden en el cual pones las palabras, sí. Es que sí, es válido, pues, porque yo como que durante la cuarentena hubo un periodo donde yo solo tomaba lecciones con puros mexicanos, o sea, fue como lo que quería hacer fue desarrollar ese dialecto, que es algo que también me querías preguntar, ¿verdad? Sí, vamos a tocar ese tema. Entonces, antes de que lleguemos, pues vayamos a esa pregunta, quiero saber cuáles son las ciudades de Estados Unidos
Pues que has visitado, viajado, y cuáles son las que te gustaron más y por qué. Sí, como estoy seguro de que sabes que es muy difícil viajar dentro del país porque es mucho más caro. Eso, Entonces sí. yo no soy, como en mi propio país, yo no he viajado tanto. En el sur, sí, porque yo soy de allá. En Carolina del Sur, del norte, Florida, de donde soy. Pero Georgia, creo que también he sí. ido. Sí, claro, claro. Bueno. Toda mi familia es de Georgia, pero Ok. yo no. Ok. ¿Y qué más? Yo fui a Texas una semana, California también, pero el estado, como que más la región que más me gustó fue el noroeste pacífico. No sé si has ido a Oregón o a Washington, pero es No. muy bonito, es muy verde todo. O sea, Ok. me parece, se siente como Canadá casi, y la gente, creo que por eso como que la gente es muy abierta, también como que la mota es legal, entonces eso está Sí. chido. Sí. No sé, es una región muy progresiva y por eso me gustó. Pero también como que mi estado favorito siempre será Florida porque es mi pueblo. Sí, Ajá, tu tierra. mi Ok, tierra. Ajá. sí. Pues te hice esa pregunta porque en uno de tus videos mencionaste que te enfocaste a propósito en el español mexicano. Ujú. Y de verdad cuando vi este video como un principiante ignorante, pensé como, no, eso no tiene sentido, eso es tonto, ¿por qué uno haría eso? O sea, es importante entender todos esos acentos y toda la jerga Claro, y todo eso. Pero ahora, por el hecho de que he pasado por esa etapa del aprendizaje, estoy sintiendo esa misma sensación. O sea, me siento que sueno raro cuando hablo. Es igual si yo fuera de Nueva York, pero estoy utilizando jerga del sur, de Australia, de Inglaterra. Es como, hablas muy raro, amigo. Entonces, Sí, ajá. ¿qué Entiendo. te motivó a enfocarte solamente? Obviamente mencionaste mucho en tu video, pero para los que no lo han visto, ¿qué es lo que te motivó a enfocarte específicamente en el español mexicano? Estuve pensando en esa pregunta de lo que te motivó y bueno, creo que también lo que acabas de mencionar, lo de pues yo sueno raro y también como que estoy en este nivel donde para mí fue que yo hablaba muy bien el español, pero como que me aburrí. O sea, ¿a qué hago ya? Ya había aprendido tanto y no solo como que yo nunca he tomado una clase de español en mi vida, o sea, como en la prepa, yo nunca tenía clases de español y cuando llegué a la universidad fueron solo como clases de literatura, de historia. Entonces usábamos el español, pero no aprendíamos nada. Entonces yo tenía como mucho conocimiento de muchas cosas y sentí que mi español era muy bueno, pero no tenía como personalidad, no tenía su propio, no sé, no tenía su propia manera, ¿verdad? Y por eso, después de ir a México por primera vez, en 2019 creo, como de chingazo sentí esa conexión y quería seguirlo. Porque, no sé, como que los mexicanos son muy abiertos, son muy cariñosos, muy cálidos y muy acogedores y me identifiqué bastante con ellos. ¿Qué más? Sí, como que no hubo un momento fijo donde me di cuenta que quiero hacerlo, pero mientras más exploraba esa cultura, ese contexto cultural, quería aprenderlo. Porque como que en Estados Unidos hay tantos mexicanos y creo que sería como la cultura predominante después de, no sé, lo que sea la cultura americana, ¿sabes? Entonces, ¿por qué no aprender más sobre nuestros vecinos? No, tienes razón. Y esa sensación de una conexión de la identidad, ¿tú piensas que eso es la llave para elegir un acento o un tipo de español? Porque para mí ahora lo que me veo yendo al español colombiano y no sé si es realmente porque me identifico con esa región o de ese país, porque me gusta mucho, o si es solamente porque es mi primera experiencia con el idioma. Mis primeros tutores fueron colombianos. Estoy acostumbrado a hablar con colombianos Bueno, a lo eso mucho.
No creo que eso pase siempre, o sea, como que el primer país hispanohablante que visité fue España y no sé, no tenemos yo no siento ninguna conexión con ellos, pero sí fue mi primer país que visité. Y bueno, sí, es una duda válida, pero no sé, creo que si te sientes muy conectado con la gente, es como que una pista de que tal vez deberías de seguirlo. Y si decides perseguirlo un tiempo y después te das cuenta de que, no me gusta eso, siempre puedes salir de eso y no estás como que atascado en eso siempre. Pero sí, pero depende. Varias personas me han preguntado eso, como que quiero enfocarme en un dialecto específico, pero no sé cuál elegir. Es como que no te voy a decir cuál país elegir, pero siempre les digo que por si quieres algo fácil, se dice que es pues que México y Colombia son los países más fáciles de entender. ¿Sabes para mí qué es lo más difícil del español mexicano? Y me encanta, pero lo más difícil es la jerga, o sea, y te entiendo Es mi cosa porque... favorita. Sí, depende. Varias personas me han preguntado eso, como que quiero enfocarme en un dialecto específico, pero no sé cuál elegir. Es como que no te voy a decir cuál país elegir, pero siempre les digo que por si quieres algo fácil, se dice que es pues que México y Colombia son los países más fáciles de entender. ¿Sabes para mí qué es lo más difícil del español mexicano? Y me encanta, pero lo más difícil es la jerga, o sea, y te entiendo es mi cosa porque... favorita. Sí, es muy bueno, pero te entiendo, pero me imagino que cuando utilizas palabras como chingón y esas cosas, o sea, mamadas y esas cosas, es como esas madres, es como un estudiante de español sería. Es muy creativo, es otro mundo. Por eso mismo me gusta, o sea, aprendiendo, hay tantas expresiones y palabras con CH, como chingón, no sé, como que cachete, hasta, pues cachete creo que se dice en toda Latinoamérica, pues, pero creo que pues hay muchas palabras que sí tienen CH y tal vez como en México todo es una madre, pásame esa madre, o no te entiendo ni madres, o me vale madres, es como, es muy creativo y también muy versátil, como cuando crees que sabes una palabra, pero después hay como 10 significados detrás de esa palabra, es muy enriquecedor, diría. Sí, acabo de aprender que por un año, cuando escuchaba la palabra lana, ellos se refieren a la plata, al dinero, ¿no? Entonces es eso, es lo más difícil. No sé si hayas visto el video que acabo de publicar sobre el español. Sí, de Guatemala, sí. Y pues mi amigo en Guatemala dice que fue pisto. Entonces me dijo, ¿tienes más pisto? Y yo, no me queda lana. Exacto. Entonces, eso para mí es la gran cosa con el sueño mexicano, pero es muy chévere, me gusta mucho. ¿Tú ves algunas contras, o sea, enfocándose en un dialecto específico, perdón? Pues voy a hablar de lo negativo primero porque creo que mucho menos desventajas que ventajas. Y creo que pues, todos dicen que, pues si aprendes un dialecto específico no vas a poder comunicarte con personas de España o te vas a confundir y no vas a poder comunicarte. Creo que eso sea como que es falso eso. Porque yo nunca he visto una persona mexicana que pues viaja a España y no se puede comunicar. O sea, no tiene sentido eso. Tal vez te topas con palabras que no conozcas, pero como en general es vocabulario diario, tal vez cosas muy pequeñas que tal vez te dificultan, pero es una parte central del idioma porque se difundió a tantos países, es natural que pase eso, pero creo que hay muchas más ventajas que desventajas. Por ejemplo, si eres una persona a quien le gusta geografía y historia, es algo muy enriquecedor aprender un dialecto específico porque hay como que, por ejemplo, la palabra popote en México, si alguien te dice popote, dices, ¿por qué se dice popote en México? Porque no se dice eso en España. ¿Qué significa?
straw, como algo ok, que popot. bebes. Bueno. Y si preguntas, pero ¿por qué suena tan diferente? Y te dicen, es una palabra náhuatl. Y yo, ¿qué es náhuatl? Y después puedes aprender más sobre los pueblos originarios, que es una parte muy importante también de todo eso. Y vas aprendiendo mucho más sobre la historia y la geografía, y es así que desarrollas esa conexión con el país. Es algo muy especial y por eso... Ajá. ¿Estás segura que no eres mexicana? O sea, tus raíces no son mexicanas. Porque la manera en que dijiste náhuatl es como, esta chica. Exacto, esta chica. De náhuatl. Of course, I've chosen when my dog's outside barking at everyone to start talking here. But yeah, I felt like this when I talked to Claudia from Omsvenska på svenska. Like, my Swedish isn't that great, but like I get a lot of compliments from Swedes about how native I sound, and when I came across Claudia, I was like, this lady is next level, and that's what, when I was talking to her, doing interviews with her, and she was like, like, du har jättemånga böcker på golvet. It's just like I can't do it obviously, but the way she was doing it, I was just like, damn, that's insane. And also she speaks English pretty freaking well too. ¿De verdad? Aprenderlo un poco. Sí, ya eres metida en la cultura. Debería de aprenderlo. Más sobre la historia y la geografía, y es así que desarrollas esa conexión con el país. Es algo muy especial y por eso... Ajá. ¿Estás segura que no eres mexicana? O sea, tus raíces no son mexicanas. Porque la manera en que dijiste náhuatl es como, esta chica. Exacto, esta chica. De náhuatl. ¿De verdad? Aprenderlo un poco. Sí, ya eres metida en la cultura. Debería de aprenderlo. Porque hay tantas palabras náhuatl, también en Guatemala, que se usan sus palabras. Sí. Ok. Y otra cosa, perdón, sobre este tema. Por el hecho de que te has enfocado en el español mexicano, ¿has sentido un poco en inglés decimos imposter syndrome? Por ejemplo, te doy un ejemplo. Si yo fuera de Nueva York y yo voy a Louisiana o a Texas, del campo, puro campo, mi acento es muy fuerte del Nueva York del norte, y empiezo a hablarles con yo, o empiezo a utilizar palabras de ahí. Algunas personas quizás lo van a ver como que inauténtico es este chico, ¿no? Es como, ¿por qué está tratando de actuar si fuera de pero esto es un contexto estadounidense, creo. Somos muy críticos. Tienes razón. Sí, pero estoy poniendo ese tema en la mesa nada más. No es mi punto de vista. Sí, como que yo nunca me he sentido como un impostor ni nada así, porque mi experiencia, las personas se sienten como halagadas cuando se dan cuenta de que hablas su idioma, o sea, su dialecto. Y también como que tengo que decirlo que el español es una lengua colonialista, o sea, desde el principio la intención cuando llegaron los españoles al continente americano fue que el idioma se difundiera, y los países se adueñaron de eso y ahora tienen sus propias expresiones y así, entonces no creo que nadie sea el dueño del dialecto. Pero sí tienes que darte cuenta de que eres un invitado en su cultura. Y sí, como que no presumes que sepas todo del idioma y del dialecto, porque sí eres un invitado, pero en general he sentido que las personas se sienten halagadas, y también otra ventaja es que siempre quieren ayudarte a aprender más. ¿Conoces esa expresión? Como, por ejemplo, ya te cargó el payaso. No lo conozco, y después te enseñan un poco más sobre la historia y, no sé, ese contexto cultural. Entonces, sí, siento que es una cosa latina en general. Creo que las personas quieren ayudarte a aprenderlo. Sí, y creo que mi ejemplo en particular no fue una buena analogía, porque
aún somos extranjeros, ¿no? Entonces es como estamos, o sea, libres para escoger cómo queremos hablar. Entonces creo que la gente se da cuenta de eso y no hay problema para nada. Sí. Elis, tú hablas español mucho en Estados Unidos, ¿tienes la oportunidad de hablarlo en tu día a día? Sí, mi novio es mexicano, bueno, nació aquí, pero es mexicano y vivimos en la misma ciudad que su familia, entonces pasamos mucho tiempo con ellos. Sí. Ya. Ajá. Ok, entonces... Yeah, so there was something about that in the chat. I don't know much, and I'm not spreading gossip, I swear, because she put this on Instagram, so it's not like, you know, she wasn't keeping it a secret. She wanted to move back to Mexico, but I think he stayed in Chicago, and so she moved back. She now lives in Mexico, but he's Mexican and he lives in Chicago, and she lives in Mexico. So, yeah. Anyway, just getting into Elisa's personal life here. My dog is barking again, and he can't be let back inside. It's like prime walk time here in Australia because the sun's just setting, and the sun's just setting, and so everyone's taking their dogs for a walk. And even if they're not walking their dogs, they're walking past, and that's enough for my dog to say, "Hey, I want to talk to you," and bark really loud. And it's really annoying me. But I can't even close my window because, long story short, but I had to I can't close it. I'm going to turn the mic back down and keep going with the interview. Actually, no, I'm going to say one thing first. People were asking me, like how much of various Spanish things I understand, and it's like it's very hard to explain because like a lot of the time I understand exactly what's going on, but not a lot of what is actually being said. But it's like what's being said is not that important for what is going on. And that's with more advanced stuff, and with less advanced stuff, I understand basically every single word, but that also doesn't mean much because, like, well, this is basically written for beginners, made for beginners. It's pretty warm. It's pretty warm today in New South Wales. It's certainly not as hot as it's ever been, but I did have the air conditioner on until about 3 or 4 o'clock, and now I've turned it off and the window's open. But yeah, so to give you an idea of how much Spanish I'm understanding, I would have no problem giving you a summary of everything they talked about in this conversation, so long as I remembered it, of course. But like, there's really very little that I'm not understanding, even though there's not a lot of context, but they're both speaking a bit more slowly because they're speaking off the cuff, which means you speak more slowly than when you speak with like a rehearsed script. Also, neither of them are native speakers, although Elise is very good. Mike is like, a bit slower than a native speaker. Am I close to B1? I'm pretty sure I'd pass a B1 exam. Well, depending on what I'd pass a B1 test, but not an exam. So not like something really official where is something really official that tested your speaking level. I probably wouldn't pass B1. But I'd pass a B1 like written test, I think. And like I might even pass a B2 written test, but a lot of that would be fudging. I certainly wouldn't pass. I'm pretty sure I could pass an A2 speaking, but as you hear from my lessons, if you were here for my lessons, my speaking is like just a bunch of, I just go like blah, I just like say stuff and hope that it makes sense. And I sort of do that deliberately. I try not to overthink everything I'm saying, but sometimes I get stuck in these loops where I'm like, oh no, I need this word. No, wait, and I just and often Swedish comes to mind as well. So yeah, I don't know, but I understand this conversation without a problem. Somos extranjeros, ¿no? Entonces es como estamos, o sea, libres para escoger cómo queremos hablar. Entonces, creo que la gente se da cuenta de eso y no hay problema para nada. Sí. Elis, tú hablas español mucho en Estados Unidos. ¿Tienes la oportunidad de hablarlo en tu día a día? Sí, mi novio es mexicano. Bueno, nació aquí, pero es mexicano y
vivimos en la misma ciudad que su familia, entonces pasamos mucho tiempo con ellos. Sí. Ya. Ajá. Okay. En tus interacciones con desconocidos, digamos, ¿no? En la calle, cuando no estás con tu novio, ¿cómo es que la gente te reacciona cuando le hablan en español? O sea, ¿recibes una mezcla de reacciones? ¿Recibes puras buenas reacciones? ¿Cómo te reaccionan? En Estados Unidos creo que, bueno, a veces como que hasta en espacios públicos, o sea, en la calle, no hablo tanto el español porque no quiero que las personas piensen que yo no creo que no sepan inglés. Eso. Porque creo que es algo muy ofensivo a veces porque si les hablas en español, es como que sí quiero hablar con ellos y en su idioma materno, o sea, tener un momento, ¿sabes? Pero a la vez no quiero que piensen Entiendo. eso. Pero como por ejemplo en países extranjeros, en Guatemala, por ejemplo, y en México también, siempre me dicen, hablas muy bien el español, pues por ser güera. Eres muy buena, pero hablas. Y sí, como que nunca he tenido una mala experiencia hablando español en público. Sí. ¿Has tenido una experiencia donde quizás tú le hablaste con alguien y te respondieron o te respondió, perdón, en inglés? Claro que sí, claro que sí. Eso, ok. Pero yo nunca les respondo en inglés, esa es la clave. Sigues hablando en español. No voy a darme por vencida tan fácil. Ya. Bueno, entonces eso es como deberíamos andar para practicar, dirías, o no. Es solamente... Pues yo siempre insisto en hablar, como que también, hasta, como que te cuento una historia, como en México, cuando fui por primera vez estuve en un parque en Coyoacán y había, no sé, un güey que se me acercó y empezó a hablarme como que quería hacer un pick-up o algo así, pero bueno, okay. yo solo respondía en portugués porque no quería que me hablara y los mexicanos no son famosos por su muy buen portugués, o sea, pues hasta me empezó a hablar en portugués porque resultó que sí hablaba así. Pero es un ejemplo como que siempre que estoy fuera de mi país, yo nunca quiero que sepan que hablo inglés. No sé, tal vez digo que soy alemana o soy portuguesa porque no quiero hablar inglés fuera de mi país, o sea, es una regla que tengo. Entiendo. Y algo que me ha servido mucho es, hay algunos lugares, ambientes acá donde la gente quiere, o sea, donde están en un ambiente familiar, o sea, de puro, no sé cómo te puedo explicar, pero acá en Atlanta, ¿no? Hay sitios donde yo puedo ir y yo sé que si hablo en español, la gente me va a responder en español. Quizás por el ambiente, quizás por la vibra, porque es un sitio muy latino y se sienten en casa, entonces están dispuestos a hablar. En esas situaciones siempre les hablo en español, pero afuera de esas situaciones solamente les hablo en inglés. Sí. Pero si hay una necesidad, obviamente digo, ok, sí, hablo español, entonces interactúo ahí, así. Sí, pero, creo que es una buena, sí, como una regla, como que si no te hablan primero en español o si nadie te pide hablar en español, como que no lo uso porque para que no piensen que yo no creo que no sepan inglés. Exacto, ok. Ok, ¿cuáles son algunas cosas que a ti te gustan de la cultura latina o mexicana en particular? Porque te enfocas en la cultura mexicana. Y digamos, una cosa que a ti no te gusta. Y no tiene que ser muy profundo, muy grande, porque queremos ser delicados acá en YouTube, pero algo que no te gusta y dos cosas que a ti te gustan. Bueno, lo que sí me gusta, no creo que sea solo una cosa cultural, pero como que siempre que vas como por la calle en México, en Latinoamérica, Guatemala, no sé, no importa, siempre hay muchos vendedores, siempre hay como puestecitos y no sé, como que es mucho más informal todo eso. Creo que como en Estados Unidos tienes que ir a un restaurante y sentarte y pasar 1 hora, tal vez 2 horas comiendo. Como que me gusta mucho como la cultura de, no sé, comer en la calle y eso es muy informal y también, no sé, creo que en algunas comunidades como que es algo que desarrolla una cercanía. Entonces eso me gusta. Lo que no me gusta, estoy tratando de empezar.
Pues el machismo, claro, porque creo que como que los hombres sí tienen, en países latinoamericanos tienen muchos más derechos y privilegios. Y sí, es algo que también pasa aquí, pero no he sentido que es tan fuerte como el sexismo, tal vez, pero depende. Pero ni puedo pensar en lo positivo porque me gusta todo, o sea, Lo es muy negativo. fácil decir lo negativo porque es como el sexismo, claro, y eso, como que la inseguridad, pero eso no sea tan cultural, tal vez, pero me gusta todo. Ok. Bueno. Um, en un video, perdón, mencionaste que a ti no te gusta hacer algo que a mí me encanta hacer para aprender cosas en palabras, vocabulario, estructuras gramaticales en español, y eso es leer. Eso es el gran consejo que doy a la gente, al menos de lo que he hecho, porque nunca utilicé flashcards ni ninguna cosa para recordar así. Entonces, en un video mencionaste que a ti no te gusta leer. A mí no me gusta leer para nada, no aprendo idiomas para leer. Entonces, ¿cuál es tu opinión de eso? ¿Qué es tu opinión de eso? Yo sí leo en español, creo que el inglés y el español son los únicos idiomas que pues leo tanto. Bueno, sí leo, yo no leo libros y novelas y así. Bueno, sí en español, pero en otros idiomas como que me gusta leer más artículos, o sea, notas de prensa y así. Pero, ¿por qué? ¿Fue tu pregunta? ¿Por qué no te gusta? Pues entonces, como un medio para aprender, dijiste, creo, algo así. Ajá. Bueno, como que mi prioridad siempre fue poder hablar con las personas y tal vez si ves una palabra no sabes en qué otro contexto usarlo. O sea, me gusta aprenderlo cara a cara hablando con alguien y creo que eso también me ayuda a recordarlo más porque como que si yo lo digo y yo escucho que la persona lo dice es más fácil para mí. Sí, pero también como que en general siempre me gusta hablar, entonces aprendiendo las palabras en una discusión o tal vez en una conversación me ayuda mucho más porque los estoy escuchando. Pero no es para decir que no leo en español. Ahora estoy leyendo un libro que se llama México Bárbaro, pero sí, es México, ¿cómo fue la última parte? bárbaro, como Barbarous Mexico. Ok. Se trata, es algo muy pesado, se trata de como esclavitud de los indígenas durante el porfiriato, entonces no lo recomendaría para alguien aprendiendo español, pero yo siempre leo cosas así sobre como cosas reales, no me gusta la ficción. Yo tampoco. Entonces, pero sí leo, es como que, pero hasta en mi lengua materna yo no leo mucho. O sea, alguien a quien le gusta mucho más los documentales, películas, podcasts y así. Y Bueno, ¿te puedes ver viviendo pues fuera de los Estados Unidos? claro que sí, ¿Quieres? ya estoy hasta la madre de estar con Estados Unidos. O sea, especialmente después de viajar más y más, me doy cuenta de como que las cosas que están mal aquí. ¿Cuáles son? Muchísimo. Tenemos tiempo. Bueno, primero que nada, muy pesado, se trata de como esclavitud de los indígenas durante el porfiriato, entonces no lo recomendaría para alguien aprendiendo español, pero yo siempre leo cosas así sobre como cosas reales, no me gusta la ficción. Yo tampoco. Entonces, pero sí leo, es como que, pero hasta en mi lengua materna yo no leo mucho. O sea, alguien a quien le gusta mucho más los documentales, películas, podcasts y así. Bueno, ¿te puedes ver viviendo pues fuera de los Estados Unidos? Claro que sí, ¿Quieres? ya estoy hasta la madre de estar con Estados Unidos. O sea, especialmente después de viajar más y más, me doy cuenta de como que las cosas que están mal aquí. ¿Cuáles son? Muchísimo. Tenemos tiempo. Bueno, primero que nada,
los precios, o sea, es muy caro vivir aquí. Sí, sí. También no tenemos como un sistema de salud. Es muy desorganizado todo y todo es privado y eso como que me pone muy mal pensar en eso porque nunca sabes cuándo te vas a enfermar. Y también como que siento que la gente aquí en general, no me gusta generalizar, pero tenemos una mentalidad muy cerrada, especialmente como con respecto a otros países y cómo deberían ser las cosas. Y creo que a veces la gente aquí piensa que somos el único país del mundo. O sea, somos muy egoístas y me gusta mucho más estar fuera de mi país que aquí. Solo estoy aquí un rato. Y entiendo y estoy de acuerdo, pero lo que me pasó, lo que me di cuenta de esto, y no sé, no es solamente mi opinión. Yo hablaba con, por ejemplo, alguien me puede decir como ya me tengo que ir, o sea, ya me toca irme de cualquier país, no tiene que ser Estados Unidos. Pero me parece interesante, ¿cómo te puedo explicar? Sí, me quiero poner en esta, quiero tratar de quitarme o sacarme de mi vida personalmente y entender si creamos, no sé cómo explicártelo, no sé, ¿me entiendes un poquito? O sea, si, ¿cómo te explico? ¿Cómo te Perdón, explico? O sea, porque ni siquiera podría explicártelo en inglés. Perdón. ¿sientes que estás atascado en de dónde estás o? Casi como que, ¿has escuchado el dicho que creemos nuestra realidad? Entonces, ¿tú piensas que es verdad o no, en general? Yo creo que sí, yo soy una persona, soy lógica, pero también como que muy espiritual, o sea, siento que puedo manifestar las cosas si me enfoco, pero si sientes que las cosas no están muy bien donde estás, y tal vez, porque para mí, por ejemplo, me gustaría mudarme a tal vez el norte de California o tal vez el noroeste Pacífico, porque la gente allá es mucho más amable y abierto y progresivo también, y me gustaría pasar un tiempo viviendo allá, pero es carísimo y yo no puedo hacerlo. Entonces, en mi caso, sí, como que tengo la opción de ir a otros países porque yo me gustaría ir a Alemania tal vez o a México, pero sí, sí. Ok. ¿Y has viajado a cuántos países? O sea, muchos, pero ¿cuántos? Pues puedo contarlos en mis manos, creo que son menos de 10, pero México y Guatemala, Portugal, España, Alemania, Marruecos, creo que son solo esos como tal vez 5 o 6. Ok. Y por tu experiencia, ¿tú piensas que uno se puede cansar, por una falta de otras palabras, de viajar constantemente? O sea, ¿has Creo escuchado que esa sí. sensación que Ajá. tenemos como seres Sí, sí, humanos sí. después de un poco de tiempo viajando, sin un hogar, digamos? Y por eso les tengo mucho respeto a los nómadas digitales, pero solo por eso, como que pueden estar fuera de casa mucho tiempo y no colapsar. O sea, por ejemplo, cuando yo voy fuera de mi país, como después de tal vez 3 semanas o un mes, es insoportable y necesito, no sé, sentirme normal, y a veces me hace falta también hablar mi idioma. Y no sé, poder ir a la tienda y hacer tus cosas en tu idioma nativo, o sea, es como las cosas pequeñas que siempre me hacen mucha falta. Pero sí, a la vez es como un reto y siempre trato de pasar más y más tiempo fuera para cuando finalmente me vaya. Como que siento que cuando estoy viajando me estoy preparando para vivir al extranjero algún. Es Probando como lugares. es muy intenso decirlo así y pensarlo así, pero es como que estoy entrenando. No, entiendo. Como dijiste, yo vi tu video de 5 cosas 5 maneras que me ha afectado
el español en mi vida, y cuando dijiste que si algún día en Estados Unidos todo se colapse aquí, yo tengo otro lugar que puede ir. Herramientas, sí, Porque habla exacto, español. exacto. Ujú. Ok, esta pregunta es muy random, pero quiero saber cuál es el mejor consejo que has recibido y el peor consejo que has recibido de la vida en general. No tiene que ver nada con el idioma ni nada, una pregunta random. El mejor consejo. Tengo que pensarlo. That's a big question. He asked her, what's her best piece of advice for life, not for learning languages or anything, but for life. Tengo que pensarlo, eso es mucho. Pues de no tomar consejos de alguien si no te gusta cómo están viviendo ellos. O sea, como que creo que escuché eso en inglés, entonces no sé cómo decirlo, como que only take advice from people like who you respect, ¿sabes? Right. O algo así, porque sí, pues las personas siempre tienen sus opiniones y siempre va a haber opiniones en sobra, así que, pero el peor consejo, no sé, como que siempre, no puedo pensar siempre en los consejos de otros porque yo siempre dependo de lo que pienso yo. No sé, eso no sé. Okay, ¿Tú tienes bueno. algún peor consejo que te han dado? Sí, que como que tener mucho cuidado con todo, no puedes confiar en nadie, o sea, Sí, consejos así, exacto. Y me es parece algo que, muy útil ser vulnerable con las personas. exacto, y creo que eso viene cuando uno se rompe el corazón o tenía malas amistades o Las o personas sea, traumadas exacto, dicen la eso. gente le decepcionó, exacto. Ajá. Y otras preguntas, 3 preguntas más. ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia con respecto al español y tu peor o más vergonzoso? ¿Qué oso esa experiencia? O algo así, mejor y Vergonzoso. peor. Ujú. Pues gracias a Dios yo nunca he tenido como una experiencia muy Wow. vergonzosa, o sea, como que donde le menté la madre a alguien por accidente. Sí. O dijiste algo que no te diste cuenta de lo que dijiste, ¿no? O algo así. Eso me pasa más en otros idiomas, como que el español, Okay. en el español siempre he sido muy cuidadosa y como no decir embarazada para decir que alguien tiene pena o algo así. Ese es el error. Ajá. Gracias a Dios yo no tengo ninguna historia así como vergonzosa, pero em, mm, creo que una de mis mejores experiencias con respecto al español fue cuando fui a México por primera vez. Yo me perdí como de inmediato, o sea, yo estaba haciendo un intercambio en una escuela, como era un preescolar, y yo pensé que ese día yo tenía que llegar a la escuela y que me iba a quedar ahí, que tenían dormitorios o algo, pero se suponía que iba en la casa de la directora. Entonces yo toqué en la puerta de los vecinos que estaban al lado de la escuela y fueron muy acogedores, fueron como dos ancianos, no sé, pero me dieron agua de Jamaica, llamaron Wow. a la directora para mí, y, Llamaban. no sé, como que si no hablara español en ese momento, yo nunca hubiera podido como llegar, tal vez, no sé qué me hubiera No, sí. pasado, pero sí, como que fue muy motivacional también porque, no sé, como que estaban impresionados, creo que yo tenía como solo 19 y quería ir a un país que se supone que es muy peligroso, sola, ¿verdad? Y entonces como que me echaron porras, es decir, como en México, Okay. motivated. Okay.
Porras, wow, estoy aprendiendo de esta mexicana. Ok, y la última pregunta es, ¿cuál ha sido tu mejor al inicio o mejor y peor experiencia viajando? O sea, en esos Viajando 5 países. en Marruecos, yo fui a Marruecos tal vez semana y media con mi hermana y estábamos primero en la ciudad de Tánger, que es una ciudad como que tiene un puerto, como un port city, ¿sabes? Y siempre se dice que los port cities son muy peligrosos, o sea, no sé qué tienen, pero y como que el acoso de los hombres era muy, eran muy vulgares y groseros con nosotras, pero después fuimos a otra ciudad, Fez, y todo bien, o sea, pero sí andábamos con nuestro anfitrión de Airbnb. Entonces, cuando estás con un hombre, así te respetan, pero si vas sola, te van a... Ay, qué pena. Sí, pero como que yo sé que no es una representación de todo el país y no... Y claro que voy a volver algún día, pero como que mi primera experiencia no estaba esperando eso, pero, y como que la mejor experiencia, creo que fue, gracias a Dios, mi primer viaje fuera de mi país me fue muy bien. Yo fui a España y me quedé en un hostal en Sevilla y había formamos como un grupo de 10 personas y todos éramos de diferentes países. Y por eso siempre digo que los hostales son una muy buena manera de viajar porque, no sé, te topas con más personas, es una mejor experiencia, un intercambio de culturas porque éramos como alguien de Chipre, alguien de Reino Unido, Alemania, Australia, Argentina y todos, pues como que cada noche alguien cocinó un plato típico de su país. Hacíamos yoga juntos y fue como una pequeña familia. Suena como una película. Sí, no, De sí, verdad. porque todos nos estábamos quedando todos nos quedamos 2 semanas y entonces fue como algo no planeado, pero sí que resultó muy bien porque estábamos todos el mismo tiempo, una coincidencia, ¿no? Ok, bueno. Pues, Elis, muchísimas gracias. Voy a utilizar una palabra mexicana. Esta conversación, lo digo correctamente, fue chingón, ¿se puede decir? Fue chingón, ¿no? Se usa más en México como siempre se usa estar para todo, que no. Estuvo chingón. Estuvo bueno. Estuvo chingón tener en mi canal. Exacto, estuvo chingón tener en mi Estuvo canal. chingón que me Sí, invitaste. sí, como te dije, no me parecía como si estuviera hablando con una mexicana todo el tiempo. Tú hablas español. Tu nivel de español es como una meta para nosotros. Gracias. Entonces, Tú me muchísimas motivas gracias. también porque estabas usando palabras que casi como que a veces se me olvidan. Como que yo sé estas palabras, pero por no usarlos en tanto tiempo se me olvidan y debería... Siento que estoy en un nivel con el español donde siento que no necesito estudiar, pero sí lo necesito usar fuera de, no sé, las interacciones familiares como con mis suegros y así. Pues muchísimas gracias de nuevo y hasta la próxima. Sí, nos vemos. Nos vemos. Chao. Bye. Oh, it's still up. Okay, I didn't intend to watch that whole thing, but I was quite interested in it, and I was just kind of flowing with it nicely, and I felt like the chat was enjoying it, so just thought I'd leave it on. So we're probably technically only half an hour away, but I did spend some time making my lunch, and I like to take these things quite literally and seriously, so I might go for a little bit longer than half an hour. Watching YouTube probably isn't the best use of time. It's okay, but it's the thing is everyone here has access to YouTube because that's what they're watching it on. Whereas if I watch Dreaming Spanish, that's something that not everyone can access all the time. There was something back in the comments a while ago that I wanted to address. Which do I prefer, Swedish or Spanish? That's so... I think if we're looking at the raw kind of language of the thing, I prefer Swedish, but it would be extremely hard for me to say
to say that like I prefer Spanish when I don't know as much of the language. Like if we're the way the language, the words and just the way it looks on the page and the way it sounds and everything, I probably prefer Swedish, but that's not to say that I don't like Spanish. Which do I prefer spending time in? At this stage, probably Spanish, because it's in that nice, like, uncomfortable, like I know most people like to be comfortable, but I like that feeling of like that you're actually getting better with every word you hear, and I don't feel like that occurs with Swedish, and I feel it always feels like a big time drain to just like listen to someone go through something in Swedish. I'm like, this isn't teaching me anything. So for that reason, I prefer Spanish. But like, and I also just prefer. I also prefer Swedish. I prefer Swedish just because, like, if it wasn't to do with like the language, like if there was actually no such thing as languages, but there was this hoax that made people believe that there were such thing as languages, then I would prefer to say that I spoke Swedish. Like if it was a question of, do you prefer saying that you speak Swedish or saying that you speak Spanish, I would definitely prefer to say that I speak Swedish, because it's just like I like the more unusual thing. So like I always like the more unusual thing. Like I never want like the car that everyone wants is not the car that I want, and the like film that everyone likes is not the film that I want. Sometimes I almost dislike films I'm like, it is good, but I hate how everyone likes it. It's so annoying. So I prefer Swedish just for like the unusualness factor of it, but I also do love the way it sounds. I like the way Spanish sounds. I think I slightly prefer the way Swedish sounds. It has more changes in intonation, like the whole pitch accent thing, and to me it sounds a bit more interesting in that way, but like there's a lot to like about Spanish. So that's how I would answer that, if that person is still around. Let me know, guys, in the chat if there's anything you can think of that would help get the GoFundMe up. So I feel like almost all of you who are in the chat, you've been here most of today, most of yesterday, or at least I'm seeing the same names pop up. So I feel like most of you have either donated or are not in a position to donate. So I don't want to ask you guys for more, but I do want to try and get, I want to try and use the special guest that it looks as though I'm going to be able to have on tomorrow at about 3 or 4 p.m. to try and use that to be like, okay, let's get to that time at least, so that we can actually, like, I don't know, I feel like I want to use that as some kind of push. So let me know if you have any ideas of how we can do that, other than what I've already asked you to do, which is like share this stream or share the 4-minute video, my most recent full video, which was 4 minutes, to the with your friends or whatever. Reddit. Yeah, okay. I'm told that I have heard before that I should put things on Reddit. But I have heard before that I should put things on Reddit, but it's like I feel like I don't even have an account, and it's like a whole step and stuff. So I'll look at that after I hop off tonight. But I feel like it'll be more legit if one of you guys do it with, like, one of you guys does it with, like, this guy's been streaming for a whole day yesterday and a whole day today,
Reddit feels a bit spammy. Yeah, I mean, let's face it, this whole thing's been pretty spammy. Is the special going to tell his/her followers to watch your live stream? Who's the special? Oh, the special guest. I thought you were talking about like Emmett from the Lego movie. He is the special. You should make some comments on other videos. Yeah, that's not a bad idea. I did try and get Elise to share my video, but she wanted the link to the live. Like, she forgot. She was like, "Yeah, cool, I'll do it," and then she forgot. The special guest. I don't think the special guest has many followers on any platform, but it will make sense when you see who they are, that they are a special guest. But yeah, I could do something. Probably a stretch, but there's an American who grew up in Mexico. She's very popular. She's called Super Holly. What platform is she on? Well, 4.5 million. Yeah, that's punching a bit above my weight. Language Simp, yeah, he was in the chat twice yesterday, wasn't he? It's weird to me. Language Simp, the whole thing is weird to me because, like, I know completely like what he's about. He's sending up channels which claim like ridiculous feats of linguistic incredibleness. But the thing is, I don't think he ever breaks character. Having Language Simp on would break the language acquisition internet. But I'm pretty sure didn't he do an interview with Volta, and like he still was just like, I didn't actually see it, but I got the impression that he was still just going like, yeah, I speak 17 languages and I learned them all in 3 weeks and all the stuff he normally does in his videos. I think he's a genius content strategy wise, because he's able to pass off his ridiculous titles, attractive to all women and men. He's able to pass off his ridiculous titles as like irony, right? As he's sending up the people who do this kind of stuff, like but claim to be doing it legitimately. So it's genius content strategy wise, but I've got to admit, I don't find it that funny. I always know what his joke is going to be. Like, his joke is always going to be that, like, to just make some stupid claim and then just like say something ridiculous. I think that when he said like I'm attractive to all women and men or something. I do remember him making that joke. That's like one of the only times that I actually laughed. Yeah, he does. As far as I can tell, his French is really good. I've never really heard him. Oh, okay, I didn't know he had broken character. I don't watch that much of his stuff because I feel like it's just the same thing over and over again. So I feel like his whole thing is like comedy, but to me, he's not that funny. Also, I don't watch many language YouTubers in general. Like, it's just like I don't find that many of them that interesting. The one that I used to find the best was what was it called? La Perfection. La Perfection, but spelled backwards, like perfection, and spoonerism. But then he started working for like the French government or something, so he stopped doing YouTube, but he was pretty good. Super Holly is definitely a long way out of my league. Language Simp, maybe, since he was in the chat yesterday. I feel like I should have arranged all this earlier.
Yeah, okay, well, I'll have a go. I'll contact a few people after I get off the stream tonight. Okay, thanks for those ideas. How to Spanish. No, I'm sort of deliberately avoiding the bazillions of recommendations I've got about Spanish in the chat, because it's like there's just like so many, and you don't need more stuff in Spanish. Honestly, you could learn like fluent Mexican Spanish just from like, what's it called? Dreaming Spanish. How to Spanish. Oh, that's pretty small. Hola, te voy a enseñar 3 errores súper comunes de los estudiantes de español. Okay. Stephen crashing, yeah. Who lives in Houston? I mean, but this is like by tomorrow, so I guess I can still, like, the fundraiser can keep going after tomorrow, but yeah, is it Holly or whatever her name is who lives in Houston? I feel like, yeah, someone said it can feel a bit spammy, but like all this stuff is a bit spammy. Okay, I will try contacting Super Holly, thank you. Yeah, but I feel like I deliberately don't go and look up everything that people are like, oh, you should do this for Spanish, you should do this for Spanish, because it's like, you could literally spend all the time that you're supposed to be immersing in Spanish just looking up the things that people said, that people recommended, not to mention the things that you found organically. So, yeah, that's why I don't do that. No, whoops. Wait, where do we go? Argentina. Sofía, cuidado, ahí viene la chancla, corre. ¡Oh, no! Chicos, bienvenidos a este último video de esta serie increíble que Sofía y yo disfrutamos muchísimo. Hoy vamos a hablar sobre el último tema, la última idea. Hoy vamos a hablar sobre la chancla que vuela, la chancla voladora que utilizamos en México. Sofía, ¿cómo estás? Muy feliz, muy contenta, muy emocionada y un poco triste porque es nuestro último capítulo, pero lista. Así es, pues yo también muy emocionada porque este tema creo que vamos a reír mucho. Sí. Oye, ¿tú sabes cómo o cuál es tu idea de cómo inició esta historia de la chancla? ¿Por qué la gente empezó a hablar de la chancla mexicana? No sé, creo que se hizo popular por un par de Vines, no sé si recuerdan la aplicación Vines, que era como especie de TikTok, que empezaban a hacer videos y empezaban como los estereotipos de ciertos países. Y yo recuerdo que había muchos Vines respecto a las madres mexicanas, ¿no? Como madres latinas versus madres de Estados Unidos, cosas así, ¿no? Y en todos hacían referencia a la chancla, ¿no? Claro. Y creo que ahí fue cuando nos dimos cuenta que, ok, creo que a todo el mundo le ha tocado ser víctima de la chancla, ¿no? Sí, pero
también lo hemos visto en el presente en las películas, ¿no? Sí, exactamente. Ya cada vez lo usan más y es una especie de estereotipo, es una especie de chiste. No entiendo mucho, pero es un estereotipo mexicano. Claro que no sé si tú viste la película de Coco. Sí, sí la vi. En una parte la abuela se súper mega enoja y toma la chancla y lanza la chancla o le pega a alguien con la chancla. Ajá, sí, la verdad es que no recuerdo muy bien, como que me acuerdo de Coco en general, pero no tan específico, pero sí te creo definitivamente. Sí, y no sé, como mexicanas, ¿cómo vemos esto cuando lo vemos en una película? ¿Te parece gracioso? ¿Te parece como un estereotipo más? ¿Qué piensas? Fíjate que a mí en lo personal me parece muy chistoso. No, no sé cómo te parezca a ti, la verdad es que yo no me ofendo por ver eso, no digo, ay, no, el estereotipo. No, la verdad me parece muy, muy chistoso. Creo que es chistoso porque hasta cierto punto es real, ¿no? Entonces, no sé, hasta cierto punto puede ser muy chistoso. Sí, ¿y cuál es la función? ¿Cuál es el objetivo de la chancla? Ok, la chancla básicamente sirve para disciplinar a tus hijos, ¿no? La chancla es usada por una madre mexicana o latina para disciplinar a sus niños. Pero es curioso porque hay una línea muy delgada entre esta parte chistosa de jaja, la chancla, ¿no? Y entre violencia doméstica, ¿no? O sea que también eso sí está mal. Entonces, hay una línea muy delgada entre la chancla y violencia, entonces es un poco complicado. Sí, así es. Y ahorita me sentí como, elige tu arma, ¿sabes? Cuando juegas algo. Sí, elige tu arma, la chancla. Sí. Así se siente, literal, la chancla. Sí, oye, ¿alguna vez a ti te tocó que te golpearan, que utilizaran la chancla sobre ti? Fíjate que es curioso porque a mí mis papás jamás me pegaron, jamás. Pero ni con nalgadas, ni... Soy hija única, yo soy hija única, entonces a lo mejor también por ahí va la cosa, ¿no? Pero a mí mis papás jamás me pegaron. A mí no me tocó ser víctima de la chancla, la verdad. Pero pues sí me tocaba escuchar a mis amigos, a mis primos de que, ay, mi mamá me pegó. Pero son como golpes con amor, ¿no? O sea, no son golpes de, son como la chancla, ¿no? Entre mexicanos entendemos. Los que estén viendo este video van a decir, ¿eso es amor? Sí, es que... Espera. No. I just love the way she said that. No es violencia, es la chancla. Es la chancla. Es amor. No es amor, es violencia. Es curioso porque incluso yo recuerdo que mis primos decían así como, mi mamá me aventó una chancla y yo la esquivé, ¿no? Cosas así, o sea, como que incluso era broma, era divertido, era como un juego, ¿no? Sí, como esquivar es que lanzas la chancla y no te pega. Sí, así como que la lanzas y tú estás así, ajá. Sí, era divertido escuchar eso. Sí. Pero yo sí debo confesar que a mí sí me dieron mis golpes. Chanclazos. Mira, nunca fue chancla, es que no... Bueno, sí, una vez, recuerdo a mi madre, una sola vez, corriendo atrás de mí, yo tenía, no sé, 6 años, ella estaba corriendo atrás de mí, se quitó la chancla y seguía corriendo atrás de mí. O sea, no dudó ni un segundo en detenerse por el hecho de que le faltaba la chancla. No. Pero sí, ese es un recuerdo que tengo. Y ellos siempre utilizaban, no siempre, pero el cinturón del pantalón. El famoso cinto, que también da miedo, ¿no? El cinto, sí. Y a mí no me tocó así mucho, pero yo creo que 1 o 2 veces tocó que me pegaran y con eso aprendí. Ya. Es que aprendes porque aprendes, ¿no? Sí, disciplina. Y yo lo agradezco de una cierta manera. No agradezco la violencia, pero no sé, era la forma de educación y
pues creo que funcionó. Era la forma de educación de antes, chicos, y de verdad, es lo que les digo, hay una línea muy delgada entre violencia y el chanclazo, pero definitivamente yo nunca, pues no sé, tú no creciste traumada, ¿no? O con miedo a tus papás, simplemente fue una forma de educación, ¿no? Exacto, sí, no es como que vea un cinturón y le dé miedo. Ajá, sí, no. No, pero bueno, creo que funcionó de alguna manera. Y otra cosa que recuerdo que fue uno de los castigos así peores. Ajá. Mi hermana, la de en medio, solía decirnos muchas palabras feas. Ok. No groserías, no malas palabras, pero palabras como, ay, estás horrible o te vistes muy feo, así, ¿no? Como ofensas, ¿no? Como Ofensivas. ofensas. Ok, entiendo. Y entonces mi padre una vez se molestó mucho y tomó a mi hermana y le lavó la boca con jabón y una esponja. Dios mío santo. Sí. Fíjate que eso ya lo había escuchado, o sea, ya lo había escuchado de, ay, me lavaron la boca con jabón o con carbón, ¿no? Que también se usaba, pero nunca me había tocado, o sea, uno, no me tocó vivirlo, y dos, nunca me había tocado escuchar de alguien así como más cerca de, mira, a mí sí me pasó, ¿no? Pensé que era un mito, una leyenda. No, sí fue real y fue impresionante verlo, pero... Pero aprendió. Sí. Lo siento, pero sí. Oye, ¿y cuál fue el peor castigo que tú recibiste? Es que, fíjate que, te digo, como yo fui hija ¿Nunca? única. No, sí, obviamente sí, pero es que antes, pues, los castigos eran como, ay, te vamos a dejar sin ver televisión, ¿no? Bueno, para ti en ese momento, ¿cuál fue el peor que dijiste? No. Sí, eso, o sea, que me decían, no vas a ver televisión, ¿no? Y pues yo me aburría, porque entre que no tenía hermanos, entre que pues, no tenía tele, entre, pues era como... Era, no puedes ver la televisión. Y ya cuando se usaba la computadora, era como, no puedes usar la computadora. Y ya cuando se usaba el celular, era como, tampoco puedes usar el celular, ¿no? Sí. Pero realmente eso fue como lo peor. Nunca me tocó un castigo. Y aparte yo siempre fui demasiado buena, la verdad. Siempre fui muy, muy buena, demasiado. Entonces como que nunca tenía castigos que yo diga, ay, es que esta vez rompí, no sé, la cocina, ¿no? O algo así. Entendí, qué bueno. Sí. Muy bien, ¿y tú quieres tener hijos en un futuro? Sí, algún día. ¿Y tú vas a usar la chancla, el arma mortal, la chancla? No creo. Bueno, depende qué tan rebeldes sean. Si de plano me hacen enojar, un chanclazo para que se corrijan, pero no creo. No creo tener que usarla, espero que así sea, no tener que usar la chancla. Sí, creo que en México actualmente no se usa la chancla ya tanto. No, creo que no. Es más como ya el estereotipo y todo eso. Pero mira, ¿de qué sirve? Sirve porque estamos aquí. En México actualmente no se usa la chancla ya tanto. Ya tanto. That was like very Mexican. Ya tanto. Ya tanto. No, creo que no. Es más como ya el estereotipo y todo eso. Pero mira, ¿de qué sirve? Sirve porque estamos aquí trabajando, estamos aquí sin decir malas palabras, sin robar, correctas, niñas de bien, así que sirvieron los chanclazos, ¿no? Así es. Eso que dices de malas palabras, yo creo que las chavas, los chavos de nuestra época tenemos como otro, no sé, otro, ¿no? Es diferente. Otra forma de pensar, sí. Exacto. Por lo menos para mí era súper mal visto decir malas palabras y yo nunca quise decir malas palabras, no sé. Sí, porque era como, ¿qué? ¿Cómo? ¿No? O sea, sí, te entiendo perfecto. Pero bueno, es lindo saber. Recuerdo que yo hice un video, o los chicos de Dreaming Spanish al principio cuando inicié me decían, ¿por qué no dice malas palabras? Perdónenme. No, me pegan, me lavan la boca con jabón, no quiero. Sí, es que sí, miren, de por sí no son bonitas, ¿no? Son un poco ofensivas, entonces, mira, mejor no hay que usarlas. Exactamente, pues qué bueno que hemos aprendido y a mí estoy bien sin malas palabras, estoy bien sin cinturones, sin chanclas, todo bien. Todo bien. Oye, Sofía, pues no sé si quieras comentar algo final para cerrar con este tema de la chancla que hemos hablado. Uy, pues no, nada más, chicos, es un mito medio real, medio mentira y como les digo, hay una línea muy delgada entre un chanclazo. I'm going to turn my mic up.
want to ask Laura something. Is la chancla a thing in Spain as well, or is this just a Mexican? Is it just Latin America, or is it just Mexico? Couch is not the mystery guest, although I think her name's Laura, by the way. Is it Lauren or Laura? Sorry. I'm pretty sure it's Laura. Laura is not the mystery guest, but that might be an idea. I won't ask her directly on stream though. That could be awkward. No es algo latino, creo. Okay. They're talking. So, if in case you hadn't worked it out, they're talking about. they're talking about this threat in Mexico that parents use against their kids of throwing what Australians would call a thong. I'm finding these videos for the person with the Slavic name. I'm finding these videos on Dreaming Spanish. I have a premium membership, so there are no limits to the numbers of videos I can get. Y violencia doméstica. Reconozcan cuando hay violencia, porque ahí sí hay que denunciar. Es muy importante. Exactamente. Pero las madres latinas tienen una vibra especial, ¿no? ¿Una vibra o una víbora? ¿Víbora Jake? Eso siento yo. Sí, así es. Y bueno, como ustedes se dieron cuenta, aquí tenemos dos historias. La historia de Sofía, de su familia, de cómo eran los regaños, los castigos. Sí. Y de mi familia querida. Pues hay de todo. Exacto, nosotros fuimos 3, Sofía fue una hija, nosotros fuimos 3 hijas y es un poquito diferente a veces la educación. Así es, todo depende de la familia, de dónde crezcas, del lugar, todo depende, chicos, entonces sí es verdad, pero también es mentira, pero es complicado, pero sí, confirmo que existe la chancla voladora. Confirmo. Que nunca fue usada en Sofía. Que nunca fue usada en mí, pero confirmo que sí. Y yo la esquivé como un juego, ¿no? Sí, como esquivar es que... Okay, the thing she has there, Australians definitely call that a thongs. And normally, to avoid the confusion with like the G-string, the underwear, we generally say thongs plural. One of my thongs has broken. Yeah, you might say that. If Australians always call that thongs. We don't call them sandals, and we don't call them slippers. Slippers implies like something that you would wear only inside generally. That's like soft, like it's a comfort. Slippers is more like a winter thing here. And sandals don't have the bit that goes between your toes. So sandals are generally slightly more covered. But yeah, there's similar sorts of things. Yeah, I'm pretty sure British also call them thongs. Yeah, slippers is nightwear. And then we have another thing called Ugg boots, which are boots, but they're designed for comfort and warmth. The proper ones are made of sheepskin or like kangaroo skin with like wool lining or something. Don't call them thongs in the UK. Okay, my apologies for that. So Ugg boots or just Uggies or Uggs and Uggies generally. But yeah, we definitely call those things that Andrea la Mexicana has in her hand, we call thongs. Sliders sounds to me like you would mean thongs. We don't have anything called sliders. The only time I've ever heard the term slider at all is the baseball pitch, and even that is rare in Australia for obvious reasons, but I follow baseball, so I know what a slider is, but so flip-flops in America, yep.
la chancla y no. Boca con jabón, no quiero. Sí, es que sí, miren, de por sí no son bonitas, ¿no? Son un poco ofensivas, entonces, mira, no, mejor no hay que usarlas. Exactamente, pues qué bueno que hemos aprendido y a mí estoy bien sin malas palabras, estoy bien sin cinturones, sin chanclas, todo bien. Todo bien. Oye, Sofía, pues no sé si quieras comentar algo final para cerrar con este tema de la chancla que hemos hablado. Pues no, nada más, chicos, es un mito medio real, medio mentira y como les digo, hay una línea muy delgada entre un chanclazo y violencia doméstica. Exacto. Reconozcan cuando hay violencia porque ahí sí hay que denunciar, es muy importante. Exactamente. Pero las madres latinas tienen una vibra especial, ¿no? Sí. Eso siento yo. Sí, así es. Y bueno, como ustedes se dieron cuenta, aquí tenemos dos historias. La historia de Sofía, de su familia, de cómo eran los regaños, los castigos. Sí. Y de mi familia querida. Pues hay de todo. Exacto, nosotras fuimos 3, Sofía fue una hija, nosotros fuimos 3 hijas. Y es un poquito diferente a veces la educación. Así es, todo depende de la familia, de dónde crezcas, del lugar, todo depende, chicos. Entonces, sí es verdad, pero también es mentira, pero es complicado, pero sí. Confirmo que existe la chancla voladora. Confirmo. Que nunca fue usada en Sofía. Que nunca fue usada en mí, pero confirmo que existe. Exacto, existe. Pero bueno, chicos, pues el día de hoy hemos terminado con esta hermosa serie. Sofía y yo queremos felicitarlos a todos y todas, a cada uno de ustedes, porque han finalizado esta serie. ¡Gracias! Muchas gracias, chicos. De verdad, muchas gracias por acompañarnos en este camino, en esta serie. Estamos muy felices y orgullosas de ustedes por estar aprendiendo español con nosotras y estamos muy felices de poder compartir con ustedes estas historias. Así es. Y ahora que ya terminamos estos muchos videos, pues ya pueden hablar un poco, no sé si mejor o peor de nuestra cultura, pero ya conocen. Mínimo ya desmentimos un par de estereotipos y confirmamos otros, ¿cierto? Así es, entonces si les dicen, los mexicanos son morenos, dicen no. Los mexicanos son peligrosos, no. Los mexicanos solo comen chile, no. Todo es no, ¿ok? Así es, chicos, entonces ya nos conocen mejor, ya saben qué pasa con México, que sí, que no. Y pues ya conocieron un poquito más de Andrea y de yo. Y de yo. Me entendieron. Y de Sofía. Y de mí, exactamente. Y de ella. Bueno, chicos, pues una vez más, su mexicana y Sofía también, la mexicana, hablaron con ustedes. Y nos vemos en la siguiente serie. Así que continúen en Dreaming Spanish, viendo series, videos. Y hay mucha variedad, ¿no? De todo hay. De comida, sencillos, de risa, de miedo. De todo hay, chicos. Así que vayan y espero, Sofía, poderte tener en otra serie. Claro que sí, nos vamos a estar viendo. Bueno, pues entonces un abrazo a ti, Sofía, un abrazo a todos y gracias por terminar la serie. Nos vemos, bye. Chao, chao. Bye. Wait, did I turn my mic back down? No. Yeah, if I had a dollar for every suggestion, well, obviously, but you can't do. I actually said $5 deliberately because you can't donate $1. $5 is the minimum. Yeah, I don't know. I don't find that. I find that with auto-generated subtitles, even though they are pretty accurate, I spend more time worrying about what was accurate and what wasn't than I do actually listening. So like it'll be the smallest thing. For example, like so they think the auto subtitles would think they are speaking Spanish. Un chanclazo y violencia. Let's go and see. Por estar aprendimos un par de estereotipos y confirmamos otros, ¿cierto? Así es. Entonces si les dicen los mexicanos son morenos, dicen chicos, entonces ya nos conocen mejor, ya saben qué pasa con México, que sí, que no. Y pues ya conocieron un poquito más de Andrea y de yo. Y de yo. Me entendieron. Y de Sofía.
Y de mí, exactamente. Y de ella. Bueno, chicos, pues una vez más, su mexicana y Sofía también, la mexicana, hablaron con ustedes y nos vemos en la siguiente serie. Así que continúen en Dreaming Spanish viendo series, videos y hay mucha variedad, ¿no? That didn't serve my point. Maybe it's got some kind of familiarity with the term dreaming Spanish or something. But sometimes if you say something that's borrowed from a different language or just straight up is a different language, the subtitles will say something weird because it thinks it's Spanish, and you say the word dreaming, so it finds like the nearest Spanish word that makes sense and it puts that in there. And seeing stuff like that distracts me more than like not having the subtitles would. And I find with stuff like this, I don't need the subtitles. I've not thought to put them on. I don't think it's like better or worse. It just doesn't really bother me. Whenever I watch stuff in English, like it's become fashionable, and I think Vox or someone did a video on this, like why we all need subtitles now. I didn't watch it, but I was like, I don't need subtitles. Like in English, I never watch with subtitles, and they annoy me. What I do think Dreaming Spanish should have is transcripts, which like these days, as someone was pointing out in the chat before, OpenAI has software called Whisper that you can that will give you like very, very good transcripts of almost anything, like even if it's really fast or got music or whatever. I haven't tried it yet, but I will be trying it because I think sometimes it helps to just like see the word beforehand or afterwards. Like you see it, you go like, what was that word they're using? And then you check it. Weirdly, I know that I'm putting this argument together poorly because I'm saying like, not a big fan of subtitles, but I think you should have a transcript, which like subtitles are just a transcript, but in time with the video. You don't, Dreaming Spanish, even if you're a premium member, it doesn't have transcripts, which does annoy me. I feel like it should be available if you want them. Yeah, try brun ugle. Try Whisper and see if it knows it has them in Kurdish. It might. Yeah, so I don't know what Laura from Couch Polyglot, what her availability is like tomorrow, but I have asked her if she wants to be a part of the stream, but it would be later for her because she's in Spain, so I'm pretty sure she's in... No, maybe she was in Germany, she moved. I don't know. She lives in Europe, I'm pretty sure. So it would be pretty late, so that will take us like fairly late into the day, whereas the other person whom I'm pretty sure she kind of said yes, but I don't exactly know. They would be at about 3 or 4 p.m., I think. They haven't actually confirmed the time, but I'm pretty sure they're keen to come in. I will try the other suggestions, maybe for like shout outs at least, if not like if they can't tomorrow. I guess it's easy to assume that people who are like big in terms of numbers on YouTube or Instagram or whatever, it's easy to assume that they're busy, but it's Sunday tomorrow for most people. So, for people in the US, that is. So I guess it's actually like, it's if they're keen to help out, which Language Simp was, because I'm pretty sure he donated, then they might be keen to at least give a shout out or something. So yeah, I'm keen to get this. I would really, really, really love to get the GoFundMe to 12. Just because, I don't know, it seems like it's right to get to the full 30 hours. We've just hit 19. So I should probably go a bit longer today, actually, so that if it does go to 12, I don't have to do 11 hours tomorrow, since that would be super bad.
There are YouTube transcript generators, as in separate to the subtitles? Because that's all we're watching here. We're just watching the auto-generated subtitles here. Or do you mean like there are the people in like the countries concerned, like say someone in Mexico who'll give you one? Yeah, there is that as well. Most people are not going to go to that kind of effort, I don't think. But I think all of this is going to be a fairly moot conversation within about a year, because okay, OpenAI at the moment it has a limit of like 3 to 5 minutes, but at one point, yeah, I'm up to 21 hours in terms of donations. I know that, but yeah. So I think in about 6 months to a year, there are going to be tools that are available to everyone, even if they're at cost, like at a price, that will basically give us almost perfect subtitles almost all the time, kind of thing. So I don't think this conversation is going to matter that much after a little while. I'm going to go with one more video so that if I do have to go for 11 hours tomorrow. So I've now done 19 hours, and I'm just going to go with one more video so that if we do have to go to the 30, I don't have to go to a full 11 hours tomorrow. This is... I think I've listened to this one, but I don't know this woman. She's not any of the other regulars. I'm just catching up on some of the comments here. Am I feeling burnt out yet? No, not really. And this is my entire point, right? So like I said, if you haven't watched my video on doing learning 1,000 Spanish words in a day, my biggest takeaway for me personally from that video was that who wants to do Anki for a whole day? No one, right? But I enjoyed it because I was making a video. Just the same as I'm enjoying doing this. If I didn't have like the actual like a physical feeling of tiredness because I've been sitting here with a massive light on my face all day and it's quite hot in this room and all that. If I didn't have an actual physical feeling of tiredness, I could go for another 2, 3, maybe more hours because I've got this, like I know people are watching me. So I'm just like, oh, let's watch this video. Let's watch this video. Now, unfortunately, I haven't been able to find anywhere near the same kind of flow to pay good attention to the Spanish being spoken because of that same thing. So it's a double-edged sword, right? I've got the encouragement to keep going because people are watching me, but I also have the distraction of the fact that people are watching me. I did enter the flow state on the learning 1,000 words in a day video. Actually, a few times. I only mentioned it once in the video, but I did. But it's different because it wasn't live, right? So the camera was there the whole time, but after long enough, I was able to forget that the camera was there. And it was when I went back through the footage that I was like, I barely remember doing this, but in another way, I kind of do remember it, and I remember it as being very flowy. But here, it's different because I've got people constantly chatting and everything. However, as we've gone further through the day and I've watched more things in Spanish, I have been able to be like, oh, that's interesting. Oh, someone doing a burnout outside. Good on her. I've been like, oh, that's interesting. That's interesting. That's interesting. So let's watch this longer one here. And then that'll take us up to pretty close to 11 hours for today, actually. Hola chicos, una vez más su mexicana y aquí Claudia con ustedes. Buenos días, Claudia. Hola Andrea, ¿cómo estás? Muy bien, pues aquí emocionada porque este es el tercer video de esta serie maravillosa
¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy? Sobre seguridad en México y Canadá. Ay, este tema, la verdad que está muy bueno porque sabemos que hay una diferencia enorme entre México y Canadá, hablando de la seguridad. Creo que es algo que debemos de platicar. Y vamos a pensar primero sobre el estereotipo que tenemos de México y de Canadá cuando pensamos en seguridad. ¿Cuál es tu primera idea que se viene a tu mente? Sobre seguridad. En México, sí, no hay seguridad en las calles, sinceramente. Las personas piensan que México no es seguro, ¿cierto? Sí, que no es seguro. Digo, muchas veces depende de la zona, de la ciudad, pero sí hay zonas que pueden ser muy peligrosas en México. Correcto, ok. Sí, yo también creo que la gente piensa que México no es un país seguro porque también las películas no ayudan. Sí. Las películas, las series, no ayudan para nada. Todo eso. No, para nada. Y hablando de Canadá, ¿qué piensas? Sí. Canadá, seguridad, ¿qué? Exacto, como un lugar seguro donde puedes salir tranquila, ¿no? En las calles por la noche, sobre todo por la noche. Sí, ok, estoy Eso de acuerdo. pienso. Sí. La primera vez que ibas a viajar a Canadá, ¿tenías algún concepto de seguridad? ¿Tenías algo en mente o no? ¿De seguridad? Como de, tanto. Me tengo que cuidar o, todo va a estar bien. No, lo sentía como todo va a estar bien, es un país muy tranquilo, ¿no? Con mucha paz. Sí, así pensaba de Canadá. ¿Tú? Jamás lo pensé, pero creo que sí me sentí tranquila, porque cuando yo llegué a Canadá por primera vez, la sensación de seguridad era como, estoy bien, nada va a pasar conmigo, todos son amigos, nadie me va a robar. Y la sensación de estar en México, por ejemplo, yo vivía sola en otra ciudad, en México, y era como, ok, tengo que tener cuidado y todo eso, ¿no? Sí, la verdad es que creo que la Ciudad de México o México en general es un gran entrenamiento, ¿no? Para el mundo. Sí. Si puedes vivir en Ciudad de México, podrás vivir en todos lados. Así es. Me encanta. ¿Y qué piensas que los extranjeros piensan o tienen ideas sobre México? Sobre México. En cuanto a la seguridad. Sí, creo que muchos piensan que México es un lugar inseguro, ¿no? Pero también creo que hay muchos extranjeros que creen que dentro de Latinoamérica y Centroamérica, México es un lugar muy seguro, ¿no? Bueno, no muy seguro, entre ellos, pero de los más seguros. Exacto. Estoy de acuerdo. Déjame compartir contigo y con los chicos un comentario que una alumna me hizo. Y es que su madre quería ir a México, pero estaba asustada, como tenía una mala impresión de México, porque un día fue a un puerto, a una playa en México, y le tocó ver muchos policías armados, ¿sabes? Y pensó, este es un lugar inseguro, por eso hay muchos policías. Pero a veces tienen como estas rondas que hacen y ella, la madre, pensó como, no, me van a matar en cualquier lugar. Y no le dio confianza. Entonces esta es su idea de México, pero creo que, bueno, en todos lados hay ejército, ¿no? O policías con armas. Sí, y a veces en México yo creo que los lugares donde hay policías no son precisamente los más inseguros, ¿no? Exacto. Hay veces que como sabe la gente que los policías se dan como sus vueltas, ¿no? O bueno, vigilan el área. Están viendo, Exacto, como se sienten más protegidos o el área está más protegida de cierta forma. No siempre, en algunos casos sí. Estoy de acuerdo. Ok, y a ver, vamos a hablar de los robos más comunes en México y en Canadá.
¿Qué ¿O piensas? qué robos más comunes? En México, yo creo que es como, y bueno, hablando particularmente de la Ciudad de México, yo creo que, por ejemplo, en el transporte público puede ser que Sí. te roben el celular, ¿no? Que te Sí. lo saquen, o la La cartera. cartera. Ujú. Exacto. Robo de auto, creo que ya no hay tanto robos de No. auto. Y en Canadá he escuchado que es muchísimo el robo de bicicletas. No sé. Sí, sí, es lo que iba a comentar también. Aquí se roban mucho las bicicletas, sobre todo en época COVID. Me dijeron que, bueno, todavía estamos, pero en ese tiempo más, cuando inició, la gente robaba muchas bicicletas. Y aquí la seguridad es segura, o sea, la ciudad es segura y dejar una bicicleta afuera de un restaurante, de una cafetería, empezó a ser peligroso porque las personas de la calle empezaban a llevarse o toda la bicicleta o partes de la bicicleta. Oh, Sí. ok, partes de la bicicleta. Wow, Sí. ok. Sí, y tienes razón cuando dijiste que en México se robaban muchos de los coches. Sí, creo que hubo una temporada de robo de coches, así dura muchísimo, en todo México, creo. Pero también en México se roban partes de los coches, ¿no? Ah, sí, eso sí es común, digamos. Sí, que Es común. el espejo o el logotipo de la marca de tu coche o no sé, ¿qué más se pueden robar? Las llantas, ¿no? Las llantas. Ay, no, es impresionante. Las Sí. llantas, sí. ¿Sabes qué se roba? ¿Qué es las llantas? ¿Las llantas? ¿Qué es? No. Pero también en México se roban partes de los coches, Partes ¿no? de los coches, Ah, sí. sí, eso sí entiendo. es común, digamos. Sí, que Es común. Pero el espejo. sí, es común en Australia también, pero no tan, no los partes tan pequeños, no los partes como O como, el logotipo de la marca de tu coche, o sí, no sé, tal vez. ¿qué más se pueden robar? Las llantas, ¿no? Las llantas. Llantas, tires. You can't really just take the tires off a car unless you have special equipment, so I would say they mean the wheels. Right, the wheels, that's common because the wheels are worth money and they're relatively easy to get off. Yeah, that's right. I did a bunch of Swedish speaking and noticed the improvement was because of the time afterwards. Yeah, but even better than that is doing the speaking and getting better afterwards and getting more input afterwards, then doing more speaking and being absolutely certain that your speaking next time is better because you've had all this input and your brain just understands the language better, and then you get better. So you get the benefit, you get this turbo boost of like the benefit of the post practice improvement, which is what that term is, that phenomenon is generally called. You actually get better at something after you do it, not while you're doing it. Post practice improvement, but also you get more input. So you notice things that you weren't able to say, like you were like, I opened I opened the door with the, what is it? The handle, right? And then when you go and get more input, you hear the word handle and you notice it. That's that word I was missing. And then, yeah. Realmente se están refiriendo a las llantas, Lamont. Pero, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Because I can't see a way of doing that without taking the wheels off. I guess if you have the tire, there's a tire tool thing. I guess it is possible, but it seems like it would be way easier to just take the wheels. Most, hey Perk, even like on like decent, like pretty decent cars where the wheels are worth money, at least in Australia,
Maybe not in Mexico, but at least in Australia, there's no protective measures against someone taking the wheels. You just need the car to be high enough. Robot de llantas. Well, rims, not tires. Okay, so in Australia, the word rims would refer to the wheels. There's wheels, mags, alloys, rims. They all mean the wheels, except alloys and mags specifically refer to alloy or magnesium wheels. Whereas, yeah, you didn't think you'd be getting petrol head lectures from me tonight, did you? But so if llantas refers to tires, my question is, I'm not doubting that they do it. If that's what they say that they do, fine. But my question is, why wouldn't you just take the wheels? It's safer. Like, surely it takes less time. And then you've got the wheels as well. And assuming they're any kind of alloy wheels, they're worth money. And sometimes on some cars, they can be worth quite a lot. I do this all the time, by the way. No, I don't. But I did used to kind of trade in car parts, like just not deliberately, just kind of for fun. Like I'd buy stuff that people were selling cheaper than it should be, and I'd put it on a car and sell it for more, or I'd do the opposite, buy a car and then take the nice parts off it and sell that, and sell the rest of the car for like nothing, or get rid of the car kind of thing. Anyway, welcome to the new people in the chat. So, would you say that the same is true for input, that you notice more of what you didn't understand and begin to understand it more? Yeah, totally. Wait. No, it's a bit different, because you can't, with input, by definition, if you're not understanding what you didn't, sorry, let's say I go into a Spanish video, there's a bunch that I don't understand, but I don't really notice that I don't understand that. So then, as my Spanish gets better, and I start understanding those bits, I don't remember back to the video that I didn't understand and say, oh yeah, that's what they said in that video. I don't do that unless I go back to that video and say, and watch it again and go, oh, there's all these bits that I didn't understand before. Whereas with speaking, you're going to come across words that you need and can't say, right? Unless you wait for a very, very long time before you speak, unless you do like a Matt versus Japan and like listen and listen and listen and listen and then come to speak. With speaking, you're going to come across words all the time that you need to say but don't know how to say. And so when you do that, that helps you to notice the gaps. You go back to you go back to input and fill in the gaps, basically. So I think speaking every now and then is a great idea for that reason and for motivation. But either way, I think you get better mainly after the speaking. When you'll say, like between yesterday's lesson with Danielle and today's lesson with Danielle, I don't think there was like really any difference. Whereas if I like watched Dreaming Spanish for 5 hours a day for the next week and had another lesson with Danielle, I think it would be better. However, there's another factor here, which is that when you get better, you tend to want to say more complicated things. Even if you're like, oh, I'll just take it easy today, I won't say anything particularly complicated, you tend to want to say more complicated things without even noticing it. So sometimes it seems like as you're getting better, you're actually getting worse. But that's just because you're attempting things at a higher level without even meaning to. So that can, and I think that can also strike like third language learners like myself, like I was an adult before I learned a second language. And so when I go to speak Spanish, my brain kind of treats it as Swedish. And so one thing I tried to say it about 4 times today in my lesson with Danielle was på grund av, which is like, it's like because, but it's like due to the reason, like due to this, right? So like, it's very cold today due to the westerly wind or whatever. And I tried to say it like 4 times and I don't know how to say it in Spanish. So if you want to let me know in the chat how you say like,
you know, I'm getting very tired. På grund of that I've been doing this for 10 hours, 10 and a half hours now, close to. Not if you include my lunch, then it's 10 and a half hours exactly right now. But I had to spend about 15 minutes making my lunch, I think, maybe 12 minutes. Por tal cosa. So just por. Okay, 5 of you have answered. There's been 5 answers. Por tal cosa, dado que, debido a, debido a. Okay, debido a is winning in terms of popularity. Debido a. Yeah, I don't know what it is in Swedish that, like, I just find it a really. I would say that as a percentage of my speaking, I say på grund av more often than I say due to. Debido también vale. Debido también vale. It also works. Visto que? Yeah, I'm probably looking for the one like på grund av, so the Swede PK can probably answer me this. The one that's closest to på grund av, because you guys say that so much that you've shortened it to PGA. Estoy cansado por haber estado aquí 10 horas. Por haber, yeah. Yeah, it's probably a little bit the way it all functions and the relationships each of those things has with each other. But that's, yeah, anyway, so that's just something I was constantly trying to say in Spanish today. Didn't know how to say it, didn't have the words, didn't have the vocabulary, which is the same thing as words. But I think I probably wouldn't have even tried to say that had I been at the same stage in my first language. I wasn't always trying to say på grund av or debido al hecho de haber estado aquí 10 horas también. Yeah, so now, like, I wouldn't then expect to be able to use any of this in a conversation until I'd come across it many times in my immersion. What? På grund, grund with a D in Swedish. På grund av, like, is like too much in this sentence, isn't it? I think you mean för att. Fördi, I've not heard that. The Swede PK can probably answer that. Fördi, I've never heard that. Fördi. Te entiendo mi inglés por mucho tiempo. Invadía mi francés. Sí. Eso es lo que pasó. Que pasé. ¿Qué pasé? No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso es lo que pasa. För att equals fördi, tror jag. Yeah, given that is really confusing in English, though. A lot of native speakers get that wrong. Often given that can be the opposite. So as in, it's like, given that I've been doing this for 10 hours, I'm actually not that tired. Or considering that would probably be better. But I find that a lot of native speakers use that with a slightly wrong inflection. They'll say like, they say stuff like, considering that she's a native speaker, she speaks really good Spanish. And I'm like, no, that should be considering that she's a native,
because she's a native speaker, she speaks really good Spanish, right? Not considering that. It's like considering that she's not a native speaker, she speaks amazing Spanish. But because she is a native speaker, that matches the fact that she speaks very well. She speaks very well because she's a native speaker, or she's a native speaker, so she speaks very well. Or people say like considering that or given that, and it just sounds weird to me. But you can also, given that, you can also use in that way. Anyway, let's go back to the video. Las llantas. Ay, no, es impresionante. Las llantas. Sí. ¿Sabes qué se robaban mucho cuando yo era pequeña? Los estéreos o las cosas de música de los coches, ¿no? Sí, es cierto. La antena, ¿te acuerdas? La antena. Cierto. Antena. Sí. Yo me acuerdo que teníamos que quitar la antena cuando nos estacionábamos porque si no se la llevaban. Exacto, sí, eso ocurría. Es verdad. Ok, ¿y en Canadá has escuchado de algún otro tipo de robo? En Canadá, robo. ¿O solo bicicletas? No, solamente he escuchado de bicicletas. Sí. Bueno, algo, ¿también? Hablando de seguridad, ¿te acordaste de algo? No, te preguntaba que si tú habías escuchado de otro robo. Ah, ok. De robo, como tal, creo que lo más común son bicicletas, pero en cuanto a seguridad, en la temporada de COVID, cuando inició todo, me dijeron que la situación estaba como muy difícil porque muchas personas de aquí de Canadá, canadienses o no canadienses, tenían un concepto, un estereotipo de las personas asiáticas muy fuerte. Entonces los empezaban a golpear en las calles o los hacían sentir inseguros o los mataban literalmente. Hubo un par de casos, no muchos casos, pero tenían como un concepto de que ellos son los culpables y los trataban muy mal. Sí, escuché sobre eso, ¿no? Que en Canadá, en Estados Unidos, hubo un poco de este tipo de agresiones, ¿no? Sí, muy, muy triste, porque yo tenía varias amigas aquí que se sentían inseguras en salir a la calle como Canadá. Jamás pensaría en eso. Wow, qué loco. Sí, no, la verdad es que no piensas, ¿no? Sobre eso en Canadá. Exacto. ¿Y qué piensas tú de los policías en Canadá? ¿Qué pienso yo de? A lo mejor, sí, algún estereotipo que recuerdes. Yo creo que son muy serios, ¿no? Sí, como muy serios, muy en su papel de protectores de la ciudad. Son amables, creo, serios, amables, y me dan seguridad, no sé, como en Canadá, si yo veo un policía me siento segura, pero en México no siempre sucede eso. Sí, triste. Sí, no sé si te has dado cuenta que el típico policía mexicano muchas veces es gordito, está comiendo algo o está, no sé. Y acá los policías están como siempre en forma, como si fueran al gimnasio. No todos, ¿ok? Pero sí, y la actitud de ellos es diferente, yo creo. Sí, como muy seria, te digo, yo lo siento como muy seria. Hay veces en México que puedes como platicar o ser amigo, bueno, no ser amigo, pero diríamos cotorrear, ¿no? Como cotorrear, poder platicar con ellos, ajá. Exacto, poder platicar con ellos, sí, de una manera más amigable, ¿no? Que está bien también, pero sí, no sé cómo. Sí, siento que los policías en Canadá están más en su papel, ¿no? Como más de proteger, no sé. Sí, quieren proteger, estoy de acuerdo. Ok, ¿alguna vez te robaron algo en Canadá? No, ¿robar? No, creo que no. Nunca me han robado nada en Canadá, no. Genial. Wait. Okay, clearing some things up. El noruego
PGA, so it's different because på grund av, you can't use it, you can't always say för att where you would say på grund av. So you can say på grund av and then just a noun. So like, det är ju varmt på grund av solen. That's not a very good example, but you can't say det är varmt för att solen. Solen, sorry, my Swedish pronunciation is a bit weird today, but you can't say för att solen eller eftersom solen. You can say like det är varmt för att solen skiner eller det är varmt för att solen brinner eller någonting. Men man kan inte säga det är varmt för att solen. Alltså solen existerar, solen finns. Men alltså man kan säga det är varmt på grund av solen. And then the wheels versus tires thing, to the person who came in late. What they were saying literally in the video seems to translate into that people were stealing tires off cars. And I was saying, like, that's not a thing, surely, because it's easier to take the whole wheel, and in most cases the whole wheel would be worth more. Like, yeah, the tires are worth a lot if they're like Michelin Pilot Sport 4s or Pirelli this, or, you know, Bridgestone Potenza 5s or whatever they're up to. I don't know. Like, tires can be worth about, well, in Australia, sort of $600, $700, $800 a tire. But that's pretty rare, and even if that is the case, then most likely they're on a car that also has expensive wheels. So the other thing is it's easier to take the wheels. Like, very few cars, even really expensive ones, have any kind of mechanism to stop you taking the wheels. Some have a thing that, like, if the car is jacked up or like moved or anything while it's locked, the alarm will go off, but like, it's still reasonably, like, I don't know, it doesn't happen in Australia heaps because it's just easier ways to make money here, I guess. But it just sounded weird to me. It's like, what do you mean stealing tires? That's like, it's so hard to get a tire off the wheel, especially if the wheel stays on the car. So why wouldn't they just take the wheels? And for the person saying like, but I guess they do that to take the tires. Well, no, not necessarily. The wheels could be worth a lot more than the tires. Que nunca me han robado nada. En Canadá, no. Genial. A mí sí. Ah, sí, ¿qué te robaron? No esta vez, aún no ha pasado nada esta vez y estoy feliz por eso. Yo creo que nada va a pasar. Pero la vez pasada que estaba aquí, que fue hace 6 años, me robaron en la escuela. Pero fue una persona externa, no de la escuela. Ok. Estábamos como en un sótano, que estábamos dentro de la escuela, era una parte donde íbamos a tener una clase, no sé si de danza, de zumba, de algo. Y yo traía mi mochila, entonces todas las personas de la clase dejamos nuestra mochila en una zona y de repente, te lo juro, me alejé 4 o 5 metros de mi mochila para ayudar a mover unas mesas y en eso volteo y vi una persona que corrió rápido, agarró mi mochila y se fue. Mi mochila. Había como 50 mochilas y agarró mi mochila. ¿En serio? Te lo juro, yo no sé si esta persona me venía siguiendo o algo porque se fue justo por mi mochila. No era la primer mochila que estaba en la entrada. Era como casi la última mochila de todas las mochilas. ¡Wow! Ajá. ¿Y qué hiciste? No, pues me puse como loca, empecé a gritar como se han robado mi mochila, pero pues nadie entendió porque yo estaba como muy asustada. Yo no sé si hablé español o hablé inglés, no sé. Sí. Y corrí afuera, pero pues no alcancé a nadie. La suerte era que yo dije, voy a meter mi celular a la mochila, pero dije, no, voy a tenerlo aquí, por si recibo un mensaje antes de la clase. Tenía mi celular conmigo, lo bueno es que no estaba en mi mochila, mi cartera, mis tarjetas, mis notas de la escuela, mi iPad, todo estaba en esa mochila.
No. ¿Y la recuperaste o ya no hubo manera? Mira, lo bueno de Canadá, entre comillas, es que sí hacen algo por salvar tus cosas, por recuperar tus cosas. Y en México casi no le toman mucha importancia, en mi opinión. Cuando esto sucedió, me dijeron, llama a este número, marqué al número y tuve que dar toda la información de lo sucedido, de lo que pasó. Y ahí vino un oficial a mi casa, donde estaba quedándome, me hizo muchísimas preguntas y como a los 2 días me dijeron que encontraron la mochila vacía. Y algunos como papeles por ahí en el suelo tirados. Pero... Sí. Pero bueno, por lo menos fue bueno saber que lo intentaron. Sí, lo intentaron, exacto. Y fíjate que ahorita que mencionas eso, digo, a mí no me ha pasado como que me roben, pero en casa de mi hermana, a sus vecinos entraron a robarles computadoras, sí, como cosas de valor, y encontraron su computadora en Kijiji o como en Facebook Marketplace, como que lo venden a través de internet las cosas que roban, ¿no? Entonces, sí, eso sí ha pasado. Y a casa de mi hermana se han entrado 2 veces. No, han intentado robar 2 veces. ¿En Canadá? En Canadá. Sí, perdón, no dije que en Canadá. Pero mi hermana que vive en Canadá, en Montreal, sí, han intentado 2 veces entrar a robar a su casa. Pero sí, súper loco. No inventes. Uf. Sí, súper loco. Ahorita me acordé. Sí, no. Sí. Yo creo que estas personas que te roban es porque te están vigilando, están viendo qué tienes y todo. Sí, yo creo que sí. Entonces sí, como buenas mexicanas, digo, cuando estoy yo allá con ella, cerramos todas así de, antes de salir, cerramos todas las puertas. Sí, eso sí. No, claro. Y eso de cerrar las puertas, qué bueno que lo mencionas, porque en México algo de lo que se ríen mucho los extranjeros es que tenemos en la puerta como muchísimas llaves, cerraduras, cosas para cerrar, ¿no? Sí, tenemos todo, ¿no? O sea, llave, candado. 1 o 2 seguros, candados. Y de hecho, algo que me han dicho algunos extranjeros es que les da mucha curiosidad porque en algunas partes de México o de la Ciudad de México específicamente, algunas casas tienen rejas, ¿sabes? ¿Cómo? Sí, es muy loco ver las casas o las ventanas, sobre todo ventanas, ¿no? Que están o que dan a la calle, las ventanas tienen rejas, ¿no? Protección para que nadie pueda romper la ventana y entrar. Sí, me encanta. No se ve bonito, honestamente, si lo ves bien, pues no es tan bonito tener una ventana con una reja, es como una cárcel, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí en Canadá eso no se acostumbra, eso no es algo normal. Sí, no. Puedes, nunca he visto eso. No, puedes tener tu ventana que da hacia la calle o que está hacia la calle y así, sin nada, solo el vidrio. Sí, y estás tranquilo, ¿no? Como no te da miedo. Sí, es tan raro. Cuando yo vine y vi todo eso, fue como, wow. Por ejemplo, las casas. En México tenemos una pared gigante, ¿no? Que divide casa con casa. Y acá en Canadá como todo es pegado, todo está junto y el vecino puede ver tu jardín y tú puedes ver el jardín del vecino y literal puedes saltar al otro jardín. No sé si has visto. Sí, tienen hasta como jardín o patios en común, ¿no? Como depende del tipo de casa, pero sí, aquí tenemos bardas, ¿no? Como paredes súper altas para protegerte del vecino. Sí, del vecino y de cualquier otra cosa, animal o lo que sea. Sí, o cualquier persona extraña. Sí, y por ejemplo, nosotros con nuestras bardas o paredes, arriba tenemos unos cables eléctricos, ¿no? Estas mallas eléctricas. O tenemos estos pedazos de vidrio, también muchas personas
¿No? Sí, eso es súper, súper mexicano, los pedazos de vidrio, ¿no? Como botellas rotas. Sí, Y sí, totalmente. puestas así. Sí. Es nuestra manera de estar seguros. Así es parte de la creatividad mexicana, tener ese tipo de seguridad. Así es. Y en Canadá, pues, yo nunca he visto esto, solamente las alarmas de las casas, pero nada más. Alarmas, sí, no, yo tampoco, nunca he visto un alambre o algún tipo de protección de este tipo, no. No. Ok, y a ver, ¿te han robado en México? Ay, ¿no te han robado? No. ¡Wow! No. Sí, tengo familia que sí, pero, o sea, de que les han quitado el celular o cosas así, pero a mí no, gracias a Dios, no, nunca. ¡Wow! Eres como parte del 1% de los mexicanos que no han sido robados. Sí, creo que sí. Ay, no. Pues ¿A ti yo sí? sí he tenido experiencias. Wow. Una de las más fuertes no fue conmigo, pero casi me toca. Mi familia y yo teníamos un restaurante en mi ciudad, en Guanajuato. Y un día yo salí del restaurante, estaba ahí trabajando. Salí, se quedó mi madre y un socio. Y llegaron dos personas con pistolas. Y fue como, a ver, danos todo el dinero. Yo me había llevado el dinero porque era lo que yo hacía. Entonces nada más quedaba como muy poco dinero. Y el señor le dijo, si le dices a la policía, nos vamos a ir contra tu hija. O sea, me van a matar a mí. Y yo, No. Sí. Mi madre se quedó súper asustada y tuvimos que cerrar el restaurante. Ay, no, ¿en serio? ¿Cerraron el restaurante? Sí, es lo malo. Una de las cosas que pasa en México, no sé si te ha tocado escuchar, es que muchas personas malas, con pistolas y todo, van a los restaurantes y si tú no les pagas una cuota o un dinero, ellos pueden hacerte algo. Como llegan todos los días o cada viernes o 2 veces a la semana, llegan a tu restaurante por dinero para protegerte, entre comillas. Sí, he escuchado de esto. ¡Wow! Ok, y por eso cerraron el restaurante. Sí, no, mi madre estaba bastante asustada. Wow. Sí. No, claro, totalmente. Ay, qué feo, qué triste. Sí, es feo, pero chicos, no se asusten. Tal vez estamos asustando a todos. Sí, no, te digo que yo, no sé, o sea, como sí, tengo muchos amigos que igual no les ha pasado como nada en las calles, no sé, depende como mucho, ¿no? No sé, depende. Ok, bueno, ahora vamos a hablar de los policías, de qué tan rápidos son los policías al llegar. ¿Tardan en llegar horas o llegan rápidamente? No sé, nunca he tenido que llamar a un policía, sinceramente. Sí, la verdad es que es muy bueno, pero sí, no sé qué tan rápido lleguen en México, ni en Canadá. Bueno, en Canadá sí sé que sí llegan muy rápido. Te digo que mi hermana en su casa en Montreal, cuando intentaron robarle, llamó a la policía y rápidamente llegaron a ver qué sucedía. Sí, son muy rápidos en Canadá, es algo que me encanta. Si llamas al 911 o a policías, lo que sea, llegan rapidísimo. Pero en México como que llegan ya cuando el ladrón se fue, ya cuando todo pasó, ya cuando mataron, ya cuando todo. Ay, no. Sí, creo que sí sucede así. Te digo, nunca lo he vivido, pero supongo que sí llegan un poco después. Sí, es bastante triste, pero bueno. ¿Sabes qué? Yo creo que uno de los motivos por el cual no tenemos buena seguridad en México es por el salario que se les ofrece a los policías. ¿Tú no crees? Totalmente, sí, totalmente. Porque sí, no es un trabajo bien remunerado, ¿no? No les pagan lo justo o lo que merece ese tipo de trabajo, ¿no? Entonces sí, eso es
por eso hay mucha corrupción, por eso es fácil que puedas darle una mordida, ¿no? Una mordida que, digamos, es dar un dinero, ¿no? Para sobornar a un policía, a un policía. Entonces, sí, eso es triste. Claro, triste. Claro, y lo aceptan porque su sueldo, pues, está ok, pero no para lo que hacen, porque están arriesgando su vida. Claro. Por nosotros y les pagan muy poco. Hice una investigación, investigué, y los salarios, por ejemplo, hablando en dólares americanos, el salario de un policía mexicano al mes está máximo en unos $650 al mes. No. Ok. Sí. Ok. Eso es más o menos. Claro que depende del cargo o la responsabilidad que tengan como policía, pero más o menos eso es. Y en Canadá son $2,800 estadounidenses. ¡Wow! Entonces, o sea, no se compara, no sé. Por eso es muy fácil que los policías puedan venderse, puedan decir sí al soborno, al dinero extra de alguien que va a hacer algo malo. Claro, sí, sí. Y digo, hay policías que son muy honestos, ¿no? Que hacen bien su trabajo y todo, pero sí, o sea, sí se entiende esta parte de que no reciben lo justo por su trabajo, ¿no? No reciben el dinero justo o necesario por la actividad que realizan. Así es. Pero, chicos... Qué triste. Sí, que no les dé miedo México. Tal vez todo esto que les dijimos es como, ay, pero creo que en todos lados puede pasar todo esto. No es nada más México, Canadá, Estados Unidos. En todos lados puede ocurrir. Claro. Creo que lo que puedo decirles yo, y creo que a lo mejor tú estás de acuerdo, Clau, que hay que tener precauciones, hay que tener cuidado hacia dónde salimos, a la hora en que salimos, si vamos solas o acompañadas con alguien, si llevamos un reloj así súper caro en la calle. Sí. Hay que tener cuidado, ¿no? Exacto, sí, y coincido totalmente que en muchísimas partes del mundo puede pasar eso, ¿no? Como hay inseguridad. Entonces, sí, es cuestión de cuidarse y estar atentos, ¿no? A los alrededores. Así es. Y chicos, pues cuídense mucho, ¿ok? Y también decir que no es lo mismo estar en una ciudad grande como la Ciudad de México a un pueblo o una ciudad más pequeña, que la seguridad puede ser diferente. Sí, muy diferente. Entonces, ¿sí? Sí, es verdad. ¿Algo más que le quieras comentar a los chicos? ¿Me quieras decir a mí sobre este tema? No, solo eso, no tengan miedo. México es muy bonito y sí, yo conozco a muchos extranjeros que han hecho viajes por México y la han pasado genial, sin ningún contratiempo. Así es, solo tengan cuidado y fíjense si la zona donde están es segura y cuídense. Y creo que es eso. Exactamente. Bueno, chicos, pues esperemos que les haya gustado este video súper interesante, la seguridad. Hay muchísimos temas que hablar sobre esto y bueno, también hay muchos temas más para hablar en esta serie maravillosa. Este es solo el tercer video de los que se vienen. Y chicos, si ustedes no quieren perderse más videos como este, no se olviden en que pueden hacerse premium en la web de Dreaming Spanish para que puedan recibir más videos con mucho contenido y puedan ver más videos de Claudia y de Andrea la Mexicana hablando sobre este tipo de temas. Genial. Bueno, Clau, pues te veo en el próximo video porque vamos a hablar sobre cómo hacer amigos en Canadá con... Did that just actually... Bueno, Clau, pues te veo en el próximo video porque vamos a hablar sobre cómo hacer amigos en Canadá con... Oh, it did actually end like that. Okay, that was good. All right, that's going to wrap it up for today. Thank you to everyone who was here. Whether you are here now listening to this, or whether you were here watching the stream later
or whether you were here at some point during the stream. Thank you for everyone who was here. If you can think of anyone who'd be interested in this little experiment thing that I'm doing, please share it with them. I'm keen to get some different people in tomorrow. There is, I'm pretty sure that it's going to happen, a special guest at around 4 o'clock my time tomorrow. Is it 4 o'clock my time? No, it's 3 o'clock my time tomorrow. Should do this every week. Sure, yeah. If you pay me $10,000 every week, I'll do it. I use just mean a general stream. And maybe every month. And what was the other thing I was going to say? Yeah. If someone who has like an up and running Reddit account wants to share it with something like this guy's been streaming his Spanish immersion for 20 hours and still counting or something like that, that would be good, because I don't know that I'm going to be bothered to actually sign up for Reddit and everything. I'm going to hit a few people up. I'm going to tomorrow, if all goes like how I would like it to go, given the plan, I should have thought of more people to contact, but if all goes how I would like it to go, then most of tomorrow will just be like talking with special guests in maybe a combination of Spanish and English. One of them is a native Spanish speaker. There might be other there may be other people on. Does Language Simp speak Spanish? Can anyone tell me that? That might be at least something to hit him up with when I contact him. That's about it. Like I said, I don't want to encourage you guys to keep donating, because I know almost all of you have, if you can. But I do want other people here tomorrow. Probably should have thought about that beforehand, but oh well, live and learn. That's what they say. All right, I'm just gonna give it a few seconds in case someone knows the answer to that Language Sim thing. Just so, yes, he speaks Spanish from Spain. Okay, cool. Just so I don't have to go and find that as well. Just trying to minimize the number of steps I have to take to get that particular hurdle. Get over that particular hurdle. All right, thank you for thank you. I keep saying thank you for everyone. Thank you for all your support. Thank you to everyone who was here, and